హలో స్టూడెంట్స్, మాస్టర్ మైండ్స్లో CMA ఇంటర్ మ్యారథాన్ సీజన్ జరుగుతుందండి. ఆల్రెడీ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ సబ్జెక్ట్ మ్యారథాన్ అప్లోడ్ చేసేసాం. మరి ఇవాళ కార్పొరేట్ అకౌంటింగ్ సబ్జెక్ట్ యొక్క మ్యారథాన్ మీరు చూడబోతున్నారు. ఇదే డిసెంబర్ 2024 ఆర్ ఫర్దర్ అటెంప్ట్స్ ఎవరికైనా సరే ఈ వీడియోస్ బాగా యూజ్ అవుతాయండి. మరి మన ఫ్యాకల్టీ టీంలో మెంబర్స్ అయినటువంటి భవానీ శంకర్ గారు మరియు రాజశేఖర్ సార్ ఈ వీడియోస్ రికార్డ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఈ మ్యారథాన్ వల్ల మీరు మీ కాన్సెప్ట్స్ని చాలా తక్కువ టైంలో బ్రషప్ చేసుకోవచ్చు. మరి మన భవానీ శంకర్ సార్ ఫ్యాకల్టీ ఈ మ్యారథాన్లో ఏమేం చాప్టర్స్ కవర్ చేశారో స్క్రీన్ మీద డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి చూడండి. మరి మన రాజశేఖర్ సార్ ఈ మ్యారథాన్లో ఏ చాప్టర్స్ కవర్ చేశారో స్క్రీన్ మీద ఉన్నాయి చూడండి. ఈ 11 అవర్స్ వీడియో కనుక మీరు వాచ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా 30+ మార్క్స్ మీరు స్కోర్ చేసుకోవచ్చు అండి, అవుట్ ఆఫ్ 50 మార్క్స్. అండ్ డిస్క్రిప్షన్లో మీకు టైం స్టాంప్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ నా సజెషన్ అయితే మాత్రం యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మేము ఇక్కడ ఏ ఆర్డర్లో అయితే ఇచ్చామో అదే ఆర్డర్లో వాచ్ చేయండి, అది కూడా సేమ్ స్పీడ్లో వాచ్ చేయండి. సో దట్ మీకు కూడా మీరు ఏదైతే వాచ్ చేస్తారో అది అర్థం చేసుకునే ఎనఫ్ టైం అనేది వస్తుంది. మరి మిగతా వాళ్ళతో పోల్చుకుంటే మాస్టర్ మైండ్స్ యొక్క మ్యారథాన్ వీడియోస్ ఏ రకంగా డిఫరెంట్ అంటే ఇవి రికార్డింగ్ థియేటర్స్లో రికార్డ్ చేసినవి కాదండి, అలానే ఆల్రెడీ రికార్డ్ చేసిన వీడియోస్లో నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసినవి కాదు. స్పెషల్గా స్పెసిఫిక్గా ఫేస్ టు ఫేస్ మ్యారథాన్ క్లాసెస్ మేము కండక్ట్ చేసాం. ఆ ఫేస్ టు ఫేస్ మ్యారథాన్స్లో మేము రికార్డ్ చేసిన వీడియోస్ని ఇప్పుడు మేము అప్లోడ్ చేస్తున్నామండి. మీ కన్వీనియన్స్ కోసం ఇవి ఇంగ్లీష్ ప్లస్ తెలుగు మిక్స్డ్ లాంగ్వేజ్లో రికార్డ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ మ్యారథాన్ కోసం సపరేట్ మెటీరియల్ కూడా మేము ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది. ఈ వీడియో కనుక మీరు నచ్చినట్లయితే మీ లవ్ అండ్ సపోర్ట్ని లైక్ బటన్ని ప్రెస్ చేయడం ద్వారా మా మీద చూపించవచ్చు, ఎందుకంటే యూట్యూబ్ ఇంకా ఎక్కువ మందికి ఈ వీడియోని రికమెండ్ చేస్తుంది. సో వన్స్ వీడియో వాచ్ చేసిన తర్వాత మీ ఫీడ్బ్యాక్ ఏంటో కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచెప్పండి. అండ్ ఈ వీడియో వాచ్ చేయడం వల్ల మీకు బెనిఫిట్ జరిగిందని మీకు అనిపిస్తే ఖచ్చితంగా మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి, మరి వాళ్ళకు కూడా బెనిఫిట్ జరగాలి కదా. వన్స్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక్క 2 minutes మళ్ళీ ఈ వీడియో ఓపెన్ చేసి మీకు ఎగ్జామ్స్లో ఈ వీడియో ఏ రకంగా హెల్ప్ అయిందో మీ లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియచెప్పండి. ఖచ్చితంగా మా టీం మెంబర్స్కి అది చాలా పెద్ద మోటివేషన్ అండి. మరి ఈ మ్యారథాన్ కోసం మేము సపరేట్గా డిజైన్ చేసినటువంటి మెటీరియల్ మీరు ఏ విధంగా ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చో నేను ఒక్కసారి స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ చెప్తానండి. అన్నిటికంటే ఫస్ట్ మీరు గూగుల్ ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి మన ఆండ్రాయిడ్ యాప్ మాస్టర్ మైండ్స్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ అయినా పర్లేదు, ఆండ్రాయిడ్ ట్యాబ్ అయినా పర్లేదండి. రైట్ నౌ మనకి యాపిల్ డివైజెస్కి అయితే సపోర్ట్ లేదు. సో బిగినింగ్లో మీరు మీ మొబైల్ నెంబర్ యొక్క డీటెయిల్స్ ఇచ్చి సైన్అప్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. అండ్ హోమ్ స్క్రీన్లో టాప్ లెఫ్ట్ కార్నర్లో ఒక 3 హారిజంటల్ లైన్స్ ఉంటాయండి, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మెనూ. క్లిక్ చేసి దాంట్లో ఫ్రీ మెటీరియల్స్ అనేటువంటి ఆప్షన్ని క్లిక్ చేయండి. సో అక్కడ డాక్యుమెంట్స్ అనే ట్యాబ్ కనిపిస్తుంది, దాంట్లో CMA ఇంటర్ మ్యారథాన్ క్లాసెస్ ఫర్ డిసెంబర్ 24 అనేటువంటి ఫోల్డర్ కనిపిస్తుంది. దాంట్లో కార్పొరేట్ అకౌంటింగ్ అనే సబ్ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేయండి. యాక్రోబాట్ రీడర్ లేదా మరే ఇతర PDF రీడర్ యాప్తో మీరు ఆ ఫైల్ని ఓపెన్ చేయొచ్చు. వన్స్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీరు ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేసుకోవచ్చు, డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ప్రింట్అవుట్ కూడా తీసుకోవచ్చు అండి. సో ఇప్పటికే మనం మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ యొక్క మ్యారథాన్ అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది. స్టూడెంట్స్ నుంచి చాలా మంచి అప్లాజ్ వచ్చిందండి. మరి ఇవాళ మనం కార్పొరేట్ అకౌంటింగ్ కూడా అప్లోడ్ చేసేసాం. త్వరలోనే మిగతా అన్ని సబ్జెక్ట్స్ యొక్క మ్యారథాన్స్ అప్లోడ్ చేయబోతున్నామండి. ప్లీజ్ స్టే ట్యూన్డ్. మరి మేము అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ రావాలంటే ఈ ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా మీరు ప్రెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక మీరు మన మ్యారథాన్ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఆల్ ది బెస్ట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. Okay. Before starting this, let me give you a glance of this, how this marathon will go on. Okay? And in your syllabus, you're having some sort of chapters, right? Like, what is the first chapter that you're having? Accounting for issue of shares. And thereafter, you're having bonus issue, rights issue, sweat equity shares. You're having that. And you're also having ESOP. And also in that ESOP, you're having what? ESPP. What is ESPP? Employee Stock Purchase Plan. And you're also having redemption of
preference, shares, buyback. Wait a minute. So from accounting for issue of shares to buyback, I'm considering that as one part, ma. Okay. And we are having what next? Underwritings. Underwritings, and thereafter preparation of financial statement is there, right? Yes. Preparation of financial statements, and thereafter cash flow statements. So I'm considering this as second part. Okay. And thereafter we are having IND AS, right? So how many IND AS we are having? What are they? IND AS 1, 2, 10, 19, 33 and 37. So this is one part. And last and final, that non-corporate or companies, but for those companies act is not applicable. What are they? Banking companies, insurance, electricity. So these three are one part. Okay, how many parts that we are having? 4 parts. In that second part, it is there, right? Very, very important. The most important part. Underwritings, preparation of financial statements and cash flow statements. Maximum you will be getting 30 marks from these 3 chapters. 30 marks. No doubt at all. You will see that in paper you will be getting 30 marks from these 3 chapters. And after that, from this first part, you will be getting approximately 10 to 14 marks. Ma. How much is that? 10 to 14 marks. Thereafter, from this IND AS, you will be getting 7 to 10 marks. How much? 7 to 10. And last and final, from these banking companies, you will be getting 10 to 14. So what to prepare and what not to prepare, that is completely that it is in your hands, ma. Okay. But when you are in this marathon, we'll be covering each and everything. If you hear this marathon perfectly, you'll be getting what? Definitely exemption. Exemption is no doubt in that, okay? Is that okay for you? Yes, ma. Let's start with our first part. What is our first part? In that, accounting for issue of shares is our first chapter, right? Let us start with that. See, keep that in mind that this is a marathon. Okay, no need of detailed explanation. Already you have some idea about these chapters or these kind of accounting treatments and all. Please just listen that, okay? Is that fine? Yes, let's start with accounting for issue of shares, ma. So first of all, to start this chapter, we have to know what is a company. A company is a company as per Companies Act or any other previous acts, that is as per section 2 subsection 20. So for this chapter, share capital is divided into certain divisions. They are nothing but nominal or authorized capital. What is nominal or authorized capital? The total capital that a company can raise, that is mentioned in its articles of association. And thereafter you are having issued capital. Some part of authorized capital, company wants to raise that fund, so therefore it is nothing but issued capital. From that issued capital, applications you will be receiving, right? That is nothing but subscriptions, that is subscribed capital. And thereafter, from that subscribed capital, whether you can receive that in lump sum or in installments. That installments, you will be calling that, right? That capital is nothing but called up capital. In that called up capital, the amount that you have received is nothing but paid up capital. So some amount you will be, you will be not calling that, right? Maximum you will be calling that. But some amount you will not call that. That uncalled amount is nothing but reserve capital that you will call at the time of winding up of the company. Okay, this is with respect to divisions of share capital. So in this particular chapter, you are having 2 types of share capitals, that is nothing but equity share capital, preference share capital. Any kind of share capital, you will be issuing that in 3 parts, that is issuing at par, at a premium, at a discount. That is nothing but issue of shares. If you issue at par,
That is nothing but if face value is 10, issue price will also be 10. If it is issued at premium, face value is 10, issue price is 12. That 2 rupees is premium. If it is issued at discount, generally it is prohibited. Generally it is prohibited except as provided in section 54. What is section 54? Sweat equity. Clear? Yes. So stages of collection of issue price ma, will collect that price at lump sum, yes or no? At a time we will be collecting that, and also we will be collecting that on installments, that is on application, on allotment and on call. So note, premium payable on shares may be collected with any of the 3 installments. If nothing is given, generally we will assume that on allotment. Clear? Yes. And thereafter subscription. Till now issue is completed, right? Now subscription. They can subscribe, right? So full subscription means nothing but number of issued shares is equal to number of subscribed shares. That is nothing but total number of applications that you have received is equal to number of shares that you have issued. So it is nothing but what? Full subscription. Next, under subscription. You have issued some shares, like you have issued 1 lakh shares, but you have received what? 95,000 shares. It is what? Under subscription. But be careful with that under subscription ma. You have to be very careful with this minimum subscription. 90% of entire issue. What is the entire issue here? 1 lakh. 90% means 90,000. But you are getting 95,000, right? Therefore, this under subscription is also accepted. Yes. And thereafter over subscription. When do you say it is an over subscription? You have issued 1 lakh, but you have received 1 lakh 10,000 applications. That is what? Over subscription. In case of over subscription, company can allot like partial allotment, pro rata allotment. What is partial allotment? Suppose there were shareholders ma. Shareholders who have applied for 1 lakh shares were there and 10,000 shares were there. Company rejects that 10,000 shares and company allot for that 1 lakh shares. That is what partial allotment. But what do you mean by pro rata allotment? For that, all the shareholders, based on their application, suppose if a shareholder is there, if he applied for 11 shares, he will be getting what? 10 shares. That is pro rata allotment. Completely they will not reject this shareholder. They will allot that shareholder 10 shares and they will reject that 1 share. That is pro rata allotment. When it comes to pro rata allotment, what company will do? Company can refund that excess amount or company can adjust that with allotment also. It will happen. Okay. Now, accounting treatment for issue of shares. You all know that accounting entry is very, very simple. On receipt of application money, what is the entry? Bank to share application. For excess application money refunded, you have got excess application, that is over subscription. Therefore, you need to refund, right? What is the entry? Just a reverse entry. Share application to bank. For share application money transferred to share capital, that is nothing but what ma? Shares are allotted, right? I transfer that share application to share capital. Okay. And next, allotment money due. Share allotment to share capital. Remember one thing, in each and every stage, you are crediting share capital. That is nothing but you are booking share capital, you are increasing your share capital. In balance sheet, under share capital head, you will be saying what? All the called up capital, right? Yes or no? This is what? Allotment and called up capital. All these things will be there in your share capital. Okay. Allotment due entry. Share allotment to share capital. If on allotment premium is there, then the entry will be share allotment to share capital to securities premium also. Now you are receiving that allotment money. Bank to share allotment. Yes. Next you are calling that share call to share capital. Now you are receiving that call money. Bank to share call. Now the accounting entries for calls in arrears. What do you mean by calls in arrears Company is calling that capital, right? In that capital some shareholders were not paying that. Then what will happen? Company will book that as calls in arrears. Okay. The entry will be like, suppose I've called 100 shares 100 shares into I've called 4 rupees each, but I'm only getting from 90 shares, that is 4 each.
Okay. How much that I am getting, ma? 90 into 4. That is in bank. But the share allotment or share call I've called in full kada. Yes or no? That will be credited and the remaining amount will be debited to calls in arrears. If received subsequently I have received that calls in arrears, ma. Now go and cancel that calls in arrears. That is nothing but bank to calls in arrears. Now calls in advance is there. What is the accounting entry for calls in advance? In application, suppose say you have got extra applications, ma. In that application itself, company is allotting on pro rata basis. Thus extra application money that you are paid to company is treated as what? Calls in advance. See here, share application you have given to company, and calls in advance is what for the company? It's a liability for the company. That is why it is crediting that. Calls in advance, from the point of view of company, it is a liability. So for money received in advance against call, bank to what? Calls in advance. For adjustments of calls in advance, for next call you will be adjusting that kada. What is the entry? Calls in advance you will be getting cancelled that, and credit goes to share call. And finally, interest, ma. When you are having calls in arrears, who will pay to whom, ma? Who has to pay to whom? Shareholder has to pay to company. Therefore, company has to receive that. For company, it is receivable. Remember one thing, always shareholder will be in a beneficial position. That is why when it comes to calls in arrears and calls in advance, in calls in arrears, shareholder has to pay to company. That is why 10% interest is said by AOA. Okay, said by Companies Act itself. Yes or no? But when it comes to calls in advance, the interest is 12%. That company has to pay to shareholder. When company has to pay, it will pay more. When company has to receive, it will receive less. Sir, this is as per Companies Act, right? Yes, it is as per Companies Act. But what if AOA specifies another rate? We'll follow that rate. Okay, suppose AOA is specifying 5% interest rate, ma, for calls in arrears. We can take that calls in arrears percentage 5%. Clear? Then what is the entry for due, ma? Who has to pay to whom? Shareholder has to pay to company. So for company, shareholder will become a asset, right? So shareholder to interest on calls in arrears. On realization, bank to shareholders. For transferring that interest to P&L account, interest on calls in arrears to P&L account. Now, interest on calls in advance. Who has to pay to whom? Company has to pay to shareholder. For shareholder, it is for company, it is a liability, right? Who is the liability there? Shareholder. Yes or no? Interest is an expense for the company. Debit that interest on calls in advance to shareholder. So on payment of interest, shareholder to bank. For transferring interest expense to P&L account, that is nothing but P&L account to interest on calls in arrears. Now the important entry, forfeiture. What will you do with respect to forfeiture, ma? Already calls in arrears were there. Now company is deciding to forfeit that. That is nothing but cancel that. Yes or no? So till now you have received some money from that shares, right? Yes or no? Yes. And also remember, for all the called up value, you have booked a share capital. Yes or no? Already you have booked that share capital. Already you have booked a premium also with respect to that share capital. Now you have to cancel that share capital, cancel that premium, cancel that calls in arrears. Fourth thing, you have to refund that. No, you have to transfer that to a separate account called. No. Share forfeiture. Share forfeiture. First of all, you transfer that to share forfeiture. Later on, at the end of the year, if any balance is there on the reissue of shares, you will be transferring that to capital reserve. So, share capital for cancellation. If any securities premium is received, then also cancel that. And now calls in arrears, you need to cancel that. And finally, you are not refunding that, right? You are not refunding that. That's why instead of refunding, you are getting that as a profit. It is capital profit only. But don't transfer immediately to capital reserve account. So transfer that to share forfeiture account. Thereafter, for reissue of forfeited shares. Now you have forfeited, right? You are reissuing that. When you reissue, you will get some money, right? What is the entry for that? You will be getting bank. And you are issuing what? Shares again. Therefore, to share capital.
If it is, I mean, if it includes securities premium, to securities premium also. If it is not including securities premium or reissue is made at a discount, you will use what? Share forfeiture balance kada? Yes, you can use that share forfeiture balance here. Clear? Yes. And for transfer of profit on reissue of forfeited shares, you have reissued some forfeited shares, right? When you reissue that, with respect to that reissued shares, you are having what? Share forfeiture amount. Yes or no? You can directly transfer that to capital reserve account. Okay. Let's see one example with respect to this interest on calls in arrears and calls in advance. With respect to calls in advance, what is the interest rate? 12%. With respect to calls in arrears, what is the interest rate? What is that? 10%. Clear? Just see this example. Bill Limited issued 2000 shares of 100 each at a premium of 10% payable as follows. On application, on allotment, on first call and second and final call. In allotment, premium is included. The premium is nothing but how much? 10 rupees. That is nothing but 10% on face value, which is 10 rupees, which is included in allotment. Applications were received for 1800 shares and the directors made full allotment. Allotment in full. Tell me, is this under subscription or over subscription? Under subscription, right? They have issued 2000 shares, but they have got 1800 applications only. It is under subscription. But see whether minimum subscription is satisfied or not. Satisfied. If at all that minimum made allotment in full, one shareholder to whom 40 shares were allotted paid the entire balance on his shareholdings with allotment money itself. So what he is doing, one shareholders? Double equipment. So in allotment only, he is paying full amount. So in allotment he is paying what? First call, second call also. Wait a minute. Come here. When you see this, accounting entries for interest on calls in arrears, interest to be calculated from which date to which date, with respect to arrears? From the due date to the date of actual payment. Okay. Arrears, on arrears, you need to calculate from the due date to due date of actual payment. When it comes to advance, from the date of receipt to the due date of concerned installment is payable. Okay. You have received call money, okay. From the date of that receipt till the date of making of that call, you need to calculate interest. Now come to this example again. So what is doing, he is paying that entire allotment money and another shareholder did not pay allotment and first call money on his 60 shares, but which he paid with final call. He is paying at the time of making final call. Interest should be received at the rate 5% on calls in arrears and interest should be paid at the rate 6% per annum on calls in advance. Here the interest rates were different, right? Can we take that? Yes, we can take that. As per the articles of the company. Required. Calculate the amount of interest paid and received on calls in advance and calls in arrears respectively on 1st August 2021. So what about that? Now with respect to calculation of interest on calls in advance, from how many shares does we get that? 40 shares. Only 40 shares are advance? Yes, 40 shares. From 40 shares, when did we get that? On allotment itself. What is the date of allotment? 1st June. When it comes to calls in advance, from the date of receipt to date of actual due. Okay. Actual call or actual due. We have received on 1st June and it is due on 1st July. First call is due on 1st July. Therefore, for 1 month, we need to calculate interest. And second call is due on 1st August. For 2 months, we need to calculate interest. On 40 shares, first call 30. 40 into 30 for 1 month at the rate 6%, you will be getting 6. And for 40 shares, second and final call amount 20 for 2 months, right? You have received an allotment to the date of second and final call, 2 months. At the rate 6%, you will be getting 8. Total 14. So calculation of interest on calls in arrears, how much percentage is that? 5%, right? From the date of due to the date of actual payment. One is due date, 60 shares, but he has paid on final call. Yes or no? He is not paying what amounts, Allotment and first call. What is the due date of allotment?
1st June. From 1st June to what is the date of actual payment? 1st August. 2 months, right? For 60 shares. For 60 shares, you need to pay interest at the rate 5% for 2 months. 60 into 40. Allotment, right? Allotment includes what? Premium amount also. So for 2 months at the rate 5%. And for 60 shares, call money, that is 30 for 1 month. 1 month, right? Yes. So at the rate 5%, 7.5, which is nothing but 27.5. And let's continue with this example 2, ma. One more important example. It will cover all the concepts that we have seen till now. Okay. Yes. Alpha Limited issued a prospectus inviting applications for 2000 shares of 10 each at a premium of 2 per share, payable as follows. On application, on allotment, 5 rupees, which includes premium, final call, first and final call. Applications were received for 3000 shares. On pro rata allotment was made on the applications for. So indirectly is telling that out of 3000 shares, 600 shares were refunded. Okay. And for 2400 shares is allotting on pro rata basis. Okay. How many shares were issued, ma? 2000. For how many shares they were allotting? 2400 on pro rata basis. So for a person who have applied for 2.4 shares, he'll be getting 2 shares. Is that clear? Yes. Now see, it was decided to utilize the excess application money towards the amount due on allotment. What is the application money, ma? Application 2 rupees, right? See here, on application you need to get 2 rupees. So a shareholder who has applied for 2.4 shares, how much does he paid, ma? 2.4 into 2, which is nothing but 4.8. Per share, how much he has paid? Per share, how much he has paid? 2.4. Yes or no? How much extra he had paid? 0.4. Per share, he has paid 0.4 extra. That 0.4 is to be allotted or is to be adjusted in his next allotment, ma. Okay. Company will call that allotment money 5 rupees, right? How much is sufficient to receive from him, ma? 4.6 itself. Why? Because he has already paid you 0.4. Clear? Yes. So Mohit, to whom 40 shares were allotted, failed to pay the allotment money, and on his subsequent failure to pay the first call, his shares were forfeited. So what is happening? Mohit, who was holding 40 shares, failed to pay allotment money. So he is not paying allotment money. But wait a minute. Mohit applied for, Mohit has, if he has 40 shares, how many shares does he applied for? If he applied for 2.4 shares, he will be getting 2 shares. But he is having 40 shares, then how many shares he has applied for? 48 shares. Yes or no? Yes. So for 48 shares, how much money did you pay to the company? Allotment, 2 rupees, right? 96. How much extra does he pay? Actually, he needs to pay 80. He has paid extra of 16. That 16 is to be adjusted from his allotment. Clear? So Mohit has to pay for 40 shares, right? At the time of allotment. Yes. What is allotment money? 5 rupees, ma. Allotment money 5 rupees. Total 200. But from him, we have already received 16. Yes or no? For 40 shares, we have received 16. Therefore, how much due from this Mohit? 184. Now we are not receiving this 184. Calls and arrears is to be created for this 184. Clear? Calls and arrears is to be created for this 184. Hope that is clear. See here. Later on, Jagat, the holder of 60 shares, failed to pay for 2 calls, and on his such a failure, his shares were forfeited. Of the shares forfeited, 80 shares were sold to Rishabh, credited as fully paid for 9 per share, the whole of Mohit shares being included. So, reissue is happening. In this last sentence, reissue is happening. But when it comes to Jagat, who is holding 60 shares, he has failed to pay 2 calls. On such a failure, his shares were forfeited. Now tell me, final call and first call is made, right? Yes or no? So we need to make what? Calls in arrears. Tell me, for Mohit,
or from Mohit, already we have collected allotment money, right? So the extra money that has paid by Mohit already adjusted in allotment. Now he is not paying first call and final call. What is the amount of first call and final call? 3 and to total how much? 5. 5 into this 60, 300, right? So we have to pass an entry for calls in arrears with respect to this 300 rupees. Clear? Yes. All these entries you need to pass. Just calculations needs to be done very, very carefully. Entries and all you know, but calculation mistakes will happen. Okay, na? Yes. See here, journal entries. Application money received, ma. From 200 shares, you are receiving application, right? How much? 2000 into 3 rupees, 6,000, 6,000. Now we are receiving that application money from 3,000 shares, kada. 3,000 into application money is 2 only. 3,000 into 6,000, 6,000. And extra application money, what is that you are doing? Refunding. First of all, you are cancelling 600 shares, right? When you cancel that 600 shares, you need to refund that. 600 into 2, 1,200, you are refunding that. Yes or no? You have to allocate for 2,000 shares. You are allocating in the name of share capital for 2,000 shares. And finally, you have to adjust that extra premium or extra money that you have received in the name of allotment, right? So share allotment, that 800 that you have received extra. For each and every share you have received 0.4, right? So 2000 into 0.4, 800. Clear? Now allotment, ma. In allotment, you will be getting what? Premium also? Yes. For due entry, what is the due entry you will be passing? Share allotment to share capital to securities premium. How many shares were there? 2000. What is the allotment money? 5. 2000 into 5, 10,000. And share capital is to be credited with that face value of 3 rupees, that is 6,000. And premium is 2 rupees, that is 4,000. Now you are receiving that, right? Wait a minute. You are not receiving from total shares, ma. Mohita Jagata. Mohit. 40 shares you are not receiving from them. With respect to 40 shares, you are not receiving what? Allotment money. But calls in arrears is to be created for only 184, right? But we have received 16 rupees from him. That's why calls in arrears is to be created for 184. Is that fine? Yes. Bank, you are receiving what? From bank, you are receiving, right, allotment money. Yes. From how many shares, sir? From how many shares? 2000? 1960. Okay. See here, but allotment already have adjusted 800. Yes or no? But total allotment is 10,000, right? So 800 is adjusted here and 9,600 is adjusted here. And on that, 184 is calls in arrears and remaining amount you have received. Clear? And now, share first call, ma. What is the entry? First call to capital. 6,000, 6,000. What is the call amount, ma? 3 rupees, right? Yes, you have called that. But when it comes to first call, you are not receiving from 2 shareholders who is holding 40 and 60 shares. So 100 shares into how much money that you are not receiving? 3 rupees, right? 100 into 3. So calls in arrears is to be debited with. So bank calls in arrears first call. 300 is calls in arrears. Now you are allocating that, ma. Share capital, forfeiture entry. You are forfeiting what? 40 shares of Mohit, right? What is the entry? Till now you have called how much, ma, from Mohit? 8 rupees only. First call is for 8 rupees, right? Cancel that 8 rupees share capital. And in allotment you have called premium also. Cancel that premium. Yes or no? From Mohit you have not received how much, ma? Allotment of 184. And with respect to allotment, call money 40 into 3, 120. 184 plus 120. You have cancelled calls in arrears 304. And finally transfer that balance to forfeiture. That is nothing but 96. That 96 is nothing but what, ma? Money that you have received from that Mohit. That is 40 into application money. How much, ma? 2 rupees, which is nothing but what? 80. But you have received what? Extra 0.4 for every share, right? That is 16. So total 96. That is nothing but share forfeiture. Okay. Now second and final call. When you call that, share final call to share capital 3920
3920. Why only 3920? Total 2000 shares, right? No. We have already forfeited that, right? Remaining shares were 1960. Now we are receiving money from how many shares only? 1900 shares only, right? 60 shares were not paying you. Therefore 1900 into 2, which is nothing but 3800. So 60 into 2 is not coming for you. So that is call scenario 120. Total 3920. Finally, you are forfeiting that shares also. Share capital, cancel that 60 shares into 10. Total amount you have called, right? 600. To call scenarios, they are not paying. In total, Jagat is not paying 300, right? So 300. And he has paid you 300, right? That is forfeiture. Clear? Now you are reissuing that. How many shares that you are reissuing? 80. Out of 80, 40 belongs to Mohit and 40 belongs to Jagat. So you are receiving money, right? At the rate 9 per share, 8 9s are 720, 72. That is bank 720. To share capital, face value 800. The remaining 80 you can adjust from what? Forfeiture, right? Yes, you can adjust from forfeiture. And finally, you are reissuing total shares of Mohit and only 40 shares of Jagat. Clear? So Mohit, total share forfeiture, and Jagat, total share forfeiture we are having. What is the total share forfeiture amount, ma? See here, 396, okay, 96 here and 300 here. Yes, 396. Of the 396, how much that we are using? Only 80. What is the remaining amount? What is that? 360. 396 is the total amount. You are using 80. The remaining is 316. But you are transferring only 260 into capital reserve. Why? What is the reason? What is that? Still there were remaining shares of Jagat, right? 20 shares. With respect to that 20, you are not reissuing that. Till the time of reissue, you are not having any right to transfer that to capital reserve. Clear? Yes. That's it, ma. Then go through these working notes. With that, accounting for issue of shares is completed. Normally, bonus shares are issued at free of cost. So when bonus shares are issued at free of cost, how company will get money or how company will increase the share capital, ma? By capitalizing its profits. Therefore, it is also known as capitalization of profits. So a company may capitalize its profits or reserves which otherwise available for us distribution as dividend in two ways. The first way is by issuing fully paid bonus shares to members or by converting partly paid shares into fully paid shares. Clear? From the past two attempts, from this chapter they are asking question. So first attempt it was asked for, last attempt it was asked for 7 marks. Last before attempt it was asked for 14 marks. This particular chapter. Okay. Be careful with that. I'm expecting a question from this. Okay. So now, so first of all, effects of bonus issue. When you are issuing bonus shares, you are getting money. Yeah? No, therefore net worth, net assets will change. Yeah? Will not change. So share capital will increase. How? You are capitalizing your profits. Through that capitalization, automatically share capital will increase and EPS will be reduced at the time of bonus issue. EPS will be reduced because of number of shares increase, automatically earning per share decrease and reduction in market price. Remember, on the date of bonus issue itself, market price will reduce, but later on market price will increase. So on the date of bonus issue, market price will reduce. And favorable act considered by market. Why? In future market price will rise. That is why it is a favorable act. And accumulated profits gets reduced. Why? Because you are using that to increase share capital, right? Therefore automatically these accumulated profits will reduce. And net worth and cash flow remain the same. Why? Cash is not coming into the business. Why it will change? And net worth, assets and liabilities are changing. No. We are just taking out profits and increasing share capital in the liabilities side. There is no change, right? Yes.
And condition for fully paid or issue of fully paid bonus shares ma. This bonus issue is dealt by section 63 of Companies Act, and conditions were specified in section 63 subsection 2. So what are the conditions? It must be authorized by AOA and authorized in general meeting only when it is recommended by board of. So first of all, board has to recommend, and later on it has to be authorized in general meeting. And one more condition, not defaulted in payment of interest or principal. Company is not in any kind of default in payment of interest or principal. If it is in default, why are you going for bonus issue by taking out your profits? First of all, take out your profits and pay out to that interest or principal amount. Okay? Yes. And not defaulted in respect of payment of statutory dues to employees. Like gratuity, pensions, salaries, all these were statutory dues, right? First of all, pay that and later on go for bonus issue. Why? Because you are using profits of the company. Okay? Yes. And partly paid shares are made fully paid. Bonus is to be made only to fully paid shares. That's why you have to make that partly paid as fully paid. So as per section 63 subsection 3, bonus shares shall not be issued in lieu of dividend. Dividend is different ma. Bonus is dividend. Sorry, bonus is different. Dividend is paid in cash, whereas this kind of bonus is issued in the norm of or in the form of shares. Clear? Yes. And if subscribed or paid up capital, one of the important point ma, a MCQ may be asked. So if subscribed or paid up capital is more than authorized capital due to this bonus issue, we have seen this kind of situation, right? So authorized capital is say 1 lakh, issued capital is say 80,000 shares. Now you are issuing bonus shares. 1:2. Therefore number of bonus shares ma 40,000. After bonus issue, total number of shares will become 1,20,000. More than authorized, right? So in that situation, what will you do? Just pass an ordinary resolution to increase authorized capital. Clear? Yes. Now see, some SEBI regulations were there. Till now we have seen these conditions as per Companies Act. Now some SEBI regulations were there. 3 regulations were there with respect to bonus issue from the side of SEBI. Regulation number 293, 294 and 295. When it comes to 293, that 293 is also dealing about conditions for bonus issue. All the conditions of Companies Act, that is, these conditions were there, right? First 5 conditions. All the conditions of Companies Act plus one extra condition, that is nothing but your promoter or director is not a economic offender. Nothing but what? Not done any offenses with respect to money. Like we have in regular class, we have seen that example of Vijay Mallya. Which is economic offender, flew away from the company by making some economic offenses. So your promoter must not be economic offender. And regulation number 294, restriction on a bonus issue. What is this restriction ma? Before issuing bonus issue with respect to SEBI guidelines, first of all you have to be very clear with respect to bonus issue to whom you are issuing bonus shares. Why sir? In company, convertible preference shares or convertible debentures will be there, right? Convertible instruments will be there in your company. So those convertible instruments are looking for what? Shares in future. They are looking for bonus shares in future. Yes or no? So first of all, you have to be cope up with that convertible instruments. What regulation number 294 says? Keep aside some part of bonus shares for that convertible instruments also. Suppose in company there were 10,000 debentures, convertible debentures. They are eligible to convert into 1 lakh equity shares. Eligible to convert into 1 lakh equity shares. Now regular shares were there in company, say 1 lakh. Regular shares. Now company is issuing bonus shares for this regular shares 1:2. How many bonus shares? 50,000. Whenever company announces that bonus for regular shares also, you have to keep aside bonus shares for these convertible instruments also in the same proportion. These convertible instruments will be converted into 1 lakh shares, right?
If they convert for 1 lakh shares, you have to issue 50,000 bonus shares. So keep aside that 50,000 bonus shares. Clear? Yes. So you have to keep aside that 50,000 bonus shares also with respect to this regulation number 294. And regulation number 295, completion of bonus issue. So two dates will be there, 15 months and 2 months. When is 15 months and when is 15 days and when is 2 days? 15 days from the date of such approval. What kind of approval? Shareholders approval. If shareholders approval is required, it is 15 days. You must complete within 15 days. If shareholders approval is not required, you can take 2 months. Clear? 2 dates, 2 months and 15 days. Now, important point, sources for capitalization. Important, very, very important. What are the sources that you have to use? Okay. With respect to, first of all, tell me, company can capitalize these profits in 2 ways, right? What are the 2 ways? By issuing fully paid bonus shares and by converting partly paid shares into fully paid. First of all, in case of issue of fully paid bonus shares, that is case 1. What are all the sources that we need to use? First thing, capital redemption reserve. Why, sir? The sole purpose of this CRR is to issue bonus shares. That is why we have to use that first. And remember one thing very, very carefully. We need to follow this order itself. Okay. Same order you need to follow. What is the first thing? CRR. You need to use CRR. What is the next thing? Securities premium. We'll see that note point later on. Third thing, capital reserve, only realized in cash, and later on free reserves. What are free reserves, sir? Any kind of reserves which are available for freely for distribution of a dividend. Okay. Sometimes some specific reserves will be there. From that specific reserves also you can take a amount freely. Why, ma? After completion of that specific purpose, some amount will be there, right? That amount is free for you to use it as bonus shares. Yes or no? Sorry, not bonus shares, dividend. So if at all an amount is used for dividend, we can say that amount as a free to use for any purpose. Clear? So now the order is this. First of all, you have to use CRR, that is capital redemption reserve, securities premium, and finally capital reserve, and that too realized in cash. If not realized, you are not allowed to use that. And one more thing, with respect to securities premium, now companies are as per Companies Act and as per SEBI. As per SEBI, what are that companies? Listed companies. As per Companies Act, both listed and unlisted. Suppose if Companies Act is dealing with that company, that is whether listed or not listed, we can use what? Securities premium realized in cash, realized other than cash. So as per Companies Act, we can use both the things. Yes. But as per SEBI, with respect to listed companies, we are only allowed to use securities premium realized in cash, and we are not allowed to use that other than cash. Clear? Yes. One more note point, ma. Revaluation reserve. Can we use that? No. Why? It is not at all realized. It is not realized, kada? So we are not allowed to use that. That's it, ma. Be careful with that order. What is that order? CRR, securities premium, capital reserve, free reserves finally. In that free reserves, you can use anything, general reserve, P&L account, dividend equalization fund, all these things. Clear? Yes. So in case of bonus, by converting partly paid shares into fully paid shares, what's happening now? Second case. Capitalization of profits by means of converting partly paid shares into fully paid. So capital reserve we need to use, and also free reserves. And that too, capital reserve realized in cash. But CRR can we use? No. Securities premium? No. Capital reserve realized in cash. Free reserves? Yes, we can use. This is the order. Clear? See. Accounting treatment for bonus issue. We need to see some entries. With respect to that first case, what is that first case? Issue of fully paid bonus shares. 2 entries will be there. Yes or no? We are using what? Reserves, right? Reserves generally shows which balance? To use that, we need to debit that. Debit capital redemption reserve, securities premium, capital reserve, free reserves, and we need to pass a due entry to bonus to shareholders. And finally, we are issuing shares to them, right? Cancel that bonus to shareholders to share capital. Clear? Now, when it comes to second case, 3 entries will be there.
So since it is partly paid, we have to make a call, right? Yes. What is the entry for call? Share call to share capital. Upon sanction of bonus, see, we are not receiving money from them. We are not receiving money. We have just passed a due entry, but we are not receiving money. Instead of receiving money, we are capitalizing our reserves. Okay, now what is the capitalization entry? What kind of reserves that we need to use? Capital reserve realized in cash, general reserves and profit and loss account. That is nothing but free reserves. To what? Bonus to shareholders. Now we need to pass that third entry. What is the third entry? Bonus to shareholders to share final call. Why not share capital, ma? Already we have debited that in first entry. Clear? These were 3 entries. So in total, in this bonus issue, 5 entries will be there with respect to first case and with respect to second case. With respect to first case, 2 entries. All the free reserves, 2. Bonus to shareholders. Bonus to shareholders, 2. Share capital. With respect to second case, 3 entries will be there. First of all, you need to make a call. What is that? Share call to share capital. Tell me you are receiving cash. No. But what is that you need to do? Capitalize reverse. What kind of reserves that you need to capitalize? Only 2. Capital reserve realized in cash, free reserves. That is nothing but those reserves to share, equity share, holders. Later on, you need to cancel that equity shareholders by debiting that and credit share call. Clear? Okay. See here. Following is the extract of balance sheet of YY Limited as at 31st March 2021. So the balance sheet of YY Limited is showing these kind of items. Authorized capital, 15,000 12% preference shares were there, and also 1,50,000 equity shares. Those 2 things were where? Authorized only. So from that authorized, the company will go for issue. How many issued shares were there? 12,000 preference shares, 1,35,000 equity shares. Wait a minute. Equity shares fully paid up, partly paid up? How much paid up? 8. So reserves and surplus were there. CRR is given, general reserve is given, capital reserve, securities premium, P&L account. Secured loans, 12% partly convertible debentures at the rate 100. Now see, some information is given here, very very important information. On 1st April 2021, the company had made final call of 2 each. Why it is making that final call? Why? Bonus issue is only allowed when the shares are only fully paid. Okay. To make them fully paid, it is calling that final call amount, 2 rupees. On 1,35,000 equity shares. The call money was received by 20th April 2021. Thereafter, the company decided to capitalize its reserves by way of bonus. So simply it is doing what? After calling that final call amount, the shares will become fully paid. Now company going for bonus issue. Clear? So what is the bonus ratio, ma? 1 share for every 4 shares held. Securities premium of 37,500 includes a premium of for shares issued to vendors pursuant to scheme of it is nothing but securities premium realized other than cash. Okay. So out of these 37,500, 7,500 is what? Realized other than cash. So what is that we can use? Realized value, which is nothing but 30,000. Okay. Capital reserve includes 60,000 being profit on sale of plant and machinery. It is implied that 60,000 is what? Realized in cash. And machinery 20% of, what is that? Okay, sale. 20% of 12% debentures are convertible into equity shares of 10 each fully paid on 1st June 2021. So what is happening in this question? Debentures were, convertible debentures were there, and they are converting on what date? 1st June 2021. So therefore they will be converting, right? We have to see what is the treatment of that conversion also. First of all, tell me what is the requirement, ma? Show necessary entries in the books of the company and prepare extract of balance sheet immediately after bonus issue, but before conversion of debentures. Are the convertible debentures holders entitled to bonus issue? First of all, tell me that. Yes, they are. According to regulation number 294. Since we are using that regulation, this company is covered by SEBI, listed company. Yes or no? Since it is a listed company, securities premium we have to use only realized in cash. That's why we are not using that 7,500 which is realized rather than cash. Now come to the journal entries. What is the first journal entry that we need to pass?
Company is calling that kada for 2 rupees. What is the entry for that? Equity share final call to equity share capital. How much ma? 1,35,000 into 2, which is nothing but 2,70,000. And bank, from bank it is receiving, right? Yes, what is the entry? Bank to equity share final call. Now bonus issue. Yes or no? What is the amount of bonus issue? How many bonus shares were there? 1,35,000 divided by 4 into 1, which is nothing but 37,000, 33,750. So with respect to these 33,750 shares, we need to do what? Increase the share capital to the extent of face value of 10. So what is the total amount? 3,33,750. So we need to bring 3,33,750 from reserves. What are all the reserves that we are having, ma? See here in this question. Capital redemption reserve. Wait a minute. Is this first case or second case? First case. So therefore we can use capital redemption reserve. Yes, we can use 30,000. And later on. No. What is the sequence? Go for sequence. Securities premium. Securities premium 37,500. Out of that we can use 30,000. So 30,000 here and 30,000 from securities premium. Later on go for capital reserve. Capital reserve contains what? 1,12,500. But he is giving a hint that 60,000 was realized. Therefore we can use that. So 60,000 we can use that. And later on we can use free reserves, right? In free reserves, what are the free reserves there? General reserve is there. P&L account is there. Can we use general reserve? How much? We can use total 1,80,000, right? Yes, 1,80,000. After using that, what is the total, ma? 3 lakhs, But what is the amount that we need? 3,33,000. What is that? 3,37,000. Therefore, 37,500 will be taken from P&L. After taking that from P&L, what is the remaining balance of P&L? 2,33,000. 32,500. Clear? Yes, see here, see the entry. Capital redemption reserve 30,000, securities premium 30,000, capital reserve 60,000, general reserve 1,80,000, P&L 37,500, and 2 bonus to shareholders, that is 3,37,500. Now what is the last entry that we need to pass? Second entry. Equity share capital, right? So bonus to shareholders to equity share capital 3,37,500 and 3,37,500. So what is that he is wanting from us? Extract of a balance sheet. Now tell me, with respect to share capital, what might have happened there? What is the authorized capital of equity shares, ma? Go and see that. 1,50,000. How many shares were there in the company? I mean issued shares. 1,35,000 issued shares. Due to bonus issue, how many shares were increased? 33,750. How many total shares were there? 1,68,750, which are more than authorized. Now what to do? Generally we'll pass a resolution and increase that to this 33,750 is there, right? To the extent of this, we need to add to this. Clear? So 1,50,000 plus what? 33,750. Wait a minute. One more last important point is there. That is nothing but this 12% partly convertible debentures. Total amount is, out of this 20% is getting converted, right? Into 20% how much? 1,50,000. Debenture face value is how much if nothing is given? 100, right? Debenture given. If nothing is given also we have to take 100. 1,50,000 divided by 100, you will be getting 15,000 debentures were there. Okay, 15,000 debentures. 15,000 or 1,500? 1,500. Each debenture will be converted into equity share of 10 rupees each. Therefore, how many equity shares you will be getting? 15,000. That is 1,500 into 10. You will be getting 15,000 equity shares. Since you are getting 15,000 equity shares, you will be getting bonus on that also. What is the bonus issue ratio?
1:4 divided by 4 into 1. 3,750. To the extent of this bonus shares also, you need to increase authorized capital, right? So therefore, add that 3,750 total. 1,87,500. That is what authorized capital, right? See here, 1,87,500 equity shares of 10 each, which is nothing but authorized capital. Clear? And tell me one more thing. This extract of balance sheet is creating after issue of bonus shares, after converting debentures. After issue of bonus shares. See the question very carefully. Before debentures, but after bonus shares. That is why in issued shares, we are only taking what, ma? That bonus shares for original shares only. Okay, we are not considering what? Convertible shares. That is 15,000. We are not considering that. Why we are not considering? Since this is an extract which is prepared before conversion. If you prepare that after conversion, we need to take that 15,000 shares also. Clear? That is why we have taken this. And since we are creating this extract of balance sheet, when, ma? Before conversion, right? So since total amount of 7,50,000 will be there, right? Before conversion, total amount will be there. That is why we have taken total amount also. That's it. And come to right issue. That is with respect to bonus issue, ma. Nothing there. Okay. Now bonus issue. Sorry, rights issue. In that, shareholder will be having 3 options, right? Subscribe, renounce, and reject. And we need to know the terminology with respect to 2 things: come right market price and ex right market price. What is come right market price? Exist before right issue, ex right after right issue. In this particular, rights issue, only 2 entries will be there, ma. Rights issue is nothing but fresh issue, but it is issued to existing shareholders at a discounted price. So when you receive that amount, what is the entry? Bank to share capital. When issued at premium, what is the entry? Bank to share capital to securities premium. Only those 2 entries will be there. And later on, the very important part, that is nothing but calculation of value of right and theoretical ex right price. They'll be asking you to calculate value of right. What is value of right, ma? What is that? Come right price minus ex right price. Come right price will be visible to you. Market price before rights issue. But ex right price will not be visible to you. Therefore, we need to calculate in the name of theoretical ex right price. What is the formula for that? Number of shares before right issue into come right price plus number of right shares into right issue price divided by total number of shares after right issue. If you use this formula, you will be getting theoretical ex right price. Therefore, you will be getting what? Value of right. Come right price minus ex right price. One of the important question asked in previous examination. A company is planning to raise funds by making a right issue of equity shares to finance its expansion. So it is telling its purpose. The existing share capital of the company is 50 lakhs. And how many number of shares were there? Tell me. 5 lakhs only, right? If nothing is given, what is the face value? 10. Equity shares, it is 10. Preference shares and debentures, it is 100. So how many number of equity shares were there? 5 lakhs. The market value of each share is, what is this market value? Come right price. The company offers to its shareholders the right to buy 2 shares at the rate 11 each for 5 shares held. What is this 11? Right issue price. What is this ratio? Rights issue ratio. Clear? Yes, you are required to calculate theoretical market price after right issue. How to calculate theoretical market price, ma? Number of shares before right issue. How many shares? 5 lakhs, right? See here, 5 lakhs into come right price, right? 42 plus number of right shares. How many number of right shares were there? 2 lakhs. How did you get that? 5 lakhs divided by 5 into 2. You'll be getting 2 lakhs right shares. So number of right shares into right issue price, which is 11, divided by what is this? 7 lakhs. Total number of shares after right issue. Therefore, you'll be getting what? Theoretical ex right price of 230. What is this? Theoretical ex right price? No. That formula. You'll be getting what? 33
Cancel this, ma. You'll be getting 33.14. That is what? Theoretical ex-right price. What is cum-right price? Minus this ex-right price. 8.85 or 86. 86. That is what? Value of right. Now tell me what is the total value before right issue, ma? Share capital. Total share capital before right issue. 50 lakhs, right? After right issue, what is the share capital? I'm asking you share capital, face value. 70 lakhs kada. What is the increase? 20 lakhs is the increase. Yes or no? Then what is the percentage of increase? 20 lakhs divided by 50 lakhs into 100, which is nothing but 40%. That is the requirement. This question was asked for 7 marks. How easy? Within 2 minutes you can answer, right? Yes. Sweat equity shares. The final part. What are sweat equity shares, ma? The sweat of employees and directors, companies issuing shares, right? At a discounted prices. This is the exemption for what? Discounted price in issue of shares. Okay. Normally discount is prohibited, but you can issue there. Why you are issuing that? Because employees and directors were providing you the know-how, intellectual property. By taking that know-how and intellectual property, you are issuing what? Sweat equity shares. Then what is the entry? That intangible asset is incoming and you are giving that share capital, right? That's why intangible asset to share capital. That is the entry. But see here, some conditions were there. It must be authorized by passing a special resolution. Okay. And also the resolution specifies number of shares to whom these were issuing, and finally important, not less than 1 year as at the date of such issue elapsed since the date on which the company had commenced the business. What do you mean by that? If you want to issue sweat equity shares, compulsorily your business must be there for 1 year. After 1 year only you are allowed to issue. Okay. Then only you will be knowing that who is worth for the company. Which employer, which director is giving intangible assets to the company. In the beginning of incorporation itself, you can issue. No, that is not at all possible. Therefore, you have to wait for 1 year. Clear? Yes. And 2 examples were there. You can go through that. Tinku Limited allotted 500 sweat equity shares of 100 each to its directors at a discount of 6%. So, directors have to pay what, ma? 94%. That is 94 rupees. So, bank 500 into 94, 47,000, and 2 equity share capital at the rate face value 50,000. At the remaining 3,000 is nothing but you are getting intangible asset, right? Yes. So it is nothing but intellectual property. And second thing, 800 equity shares of 100 allotted to employees up to par in consideration of technical know-how. You are getting technical know-how. For that you are issuing what? Share capital. Therefore technical know-how to share capital at the rate what? 800 into 100. Clear? Yes, that's it, ma. That is what? Bonus issue, rights issue, sweat equity. Let's see, ma. Another small and easy chapter, ESOP. What do you mean by ESOP? Why this employee stock option plan, ma? To retain employees. On that, regular classes we have told that in the name of biscuits. Yes, to retain employees, company issue a biscuit called ESOP. So to retain employees, generally they will be come out with a plan called employee stock option plan. Okay. Yes. Look at here. This is the grant date. What is the grant date? Company is granting options to employees. So on that grant date, we need to see fair value. And company will tell the employees that I'll be giving you 3 years. Okay. Over the period of 3 years, you need to work for the company. Then only you are eligible for ESOPs. Okay. So this is nothing but eligibility period. If you work for 3 years in a company, you'll be getting what? ESOPs. That period or eligibility period is nothing but vesting period. After completion of that vesting period, you'll be having some another period which is nothing but what? To exercise that options, you'll be having a exercise period.
At the end of that exercise period or during the exercise period, you'll pay that exercise price to the company and you'll get that ESOPs. Suppose fair value is say 15, exercise price is 10. What is the loss for the company? That 5 is nothing but value of ESOP or loss or intrinsic value. What is that? Intrinsic value, loss or value of option, which is the difference between fair value and exercise price. If fair value is 15, exercise price is 10, your loss is that loss is what? Expense to company. That value of option is expense to company. Yes, see here. So formula for expense to be recognized in current year. If you remember this one formula, that's fine. This chapter is completed. What is this one formula? Number of options estimated. Suppose here on that granted date, company granted 10,000 options. Okay, company granted how many options? 10,000 options. First year end, only 9,000 options were there. I mean 9,000 employees were there who are exercising their options. Second year end, 8,000 options were there. Third year end, 7,000 were there. And finally they are exercising 6,000 options. So this kind of situation is there. How to use that formula to calculate that? We are finding out expenses, right? This formula is used for expenses only. What is the expense or loss here, ma? This intrinsic value, right? Intrinsic value kada loss ante. A loss ni ela calculate cheyali. A expense ni ela calculate chesi book cheyali. That is the whole thing. How to calculate that? First of all, at the beginning of the year, you are having 10,000 options. Okay. So at the end of the year, you are having only 9,000 options. Okay. Or let us take 9,000 options were not there. 10,000 were there. You are at the end of first year now. And company is estimating at the end of first year, at the time of exercise, these many options will be exercised. That is the thought of company. So company is estimating, okay, first year end. First year end. So at the end of third year, company is estimating that 9,000 options will be going to be exercised. Okay. If at all 9,000 options were exercised, company needs to book expenses for 9,000. So number of options estimated 9,000 into for each option, what is the loss or intrinsic value? 5 with respect to this 5. And what company has to do? For how many years company has to book this expense over the period, right? So current year, what is the expense? Which is nothing but into number of years completed. Suppose first 1 year divided by 3. Yes or no? Already previously booked expense is 0. At the end of first year it is 0 kada. So that is the formula to book expense for the current year. For the current year, that is the expense. Sorry, that is the formula. So how to calculate that expense? Take estimated options into intrinsic value or value of option or loss. That is what the expense. But how much is the expenses related to current year? Into number of years completed till date, 1 year divided by total number of years, 3, minus, we are calculating, calculate chestunam? Current year expense maatrame. Okay? Current year expense maatrame calculate chestunam. So already ఏమైనా expense book చేసి ఉందా last year లో? లేదు. So that's why we reduce that. When it comes to second year, already ఈ year లో expense book చేసాం కదా, దాన్ని ఇక్కడ reduce చేస్తాం. Clear? Yes. So first year lo we need to book that expense, right? What is the entry for booking that expense, Employee stock option expense. Pay chestunama. If you pay, you will write to bank, but you are not paying. That is outstanding, right? So employee stock option expense to outstanding employee stock option expense. That is the first entry. And this expense ekkadiki transfer cheyali. So P&L to employee stock option expense. So at the time of exercise time, at time lo company will receive money from that shareholders, right? Sorry, employees, right? So company will be getting that money. So company is allocating shares to them to equity share capital. If it is at the premium,
to securities premium. Okay, yes or no? But company is collecting the full amount. No, discount is there, right? That discount will be outstanding expenses. So with that, we'll cancel that entry. Clear? So that is at the time of exercise. And balance of outstanding employee stock option expense, ekkadaina balance unte, will be transferring that to general reserve account. Okay na? Already ఇది క్రియేట్ చేసుకొని ఉన్నాం కదా, ఎందుకు అక్కడే ఉంచుకోవడం? తీసుకెళ్తే మళ్ళీ P&L కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చుగా. P&L is nothing but what? One of the free reserve. General reserve is also what? One of the free reserve. So you can transfer that to general reserve without touching P&L. Clear? Yes. So what are the 2 entries or 3 entries on booking of employee stock option expense? Employee stock option expense to outstanding employee stock option expense. At the time of exercise, you will be getting money. Bank to equity share capital to securities premium, if at all premium is there, and debit goes to that balancing figure, outstanding employee stock option. So still balance is there in that outstanding. Transfer that to general reserve. See this example. In this example, whole chapter will be covered. K Limited granted option for 16,000 equity shares on 1/10/2016 at the rate 80 when the market price was 170. The vesting period is 4.5 years. 8,000 unvested options lapsed on 1st March 2019. 6,000 options are exercised on 30th September 2021 and 2,000 vested options lapsed at the end of exercise period. Okay, so these 2,000 options were lapsed in exercise period. They are vested but lapsed. What do you mean by vested and lapsed? In that vesting period they were there. A vesting period ఉంది కదా 3 years ఏదో, ఆ 3 years లో వాళ్ళందరూ ఉన్నారు, బట్ ఎక్సర్సైజ్ పీరియడ్ లో వాళ్ళు ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవాలా, ల్యాబ్స్ అయిపోతున్నట్టే కదా. సో దే వేర్ ల్యాబ్స్డ్. So now how to do this? Past journal entries to record the above transaction. How to do this? How many years were there? 4 years, right? So 4 years. 4.5 years kada? Okay, wait. See, 4.5 years. What is the grant date? 1st October 16. What is the end? 31st March 17. Next year. 31st March 18 next year. 31st March 19 next year. 31st March 20. How many years completed till now? Half year, 0.5, 1, 1, 1. Next, 31st March 21, another year. So till now 4 years were completed, right? And what is the exercise period? What is the last date of exercise period? 30th September 21. That is the exercise period. So this is vesting period. This is exercise period. What is exercise price? 80. What is the grant date fair value? 170. Then what is the loss or intrinsic value? 90. Clear? So at the end of first year, that is 31st March 2017, we need to book expenses, right? What is our formula? Tell me. Number of options estimated. Tell me in that question, on 31st March 2017, how many options were estimated? 16,000. On 31st March 2018, 16,000. But on 31st March 2019, only 8,000. Okay. On 31st March 2020, 8,000. 21. 8,000, but actually exercised 6,000. That is the situation. Now what to do? What is the formula? Number of options estimated. How many? 16,000 into intrinsic value 90. Okay. So this is the total expense to be booked. But current year we need to book, right? Yes, into 0.5 divided by total 4.5 minus last year's 0. Therefore we'll be getting 1,60,000. Come to next year. Second year. How many options? 16,000 estimated into intrinsic value
90 into how many years completed? 1.5 divided by minus. Already we have booked 1,60,000 kada. So what is the amount that we need to book in this year? 3,20,000. Now come to third year or 2.5 years. Cheppandi. 8,000 into 90 into 2.5 divided by 4.5 minus my total booked 4,80,000 is equal to 80,000 negative. Okay, negative 80,000 is there. If you want to book expenses, what is the entry that you have passed, ma? Employee stock option expense to outstanding employee stock option expense. That employee stock option expense is transferred to P&L account. Yes, but now reversal is there. Reversal is there. What is the entry? Employee stock option to P&L. Ante kada. Outstanding you can use. Employee stock option outstanding to P&L you can use for reversal. Next ma. Third year. 3.5 years. 8,000 you have estimated into 90 into 3.5 divided by 4.5 minus still now 4 lakhs pakka. See ma. Minus 80. 4 lakhs only. Tell me. 1,60,000. Last and final year. 8,000 only. They are estimating into 90 into 4.5 divided by 4.5 minus 5,60,000. You will be getting 1,60,000. Now tell me what is the total employee benefit expenses that you have booked. These two things only, right? 7,20,000. సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే 7,20,000 కి మీరు ఎక్స్పెన్స్ బుక్ చేశారు, యాజ్ వెల్ యాజ్ అవుట్ స్టాండింగ్ కూడా బుక్ చేసుకొని ఉన్నారు కదా. ఎస్, బట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ పీరియడ్ హౌ మెనీ ఆప్షన్స్ వేర్ ఎక్సర్సైజ్డ్ మా? 6,000 ఆప్షన్సే. 6,000 ఆప్షన్స్ ఎక్సర్సైజ్ అవుతున్నాయంటే యు ఆర్ రిసీవింగ్ క్యాష్ కదా. ఎంట్రీ బ్యాంక్ దట్ ఈస్ 6,000 into 80 only. That is what? 4,80,000. To these 6,000 shares, you need to issue equity shares, right? To equity share capital, 6,000 into face value, 100. 10 చెప్పండి. 60,000. Securities premium. 6,000 into 90. No, 160. చెప్పండి. 9,60,000. Okay. Now what is the balance here? 5 lakh. What to use here? Outstanding employee stock option expense. So in outstanding employee stock option expense, there is a balance of 7,20,000, right? If you use 5,40,000, remaining balance is there, right? What is the remaining balance? 1,80,000. Transfer this 1,80,000 to. That's it. Okay. That is the question. Easy only? Yes. All this entry, you need to pass all these entries. Clear? Yes. So this is the exact calculation. See that last entry that is there. Bank account 4,80,000. Employee stock option account we have used 5,40,000. To equity share capital 60,000. To securities premium 9,60,000. So remaining balance is 1,80,000 transferred to general reserve. Clear? Yes. So employee stock purchase plan. What is this plan, ma? Employee stock purchase plan. In this, conditions will not be there. Vesting conditions. You need to work for this many years. That type of conditions will not be there, ma. Okay. Post vesting conditions will be there. What will be there? Post vesting conditions. That is, it will be concluded in one single year itself. But after that conclusion, you have to be there in the company for 3 or 5 years. That kind of restrictions will be there. Not that kind of restrictions. You are not allowed to sell that shares that you got. That is the post-vesting restrictions. When restrictions were there on the shares that you have got in the plan of ESPP, market price will reduce kada. When shares were stagnant, when shares were not actively traded in the market, market price will fall.
So before this ESPP, market price is say 30. After ESPP, due to that post-vesting restriction, market price is 25. The exercise price is only 20. Okay. Yes or no? For how much value we need to create expense, ma? 10 na 5. This is market value before ESPP. This is due to ESPP. But exercise price is 20. If you want to exercise, you have to pay 20. At a discount only, they are giving that to you. Market price on grant date is 30, but due to post-vesting restrictions, the market price falls to 25. How much expense do we need to create? No, only 5. You need to compare this fair value with this value. Fair value due to post-vesting restrictions and exercise price. Okay. Fair value is there, but due to post-vesting restrictions, price fall to 25. You need to compare this fair value with this exercise price and book expenses. Clear? You'll be getting 20 equity share capital face value, securities premium. So from this face value 10, premium 15, bank you are getting 20, employee 5. Clear? That is the sole entry. Why we are not creating outstanding? Because not in future, only 1 year. Why to create outstanding that? No need, right? Directly we can book expenses, right? So bank account we are receiving 20, to equity share capital face value 10, to securities premium 15, employee compensation expenses, that is the difference between fair value or market price due to post-vesting restrictions and exercise price. Clear? Yes. That's it with respect to ESOP and ESPP. Simple chapter. What is the meaning of buyback, and in buyback what company is doing in general? Purchasing own shares for cancellation. Bo chala telusandi. See here. Buyback is nothing but purchase of its own shares for the purpose of cancellation, because it is prohibited for a company to hold its own shares. So refers to purchase of its own shares by the company with an intention to cancel, because the company can't hold its own shares. Now purpose of buyback, some purposes will be there, right? So what are the purpose of going for buyback? Increase promoters holding. Generally it will happen, right? In market, promoters holding is not there. By purchasing back your shares, you will increase what? Promoters holding. Increase EPS. When shares were not there in the market, your EPS will automatically increase. That's why you purchase that, and you will reduce your total number of shares. Automatically EPS will increase. If EPS increases by using that PE ratio, automatically market price will increase. Hope you know PE ratio. So to pay back the surplus funds to shareholders. Buyback is useful to pay back the surplus funds to shareholders. Why? Company is not using that surplus, Company is not using that surplus. So that's why those funds are idle with the company. Instead of keeping that funds idle, it is proficient to return back that, right? Return చేయకపోతే వాళ్ళు ఏం ఆలోచిస్తారో తెలుసా? కంపెనీ వాళ్ళ మనీని యూజ్ చేసి కంపెనీ ఇస్ జనరేటింగ్ గుడ్ రిటర్న్స్, బట్ వాళ్ళకి రిటర్న్స్ ఇవ్వట్లేదు అని ఆలోచిస్తుంది. సో అందుకే రిటర్న్ చేసేస్తే కంపెనీ ఇంకా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఫండ్స్ ని యూజ్ చేసి రిటర్న్స్ జనరేట్ చేస్తుందిగా. సో షేర్ హోల్డర్ కూడా ఏమనుకుంటాడు, ఎక్సెస్ ఫండ్స్ ని ఇచ్చేసింది, వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఫండ్స్ తోనే రిటర్న్స్ రైజ్ చేస్తుంది అనుకుంటాడుగా. ఎస్, సో దాట్స్ అనదర్ purpose of buyback. And to prevent hostile takeover. What is hostile, Forcible. వేరే కంపెనీ దగ్గరికి వెళ్ళి బెదిరించి మరి మీరు కంపెనీని తీసుకోవడం. సో బెదిరించినప్పుడు వాళ్ళు ఇవ్వలేదు అనుకోండి, మార్కెట్కి వెళ్ళి షేర్స్ కొనేస్తారనమాట. షేర్స్ కొనుక్కొని వాళ్ళ మీద మీరు ఏం చేస్తారు, హోల్డింగ్ ఉంటుంది. అలా హోల్డింగ్ ని ఆపడానికి వాట్ ఈస్ దట్ యు నీడ్ టు డూ, బై బ్యాక్ యువర్ ఓన్ షేర్స్. ఓకే, సపోజ్ a company is having 40% shares of promoters, promoters contribution or promoters holding 40% ఉంది, outside general public 60% ఉంది.
సో ఈ కంపెనీ మీద హోల్డింగ్ రావాలంటే నేను వెళ్ళి 60% పర్చేస్ చేయడం నాకు కంట్రోల్ వచ్చేస్తుందిగా. వీళ్ళని అడిగితే వీళ్ళు ఇవ్వరు నాకు. సో అందుకే డైరెక్ట్గా నేను 60% కొనేస్తాను మార్కెట్లో, నాకు హోల్డింగ్ వచ్చేస్తుందిగా. దాన్ని ఆపడానికి కంపెనీ ఏం చేస్తుందమ్మా, బైబ్యాక్ చేసి వీళ్ళు ప్రమోటర్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటుంది 60% మోర్ దెన్ 50%. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఈ ఫోర్సిబుల్ టర్న్ ఓవర్ కాదు, ఇది టేక్ ఓవర్ ఆగుతుందిగా. ఎస్, దట్ ఈస్ ద రీజన్. అండ్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్, టు ప్రొటెక్ట్ ద షేర్ ప్రైస్ ఇన్ డిప్రెస్డ్ మార్కెట్ కండిషన్. సి, when your share is at maximum price, that share will not be actively traded in the market. యాక్టివ్గా ట్రేడ్ అవుతున్నా ఎక్కువ మంది కొనరు, స్టాగ్నెంట్ అయిపోతుంది అక్కడ, ఎక్కువ మంది కొనరు. ఇప్పుడు లైక్ ఎంఆర్ఎఫ్ షేర్ 1,50,000 మీరందరూ కొంటారా? రీటైలర్స్ కొనలేరు మా, బిగ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఓన్లీ. సో అలాంటప్పుడు ఆ షేర్ అంత యాక్టివ్గా ట్రేడ్ అవ్వదు కదా, అవునా కదా? ఎస్. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేయొచ్చు? స్ప్లిట్ ఆఫ్. బైబ్యాక్ ఈస్ ఆల్సో one of the option. Okay, when you make that buyback, what will happen? షేర్ హోల్డర్స్ కి ఫండ్స్ ఇచ్చేసి మీ ఫండ్స్ మీరు తీసుకుంటారుగా. ఎస్ ఆర్ నో? ఫండ్స్ తీసుకున్నప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇన్ ద మార్కెట్ విల్ రెడ్యూస్ కదా. ఎస్, మార్కెట్ ప్రైస్ ఫ్యూచర్లో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, బట్ అప్పుడు ఇంక్రీజ్ అవ్వదు. మార్కెట్ ప్రైస్ విల్ టెండ్ టు రెడ్యూస్, సమ్వాట్ రెడ్యూస్. సో రెడ్యూస్ అయితే ఆటోమేటిక్గా రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ వస్తారు కదా. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ టు ప్రొటెక్ట్ ద షేర్ ప్రైస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డిప్రెస్డ్ మార్కెట్ కండిషన్. అండ్ ఆల్సో వెయిట్ ఎ మినిట్, ఇక్కడ ఇంకొక మీనింగ్ కూడా ఏంటంటే, లైక్ 2008 ఎకనామిక్ డిప్రెషన్స్ ఇలాంటివి వచ్చాయి కదా. ఎస్. సో అలాంటివి వచ్చినా కానీ మా కంపెనీ ఈస్ వెరీ గుడ్ అని చెప్పుకోవడానికి, టు సే దట్ ఆర్ కంపెనీ ఈస్ వెరీ గుడ్ కంపెనీ, నా దగ్గర రిజర్వ్స్ చాలా ఉన్నాయి, నా దగ్గర అమౌంట్ ఉంది, నేను బ్యాంక్రప్ట్ అవ్వను, నియర్ ఫ్యూచర్లో నేను బ్యాంక్రప్ట్ అవ్వను అని చెప్పాలి అంటే మార్కెట్లో బైబ్యాక్ అనౌన్స్ చేసుకోవాలి. బైబ్యాక్ అనౌన్స్ చేస్తే మార్కెట్ ప్రైస్ కంటే యూ హ్యావ్ టు పే మోర్ మనీ కదా. ఎప్పుడైతే మీరు మోర్ మనీ పే చేస్తున్నారో పబ్లిక్ కంట్లో మీరు పడతారు. ఓకే, ఈ కంపెనీ ఇప్పుడప్పుడే వైండప్ అవ్వదు, చాలా డబ్బులు ఉన్నాయి ఈ కంపెనీ దగ్గర, అందుకే బైబ్యాక్కి వెళ్తుంది. ఎంత డిప్రెషన్ ఉన్న మార్కెట్లో ఈ కంపెనీ సస్టైన్ అవుతుంది అని ఎక్కువ మంది నమ్ముతారనమాట. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్. క్లియరా? సో ఆల్ దీస్ వేర్ పర్పసెస్ ఆఫ్ బైబ్యాక్. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, sources of buyback. First of all, what is that we are doing here? Buyback of equity shares. So దాన్ని కొనడానికి మళ్ళీ అవే ఇష్యూ చేస్తామా? No. That's why equity shares cannot be issued. But other forms of shares can be issued. Debentures can be issued. So preference shares can be issued. Debentures can be issued. So preference and debentures can be issued. Equity shares cannot be issued. That is the source. And free reserves also. You can use what? Free reserves. So first thing is fresh issue. Next thing is free reserves. So what are the free reserves? Like P&L account, general reserve, dividend equalization reserve, capital reserve realized in cash, any other free portions of other specific reserves. So workman compensation reserve ఉంది, అది పే చేసిన తర్వాత మిగిలిందంతా ఫ్రీయే కదా. You can use that as a free reserve. Clear? In other words, free reserves are reserves which are available for distribution as a dividend. Whatever money is available with you for distribution of dividend, we call that as free. That's why dividend equalization reserve is available to distribute dividend kada. That is why we are taking that as what? Free reserve. Clear? Yes. Now for the purpose of this section 68, nothing but this buyback, securities premium is considered as free reserve. Why? Because one of the purposes of securities premium as per section 652 is what? To issue, to go for buyback. Okay, so many purposes will be there. 5 purposes: to go for bonus, buyback, preliminary expenditure, discount, all these things will be there, right? Premium on redemption of preference shares or premium on redemption of debentures, discount on issue of preference shares or discount on issue of debentures. To cover all these losses and expenses, we'll use securities premium. One of the use is nothing but buyback. That's why we can freely use securities premium for buyback. Clear? అందుకే ఈ చాప్టర్ కోసం
మనం సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియంని ఫ్రీ రిజర్వ్ అనుకుంటున్నాం. ఓకే, ఎస్. సో అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ మా, టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ బైబ్యాక్? పర్చేస్ అండ్ cancellation, right? Purchase and cancellation. When you purchase, what is the entry? What is it you are purchasing? Equity shares. Equity share buyback. When you purchase, you have to pay to bank. So purchase and cancel, right? Now you are doing cancellation. How to cancel that? Already equity share capital is there. Cancel that equity share capital. If you are buying that at the premium on buyback to equity share buyback. Normally, this is the first entry and this is the second entry. Okay, but according to definition, purchase and cancellation kada, అందుకు పర్చేస్ చేస్తుంది తర్వాత క్యాన్సిల్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నాం. బట్ దిస్ ఇస్ డ్యూ ఎంట్రీ మా, ఈక్విటీ షేర్ బైబ్యాక్. నౌ పేమెంట్ ఎంట్రీ ఈక్విటీ షేర్ బైబ్యాక్ టు బ్యాంక్. ఇక్కడ ఈక్విటీ షేర్స్ బైబ్యాక్ బదులు ఇంకొకటి ఏమన్నా రాయచ్చా? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్, యూ కెన్ రైట్ దట్. ఫర్ దెమ్ ఓన్లీ రైట్, యు ఆర్ డ్యూ. సో ఈక్విటీ షేర్ holders also you can write there. So premium adjustment ma, how can you adjust premium? You are, see, premium on buyback, you are paying extra kada, that premium you can adjust from securities premium. That is what the one of the purposes of securities premium. Securities premium can be adjusted for premium on buyback also. Clear? So we are using that securities premium. So securities premium to buyback. And one more important point is CRR. For how much amount we need to create CRR is the question. How much amount ma? Nominal value of securities bought back or shares bought back. What is the nominal value? Face value. Face value is nothing but nominal value. Suppose let us take 1000 shares were there ma. How many shares were there? We are buying back 1000 shares at the rate 15. In this 15 face value is 10, 5 is premium. Okay, now tell me what is the entry? You are purchasing shares, right? Equity share holder or equity share buyback to bank. How much do you need to pay? 15 rupees, right? 15 and 15. What is the due entry? Cancellation entry. Equity share capital premium on buyback to equity share holder. Okay, equity share capital how much? 10. Premium how much? 5. Equity share holder 15. Clear? Yes. Now you need to transfer or cancel that premium using securities premium. Clear? When you issue at premium, you are crediting securities premium. When you buy back at a premium, use that securities premium. That is the simple logic here. Okay na? Yes. Now the question is, for how much amount do we need to transfer to CRR? First of all, why we need to transfer to CRR? When share capital is reducing in balance sheet, investors, creditors will be there, right? Whenever share capital is reducing, what they will think? Let us first analyze from the point of view of creditors. Okay, when creditors have to get money at the time of winding up, first kada వాళ్ళకే ఫస్ట్ ఇవ్వాలి at the time of winding up. Yes or no? Assets ని అమ్మేసి ఫస్ట్ వాళ్ళకే ఇవ్వాలి. బట్ మనం ఇక్కడ ఎవరికి ఇస్తున్నాం? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్కి ఇస్తున్నాం. వాళ్ళు భయపడతారా లేదా? వాట్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ దిస్ కంపెనీ? వై దే ఆర్ పేయింగ్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్? ఈక్విటీ షేర్ ఇస్ రెడ్యూసింగ్, కంపెనీ ఎత్తేస్తున్నారా? దే విల్ థింక్ లైక్ దట్. సో దాట్స్ వై వాళ్ళకు భయపడద్దు. వీఆర్ నాట్ క్లోజింగ్ ద కంపెనీ, వీఆర్ జస్ట్ బయింగ్ బ్యాక్ ద షేర్స్. ఒక బ్యాలెన్స్ షీట్లో లాస్ట్ ఇయర్కి ఈ ఇయర్కి షేర్ క్యాపిటల్ తగ్గిపోతే మనకు కొంచెం డౌట్ వస్తుందా రాదా? ఏమవుతుంది కంపెనీలో అని, షేర్ హోల్డర్స్ వెళ్ళిపోతున్నారా లేదా అని ఖచ్చితంగా వస్తుంది. సో అలాంటి డౌట్స్ రాకుండా ఉండటానికే వాళ్ళకి చెప్తున్నారనమాట, మా టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్ రిడీమ్డ్ ఆర్ షేర్ క్యాపిటల్ బాట్ బ్యాక్. షేర్ క్యాపిటల్ అనే హెడ్లో మనం ఫేస్ వాల్యూతోనే కదా రాస్తాము. సో ఆ ఫేస్ వాల్యూ రిడ్యూస్ అవుతుంది. టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ దిస్ ఫేస్ వాల్యూ, వాట్ ఈస్ ఇట్ ఐఎమ్ డూయింగ్? క్రియేటింగ్ CRR ఫ్రమ్ రిజర్వ్స్. సార్ CRR క్రియేట్ చేస్తే హౌ క్యాపిటల్ కెన్ బి ఇంక్రీస్డ్ సార్? బోనస్ ఇష్యూ. ద సోల్ పర్పస్ ఆఫ్ CRR is to issue bonus. When you issue bonus by using this CRR, automatically share capital will increase kada? Yes, that is the logic here. Clear?
So to create CRR, for how much value we need to create CRR? Nominal value. Clear? Wait a minute. షేర్ క్యాపిటల్ తగ్గిపోతుందని కదా మనం సిఆర్ఆర్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం. ఎస్, షేర్ క్యాపిటల్ సపోజ్ 1 lakh ఉందిమా. దీంట్లో మనం 10,000 షేర్ క్యాపిటల్ బైబ్యాక్ చేస్తున్నాం ఫేస్ వాల్యూ. ఈ బైబ్యాక్ చేయడానికి నేను ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ని ఇష్యూ చేస్తున్నా, ఫ్రెష్ ఇష్యూ 5,000. ఓకే, ఫ్రెష్ ఇష్యూ 5,000 అండ్ మిగతావి నేను కంపెనీ రిజర్వ్స్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నా. క్లియరా? నౌ టెల్ మీ, సిఆర్ఆర్ ఎంతకు క్రియేట్ చేయాలి? బై క్యాపిటల్ తగ్గింది ఎంతవరకు మాత్రమే? 5,000. ఎలాగా? ఈవెన్ దో ఐఎమ్ రెడ్యూసింగ్ 10,000, 5,000 ఈస్ రేజ్డ్ త్రూ ఇష్యూ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్. సో అల్టిమేట్ గా క్యాపిటల్ 95,000 ఉంది. అర్థమవుతుందా? ద రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఐ హావ్ టు గో ఫర్ సిఆర్ఆర్. క్లియరా? టు క్రియేట్ సిఆర్ఆర్, ఫ్రమ్ వేర్ ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ సిఆర్ఆర్? ఫ్రీ రిజర్వ్స్ ఓన్లీ. వాట్ ఈస్ ద ఎంట్రీ? ఫ్రీ రిజర్వ్స్ టు CRR. Clear? Yes. So some legal provisions were there, simple only, just look at it. To go for buyback, AOA authorization is needed and special resolution in general meeting is needed. If rendu oka chota avasaram ledu, exception to about 2 points, where if buyback is up to 10%, that is less than 10% of paid up equity capital plus free reserves, alantappudu AOA authorization and special resolution in general meeting avasaram ledu. Only authorization of board, that is ordinary resolution. Board resolution is nothing but ordinary resolution is sufficient. Clear? Yes. So must be. So buyback cheyalante that share must be fully paid up. And these things were with respect to days ma. There cannot be more than one buyback in 1 year. So gap between 2 buybacks, 365 days, and shall be completed within 12 months from the date of special resolution. To go for buyback, you have to pass a special resolution, right? So after passing that, from the date of special resolution, buyback must be completed within 12 months and cannot issue same kind of shares within a period of 6 months except bonus shares. You can go for bonus. You have bought back equity shares ma. Immediately you are issuing shares again. Why? Not at all possible, right? So that's why you have to wait for 6 months to go for issue of same kind of shares. You are buying back equity shares. Equity shares ni purchase చేస్తున్నారు మీరే కంపెనీ. ఇమీడియట్ గా నెక్స్ట్ రోజు మళ్ళీ ఈక్విటీ షేర్స్ ని ఇష్యూ చేస్తున్నారు. ఎందుకలా? సో గ్యాప్ బిట్వీన్ 2 ఆర్ నాట్ గ్యాప్ బిట్వీన్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ షేర్స్ ని మీరు ఇష్యూ చేయాలి అంటే దేర్ మస్ట్ బి గ్యాప్ ఆఫ్ 6 months. Sir, bonus issue? Yes, you can go for bonus issue. In that 6 months also you can go for bonus issue. And physically destroy the securities of that you bought back within 7 days of last date of completion of buyback. You need to complete buyback within 12 months from the date of special resolution. After completion, you will be getting what ma? That share certificates, right? Yes, destroy that within 7 days of completion of buyback. Clear? Yes. Why? Why to destroy? If not destroyed, they'll come again. My share certificates were with you, right? Give me my shares. They'll ask you. That's why you need to destroy. Clear? Yes. And after the completion of buyback, intimate to ROC and SEBI within 30 days of completion. That is mandatory. Purchase చేస్తున్నప్పుడు ROC కి SEBI కి చెప్పాలి కదా, so that they will update in their list of companies, ROC register of companies చెప్పాలి. Okay. So what are the dates ma? 365, 12 months, 6 months, 7 days and 30 days. 365 is gap. 12 months is to complete. 6 months to issue same kind. What is this? 7 days to destroy. What is this? 30 days to intimate. Okay? Yes. And now important practical issue. Helpful for problematic. Resource test, shares outstanding test, debt equity test. Okay? First thing, what do you mean by resource test? My resource is nothing but money kada. This resource test is completely speaking about money amount. Amount of buyback must not exceed 25% of paid up capital plus free reserves. Clear? So on amount they are keeping a restriction. Sir, enduku ikkada discuss cheyalem.
ఓకే, చాలా టైం పడుతుంది, 1 hour 2 hour అంత లేదు. సో బైబ్యాక్ అమౌంట్ ఎంతవరకే చేయొచ్చు, 25% ఆఫ్ పేడ్ అప్ క్యాపిటల్ ప్లస్ ఫ్రీ రిజర్వ్స్. అండ్ సెకండ్ టెస్ట్, buyback of shares must not exceed 25% of paid up equity capital. This is speaking about number of shares outstanding test. So number of shares to be bought back, how many ma? Must not exceed 25% of paid up capital. Even though it is talking about capital, the paid up capital is with respect to face value only. If you divide that with face value, you will be getting number of shares. Clear? So 25% of number of shares must not exceed 25%. So equivalent to? Yes, it will be. Okay. Last and final, debt equity ratio test. So ideal debt equity ratio is nothing but what? 2:1. After buyback, you need to maintain a 2:1. That is nothing but if debt is 1000, equity must be 500 after buyback. Clear? Now, why these three tests are useful? To know number of shares that a company is allowed to buy back. Okay. In each and every test, you will be getting some shares of buyback kada. Shares that you are eligible for buyback kada. Yes. So, lower of these three tests will be considered. Lower of these three tests. What are these three tests? Resource, shares outstanding, debt equity test. Clear? What is resource test? Must not exceed 25% of paid up, not paid up ma. What is that? Paid up equity capital plus free reserves. Talking about amount. Okay. Next, shares outstanding test must not exceed 25% of paid up capital. That is nothing but number of shares. And debt equity ratio must be 2:1. I say is following two alternatives with respect to debt equity ratio ma. Okay. They are following general method and also following equation method also. Okay. General method is nothing. General method, if you are having debt, you have to maintain 500 equity. Suppose before buyback your equity is say 900. Okay. In that 900, how much you need to maintain? 500. Therefore, amount of buyback will be 400. That is the amount of buyback. If you divide that with buyback price, number of shares bought back will be there. That is the first method. Second method, equation method. What is equation method? They will be considering present equity. Future equity has to be maintained kada. Future equity. In between, what are all considered? That is the equation. Present equity will be there and you need to maintain some equity in future. Okay. To get this future equity, what are the items that were included here? See, when the entries were there, those three entries, these three entries tell me where equity share capital is affected. Equity shareholders funds were affected. What is that? Cancellation, Cancellation. See, in cancellation, capital is reduced, right? And also in transferring to CRR. In 2 times. Yes or no? In these 2 situations, you are reducing what? Equity. Clear? Those 2 situations will be there in the middle of this present equity and future equity. That is nothing but if you reduce those 2 things from present equity, you will be getting future equity. Present equity minus amount of buyback minus transfer to CRR. Some amount you have transferred to CRR and some amount you have used to buyback. If you consider those 2 things, what is the future equity you will be getting? How much is the future equity that you need to maintain is already given to you. Already present equity is there with you. Then you can easily find out what? Amount of buyback transfer to CRR. Clear? This is the equation. So in this equation we are not knowing these 2 things, right? Let us consider this amount of buyback as X, transfer to CRR as Y. See here. Present equity minus amount of buyback minus transfer to CRR is equal to future equity. Amount of buyback is equal to X because we are not knowing that. And transfer to CRR, Y. That thing also we don't know. So we will make 2 equations to calculate that. First equation is nothing but this thing. Present equity minus X minus Y is equal to future equity. That is equation number
1. Now tell me, transfer to CRR. At what value will transfer that to CRR, ma? Nominal value only. So transfer to CRR, some amount will be there, right? Yes or no? If you divide that with buyback price, you will be getting what? Number of shares bought back. Yes or no? If you multiply that with the nominal value, you will be getting nominal value that is to be transferred to CRR. Clear? So transfer to CRR divided by buyback price into nominal value will give you amount transferred to CRR. We are considering that as Y, right? This is equation number 2. That is amount of buyback divided by, amount of buyback there. Amount of buyback, sorry for that. So amount of buyback divided by buyback price into nominal value will give you amount to transfer to CRR. We are considering amount of buyback as X, right? So X divided by buyback price into nominal value is equal to Y, which is equation number 2. By solving these two equations, you will be getting amount that is to be transferred to CRR and also amount of buyback. Clear? Well, you divide amount of buyback with buyback price, you will be getting number of shares that you will buy back. Okay? Yes. So that lower of these three tests you will be taking as number of shares that are to be bought back. Clear? So XYZ Limited has the following capital structure on of 31st March 2012. So that is the capital structure of XYZ. Equity share capital, reserves. In that reserves, general reserve is there. Securities premium, profit and loss, export reserve, that is statutory reserve. That is nothing but one of the kind of specific reserve. Clear? And loan funds 800. What is this loan fund? Debt. Okay. Debt is loan fund. Now, the shareholders have, on recommendation of board of directors, approved what special resolution at their meeting on 10th April 2012, a proposal to buy back considering the huge surplus cash. So they are having huge surplus cash. అందుకోసం వాళ్ళు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు? బైబ్యాక్ వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు. So the market price was covering in the range of 25. 25 ఇస్తే వాళ్ళు ఇస్తారా మీకు షేర్స్? You have to give more, right? So that's why in order to induce existing shareholder, what do you mean by induce? Attract existing shareholders to offer their shares for buyback, it was decided to offer at a price 20% above market price. What is market price? 25. What is 20% above? 5 rupees. What is buyback price then? 30. Advise the company on maximum number of shares that can be bought back and record journal entries for the same, assuming the buyback has been completed in full within next 3 months. So వాడు చెప్పిన లీగల్ ప్రొవిజన్స్ మొత్తం ఈ క్వశ్చన్ లో ఉన్నాయి. విత్ ఇన్ 3 months లో బైబ్యాక్ కంప్లీట్ అవుతుంది, స్పెషల్ రిజల్యూషన్ పాస్ చేస్తున్నారు, అన్ని ఇక్కడే ఉన్నాయి కదా. Now, I mean, 2 situations కూడా ఇచ్చారు మా. If borrowed funds were 1200 and 1500 respectively, would your answer change అన్నాడు. చేంజా? చేంజ్ అవుతుంది. First of all, let us see when the borrowed funds were 800. Now tell me, what is the first test? Resource test. We need to compare resource what? Paid up equity capital plus free reserve. What is paid up equity capital there? 300. Free reserves 270. 100. Securities premium is also considered as free reserve kada. 100 plus 50. How much is that? 720. We need to take this statutory reserve. No, that is specific reserve. Okay. So therefore 720 la, what is 25%? 180. Okay. 180 divided by buyback price will give you 6. What is 6 crores? 6 crore shares will be bought back as per test 1. Okay. Test 2. Shares outstanding test. How many shares were there? First of all, tell me what is the paid up equity capital? 300 only. On that 325%. 75. Okay. 75 divided by. No. That is at face value. Okay. Number of shares ma. Number of shares must be divided by their face value. This is value of share capital.
share capital 300, it is at face value only. When you divide that at face value, we will get what? Shares. So divided by 10 is equal to 30. In that 30, what is 25%? 7.5. 7.5 crore what? Shares as per second test. Now what is the third test? What is debt here? 800. You need to maintain. If debt is 800, you need to maintain 400. But what is the capital that you are having? 720. Yes or no? But you need to maintain 400. Therefore, you are eligible to take 320 divided by buyback price 30 will give you 10.67 crore. Out of these three tests, which test is best? First test 6 crore, second test 7.5, third debt equity 10.77. Oh, 6. So therefore it is 6 crore only. So as per these tests, you are eligible to buy back 6 crores equity shares. Clear? Yes. Ma, wait a minute. That debt equity test we have done in general manner, right? What if we do that in equation manner? What is the equation here? Present equity minus amount of buyback, which is we are considering it as X, minus transfer to CRR, which is Y, is equal to future equity. Future equity. What is present equity? 720 minus X minus Y is equal to future equity 400. You need to maintain 400, right? This is equation 1. Amount of buyback X divided by buyback price 30 into nominal value 10 is equal to what? Transfer to CRR only, which is nothing but Y. This is equation 2. So substitute in equation 1 ma. Y is equal to what? X is equal to 3Y. Substitute that. 720 minus 3Y minus Y is equal to 400. 4Y is equal to 320. Y is equal to 80. Therefore, X is equal to 240. What is X ma? Amount of buyback only. 240 divided by buyback price 30 will give you 8 crores as per equation method. Even though you take that equation method also, 6 crores is the least kada. You go for 6 crores. Okay. Same thing applies for when the debt equity is, when debt is 1200 and 1500. Two alternatives you can follow. That's it with respect to buyback. One more question is there. We'll complete just 2 minutes. Just 2 minutes. We'll complete that. See here. Alpha Company Limited has a paid up equity capital of 20 lakhs in 2 lakhs shares of 10 each. It resolved to buy back 50,000 equity shares. Already it was decided to buy back 50,000 equity shares at the rate 15 per share. For this purpose, it issued what? 20,000 12% preference shares of 10 each at par, payable along with application. Now tell me, they need to buy back, right? How many shares? 50,000. At what price? Is equal to 7 lakh 50. Antena 7 lakh 50,000. But they are issuing what? Fresh issue. Preference shares, fresh issue, right? How much is that? 20,000 preference shares at the rate 10 is equal to what? 2 lakhs, right? 2 lakhs. So out of 7 lakh 50,000, fresh issue is doing at 2 lakhs. Therefore, remaining value 5 lakh 50,000. Clear? Yes. Now tell me in this 5 lakh 50,000, what is nominal value and what is securities premium? 3 lakhs is the nominal value, right? Tell me, what is the nominal value of total buyback? 50,000 into 10. 50,000 into 10, which is 5 lakhs. This nominal value we are redeeming by issue of preference shares. How much? 2 lakhs. Nominal value total minus fresh issue is nothing but 3 lakhs. This is nothing but the amount that we need to transfer to CRR. Okay, na? See, that's it, ma. Amount transfer to CRR. Completed. Clear? You can go through that entries also. Same entries, simple entries. Okay. Yes.
redemption of preference shares. Ma, just now we have completed buyback, right? What is the difference between this buyback and the redemption? What is that? Redemption is already decided at the time of issue itself. But buyback అలా కాదు. అగ్రిమెంట్ అప్పుడు అది డిసైడ్ అవ్వలేదు. సడన్గా వన్ ఫైన్ మార్నింగ్ నిద్ర లేచి బైబ్యాక్ అనౌన్స్ చేస్తారు. బట్ రిడమ్షన్ అలా కాదు. లాంగ్ బ్యాక్ దే హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిసైడెడ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో బైబ్యాక్ ఈస్ ఇట్ విల్ హ్యాపన్ సడన్లీ, బట్ రిడమ్షన్ ఈస్ ప్రీ ప్లాన్డ్. ఓకేనా? ఎస్. నౌ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ రిడమ్షన్, మా ఇష్యూ ఎలా ఉంటుంది ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ది? సేమ్ యాజ్ ఈక్విటీ షేర్ ఇష్యూ, రైట్? సో అకౌంటింగ్ ఫర్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ చూసాం కదా, యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇష్యూ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ కూడా. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు రిడమ్షన్, బైబ్యాక్కి దీనికి కొంచెం సోర్సెస్లో తేడా ఉంటుంది అంతే. సోర్సెస్ ఆఫ్ బైబ్యాక్ అండ్ సోర్సెస్ ఆఫ్ రిడమ్షన్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ కొంచెం తేడా ఉంటుంది, బట్ క్రియేషన్ ఆఫ్ సిఆర్ఆర్ అన్ని సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, లెట్స్ సి. ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అండర్ సెక్షన్ 55. Section 52 deals with what? Securities premium. 63 deals with what? Bonus. 62 deals with what? Rights. 68 deals with what? Buyback. So preference shares, section 55. So అసలు ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ కి ఈక్విటీ షేర్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ ప్రిఫరెన్షియల్ రైట్స్ ఓవర్ ఈక్విటీ షేర్స్. వాళ్ళకి ప్రిఫరెన్షియల్ రైట్స్ ఓవర్ ఈక్విటీ షేర్స్ మాత్రమే ఉంది, కానీ కంపెనీ మీద లేదు. ఆ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. దే ఆర్ హ్యావింగ్ ప్రిఫరెన్షియల్ రైట్స్ ఓవర్ ఈక్విటీ షేర్స్ బట్ నాట్ ఆన్ ద కంపెనీ. సో ప్రిఫరెన్షియల్ రైట్స్ ఓవర్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఇన్ వాట్ సెన్స్? ఇన్ 3 ways. దట్ ఈస్ fixed rate of dividend before any dividend payment to equity shareholders. With respect to dividend payment, first of all, if at all you declare dividend, you need to pay dividend to preference shares first, later on to equity shares. At the time of winding up, first you have to, before redemption of or before giving that money to equity shareholders, you need to give money to preference shareholders. Clear? That is what? Another preferential right over equity shares. And finally we'll have fixed maturity dates, that is redemption dates. Irredeemable అనే కాన్సెప్టే లేదమ్మా. ఇర్రిడీమబుల్ అనే కాన్సెప్టే ఇక్కడ లేదు, మన అకౌంటింగ్ లో లేదు. ఇర్రిడీమబుల్. క్లియరా? ఎస్. సో మాక్సిమం ఎన్ని ఇయర్స్ సార్? A company can only issue redeemable preference shares and maximum maturity is 20 years. Other than 20 years ఏదైనా ఉందా? ఎస్, 30 years ఉంటుంది. దట్ టు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కంపెనీస్. సో MCQs కోసం ఇది ఇంపార్టెంట్. అండ్ అకౌంటింగ్ ఫర్ ఇష్యూ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఇస్ సేమ్ యాజ్ ఇష్యూ ఆఫ్ equity shares. But now when it comes to redemption, what do you mean by redemption? It is just a repaying, right? That redemption can be at a premium, at a par, at a discount also. Okay, that is to be decided by the company at the time of issue of preference shares itself. At the time of entering into agreement ఉంటుంది కదా, ప్రిఫరెన్స్ నుంచి మనీ రేస్ చేసి అగ్రిమెంట్ లోకి ఎంటర్ అవుతాం, ఆ రోజే డిసైడ్ అయిపోతాం వాట్ ఈస్ ద రిడెంప్షన్ ప్రైస్ అని. ఓకే, let's see here. Redemption is the process. What process? It's a process of repaying an obligation at pre-arranged amount and timing. So it is contracting, giving the right to redeem preference shares within or at the end of given time period at an agreed price. So preference shares maximum ఎన్ని years కి ఇష్యూ చేయొచ్చు? 20. మేము అగ్రీ చేసుకుంది 10 years. ఓకే, అగ్రీ చేసుకుంది 10 years. సో 10 yearsకి నేను రిడీమ్ చేయొచ్చా సార్? ఎస్, రిడీమ్ చేయొచ్చు, అగ్రిమెంట్లో ఉందిగా. ఎస్ సార్, 10 years కంటే ముందు 5 yearsలోనే చేయొచ్చా? ఎస్, విత్ ద అప్రూవల్ ఆఫ్ దోస్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్. క్లియరా? వాళ్ళని అడగండి, మా దగ్గర మనీ ఉన్నాయి, మేము రిడీమ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము. ఎస్, దే హావ్ అగ్రీడ్ దట్. సో గో ఆన్, రిడీమ్ దట్. ఓకేనా? ఎస్. అండ్ సీ హియర్, these shares are issued on terms that shareholders will at a future date be repaid the amount which they have invested in the company. సో ఏ బేసిస్ మీద వాళ్ళు కంపెనీకి మనీ ఇస్తారమ్మా? ఫ్యూచర్ లో మళ్ళీ కంపెనీ మాకు ఇస్తుంది అని చెప్పి, అంతేగా? దట్ ఈస్ వాట్ రిడెంప్షన్, రైట్? ఎస్. సీ హియర్,
company is there, preference shareholders were there, shareholders miss అయిపోయింది word. So company is there, preference shareholders were there. On maturity, what they will do, they'll submit the shares and company will redeem the price. On maturity itself, agreed at the time of issue itself, what they will agree at what price they will be redeemed, that is at par or premium or discount. Okay na, అది par కి redeem చేయాలా, premium కి redeem చేయాలా, discount కి redeem చేయాలా, decided at the time of issue itself, issue of preference shares itself. That is వాళ్ళు అప్పుడే అగ్రిమెంట్ లోకి ఎంటర్ అవుతారు. క్లియరా? ఎస్. So provisions related to redemption under section 55. Maximum maturity 20 years. Now important. Sources from where money is coming. We need to redeem that, right? For that redemption we need to have some money. From where we need to get that money? That is nothing but sources of redemption. The source is out of fresh issue. What is that we are redeeming? Can we get that money from equity shares? Yes, we can. So equity shares issue, we can get that. మా ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ రిడీమ్ చేస్తూ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ నుంచి మనీ తీసుకోవచ్చా? ఎస్ వీ కెన్, ఎస్ వీ కెన్. వాళ్ళ టైం అయిపోయింది, రిడీమ్ చేస్తున్నాం, కొత్త ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ని తీసుకుంటున్నాం. దట్స్ ఫైన్ కదా, టైం అయిపోయింది, రిడీమ్ చేస్తున్నాం. న్యూ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ వేర్ దేర్, వీఆర్ టేకింగ్ దట్ న్యూ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్. సో ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్, బట్ డెట్ నాట్ పాసిబుల్. Debt will increase your risk. Clear? So when it comes to fresh issue, in buyback we have seen, what is that we have seen? Preference used in buyback. Debt used? Yes, we can use. But here we can use preference, we can use equity, debt no, not used. Clear? And free reserves. What are free reserves? Already we have seen there. General reserve, profit and loss account. Wait a minute. Their securities premium is considered as a free reserve. Here it is not. ఓకే, కన్సిడర్ చేస్తారు, బట్ సమ్ కండిషన్ ఈస్ దర్. విల్ సీ దట్ కండిషన్ ఆల్సో. ఇంకా ఏంటిమా, ఎనీ అదర్ స్పెసిఫిక్ రీస్ ఫ్రీగా ఉంటే వీ కెన్ టేక్ దట్, లైక్ డివిడెంట్ ఈక్వలైజేషన్ రిజర్వ్, ఎస్, వర్క్మెన్ కాంపన్సేషన్, ఫ్రీ పోర్షన్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ బి టేకెన్ యాజ్ ఫ్రీ రిజర్వ్స్. నౌ అనదర్ థర్డ్ సోర్స్, అవుట్ ఆఫ్ సగం ఫ్రెష్ ఇష్యూ ఉండొచ్చు, సగం అవుట్ ఆఫ్ ఓన్ ఫ్రీ రిజర్వ్స్ అయినా ఉండొచ్చు. సో సిఆర్ఆర్ దేనికి క్రియేట్ చేస్తాం? నామినల్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ రిడీమ్డ్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఫేస్ వాల్యూ. ఓకే, బట్ ఏ షేర్స్? అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఫ్రెష్ ఇష్యూ, ఫ్రెష్ ఇష్యూ కూడానా? అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఫ్రెష్ ఇష్యూ. క్లియరా? వై? త్రూ ఫ్రెష్ ఇష్యూ క్యాపిటల్ ఇస్ అగైన్ రివర్సింగ్ కదా, అందుకని. క్లియరా? ఎస్. సో ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ టు బి redeemed must be fully paid. Normal condition. If shares are partly paid, final call must be made and received before redemption. Writing off premium on redemption of preference shares. Redeem చేసేటప్పుడు ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ని ప్రీమియం కి రిడీమ్ చేస్తున్నారు. అది లాస్ ఆఫ్ ప్రాఫిటా? లాస్. ఆ లాస్ ని మనం ఎలా రైట్ ఆఫ్ చేయాలి అంటే, వీ కెన్ యూస్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం ఆర్ వీ కెన్ యూస్ ఫ్రీ రిజర్వ్స్. సో కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే, ఫ్రీ రిజర్వ్స్ని యూజ్ చేస్తారు, సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియంని యూజ్ చేయరు. సో ఒక కంక్లూషన్కి మనం రావాలంటే, ఎవరు సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియంని యూజ్ చేయాలి, ఎవరు యూజ్ చేయకూడదు, దానికోసం ఈ టేబుల్ చూడండి. ఇఫ్ కంప్లై విత్ సెక్షన్ 133, వాట్ డూ మీన్ బై దట్? ఏ కంపెనీ విచ్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్. Section 133 deals with what ma? Accounting standards. If a company is following accounting standards, whether it is Indian accounting standards or whether it is accounting standards, ఏదైనా సరే మీరు అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ని ఫాలో అవుతున్నారా? ఎస్ సార్. ఇఫ్ యూ ఫాలో అండ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఇష్యూడ్ ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ 1/4/2014. ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఇష్యూడ్ ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ 1/4/2014. Therefore, ఆ షేర్స్ ని మీరు రిడీమ్ చేసేటప్పుడు ప్రీమియం కి రిడీమ్ చేశారనుకోండి, ఇఫ్ యూ రిడీమ్ దోస్ షేర్స్ విచ్ వర్ ఇష్యూడ్ బిఫోర్ ఆర్ ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ 1/4/2014 at premium, if you redeem those shares at premium, you can cancel that premium by using securities premium and free reserves. Printing mistake. Securities premium and free reserves. But when a company is there on or after 1/4/2014,
1/4/2014 తర్వాత ఏదైనా కంపెనీ ఇన్కార్పొరేట్ అయ్యి ఆ కంపెనీలో ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఉంటే ఆ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ని మీరు ప్రీమియం కి రిడీమ్ చేస్తే, ఇఫ్ యూ రిడీమ్ దోస్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అట్ ప్రీమియం, యు ఆర్ ఓన్లీ అలౌడ్ టు యూస్ ఫ్రీ రిజర్వ్స్. యు ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు యూస్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. క్లియరా? బట్ వాట్ ICMAI is following? ICMAI is still following this thing. The question, if dates were not given, incorporation dates, ICMAI in their study material they are following this. Sir, what about this? We can follow that. We can follow this also. Clear? Sir, why? In examination alternative solutions will be given. Clear? Alternative solutions ante దీని నుంచి సాల్వ్ చేసింది, దీన్ని యూస్ చేసి సాల్వ్ చేసింది, రెండు ఇస్తారు. ఏది రాసినా కరెక్టే. బట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ దట్ అసంప్షన్. వాట్ ఈస్ దట్ అసంప్షన్ మా? ఇన్కార్పొరేషన్. ఇఫ్ కంపెనీ ఈస్ preference issued on or before or after. On or before అయితే you can use both the securities premium and after అయితే ఓన్లీ ఫ్రీ రిజర్వ్స్. సో ఏ అసంప్షన్ అయినా మీకు తీసుకునే రైట్ ఉంది, ఏదైనా కరెక్టే. సో ICMAI వాడు ఏం చేశారు? ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇది తీసుకున్నాడు. క్లాస్ రూమ్లో మనం సాల్వ్ చేసినాయి బై యూసింగ్ సెకండ్ ఆప్షన్. ఎందుకు సార్? అకౌంటింగ్ బాడీ ఏది మనకి? ICAI. ICAI ఈజ్ ఫాలోయింగ్ దిస్ థింగ్, అందుకని ఇది ఫాలో అయ్యాం మనం. క్లియరా? సో క్రియేషన్ ఆఫ్ CRR. వై టు క్రియేట్ CRR? ఫ్రమ్ క్రెడిటార్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, షేర్ క్యాపిటల్ తగ్గిపోతే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, వీళ్ళు మనకి పే చేయకుండా దే ఆర్ టేకింగ్ అవే ఆల్ ద ఫండ్స్ ఆఫ్ కంపెనీ కదా. దాట్స్ వై టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్ దట్ వీఆర్ రిడీమింగ్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ వాట్? ఫేస్ వాల్యూకి వీ నీడ్ టు క్రియేట్ CRR. క్లియరా? సో ఇఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఆర్ రిడీమ్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ ఇష్యూ, టోటల్ రిడమ్షన్ ఈస్ డన్ అవుట్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ ఇష్యూ, CRR అవసరమా? నాట్ రిక్వైర్డ్. If preference shares are redeemed out of free reserves, then CRR needs to be created for face value of preference shares redeemed. Total redemption free reserves నుంచే చేసాం. So CRR full కి create చేయాలా? Yes, we need to. And if preference shares are redeemed out of both fresh issue and free reserves, so what to do? Total nominal value minus fresh issue will give you CRR. Clear? Yes. Let us see this example ma. క్వశ్చన్ ఇస్తే ఇదే ఇచ్చేస్తాడు, పక్కా రాసి పెట్టుకోండి. ఓకే, బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ G Limited as on 31st December. ఓకే, సో ఈక్విటీ షేర్స్ ఆఫ్ 10 each ఎంత ఉన్నాయి? 2 lakhs less calls in arrears at the rate 2. So calls in arrears were there 10,000. 14% preference shares of 100 each, that is 1 lakh. అంటే ఎన్ని ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ were there? 1000 పక్కా. సో 1000 into 100 you will be getting 1 lakh preference share capital. And securities premium is there 10,000. Investment allowance reserve, development rebate reserve. What are these reserves? Or workman compensation reserve, specific reserve, right? So all these things are not free to use. Do you agree with that? They are not free to use, therefore they are not free reserves. Okay, so investment allowance reserve, development rebate reserve, workman compensation fund, all these things are specific reserve. Unless otherwise provided, we are not eligible to use that. And dividend equalization reserve is there. Can we use that? Yes, we can. Why? A reserve or an amount which is used to distribute dividend is nothing but free reserve kada. This amount is used to distribute dividend, therefore it is free reserve. And profit and loss account, free reserve. Unsecured loans, it's a debt. Okay, so current assets, non-current assets. Non-current assets were there 4 lakhs, current assets 1 lakh, in total 5 lakhs. That's okay. And now some information is there. The board of directors decided to redeem the preference shares on 1st January 2019. When they are deciding on 1st January, they are deciding to redeem that preference shares on the following conditions. What are following conditions? See, issue 4,000 equity shares at par. They can issue yes, and 50,000 10% debentures. They can go for issue of debentures, but they can't use that amount.
Clear? They can go for issue. They are going for issue, but they can't use that. So they are doing what? Issuing 4,000 equity shares at par. That is nothing but what is the amount, ma? 4,000 into 10, which is nothing but 40,000. Redeem preference shares at a premium of 10%. How many preference shares were there? 1,000 shares. What is the face value? Plus 10% premium. 110. What is the redemption amount? 1,10,000. So they want to redeem or they want to pay to the preference shareholders 1,10,000. So for that purposes, see here, raise necessary bank loan to provide funds for the redemption and to have 15,000 as balance. As of now, what is the balance of the bank, ma? 10,000 only. Yes. After providing for redemption also, they want to have how much balance in their balance sheet? 15,000. Clear? Yes. Let's see. As of now, they are having 10,000. At the end, they want to have 15,000. Yes. Admit claim of 4,000 for workman compensation. Here is the hint. Out of workman compensation, which is their 10,000, they are admitting 4,000 and the remaining 6,000 is what? Free to use. Okay. Yes. Utilize 10,000 out of development rebate reserve for the purpose. They are specifically saying that you can use it freely. Can we use that? Yes, we can. Pass necessary journal entries assuming that the holders of 100 preference shares could not be traced by the company. Ito vellipoyaru papam. So, how many shares were there? 1,000 shares. Okay. Entries ela manam pass cheyali? Assuming that 100 preference shares could not be traced by the company. Now, first of all, tell me how much is the amount that we need to create a CRR? 60,000. Huh? First of all, tell me what is the value of redemption? 1,10,000. We need to pay 1,10,000, right? Yes. For the purpose, we need to have some bank balance. In our bank, what is the amount which is there? 10,000. And also we are raising equity through equity we are raising 40,000. Yes. And also from debentures we are raising 50,000. Ante kada, bank balance is increasing, right? Bank lo enta undi? We are seeing that increasing. Next, only 1 lakh bank balance is there with us. Okay. But we need to pay 1,10,000. We need to pay 1,10,000. But bank lo matram ఇప్పుడు ఈ సెంటెన్స్ కి రండి. రైజ్ నెసెసరీ బ్యాంక్ లోన్ టు ప్రొవైడ్ ఫండ్ ఫర్ రిడమ్షన్ అండ్ టు హ్యావ్ 15,000 యాజ్ బ్యాలెన్స్. ఇంకా మనకి ఎంత ఫండ్ కావాలి? 10,000 ఫండ్ కావాలి అండ్ వీ నీడ్ టు మెయింటైన్ 15,000 యాజ్ బ్యాలెన్స్. దేర్ ఫర్ ఎంత బ్యాంక్ లోన్ రేస్ చేయాలి? 25,000. క్లియరా? వీ నీడ్ టు రైజ్ 25,000 యాజ్ బ్యాంక్ లోన్. So with that, we'll be having that funds. What is the entry, ma? First of all, tell me the entry with respect to due entry to preference shareholders. 1,10,000 due is there. You need to cancel preference share capital, right? Two preference shares holders. Preference share capital to preference share holder. You can write that. Later on at the time of payment, preference share holder to bank you will write. Clear? Yes. But what is that you are doing? You are raising funds through equity. Tell me the entry for raising funds through equity. Bank to equity share capital. That is the first entry. See here. Bank to equity share capital 40,000. And also you are raising fund, right? Debentures. Bank balance increase avalika. Bank to debentures 50,000. And you need to pay to. First of all, మీరు ఆ డ్యూ ఎంట్రీ ఏదో రాసుకోవాలిగా. టూ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ 1,10,000 పే చేయాలి. ఇన్ దాట్ 14% ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ ఇస్ 1 lakh అండ్ ప్రీమియం ఇస్ 10,000. ఈ ప్రీమియం ని మీరు ఎలా సెట్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు? సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం యూజ్ చేయొచ్చు ఆర్ ఫ్రీ రిజర్వ్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అపాన్ ఏ కండిషన్. ఏంటి కండిషన్? కాదు, అజంప్షన్. ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ issued on or before 1/4/2014, we will use that. If not, we will not use securities premium, we will use free reserves. But as it is a sum taken from ICMAI, they have used what?
securities premium also. Clear? See here. This premium on redemption is cancelled through securities premium. Securities premium to premium on redemption. Now what is the balance of securities premium which is there? 10,000 total we have used that. Clear? If at all in that securities premium 5,000 is there, we can use this 5,000 and also we can use free reserves. Clear? Yes. So 3 entries were there. Now what to do, ma? Creation of CRR. For what amount we need to create CRR? Nominal value. First of all, what is the nominal value of redemption? 1 lakh only. This is the value of redemption, kada? 1 lakh. But we are raising funds through fresh issue, right? How much? 40,000. So 1 lakh minus 40,000, which is nothing but what? 60,000. For this 60,000, you need to create what? For creation of CRR, what is it you need to use? Free reserves. Tell me the entry. Free reserves to CRR. What are the free reserves which are there, ma? Investment allowance reserve? No. Development rebate reserve? We can use that. In question it is given that. For this purpose, you can use that. Therefore, 10,000 we will take. 10,000 or 20,000? 10,000 we will take. And workman compensation, 6,000 we can take. Okay. And dividend equalization, 12,000 we can take. And profit and loss, we can take 38,000. Yes or no? Yes. So they have used these things. See that entry. Development rebate reserve, 10,000. Workman compensation, 6,000. Dividend equalization, 12,000. Out of 38,000 of P&L, they have taken 32,000. Therefore 60,000. And we have raised funds through bank, right? Bank to loan, 25,000, 25,000. Clear? Yes. So later on, preference shareholders you have to pay, right? So preference shareholders to bank, how much you need to pay? No, it is not. 1,10,000, right? 1,10,000 to bank 1,10,000. Akkada 99 unte 99 cheppedame. Face value 10,000, sorry, 1 lakh kada. Premium 10%, which is 1,10,000. So వాళ్ళకి pay చేసేది డ్యూ ఎంట్రీలో కూడా అంతే రాసున్నాం. See that due entry there. Preference shareholders 1,10,000. So 1,10,000 to 1,10,000. Clear? And workman compensation reserve nunchi we used kada. How much we have used, ma? 4,000 we have used. We have used. Our purpose kosam we have used anta 4,000. So our workman compensation ni to the extent of 4,000 తగ్గిస్తే కదా మనకు 6,000 వేరే దానికి యూజ్ చేసుకునేది. ఆ తగ్గించడానికి ఎంట్రీ. ఓకే. Workman expenses to claim entry. So workman compensation fund normally shows credit balance, right? Debit chesam and pay chesam. So 4,000 use cheskunte 6,000 is there, and a 6,000 we have used for creation of CRR. Clear? That is a simple question. Amount transfer to CRR. Okay? Yes. With that, redemption of preference shares is completed. Ardhamainda? Yes. Now, underwriters or underwriting of securities. First of all, what is this underwriting of securities? Why underwriters will be there to you? It is just because to avoid the risk. What kind of risk, ma? In accounting for issue of shares, what is that we have seen? Minimum subscription criteria, right? Yes. So risk is there with the company. If at all 80% was subscribed, company has to refund that 80%. Yes or no? Because 90% minimum subscription is not there. That is the risk. So to redeem that risk, one of the risk redeemer is nothing but underwriter. Underwriter will redeem your risk by taking up that contract of underwriting. So to avoid the risk of under subscription, company may seek the help of specialized group of risk redeemers called underwriters. They are redeeming your risk, okay, by taking up your subscription. So what they'll do, and what is the definition of underwriters? See here, underwriting is an agreement whereby underwriters gives the guarantee to the company that in case the share or debentures offered to public are not fully subscribed by public, the balance of shares and debentures will be taken up by underwriters. So they are what, ma? Taking the risk of that subscription, right?
So if at all in outside world you got 80% subscription, they'll take up that 10% and give you minimum subscription. The risk of refund will not be there. Okay, in case of under subscription. Through underwriters. See here, general public will be there. Some institutions like banks, financial institutions will act as what? Underwriters. Okay. Yes. And now Maruti Limited is there. If public directly applies to company or through underwriters. So from the point of view of company is getting shares from where? From public directly and from underwriters. If it is from public, it is what? Unmarked applications. If it is from underwriters, it is marked applications. Okay. Let's start. So for these underwriters, what company will pay? Underwriting commission. Clear? Yes. See here, the maximum rate of commission payable to underwriter is, in case of equity shares, 5% of the issue. In case of debentures, 2.5% of issue price. See here, these rates are specified by Companies Act. These rates are specified by Companies Act, and that is the rate prescribed by AOA, table F of AOA. Okay. Practically, underwriting commission will be given as per SEBI guidelines, not Companies Act. It is as per SEBI guidelines. Whether it is shares or whether it is debentures, rate is same, 2.5% of issue price. So here, what is issue price? What is issue price? That may be at par, that may be at premium. Discount is not possible. That may be at par, that may be at premium. So calculated on issue price. See here, note point. Underwriting commission is to be calculated on the issue price of what? Share. That is issue price into number of shares. What number of? How many number of shares or debentures? Underwritten by underwriter. That is nothing but gross liability. We'll see what is gross liability. Suppose in a company there were 1 lakh shares. It is going to public. Okay. Now, since it is going to public, it approached the underwriters. Say two underwriters were there, A and B. Equally they are underwriting those shares. 50,000 and 50,000. Therefore, their gross liability is 50,000 and 50,000. Okay. And the commission of underwriting is to be calculated on this gross liability. That is 50,000 shares into, if it is shares, we'll take Companies Act and 5%. Suppose if it is issue price is 12. We'll use 12 here. Clear? That is how we need to calculate what? Underwriting commission. Let us see this example. XYZ Limited is issuing 20 lakhs shares. Shares itself is 20 lakhs of 10 each to the public. N Limited has been appointed as the underwriter for 5% of the issue size. What is the issue size here? What is the total issue size here? 20 lakhs. Of the 20 lakhs, N Limited is taking what? Underwriting what? 5%. How many shares were there? 1 lakh shares were underwritten by N Limited. So therefore, what is the gross liability of that N Limited? 1 lakh shares. The commission payable on to the underwriter is 5% of the issue price. What is the issue price, not yet. Inka undi question. 5% of the issue price. Calculate the amount of underwriting commission payable to N Limited if the shares are issued at par. And how will your answer change if the shares are issued at 20% premium? If it is issued at par, how to calculate? 1 lakh into 1 lakh into what is that? 10, why 10? Par into 5%. Okay. If it is at a premium, 1 lakh into 12 into 5%. Okay. See here. 50,000 if it is par, 60,000 if it is premium. That's it. So that is how you need to calculate what? Underwriting commission. Later on, types of applications. So company will be getting applications right from public.
and also from underwriters. If it is directly from public, we call that as unmarked, because that stamp of that company will not be there. Directly public is approaching the company. That's why mark is not there on that shares. Clear? Yes. If mark is not there, it is what? Unmarked application. If company stamp or underwriter stamp is there, we call that as marked application. See, marked application, unmarked application. Two types of applications. First thing is marked. What is marked? Applications bearing the stamp of respective underwriter. So in above example, A and B were there, right? If the applications bearing the stamp of A and B, these shares applications will be called as what? Marked. So directly company is receiving some shares on that stamp will be there. So applications do not bear the stamp of respective underwriters received by the company directly. Clear? Yes. Now types of underwriting. Two types will be there. Regular, firm underwriting. What is regular underwriting? In that, complete underwriting will be there, partial underwriting will be there. What is complete underwriting? Whole of the issue is underwritten. In the above example of 1 lakhs, two underwriters were underwriting whole of the issue, right? 1 lakhs, that is complete underwriting. In some of the issues, out of 1 lakh, A is underwriting for 50,000 and B is underwriting for 40,000. Is that complete underwriting? No, partial underwriting. Why? Still company is getting 10,000 from public, right? Therefore it is partial underwriting. Clear? Yes. So firm, you can easily do sums with respect to complete underwriting. What is there? Suppose in our example, let us take total company is issuing 2 lakhs shares. Three underwriters were there, A, B and C. They are taking the shares at the rate A is taking gross liability 1 lakh, B is taking 50,000, C is taking 50,000. That is the gross liability. From that gross liability, let us see how many applications were received. Company received 1,50,000 applications from public as well as underwriters. Out of this 1,50,000, 30,000 were unmarked applications. And out of 1,20,000, from each of this underwriter, they have got 40, 40 and 40. So 40,000 were what marked, right? So reduce marked applications directly first. That is nothing but 40,000 here, 40,000 and 40,000 again. So after reducing that 40,000, what is the liability? 60,000, 10,000, 10,000. Now you have to go for unmarked application. So what about unmarked application? Directly received by public. Since it is complete underwriting, that unmarked application benefit also will be given to, equally shared by. The liability is equally reduced to. Not equally. If it is equally, it is equally. In the gross liability ratio, what is the gross liability ratio? 1:2 or 2:1:1 or 1:0.5 into 0.5. We can take 2:1:1, right? Yes. The gross liability ratio is 2:1:1. How many shares were unmarked? Transfer that in the ratio of 1:2 or 2:1:1. 15,000, 7,500. Yes. After reducing that, what is this? Unmarked applications, right? Yes. After reducing that, we will be having 45,000. Here it is 2,500. Here it is the liability of underwriters. Now underwriters will subscribe for these also. That is normal sum. Okay. When it is firm underwriting, what is that we need to do? Let us see that. What is that? Firm underwriting. What do you mean by firm underwriting? Firm is nothing but what? Definite, not underwriter. It is not a company or it is not an institution. Firm means, the meaning of firm is definite. Pakka ani ardham Telugulo. Definite. Underwriting means it is nothing but a commitment.
Okay, firm underwriting means definite commitment given by underwriters. What is the commitment that is given by underwriters? To take a certain number of shares, to subscribe for certain number of shares. So here, firm or committed underwriting, it refers to definite commitment by underwriter or underwriters to take up specified number of shares or debentures of the company, irrespective of the number of shares or debentures subscribed by the public. How many shares subscribed by the public? No matters, not matters at all. Definite commitment was given by underwriters to subscribe certain number of shares. That is what firm underwriting. So in this firm underwriting, we will be having two kind of situations. So calculate liability, that is nothing but total liability will be there. In some questions, you will be asking to calculate what? Total liability. When that is the question, you have to see whether firm underwriting benefit is given or not given. Sir, what is firm underwriting benefit is given or not given? If it is benefit is given, benefit not given. Benefit given అంటే ఏం లేదు, ఆ ఫర్మ్ అండర్రైటింగ్ ని మీరు ఎలా డీల్ చేయాలి? మార్క్డ్ అప్లికేషన్స్. వాట్ ఈస్ దట్? మార్క్డ్ అప్లికేషన్స్. సో ఆ ఫర్మ్ అండర్రైటింగ్ బెనిఫిట్ వాళ్ళకి ఇస్తున్నాము అంటే వాళ్ళలో టోటల్ లయబిలిటీ నుంచి ఫర్మ్ అండర్రైటింగ్ రెడ్యూస్ చేస్తున్నాం. మా బెనిఫిట్ ఈజ్ నాట్ గివెన్ అంటే వాళ్ళ గ్రాస్ లయబిలిటీ నుంచి రెడ్యూస్ చెయ్యము అని కాదు, చేస్తాము. బట్ ఏ రేషియోలో మనం రెడ్యూస్ చేస్తాం? గ్రాస్ లయబిలిటీ, బికాస్ వీఆర్ ట్రీటింగ్ దిస్ బెనిఫిట్ నాట్ గివెన్ యాజ్ unmarked application. If it is firm underwriting benefit is given, we treat that as marked application. If benefit is given, what is that? Marked application. If benefit is given, what is that? Unmarked application. Clear? Yes. So let's see simple example. With that, we'll know how to deal with benefit is given and benefit is not given. Okay. See here. B Limited issued to public 1,80,000 equity shares of 100 each at par, 50 per share was payable along with the application. So what is the application money? 50 rupees, right? Per share 50 rupees and the balance on allotment. So company is asking 50 on application and 50 on allotment. So the issue was underwritten equally by LMN for a commission of 3%. So what is the underwriting commission? 3%. They agreed for a firm underwriting of 10,000 shares each. So applications for 1,40,000 shares. See here, the wordings are very, very important here. Excluding underwriters, firm underwriting. Clear? So what is this? 1,40,000 includes what? Includes what? Marked applications and unmarked applications. They are excluded firm underwriting. So in this 1,40,000 shares, marked applications were there, which are from L 47,500, M 42,500, N 38,500, and unmarked applications were 12,000. Clear? Out of this 1,40,000, if you divide that in 4 parts, 47,500, 42,500, 38,000 and 12,000. These three are what? Marked application, and this is unmarked application. How to treat with unmarked application, ma? వాళ్ళకి ఎలా పంచుతాం దాన్ని? గ్రాస్ లయబిలిటీ రేషియో. ఓకే, నౌ కంప్యూట్ ద అండర్రైటర్స్ లయబిలిటీ. దే ఆస్కింగ్ యూ టు కంప్యూట్ లయబిలిటీ. నెట్ లయబిలిటీ ఏమన్నా కనిపిస్తుంది అక్కడ? లయబిలిటీ కదా అడిగారు. Therefore it is total liability. They want you to find out what? Total liability, not net liability. Okay. See, and the amount payable or receivable. What is the amount payable or receivable? See ma, first of all, on application, what is the amount that needs to be received? 50. Yes or no? That 50 is received by whom? Underwriters kada. Underwriters nunchi company ki ravala. That is receivable from underwriters. Payable into underwriters ki commission. Yes or no? Amount receivable, amount payable. Rendu set off cheste payable or receivable undachu.
Clear? Yes. Now assume that, see here, benefit of firm underwriting is given to individual underwriters. Benefit is given, ma. Marked application, treated as a marked application. When that is the situation, how to do? See here. First of all, tell me who are they? L, M, N. What is the gross liability? 60,000 each, 60,000, 60,000 and 60,000. When that is the situation, see here, first of all, what is that you need to do? Marked applications. Reduce marked applications. How many? 47,500, 42,500, 38,000. So after reducing that, what is the liability? 12,500, 17,500, 22,000. Okay, na? Now wait. Firm underwriting shares were there, right? We are treating them as what? Marked applications. Now reduce that also. Marked applications. How many shares were there? 10,000 each, right? So 10,000, 10,000, 10,000. After reducing that, what is the liability? 2,500, 7,500, 12,000. Clear? Now, unmarked application. How many, ma? 12,000. In the ratio, 12,000 each, no kada? 12,000 only. In the ratio. What is that? 1:1:1. 4,000, 4,000 and 4,000. Okay. What is the balance? 1,500 negative. Here it is 3,500. Here it is 8,000. The surplus of L will be adjusted to M and N, right? What is the surplus? How much is the surplus? 1,500. In the ratio 1:1. That is 750, 750. Here it is 1,500 positive. So finally 0, 2,000, 750, 7,000, 250. What is this? Net liability. But he is asking, if you want to know total liability, add firm underwriting. Why we are adding firm underwriting? See here, wait a minute. The question itself is saying that they are only receiving what? 1,40,000. In that 1,40,000, firm underwriting is not there. Therefore, firm underwriting is also a liability, right? So, total liability, you have to include firm underwriting. Clear? In this, firm underwriting is not there. That is why while calculating total liability, you have to add back firm underwriting. Clear? Yes. So add back firm underwriting. What is that? 10,000, 10,000, 10,000. Now what is the total liability? 10,000, 12,750, 17,250. Now wait. We need to find out receivable or payable, right? So receivable means from underwriters, how much is that we need to receive? What is the total liability? 10K, 12,750 and 17,250. From each of that share, we need to get 50 as application kada? Yes. How much is that? If I multiply that into 50, it is 5 lakhs here, 6 lakh, 37,500, 8 lakh, 62,500. That is what the receivable. Now what is the payable, ma? Commission, right? Commission is to be paid on gross liability. Yes, on issue price, right? What is the gross liability? 60,000 each. What is the issue price? 100. Yes or no? What is that? 60 lakhs. 60 lakhs. Into 3%, right? Tell me. 1,80,000. So 1,80,000. Here also 1,80,000. 1,80,000. So is that receivable or payable ultimately? This is receivable. This is payable. Ultimately, receivable is there. 3,50,000. No. 20,000. 4,57,500. 6,80,000. That's it. That is the payable. Receivable. Yes. Clear?
That is how you need to deal with underwriting. Next. Example 3. The following underwriting took place for P Limited, which invited applications for 10,000 shares of 10 each. So how many shares were issued, ma? 10,000, of which X, Y, Z are taking up 6,000, 2,500, 1,500. So total or partial? Total 10,000, right? Yes. In addition, there were firm underwriting as follows. In addition, firm underwriting 800 by X, 300 by Y, 1,000 by Z. Total subscriptions including firm underwriting was 7,100. Be careful. Here total subscription including firm underwriting. There in the above question it is excluding firm underwriting. Where is it? See here, excluding underwriters firm underwriting, but it is including firm underwriting. Clear? Now this 7,100 shares and the firms included the following marked firms. What is that he is telling us? This 7,100 includes a firm underwriting and also marked applications. So therefore 7,100 of this 7,100, what are the total marked applications, ma? 3,500. So 3,500 were there. Marked application. Wait. What is this? Firm underwriting were also there, right? How many? 2,100 were firm underwriting. And balance 1,500 is what? Unmarked application. Clear? Yes. Now what to do and how to deal with this sum? They're asking us, firm underwriting is treated as unmarked, firm underwriting is treated as marked. If it is marked, what is that? Benefit given or not given? Benefit given. If it is unmarked, it is benefit not given. Okay, let's do when it is benefit not given. Tell me what is the gross liability over the members, first of all? X, Y, Z. Gross liability 6,000, huh? Okay, 6,000, 2,500, 1,500. Next, marked, right? Yes, minus marked application 1,000, 2,500. Okay, now after adjusting that, what is that? 5,000, 500, 1,000. Now tell me what to do. What is that? Unmarked applications only. How many unmarked applications were there? 1,500. Unmarked application in the ratio of, what is the ratio here? 12:5:3. Then calculate that. 12:5:3. 900, 3,000, 375, 225. Okay. So that is the bifurcation in the ratio of gross liability. After adjusting that, unmarked application, what is that we are having? 4,100. It is 375. Okay. 125. It is 775. Now, firm underwriting shares were there. We are treating that as unmarked. So, in the ratio of gross liability, what are total firm underwritten shares? 2,500. 100. 2,100. Tell me in the ratio of gross liability. 12:3:5. 12:5:3. 1,216. 60. Next. 8. 525. Okay. 315. After adjusting that, remaining 2,000,
840, 400 negative, 4160. That is the thing, right? So surplus is there with Y. We need to transfer that to X and Z in the ratio of 12:3. Yes or no? Yes. Calculate that. 400 in the ratio of 12:3. 32080. Yes. Then what is that, ma? 2520 0 380. Okay, what is this? Net liability. And wait a minute. Firm underwriting shares were already included in that applications, right? Yes. Application money received or not received? Application money received or not received? చెప్పలేదు కదా, అక్కడ చెప్పలేదు, వెతకండి దొరకదు, చెప్పలేదు అక్కడ, చెప్పలేదు కాబట్టి ఈ ప్రాబ్లం వాడు ఏం చేశాడంటే ఇంకా రిసీవ్ చేసుకోలేదు అనుకున్నాడు. when it is not yet received total liability of underwriters అంటే వాడు ఇంకా అప్లికేషన్ మనీ కూడా పే చేయలేదు కదా. సో అందుకని మనం ఫర్మ్ అండర్ రైటింగ్ కూడా ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాం. అర్థమైందా? అప్లికేషన్ మనీ ఇంకా ఇవ్వలేదని చెప్పేసి టోటల్ లైబిలిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకునేటప్పుడు వాడి దగ్గర నుంచి ఇంకా అప్లికేషన్ కూడా రావాలి, అందుకనే టోటల్ లైబిలిటీకి యాడ్ చేస్తున్నాము. క్లియరా? ఎస్. వాట్ ఈస్ ద ఫర్మ్ అండర్ రైటింగ్? 800. What is that? 300,000. Now 3,000, 320, 300, 1380. Now tell me what is the second situation? Marked application, benefit is given. Tell me what is the gross liability? X, Y, Z. 6,000, 2,500, 1,500. That is what? Gross liability. The ratio is 12:3. Okay, 5:3. That is the gross liability ratio. Now what to do? Marked applications, right? Tell me the 1,000, 2,500. After reducing that, you are having 5,500, 1,000. Wait a minute. You are treating that firm underwriting as a marked application. Now reduce that marked applications. That is firm underwriting here itself. What is that? 800, 300, 1,000. After reducing that, you are having what? 4,200, 200, 0. Now you are having what, ma? Unmarked. How many unmarked applications were there? 1,500. And it used to be in the ratio of gross liability 12:5:3. 900, 375, 225. So all these were negatives. Here it is 3,000, 300 it is, 175 here it is, 225 negative. These two things are adjusted with X only, right? What is the total here? 400. Reduce that 400. 2,900, 0. Now what is that we need to get? Total liability. Since the assumption is application money is not yet received, total liability includes firm underwriting also. Add firm underwriting. 800, 300, 1,000. That is nothing but 3,700, 300, 1,000. Clear? Yes. Why we are adding this firm underwriting here? అప్లికేషన్ మనీ నాట్ యెట్ రిసీవ్డ్. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి రిసీవ్ చేసుకోలేదు కాబట్టి వాళ్ళు ఇంకా లైబుల్ గానే ఉన్నారు, అందుకని టోటల్ లైబిలిటీలో ఆ లైబిలిటీ మనం ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. క్లియర్? ఎస్. యూ కెన్ గో త్రూ ద సి నెట్ లైబిలిటీ. వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, సమ్వాట్ ఇంట్రెస్టింగ్, ఎందుకంటే ఎంట్రీస్ కూడా ఉంటాయి ఇక్కడ. L Limited came up with an issue of 20 lakh equity shares of 10 each at what is the issue price?
10 కదా, yes. 5 lakh equity shares were issued to the promoters and the balance offered to the public was underwritten by 3 underwriters P, G, K equally. Then each of the underwriter is underwriting for 5 lakhs. Excluding firm underwriting of 50,000 shares each, subscriptions totaled 12,97,000 shares including marked forms which were as under P, G and K were received by the company. So these applications, total applications received by company including firm underwriting shares. No, see here, excluding firm underwriting shares. So each and every underwriter is liable for how many shares of firm underwriting shares? 50,000 each. Those 50,000 is not included in this total applications. So in this total applications of how many more? 12,97,000, only 97,000. How many shares were marked? 4,25,000, 4,50,000, 3,50,000, and the remaining is unmarked kada. How much is that? 72,000. These things were marked applications. This is unmarked application. Clear? Now tell me, gross liability. What is the requirement, mother? See here, each underwriter had applied for the number of shares covered by firm underwriting. They have applied for. Now, the amounts payable on application and allotment were 2.5 and 2 respectively. Tell me, they have applied for kada. When they have applied for, they have paid this application money. When you are calculating total liability, you will include this 2.5. No, only this 2. Clear? Yes. The agreed commission was requirement. Allotment, past journal entries for allotment of shares to underwriters. So ఇక్కడ ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్ కూడా ఉందిగా, దానికి జర్నల్ ఎంట్రీ అడగట్లా. ఓన్లీ అండర్రైటర్స్ కి. మనం ఓవర్ యాక్షన్ చేయకూడదు ఎగ్జామినేషన్ లో. అర్థమవుతుందా? ఎస్. సో కమిషన్ డ్యూ టు ఈచ్ అండర్రైటర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చా? కమిషన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? ఆన్ ఇష్యూ ప్రైస్, గ్రాస్ లయబిలిటీ అండ్ నెట్ క్యాష్ పెయిడ్ ఆర్ రిసీవ్డ్. అన్మార్క్డ్ అప్లికేషన్ ఈస్ టు బి క్రెడిటెడ్ టు అండర్రైటర్స్ ఈక్వల్లీ. ఆల్రెడీ వాడు చెప్పేస్తున్నాడు, ఈక్వల్ గానే వాళ్ళు తీసుకుంది లయబిలిటీని, అన్మార్క్డ్ కూడా ఈక్వల్ గానే ఇవ్వాలంట. వాడు చెప్పినా చెప్పకపోయినా మనం చేసేది అదే కదా. ఎస్. నా వాట్ టు డూ? టెల్ మీ ద క్యాలిక్యులేషన్. మా చేద్దామా చూద్దామా? రెడీగా ఉంటారుగా. ఓకే. నౌ టెల్ మీ హూ ఆర్ ద మెంబర్స్? PGK. Gross liability 5 lakhs. Wait. 5 lakhs. 5 lakhs. 5 lakhs. Next, marked applications. How many? 4,25,000, 15,000, 50. Okay. 4,50,000, 3,15,000, 50. Okay. Now tell me, 75,000, 50,000, 1,50,000. Next what? Unmarked. How many unmarked shares were there? Wait a minute. Firm underwriting shares were there, right? 50,000 each. Were there? Yes or no? Benefit is given or not given? Given or not given? Not given. Not given కదా. బట్ వాడు చివర్లో హింట్ ఒకటి ఇచ్చాడు. అది ఇవ్వకపోయినా మనం అలాగే తీసుకుంటాం. బట్ ఫోమ్ అండర్ రైటర్స్ నుంచి మనం అప్లికేషన్ మనీ తీసుకున్నాం కదా. తీసుకున్నామా లేదా? ఎన్ని షేర్స్ కి తీసుకున్నాం? వాళ్ళు అప్లై చేసిన షేర్స్కే. సార్ నో, వాళ్ళు అప్లై చేసిన షేర్స్కి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అప్లికేషన్ మనీ తీసుకున్నాం. దేర్ఫర్ వాళ్ళు అప్లై చేసినవి వాళ్ళకి ఇచ్చేసాం కదా. ట్రీటెడ్ యాజ్ వాట్? మార్క్డ్. వాళ్ళు ఎన్నైతే తీసుకున్నారో ఆ బెనిఫిట్ వాళ్ళకి ఇచ్చేసాం.
అర్థమవుతుందా? వాళ్ళు ఎన్నైతే ఫర్మ్ అండర్ రైటింగ్ అన్నారో బెనిఫిట్ ఇచ్చేసి సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చేసాం. ఒకవేళ బెనిఫిట్ ఈస్ నాట్ గివెన్ అంటే మనం ఏం చేసేవాళ్ళం? 1,50,000ని తీసుకొని గ్రాస్ లయబిలిటీ అనేవాళ్ళం. ఓకే, ఇక్కడ ఈక్వల్ అండి గ్రాస్ లయబిలిటీ కూడా. బట్ నేను చెప్తుంది ఏంటంటే ఈవెన్ దో ద రేషియో ఇస్ బెనిఫిట్ గివెన్ ఆర్ నాట్ గివెన్ ఇవ్వలేదు, బట్ మనం ఎలా తీసుకోవాలి దాన్ని? వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అప్లికేషన్ మనీ వచ్చేసింది. దేని మీద వచ్చింది? వాళ్ళు అప్లై చేసిన దాని మీదే. సో వాళ్ళు ఎంతకి కమిటెడ్గా ఉన్నారు? డెఫినెట్ కమిట్మెంట్ 50,000 ఈచ్. దేర్ ఫర్ ఆ 50,000 వాళ్ళకి ఇచ్చేసినట్టు కదా, ట్రీటెడ్ యాస్ మార్కెట్ అప్లికేషనే కదా. ఎస్, ఏం చేయాలి? రెడ్యూస్డ్ చేయాలా లేదా? ఫర్మ్ అండర్ రైటింగ్ చెప్పండి. 50,000. Here also, here it is. Now after that, what is that? 25,000. Here it is. 0. Here it is. Now unmarked. In the ratio of equally, that is 24, right? 24,000, 24,000, 24,000. Okay na? Tell me. 1,000, 0, 70. No, 24. Okay. Wait. 24 negative. Here it is. 76,000. Now what to do? 24,000 surplus adjusted, right? Equal gana? Equal 1:1, right? Enta ikkada 12,000, 24 positive, 12,000 negative. After 11,000 negative will be there. Here it is nil. Here it is 64,000. Now the surplus of this 11,000 is adjusted to last person K. That is 11,000. Malli manam reduce cheste 53,000. Clear? Yes. But what adikindi? Total liability. Form under writing వాడు నెంబర్స్లో అడిగాడు కదా, యాడ్ చేసి నెంబర్స్లో చెప్దాం. సో ఇప్పుడు యాడ్ చేస్తే ఫర్మ్ అండర్ రైటింగ్ ఎంత వచ్చింది? 50,000 హియర్, 50,000 హియర్ అండ్ 50,000. 50,000 ఈక్వల్గా కదా. ఫర్మ్ అండర్ రైటింగ్ 50,000. టోటల్ ఎందుకు చెప్తున్నారు ఇప్పుడు నాకు? ఆఫ్టర్ దట్ ఇప్పుడు చెప్పండి టోటల్. 50,000, 50,000, 1,03,000. ఇది టోటల్, అంతే కదా. నౌ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనకి ఎంత రావాలి? అప్లికేషన్ మనీ ఆల్రెడీ రిసీవ్డ్ 2 రూపీస్ రావాలిగా. ఆ 2 రూపీస్ ఏంటి? అలాట్మెంట్ మనీ, అంతేగా. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనకి ఎంత రావాలి, మనం వాళ్ళకి ఎంత పే చేయాలి అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచిస్తున్నాం. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనకి రావాల్సింది ఎంత? 2 రూపీస్, అంతేగా. ఎస్, సీ హియర్ 2 రూపీస్ రావాలి అంటే మల్టిప్లై చేయండి. ఎలా మల్టిప్లై చేస్తారు? 1 lakh ఎలా చేస్తారంటే ఏంటి సార్? క్యాలిక్యులేటర్ ఉందిగా ఇక్కడ. 1 lakh అంతేనా? ఓకే, అంతేనా? మరి నాట్ దాట్, ఇది కరెక్టేనా అని అడుగుతున్నాను. పక్కా? ఎనీ డౌట్స్? దట్ వాస్ రాంగ్. That was wrong. How that was wrong? What is that? 4.5? Induku? No, not like that. See here, ఈ 1,03,000 ఉన్నాయి కదా, అందులో ఫర్మ్ అండర్ రైటింగ్ 50,000. ఓకే, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనకి ఎంత రావాలి అనే క్వశ్చన్ ఇక్కడ. అంతే. అండర్ రైటర్స్ మాత్రమే మనం ఆలోచిస్తున్నాం, బయట దగ్గర నుంచి కాదు. అండర్ రైటర్స్ నుంచి ఎంత రావాలి? 50,000కి మాత్రమే రావాలి. సో ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేయకూడదు ఇలాగా. ఓకే, అండర్ రైటర్స్ నుంచి ఎంత రావాలి? ఎంత రావాలి? 4.5. ఆల్రెడీ అప్లికేషన్ వచ్చేసింది కదమ్మా, 1 lakh కదా. ఎస్, అందుకే ఈ క్వశ్చన్ కొంచెం స్పెషల్. చూడండి, అలాట్మెంట్ ఆఫ్ షేర్స్ టు అండర్ రైటర్స్, కమిషన్ డ్యూ టు ఈచ్ అండర్ రైటర్. అండర్ రైటర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాత్రమే మాట్లాడుతుంది, బయట గురించి కాదు.
కమిషన్ డ్యూ టు ఈచ్ అండర్ రైటర్ అని అడిగాడు అంటే అల్టిమేట్ గా అడిగినట్టేగా, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎంత రావాలి, వాళ్ళకి ఎంత పే చేయాలి, అంతే కదా. ఎస్. సో వాళ్ళకి ఎంత పే చేయాలి అంటే కమిషన్. కమిషన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? గ్రాసే కదా. వాట్ ఈస్ ద గ్రాస్? 5 lakhs. 5 lakhs 5 lakhs 5 lakhs 5 lakhs అంతేనా? On that gross, what is the issue price? Now therefore 10 rupees issue price. 10. We are having what? 50 lakhs. 50 lakhs. What is 5% on 50 lakhs? 2,50,000 each. అంతేగా? Yes. Now what to do? What is that? Receivable, right? ఎంత రిసీవ్ చేసుకోవాలి? మన పేయబుల్ ఏమో 2,50,000 వాళ్ళ దగ్గర నుంచి రిసీవబుల్ ఏమో 1,00,000. ఆ రిమైనింగ్ అమౌంటే కదా 1,50,000. అండ్ వెయిట్ ఎ మినిట్, 1,03,000 ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ. 1,03,000. ఆ 1,03,000లో ఫర్మ్ అండర్ రైటింగ్ ఎన్ని, నాన్ ఫర్మ్ అండర్ రైటింగ్ ఎన్ని? 53,000. ఎవరు లైబుల్ దానికి? ఎవరు లైబుల్? అండర్ రైటరేగా. సో వాడి దగ్గర నుంచి ఎంత రావాలి కంపెనీకి? $4.5. With respect to 50,000 we need to get with respect to 53,000 we need to get, calculate that, 2,05,000 అంతేగా. ఎస్. వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి? వాళ్ళు మన లైబిలిటీయేగా, క్రెడిట్. మనకి రావాలి అంటే వాళ్ళు మన డెటార్సేగా, డెబిట్. 2 ఎంట్రీస్ అయిపోయాయి. ఆ 2 రాసిన తర్వాత అల్టిమేట్ కంబైన్డ్ ఎంట్రీ ఒకటి రాస్తే సరిపోతుంది. దట్స్ ఇట్. అకౌంటింగ్ ఎంట్రీస్ అవి కూడా నేను పాస్ చేయలేను, చూడండి, టైం లేదు. See here, బ్యాంక్ టు ఈక్విటీ షేర్ అప్లికేషన్. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి రావాల్సింది మాత్రమే. ఓకే, వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? 3 members. అదే కాదు, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎన్ని షేర్స్ రావాలి? 1,50,000 ఇంటూ వాట్? ఎంత? 3,75,000. అప్లికేషన్ మనీ రిసీవ్డ్ కదా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి. అండర్ రైటర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనకి 2.5 రిసీవ్డ్. సో బ్యాంక్ టు ఈక్విటీ షేర్ అప్లికేషన్. అప్లికేషన్ వచ్చింది, వాళ్ళకి షేర్స్ ఇవ్వరా? ఇస్తారుగా. సో ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఎన్ని ఇస్తారు అనేదే పాయింట్. ఈ 2 ఎంట్రీస్ చూడండి, ఒక చోటేమో వాళ్ళని డెబిట్ చేసాం, ఇంకొక చోట క్రెడిట్ చేసాం. ఎందుకు డెబిట్ చేస్తున్నాం? వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏం రావాలి? అలాట్మెంట్ మనీ, అంతేగా. అలాట్మెంట్ మనీయేగా. ఎస్. వాళ్ళకి మనమేమి ఇవ్వాలి? దిస్ ఈస్ కమిషన్ ఎంట్రీ, దిస్ ఈస్ అలాట్మెంట్ ఎంట్రీ. చూసేయండి. తర్వాత ఈ 2 ఏంటి? కంబైన్డ్ ఎంట్రీస్. ఆ 2 కంబైన్ చేసిన తర్వాత P అండ్ Gకి మనం పే చేస్తున్నాం, K నుంచి మనం తీసుకుంటున్నాం. దట్స్ ఇట్. క్లియరా? యూ కెన్ ఈజీలీ సీ దట్ ఎంట్రీస్ ఆల్సో. Okay, with that important chapter called underwriting is completed, and the final conclusion is, see here, కొన్ని ఇంపార్టెంట్ వర్డింగ్స్ ఉన్నాయి ఈ చాప్టర్ లో. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫర్మ్ అండర్ రైటింగ్. ఫర్మ్ అండర్ రైటింగ్ లో benefit is given, benefit is not given. When it is benefit is given, we treat that as marked application. When it is benefit is not given, we treat it as unmarked application. Okay, total liability అని ఎప్పుడు అడగడు, రేర్ గా అడుగుతూ ఉంటాడు. జనరల్ గా లయబిలిటీ అని ఇచ్చేస్తాడు. లయబిలిటీ అని ఇచ్చినా అది టోటల్ లయబిలిటీయే.
టోటల్ లయబిలిటీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సార్? నెట్ లయబిలిటీ వచ్చేస్తుందిగా. నెట్ లయబిలిటీకి మనం ఏది యాడ్ చేయాలి? ఫర్మ్ అండర్ రైటింగ్. ఎందుకు యాడ్ చేయాలి? వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా మనకి రావాలి కాబట్టి. దట్ ఈస్ వాట్ టోటల్ లయబిలిటీ. ఓకే సార్, ఆల్రెడీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అంతా వచ్చేసింది మనకి, అప్లికేషన్స్లోనే తీసేసుకున్నాం, మళ్ళీ యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? నో, యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ వాడు ఇచ్చిన టోటల్ షేర్స్లో సపోజ్ 1 lakh షేర్స్ అన్నాడు. ఇక్కడ వాడు ఇచ్చే వర్డింగ్స్ ఏంటి? ఎక్స్క్లూడింగ్, ఇంక్లూడింగ్. ఎక్స్క్లూడింగ్ ఫర్మ్ అండర్ రైటింగ్, ఇంక్లూడింగ్ ఫర్మ్ అండర్ రైటింగ్. వాడు ఎక్స్క్లూడింగ్ ఫర్మ్ అండర్ రైటింగ్ అని అడిగాడు అంటే we need to be very careful with this wordings ma. Excluding అంటే దీంట్లో అవి లేవు, డిఫరెంట్ గా తీసుకోవాలి. ఇంక్లూడింగ్ అంటే ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. ఇంక్లూడింగ్ లో కూడా మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పేమెంట్ వచ్చిందా రాలేదా. పేమెంట్ రాకపోతే టోటల్ లయబిలిటీకి యాడ్ చేస్తాం, వస్తే యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దట్ ఈస్ వాట్ అల్టిమేట్ కంక్లూషన్. ఓకే, ఎస్. విత్ దిస్ సెకండ్ పార్ట్లో ఫస్ట్ చాప్టర్ అండర్ రైటింగ్ కంప్లీటెడ్. సో ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ వాట్ ఈస్ దట్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ మా? 100 మార్క్స్ కదా పేపర్. 100 మార్క్స్ పేపర్లో 70 మార్క్స్ మీరు కార్పొరేట్ అకౌంట్ నుంచి అటెంప్ట్ చేయొచ్చా చేయకూడదా? ఎస్ యూ కెన్. ఎస్ యూ కెన్. సి ఆడిటింగ్ 50 మార్క్స్ కంటే దీంట్లో 50 రాసి దాంట్లో 50 రాయమని కాదు. మీకు 70 కావాలంటే దీంట్లో నుంచి కూడా రాసుకోవచ్చు. అది మీ పేపర్. ఇప్పుడు దాకా తెలియకుండా కూర్చోన్నారాడ. ఓకే, టోటల్ 7 క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. అవుట్ ఆఫ్ 7 యూ హ్యావ్ టు రైట్ 5. అది ఎక్కడి నుంచి అయినా రాయొచ్చు. ఈ 7లో ఆడిటింగ్ నుంచి ఉంటాయి, కార్పొరేట్ అకౌంట్ నుంచి ఉంటాయి. If you want, you can write full corporate accounting. 70 మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి కదా. ఎస్. ప్యాటర్న్ తెలుసా అసలు? సో ఫస్ట్ రోమన్ 30 మార్క్స్ ఎలా వస్తుంది? MCQs. In that maximum you will be getting 7 and 8. 7 MCQs from corporate accounting and 8 MCQs from auditing. సో MCQsలో 30 మీరు స్కోర్ చేయాలి. 30 అవుట్ ఆఫ్ 30. చాలా చాలా సింపుల్గా ఇస్తారు. చాలా అంటే చాలా. ఎలా ఇస్తారంటే వాట్ ఈస్ ఎ ప్రిఫరెన్స్ షేర్? ఈజ్ ఇట్ ఏ షేర్ అంటాడు. ఎస్, అంత సింపుల్గా ఉంటాయి. మరి అంత సింపుల్ కాదులేండి. పోయినసారి ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు మా, ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అట్ వాట్ వాల్యూ సిఆర్ఆర్ ఈస్ టు బి క్రియేటెడ్ అని. నామినల్ వాల్యూగా అది MCQ అనమాట. 2 మార్క్స్. 2 మార్క్స్ MCQ. అంత సింపుల్గా అడుగుతూ ఉంటాడు అంతే. అండ్ కొన్నిసార్లు క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్స్ని ఇచ్చి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ దిస్ అంటాడు. యాక్టివిటీస్ మీరు కనిపెట్టాలి. కనిపెడతారా? ఓకే, MCQs వర్ ఈజీ. ఆఫ్టర్ దట్ యుల్ బి హ్యావింగ్ క్వశ్చన్స్. సో 7 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. యూ చూస్ వాట్? 5. 7 questions for 70 kada. See, MCQs were for 30 and 7 questions for 70. Sorry, 7 into 14 marks ma. 14 ఎంత వస్తుంది? 98. You have to attempt for 70. 70 attempt చేయాలంటే 5 attempt చేయాలి. అంతే కదా? 5 into 14 that is 70. 5 అటెంప్ట్ చేయాలి అంటే అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 7 యూ కెన్ పిక్ ఎనీథింగ్. కార్పొరేట్ నాకు రాదు సార్, ఆడిటింగ్లో నేను తోపు. ఎస్, యూ హ్యావ్ టు. యూ కెన్ గో ఫర్ ఆడిటింగ్. రాసేయచ్చు. ఏంటి 5 క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేస్తే అయిపోతుంది కదా. ఎస్. సో అవుట్ ఆఫ్ 7 క్వశ్చన్స్ 5 అటెంప్ట్ చేస్తే చాలు. ఆ 5 ఎక్కడి నుంచైనా అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. నార్మల్గా మన వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే 3 కార్పొరేట్ అకౌంటింగ్ నుంచి ఒక 2 ఆడిటింగ్ నుంచి అటెంప్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. 2 అటెంప్ట్ చేస్తే అక్కడ 28, 3 అటెంప్ట్ చేస్తే 42 అయిపోతుంది. ఎస్. సో అది ఎలా అటెంప్ట్ చేయాలి? దట్స్ కంప్లీట్లీ అప్ ఆన్ యూ. సార్ కార్పొరేట్ రాస్తే వాడు ఏమైనా మార్క్స్ వేయడా అంటే వేస్తాడు.
బట్ వై పీపుల్ చూస్ ఆడిటింగ్ ఆల్సో అంటే కొంచెం టైం పడుతుంది. ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ చేయాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ టైం. సో థియరీ అంటే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ వస్తే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది కదా 7 మార్క్స్. సో అందుకని అటెంప్ట్ చేస్తూ ఉంటారనమాట. ఓకే, ద ఆప్షన్ ఈస్ యోర్స్. హౌ టు చూస్ అనేది మీ చేతిలోనే ఉంటుంది. నన్ను ఏమన్నా రికమెండ్ చేయమంటారంటే నేను కూడా రికమెండ్ చేసేది కాదు, అది మీకు వచ్చినట్టు మీరు రాయాలి కదా. నేను అటెంప్ట్ చేయండి అంటే 3 రాకపోయినా అటెంప్ట్ చేసి వస్తారా? లేదు కదా. దాట్స్ యువర్ చాయిస్. ఎస్. So half an hour is there. We'll start. What is that? Cash flows. అంటే సగంలో ఆపితే మధ్యాహ్నం కంటిన్యూ చేద్దామా మరి? ఇస్ ఇట్ ఓకే ఫర్ యూ? ఐ విల్ స్టార్ట్. కొంచెం ఆగుతుంది, మధ్యాహ్నం కంటిన్యూ చేద్దామా? ఎస్ చేద్దాం, ఎలా అయినా మ్యారథానే కదా. And you are ready for cash flows. Yes, that's fine. Let's start. See. Okay, so in this half an hour we'll just deal with the theory part of cash flows. If at all a sum is there, we'll do in the next marathon session. Okay, afternoon session. See here. తీసేసుకున్నారా చాయిస్? ఇది తీసుకున్నా పర్లేదు, ఇప్పుడు మళ్ళీ రిట్రైవ్ అయిపోండి. వినండి. క్యాష్ flow statement. The name itself says you it is a statement which contains a flow of cash. Where? Within the company. Within the company ఎలా flow అవుతుంది sir? Between activities. Between activities. See here, as per AS3, cash flow statement refers to the statement which is prepared to show flow of cash and cash equivalents between two balance sheet dates under operating, investing and financing activities. So between activities the flow of cash is to be recorded in a statement called cash flow statement. It also explains the reasons for the change in cash position of the firm. Okay, reasons, whether it is due to which activity, what is the reason for that, purchase, sale, repayment, all these were reasons, right? Yes. And the statement assesses the capabilities of enterprise to generate cash and utilize the cash. Okay. So how this statement helps us, sir? It will help you to project the future cash flows, how cash is generating and how we have to use that cash in our business. That thing will be known from which statement? Cash flow statement. So the cash flow statement serves number of objectives which are as follows. Important question adagachuma oka 3 marks or 4 marks. Objectives of cash flow statements, or why cash flow statements, or what are the uses of cash flow statements. So ఈ 3 questions కి ఒకటే ఆన్సర్ ఇదే. Why, what is the reason, what are the benefits అనే దానికి see objectives అనేది ఆన్సర్. Cash flow statements aims at highlighting the cash generated from operating activities. Why only I'm highlighting here operating activities, ma? It is the day-to-day activity of the company kada. It highlights operating activities. Why it is highlighting operating activities? Company run based on operating activities. When operating activities show positive balance, it is what? Company is good. When operating activities show negative balance, company is not running well. Company is having some cash losses. If at all company is having some cash losses, as per SS 570, it is what my indicator of going concern, right?
Yes. So during this assessment, you can come across these kinds of cash losses in operating activities. You can easily assess what going concern also. Clear? Yes. So cash flow statements helps in planning the schedule for repayment of loan. Suppose you are having so much cash from operating activities. You can use that cash to repay that loan kada. When to pay and when to take will be known from cash flow statements. And when to purchase fixed assets, when to sale will not be there in that cash flow statement. Sale is as per AS10. Okay. When to purchase, money unda, we can go for purchase. Yes, we can go for purchase. We can go for investments. Yes, sir. So much money is there. Idle ga undi. Investments ki వెళ్ళొచ్చా? ఎస్ సార్, ఆల్రెడీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎన్ని యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి, ఎంత మనీ వచ్చింది మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ యాక్టివిటీస్ నుంచి, ఇంకా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్కి పోవడం మంచిదా కాదా, ఇవన్నీ డెసిషన్స్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్స్ నుంచి తెలుసుకోవచ్చు. క్లియర్? ఎస్. అండ్ బ్యాంక్స్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మోస్ట్లీ ప్రిఫర్ వాట్? క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్స్ టు అనలైజ్ లిక్విడిటీ ఆఫ్ ద బోరింగ్ ఫర్మ్. క్యాష్ రొటేషన్ ఉంటేనే కదా సార్, నా దగ్గర డెటార్స్ ఉన్నారు 5 crores డెటార్స్ సార్, అందరి దగ్గర నుంచి మనీ రాలేదు సార్. అసెట్ 5 crore ఉంది మా, డెటార్స్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ డెటార్స్, బట్ ఇన్ క్యాష్ నీ దగ్గర ఉందా అది? నో. ఆ డెటార్స్ ఇస్తారేమన్నా ఉందా? నో. దే మైట్ నాట్ పే యూ. సార్ నో. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అక్రూవల్ని యూజ్ చేయరు, రిసీవబుల్ అని డెటార్స్ని మీరు రికార్డ్ చేసుకుంటే ఎలాగా? అక్రూవల్ని వాళ్ళు యూజ్ చేయరు, యాక్చువల్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ని వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారు to calculate liquidity of borrowing firms. Okay, and helps in efficient and effective management of cash. Definitely when you see the flow of cash, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఫ్లో అవుతుంది, ఎక్కువ మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేస్తున్నాం, టేక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్ యాజ్ పర్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్ చాప్టర్ ఉందిగా, డివిడెండ్ డెసిషన్స్ చాప్టర్ ఉందిగా, ఇక్కడి నుంచే వచ్చింది, క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ నుంచే వచ్చాయి అవన్నీ. ఓకే, సో టేకింగ్ డివిడెండ్ డెసిషన్స్, ఎవాల్యుయేట్ క్యాష్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఫర్మ్, ఎంత క్యాష్ ఉంది నా దగ్గర, ఫ్యూచర్లో రన్ అవుతానా లేదా, వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఉందా లేదా, వర్కింగ్ క్యాపిటల్ డెసిషన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్స్ ఓన్లీ. ఓకే, అండ్ హెల్ప్స్ ఇన్ ప్రొజెక్టింగ్ ఫ్యూచర్ ఇన్ఫ్లోస్ అండ్ అవుట్ఫ్లోస్, మేకింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్, నథింగ్ బట్ యువర్ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్. ఇవన్నీ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్స్ నుంచే తీసుకుంటాం. అండ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ సెంటెన్స్ ఈస్ దాట్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్స్ స్టార్ట్ ఆఫ్టర్ అకౌంటింగ్ ఎండ్స్. తెలుసా ఇది? అకౌంటింగ్ తర్వాత ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ వస్తుంది కదా. సో ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ ఇస్ వాట్? అనాలిసిస్ పార్ట్. దేర్ఫోర్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ ఓన్లీ. ఇన్ దట్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్, ఫండ్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్, రేషియో అనాలిసిస్. సో ఇక్కడ ఎందుకు ఇచ్చారు సార్ అంటే అకౌంటింగ్ లో ఇట్ హ్యాస్ సమ్ ఇంపార్టెన్స్ విత్ రిగార్డింగ్ టు AS3. ఓకే, అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి అకౌంటింగ్ కాకపోయినా అకౌంటింగ్ పార్ట్ లో ఇచ్చారు. Cash flow statement is not accounting part, it is financial management part. It is just an analysis tool. So మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్ ఇవన్నీ ఎలాగైతే అనలైజ్ చేస్తారో, ఫండ్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ఎలా అయితే అనలైజ్ చేస్తారో, క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ఇస్ ఆల్సో అన్ అనాలిసిస్ టూల్ విచ్ విల్ హెల్ప్ యూ టు టేక్ ఆల్ దీస్ డెసిషన్స్. క్లియరా? ఎస్. సో సమ్ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ వర్ దర్. క్యాష్ ఇంక్లూడ్స్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్, అట్ బ్యాంక్, చెక్స్ ఆర్ డ్రాఫ్ట్, ఇవన్నీ క్యాషే కదా. ఈక్వలెంట్స్ ఇంపార్టెంట్. Refers to short-term, highly liquid securities readily convertible into cash and which are subject to insignificant risk of change in value. What do you mean by that? Suppose you have invested in shares ma. Your intention is to hold for 3 months. Short-term, highly liquid, whenever you want you can convert. That is readily convertible into cash kada. And which are subject to insignificant risk. రిస్క్ చాలా ఎక్కువ కదా ఇక్కడ. ఈవెన్ దో దట్ ఆర్ షార్ట్ టర్మ్, ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ రెడీలీ కన్వర్టబుల్ ఆర్ రియలైజబుల్ ఇన్ మనీ, బట్ రిస్క్ ఈస్ దేర్. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వివలెంట్. సార్ దెన్ వాట్ ఈస్ ఈక్వివలెంట్? గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఉన్నాయా, మార్కెటబుల్ సెక్యూరిటీస్, వీటిలో రిస్క్ ఏమి ఉండదుమా. ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ రిస్క్, చాలా చాలా మైన్యూట్ లిలిపుట్ రిస్క్ విల్ బి దేర్. సో ఆ రిస్క్ మనం కన్సిడర్ చేయకూడదు. ఓకే, so that is why short term deposits risk undadu. Marketable current investments also considered as what? Important point ma. If nothing is given, current investment ane word itself is what? Cash equivalent, short term. Okay, yes.
Commercial paper, treasury bills, all these things were what? Short term, highly liquid, having insignificant risk. Clear? What risk? Risk of change in value. Okay, na? Yes. So flow of cash, what do you mean by flow of cash? The term flow of cash refers to inflow or outflow of cash and cash equivalents which must bring a change in the net balance of cash and cash equivalent. ఎందుకు ఇక్కడ must అన్నాను? ఎందుకు అన్నాను అక్కడ? ఏంటి? అక్రూవల్ కాదు. Cash equivalents which must bring a change in net balance of cash and cash equivalents. No. Net balance of cash and cash equivalents అంటున్నానంటే some transactions will be there in the company. Cash లో జరిగేవి. Cash deposited in bank. నెట్ క్యాష్ లో ఏదైనా చేంజ్ ఉందా? క్యాష్ చేతిలో ఉన్న బ్యాంక్ లో ఉన్న ఒకటే కదా. సో ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ని మీరు క్యాష్ లో స్టేట్మెంట్స్ లో కన్సిడర్ చేయాలా? చేయకూడదు. అర్థమవుతుందా? ఎస్. See here. Transactions which does not bring a change in the net balance of cash and cash equivalents. Cash deposited in bank, cash withdrawal from bank. Deposit చేసినా withdraw చేసినా మీ దగ్గర ఉన్న క్యాష్ మీదే కదా. Because cash includes what? In hand and in bank. Yes or no? అది బ్యాంక్ లో ఉన్న క్యాష్ లో ఉన్న క్యాషే. సో ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ని మీరు కన్సిడర్ చేయకూడదు. అండ్ ఆల్సో మార్కెటబుల్ సెక్యూరిటీస్ పర్చేస్డ్, మార్కెటబుల్ సెక్యూరిటీస్ సోల్డ్. ఎందుకు అది? బికాస్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ దిస్ టు as cash equivalents కాబట్టి. క్లియరా? సో క్యాష్, క్యాష్ ఈక్వలెంట్స్ వీటి మధ్య జరిగే ట్రాన్సాక్షన్స్ ని మనం సపరేట్ ట్రాన్సాక్షన్ అనుకోకూడదు. దర్ ఈస్ నో ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ ఇన్ అల్టిమేట్ క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వలెంట్. నెట్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వలెంట్ ఈస్ సేమ్. క్లియరా? ఎస్. సో ద స్టేట్మెంట్ కంటైన్స్ 3 activities which are nothing but operating. ఇది operating activity, investing activity, financing activity. What is operating activity? Principal revenue generating activity of the entity. What do you mean by principal revenue generating activity? Main activity, that is nothing but sale of goods, rendering of services. Okay? Yes. And investing activities, ma. What do you mean by investing? Purchase of an asset, sale of an asset, purchase of some long-term investments, sale of some long-term investments. All these things are what? It will bring changes in assets, right? That is what? Acquisition and disposal of long-term assets and other investments not included in cash equivalents. Why this sentence is there? What includes in cash equivalents? Short-term investments also. Sir, అది కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ కదా, తీసుకొచ్చి ఈ యాక్టివిటీలో రాయకూడదు. ఓకే, అందుకే లాంగ్ టర్మ్ అని చెప్పాను. అండ్ ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీస్ results in change in composition of the owner's capital and borrowing. Why? What is that? Raise చేశారు అమౌంట్ by issuing equity shares or preference shares. What is that? Owners funds ని చేంజ్ చేసినట్టేగా. అండ్ రేస్ చేశాను ఫండ్స్ త్రూ డిబెంచర్స్, బారోయింగ్స్ ని చేంజ్ చేసినట్టేగా. సో చేంజ్ ఇన్ కంపోజిషన్ ఆఫ్ ఓనర్స్ ఫండ్ అండ్ బారోయింగ్స్. సో 3 activities: operating, investing and financing. Operating, principal revenue generating activities. Investing, changes in assets. Okay. And finally financing, change in composition of owners funds and borrowings. So some examples were given there, ma. Just look at it. Cash inflow, cash outflow, cash sales inflow, cash received from debtors. All these things were operating. Okay. And cash received from commission and fees. Sometimes as part of your business you will do this commission business also. I mean taking commission also. That is what your regular income. So that will become what? Operating inflow. And interest received, not and, on debtors. Debtors were what, ma? Daily, I mean in a day-to-day activity you will be having that kada. So on that debtors you are receiving what? Debtors will happen on sales, right? So from them you are receiving interest, therefore it is operating. Tax refund, if nothing is given, operating. Tax payment, operating. Here tax paid, income tax, operating. Tax refund also operating if nothing is given. Okay. Bad debts recovered, insurance proceeds and abnormal loss of goods. Operating but not ordinary, extraordinary. Okay. Yes. And cash purchases, payment to creditors, cash operating expenses, payment of wages, rent,
VRS, all these things are happening in the ordinary activities of business except this VRS. We'll pay, but it is extraordinary. Okay, what is VRS? Voluntary retirement scheme. So investment activities ma. What is that? Purchase and sale of assets, right? Inflow and outflow from purchase or sale of assets. See here, sale of fixed asset, inflow, right? Sale of investment, interest received. You have made some investments, purchase of some debentures of other company. That is what investment only. From that you are getting what? Interest. That is what? Investing activity. And dividend received. You have invested in shares of some other company. They are declaring dividend. You are receiving that dividend. Therefore it is what? Inflow from investing activity. And cash outflows. Purchase of assets. You are paying that cash. Therefore it is outflow. Purchase of investment. You are paying that. Therefore it is outflow. So financing activities ma. What is that? Raising of funds. It is an inflow. Repayment of funds. Outflow. Cash inflows includes issue of shares, issue of debentures in cash, proceeds from long-term or short-term borrowings. You have borrowed some money. Okay, that is what ma? Inflow, right? From financing activity. Yes. So whether long-term or short-term, both the things are inflows to you, right? And cash outflows. Cash repayment of amounts borrowed, interest paid on debentures, important. Interest paid, which activity? Why you are paying interest? Because someone is given money to you. Yes or no? You have raised that. That is what? Financing activity. For that you need to pay that. There is also financing activity. Dividend paid. Why it is financing activity? You have raised funds through issue of equity shares. For them you need to pay that, right? Raising of equity shares is financing. Therefore payment to them is financing. Okay. So non-cash transactions. What do you mean by non-cash transactions? Purchase of fixed assets and issued securities ma. When any cash is included there? No. Therefore it is non-cash. And what is that? Depreciation. Okay, depreciation is a non-cash transaction. All these things will be included. No, not at all included. So throughout these cash flow statements, one word is very, very important. What is that? Cash. అక్కడ క్యాష్ లేదు అంటే మీరు కన్సిడర్ చేయకూడదు అని అర్థం. ఓకే, ఒక ట్రాన్సాక్షన్లో క్యాష్ కనపడలేదు అంటే నిర్దాక్షిణంగా వదిలేయండి, అని కన్సిడర్ చేస్తే అక్కడే కూర్చోకూడదు. క్లియరా? ఎస్. సో ఫర్ any activity to be classified as operating or not, focus nature of business and it is a guiding factor, that is core business activity of the business. So my business activity is financing ma, financial institution. I'll give and take what? Money. I'll give loans and I'll take deposits. That is what my regular activity. If that is the regular activity, interest received and interest payment will become what? Operating activity, right? So see here, trading or non-financial enterprise and financial enterprise. With respect to interest received, non-financial or trading aithe, interest received, what kind of activity? When you invest only you will receive kada? Investing activity. But when it is finance activity, it is your regular business, right? Therefore operating. When interest paid is there, when you pay interest ma, when you raise funds kada, that is financing. Therefore non-financial enterprise aithe financing, financial enterprise aithe operating. Dividend received, when you receive dividend, when you invest in something, ante kada, when you invest in some company in equity shares, you will be getting dividend. That is what investing activity for non-financial. Yes. For financial institution, what is that? Why it is operating activity? Why it is డే టు డే యాక్టివిటీయా? వాట్ ఈస్ దట్? అమ్మా ఇక్కడ ఫైనాన్షియల్ ఎంటర్ప్రైజ్ అంటే ఇన్వెస్టింగ్ ఎంటర్ప్రైజ్ అని కూడా తీసుకోండి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్వెస్టింగ్ ఎంటర్ప్రైజ్, వేరే కంపెనీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటుందిగా రెగ్యులర్గా. దేర్ఫోర్ డివిడెండ్ రిసీవ్డ్ విల్ బి ఆపరేటింగ్. ఫైనల్లీ డివిడెండ్ పెయిడ్. డివిడెండ్ పెయిడ్. వెన్ యూ పే డివిడెండ్ మా? When you
రైజ్ ద మనీ కదా, ఎస్ ఆర్ నో? ఈ రెండు రివర్స్ ఇచ్చేశారు, పర్లేదులేండి. ఇట్ ఈస్ ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ, ఇట్ ఈస్ ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీ. సో వెన్ యూ పే డివిడెంట్, వెన్ సమ్వన్ గివ్ మనీ టు యూ, అంతే కదా, యూ హ్యావ్ రేస్డ్ ఫండ్స్ త్రూ ఈక్విటీ, ఎస్ ఆర్ నో? యూ హ్యావ్ టు పే డివిడెండ్, ఫైనాన్స్ చేసుకొని డివిడెండ్ పే చేయాలి, ఫైనాన్స్ యాక్టివిటీ. అది ఏ కంపెనీ అయినా అవనివ్వండి, అది ఫైనాన్షియల్ ఎంటర్ప్రైజ్ అయినా నాన్ ఫైనాన్షియల్ ఎంటర్ప్రైజ్ అయినా, మనీ రేస్ చేయడం ఏ యాక్టివిటీ? ఫైనాన్స్ యాక్టివిటీయే. ఆ మనీ రేస్ చేసిన దాని మీద యూ విల్ పే కదా, దాట్ విల్ బికమ్ వాట్? ఇన్వెస్టింగ్, సారీ, ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీ. ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీ. సో ఎదర్ ఇట్ ఈస్ ఫైనాన్షియల్ ఎంటర్ప్రైజ్ or it is non-financial enterprise, dividend payment will always become what? Financial activity. Clear? Yes. Some conclusions I have given there. Let's see that conclusions. Loans and advances given to subsidiaries. ఎవరికి ఇస్తున్నారు? సబ్సిడరీ, మీ గ్రూప్ కంపెనీస్కి ఇస్తున్నారు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యూ హ్యావ్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ దాట్. ఓకే, interest earned on that will become what? Investing activity for all kinds of enterprises. Okay, loans and advances given to whom? That is regular activity of the company. In a company, always what company will do? For employees it will give loans and it will take advances as loans also. That is what regular activity. So loans given to employees, interest earned on that. What kind of activity? Operating only for any kind of enterprise. Okay, and the loans and advances taken from subsidiaries. You have raised a fund, raised a fund, finance activity. Okay, finance activity, interest paid will become finance activity for all kinds of enterprises. Last and final thing, taken from customers. Financial enterprise aithe enti? నాన్ ఫైనాన్షియల్ అయితే ఆల్సో ఆపరేటింగ్. వై? నార్మల్ డే టు డే యాక్టివిటీస్లో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం ఏం తీసుకుంటాం? అప్పుడప్పుడు తీసుకుంటాం. ఎలా సార్? పర్చేస్ చేసాం, పే చేయలేదు, క్రెడిటే కదా. సో వాళ్ళు డిఫర్డ్ క్రెడిట్ టర్మ్ ఇచ్చారు మనకి, దట్ ఈస్ వాట్? ఎక్స్ట్రా క్రెడిట్ పీరియడ్ ఇచ్చారు. దే వాంట్ వాట్? ఇంట్రెస్ట్. అది ఏంటి? ఆపరేటింగే. క్లియరా? ఎస్. అండ్ కమ్ టు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. ఇఫ్ నథింగ్ ఈస్ గివెన్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పెయిడ్ ఈస్ అన్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ. లేదు సార్, క్వశ్చన్లో క్లియర్గా ఇచ్చారు, అసెట్ సేల్ చేసి క్యాపిటల్ గెయిన్ అని ఇచ్చారు, ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ. సార్ సెక్యూరిటీస్ ట్రాన్సాక్ట్ చేస్తూ ఉన్నా, అందులో నేను డిడిటి పే చేశాను లేదా ఎస్టిటి, సెక్యూరిటీ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్ ఆర్ డివిడెండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్యాక్స్ పే చేశాను, ఇట్ ఈస్ ఫైనాన్సింగ్. క్లియరా? If nothing is given, TDS is also treated as same. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ని మీరు ఎలా ట్రీట్ చేస్తున్నారో TDS ని కూడా సేమ్ అలానే ట్రీట్ చేయాలి. క్లియర్? సో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, నథింగ్ ఈస్ గివెన్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ? ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ. If something is given like saying it is due to that sale of asset, investing. Sir, no sir, raising of funds లో నేను STT పే చేశాను, ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీ. And exchange difference on foreign currency transactions. Foreign currency transactions were there, exchange difference were there. To the extent of realized portion undi kada, you have realized that in cash ma. That is recognized in CFS as part of respective activity. Suppose you are paying to, or you are, yes, you have purchased some goods ma, or you have sold some goods ma. Goods investing, operating. Okay, you have sold some goods, you have a receivable from them. ఆ రిసీవబుల్ ఒక డేట్లో జరిగితే డేట్ 1, బట్ యాక్చువల్ రిసీట్ ఏమో డేట్ 2లో జరిగింది, ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్లో ఉందిగా. సో డేట్ 1కి డేట్ 2కి ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ డిఫరెన్స్ వస్తుందిగా. ఆ డిఫరెన్స్ మీరు రియలైజ్ చేసుకున్నారా లేదో చూడండి. రియలైజ్ చేయడం అంటే ఏంటి? పేమెంట్ రిసీవ్డ్ ఆర్ నాట్. రిసీవ్ చేసుకుంటే అది ఏ యాక్టివిటీ? సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ వల్ల వచ్చింది, ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ. లేదు సార్, నా అసెట్ని సేల్ చేస్తున్నాను, ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ. క్లియరా? ఎస్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రియలైజ్డ్, రికార్డ్ ఇన్ CFS. ఇఫ్ నాట్ రియలైజ్డ్, డు నాట్ రికగ్నైజ్. సో ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ దర్. ఎస్, see here.
export sale was done on 1 February 2021, $1,000. $1 is equal to rupees 45. So on the date of sale, $1 is equal to 45. Revenue recognized on the basis of what? Accrual. Already recognized చేసేసుకున్నాం 45. ఎంత రిసీట్ సార్? ఇంకా తీసుకోలేదు. రెవెన్యూ అయితే వచ్చింది, సేల్ అని రాసాం. సేల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రెవెన్యూ ఓన్లీ. సో 45,000 రాసుకున్నాం. అమౌంట్ కలెక్టెడ్ ఎప్పుడు కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం? ఆన్ 1st March 2011. సేల్ చేసిందేమో 1st February. ఆఫ్టర్ 1 month 400 USD. ఎంత రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాం? ఇంకెంత రిసీవ్ చేసుకోవాలి? 600. ఆ 600 మీద ఏదైనా ఎక్స్చేంజ్ డిఫరెన్స్ వస్తే రియలైజ్డా అన్రియలైజ్డా? అన్రియలైజ్డ్. 400 మీద వస్తే సిన్స్ వీఆర్ రిసీవింగ్ ఇట్ ఈస్ రియలైజ్డ్ కదా. సో ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ రిసీట్ వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్చేంజ్ రేట్? సో మనం ఎంత రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాం? 400 into 45.50, 80,200. వెయిట్ ఎ మినిట్. ఫస్ట్ మనం ఎంటర్ అయిన రోజు వాట్ ఈస్ ద రేట్? వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్చేంజ్ డిఫరెన్స్? 0.50. We have realized that on 400 కదా. సో వాట్ ఈస్ అమౌంట్ ఆఫ్ రియలైజేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ డిఫరెన్స్? 200. అది మన క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్స్ లో వస్తుంది. క్లియరా? See here. Realized again 200 which will appear in cash flow statements. Unrealized on 600. At the end of the year కి చూస్తారు వాళ్ళు 45, 6. వీటన్నిటికి డిఫరెన్స్ $600 మీద 600 వస్తుంది. దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రికార్డెడ్. రియలైజ్ అయ్యిందే రికార్డ్ చేసుకోవాలి. క్లియరా? ఎస్. అండ్ ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్స్ రిసీవ్డ్. ఇట్స్ అన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ యాక్టివిటీ కదా. యూ హ్యావ్ టేకన్ ఇన్సూరెన్స్ ఆన్ గూడ్స్ అండ్ గూడ్స్ లాస్ట్. గూడ్స్ అంటే ఏంటి మనకి? ఆపరేటింగ్. Therefore, insurance claim received, operating activity. Okay. Asset lost, a kind of activity. Investing. Insurance received on asset is investing activity. So, received against loss of stock or loss of profit, extraordinary operating activity. Received against loss of fixed assets, extraordinary investing activity. And some of the important conclusions, most of the times you will do mistake there. Bank overdraft. Cash and నార్మల్గా యాక్టివిటీ అని అడగకుండా జనరల్గా ఇచ్చేస్తే ఇట్ ఈస్ క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వలెంట్. లేదు సార్ యాక్టివిటీ అని అడిగాడంటే దట్స్ ఫైనాన్స్ యాక్టివిటీ. క్లియర్? బికాస్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ యూ మనీ రైట్ వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్. ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీ అంటే ఏంటి? కావాల్సినప్పుడు మనీ తీసుకోవచ్చు కదా. ఎస్. ఏం చెప్పలేదు, ఓన్లీ బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అన్నాడు. కావాల్సినప్పుడు తీసుకోవచ్చు కదా. ఈక్వివలెంట్. ఓకే, అర్థమైందా? ఎస్. సో క్యాష్ క్రెడిట్ ఫెసిలిటీ. ఫినాన్స్. Interest received or paid on cash equivalent should be treated as operating activity. Why? Because that is equivalent. ఏ యాక్టివిటీ కింద మనం ట్రీట్ చేయకపోతే తిరిగి మళ్ళీ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీకే రావాలి. సో క్యాష్ ఈక్వలెంట్ని ఏ యాక్టివిటీ కింద మనం ట్రీట్ చేయము. సో దాని మీద రిసీవ్ చేసుకుంటున్న ఇంట్రెస్ట్ లేదా పే చేస్తున్న ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి? ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీయే. ఓకేనా? సపోజ్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ 3 months గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ మా. ఓకే, ఆ 3 months గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ మనకేంటి? ఈక్వలెంటేగా. దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది, వస్తే ఏంటి? ఆపరేటింగే. క్లియరా? ఎస్. అండ్ రిపోర్టింగ్ ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఆన్ నెట్ బేసిస్ ఇస్ నాట్ అలౌడ్. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. నెట్ బేసిస్ అంటే పర్చేస్ చేసాం అసెట్ 10 rupees, సేల్ చేసాం 5 rupees. నెట్ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ అని చెప్పి 5 రాయకూడదు. ఓకే, నెట్ పర్చేస్ అని 5 రాయకూడదు. క్లియరా? ఇది ఇండివిజువల్గా మీరు రికార్డ్ చేయాలి క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్లో, పర్చేస్ అండ్ సేల్. క్లియర్? బట్ నెట్ బేసిస్ ఈస్ అలౌడ్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ బ్యాంక్ ఆర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంపెనీ. ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంపెనీ అయితే నెట్ బేసిస్ ఈస్ అలౌడ్. క్లియరా? నెట్ బేసిస్ ఈస్ జనరల్లీ నాట్ అలౌడ్ ఎక్సెప్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బ్యాంక్ ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ కంపెనీ. సో నౌ reporting cash flows from operating activities. With respect to operating activities only, there is a change in methods ma. Remaining all things are same, pretty much same, not pretty much, completely same. Okay, with respect to operating activities we will see 2 methods: direct method, indirect method. So what is direct method? We will record gross cash receipts and gross cash payments with respect to ordinary operating activities. What do you mean by gross cash receipts and gross cash payments? Sales and purchases.
Regularly we'll pay some expenses, right? Salaries, gross cash payments. We'll receive from debtors, ordinary. Yes or no? That is gross cash receipts from debtors. All these things will be nothing but, we'll consider these things in a direct method only. Clear? Yes. First of all, we'll see with respect to direct method, and later on we'll see what is the use of indirect method. Even though there is direct method, we'll see that. Okay. Now, pro forma will be like this, ma. Hope you know the pro forma. So normally the pro forma will be cash flow from operating activity, cash flow from investing activity, cash flow from financing activity. So this is A, B and C. By considering A, B and C, net increase or decrease in cash, that is nothing but this balance. For that balance, if you add opening cash balance, you will be getting closing balance. That is what the general format. In this format, you will be writing all the things that which were there in the question. Clear? Yes. See here, cash flows from operating activities, cash receipts from customers, that is nothing but gross cash receipts, right? And less cash paid to suppliers. This is outflow and this is inflow. Major classes or gross cash inflows and outflows will be there in direct method. Okay? Yes. So cash generated from operation. If nothing is given, income tax is to be considered in operating activities only. And cash flows before extraordinary items. Here, what do you mean by extraordinary item? Their insurance claim is there, kada? It will appear here in the nature of extraordinary item. After considering extraordinary item, net cash inflow or outflow from operating activities. And now second thing, cash flows from investing activities. That is nothing but what? Sale of fixed assets, purchase of fixed assets, interest received, dividends received, net cash flows from investing activities. Not only fixed assets, including investments. What kind of investments, ma? Long-term investments. If it is short-term, it will be there under cash and cash equivalents. Good. So cash flows from financing activities, which are nothing but proceeds from issuance of share capital, proceeds from long-term borrowing, repayment of long-term borrowing, including redemption of preference shares. All these things were what? Outflow, right? Raising is inflow, repayment is outflow. Morning we have seen accounting for issue of shares, whether it is equity share or preference share, that is what? Raising of funds. Repayment, redemption and buyback. All these things were repayment, kada? Outflow. So dividend paid or interest paid. When you pay interest, ma, when you take borrowings, right? When you finance that, you need to pay that. When you pay dividend, when you issue equity shares, for that equity shares you need to pay dividend. Yes. So net cash flows from financing activity. After considering all these three activities, A plus B plus C, that is nothing but net increase in cash and cash equivalents. Only increase will be there, decrease also will be there. Net increase or decrease will be there. So that is this. If you add beginning of the period, cash and cash equivalents, nothing but opening cash balance, ultimately you will get a closing cash balance. The beauty of cash flow statements is these two balances will be there for you in the question itself. Okay, మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారో తెలుసా? రివర్స్ అప్రోచ్ వస్తారనమాట. ఫస్ట్ ఇది వేసేస్తారు, అల్టిమేట్ ఆన్సర్ అదేగా, తర్వాత ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ వేస్తారు. ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఒకటి ఇక్కడ వేస్తారు. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇక్కడ, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్, ఆ రెండింటికి డిఫరెన్స్ నెట్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ వేసేస్తారు. తర్వాత ఆ బ్యాలెన్స్ ఎక్కడైనా అడ్జస్ట్ చేయాలా చూస్తారనమాట, రాకపోతే అలా అడ్జస్ట్ చేస్తారు. అది చేయొద్దు. నెవర్ ఎవర్ డూ దట్. వాడు కూడా కొంచెం తెలివి పెరిగింది కదా, ఇంతకు ముందు ఇదే చూసేవాడు, ఇప్పుడు అది చూడట్లా. ఇది మ్యాజిక్ చేస్తున్నారని చెప్పి వాళ్ళు ఇండివిజువల్ బ్యాలెన్సెస్ చూస్తున్నాడు, ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది, ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది అని. ఓకే, నౌ లెట్స్ సీ ఎగ్జాంపుల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాట్? డైరెక్ట్ మెథడ్ మా చూద్దామా? డైరెక్ట్ మెథడ్ ఎగ్జాంపుల్. ఎస్, ప్రిపేర్ క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ for MG Limited for the year ended 31st March 2016 from the following information. What is that we need to do? Prepare cash flow statement. Yes.
దే హావ్ డైరెక్ట్లీ టోల్డ్ యూ టు ప్రిపేర్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ కదా, అది డైరెక్ట్ మెథడా ఇండైరెక్ట్ మెథడా ఎలా తెలుస్తుంది? ఏంటి క్వశ్చన్లో చెప్తారా డైరెక్ట్ మెథడ్లో చేయండి అని? ఒక్కొక్కసారి చెప్పరు, యు విల్ నాట్ గెట్ దట్. అప్పుడు ఇండైరెక్ట్ మెథడ్లో చేస్తారా? డైరెక్టా? నో, యూ హ్యావ్ టు సీ ద ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ఈస్ దేర్. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ యు హ్యావ్ గాట్ దేర్, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడాలి. సార్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి? గ్రాస్ క్యాష్ రిసీట్స్ అని మాట్లాడాను కదా, సేల్స్ పర్చేసెస్ మీకు కనిపిస్తున్నాయా లేదా చూడాలి. అక్కడ అవి కనిపిస్తే డైరెక్ట్ మెథడే. క్లియరా? అక్కడ సేల్స్ ఉందా, పర్చేస్ ఉందా? ఎస్, ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్ మెథడ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్, సేల్స్ ఫర్ ద ఇయర్ అమౌంటెడ్ టు 135 crores, out of which 60% was cash sales. What is that is trying to say? Cash sales ఎంత ఉన్నాయో చెప్పేస్తున్నాడు, దట్ ఈస్ 60% ఆఫ్ టోటల్ సేల్స్. 135లో 60% అంటే ఎంతమ్మా? 81. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్? క్యాష్ సేల్. గ్రాస్ క్యాష్ రిసీట్ ఓన్లీ, receipts from customers, yes. Purchase for the year amounted to 55 crore, out of which credit purchase was 80%. 80% అంటే 20% మనకి క్యాష్ కదా. వాట్ ఈస్ దట్? 11. Yes, 11 is cash. Administrative and selling expenses amounted to 18 crore and salary paid amounted to 22 crores. తీసుకోవచ్చా? గ్రాస్ క్యాష్ పేమెంట్సే కదా, ఆర్డినరీ యాక్టివిటీస్లోనే కదా పే చేస్తారు ఇవన్నీ. ఎస్. అండ్ ఫోర్త్ పాయింట్, ద కంపెనీ రిడీమ్డ్ డిబెంచర్. రిడీమ్డ్ అని చూడగానే ఏమనిపించాలి? అది ఫైనాన్స్ యాక్టివిటీ అవుట్ ఫ్లో. రిడీమ్డ్ డిబెంచర్స్ 20 crores at a premium of 10%. Therefore 20 crores పే చేస్తున్నారా, ఎక్స్ట్రా పే చేస్తున్నారా? ఎంత పే చేస్తున్నారు? 22 crores. దట్ ఈస్ 20 plus 2. 22 crores వాళ్ళు పే చేస్తున్నారు, రిడీమ్ చేస్తున్నారు. వెయిట్ ఎ మినిట్, ఇక్కడ చూసి మీరు కంక్లూషన్కి వచ్చేయకూడదు. రిడీమ్ చేస్తున్నారు అన్నారు కానీ ఎలా రిడీమ్ చేస్తున్నారని చెప్పలేదు కదా. ఎస్ ఆర్ నో? చెప్పలేదు. సి, డిబెంచర్ హోల్డర్స్ were issued equity shares of 15 crores towards redemption. Out of this 22 crore, they are redeeming 15 crore by issuing equity shares. రిడీమ్ చేస్తుందే డిబెంచర్స్ని కదా, మళ్ళీ వాళ్ళకి డిబెంచర్స్ ఎందుకు ఇస్తారండి? సో ఈక్విటీ షేర్స్, రైట్? ఎస్. అండ్ ద రిమైనింగ్ అండ్ ద బ్యాలెన్స్ వాస్ paid in cash. What is the balance? 7 crore is paid in cash. Therefore this cash will appear in cash flow statement. That to which activity? Financing activity outflow. Clear? Yes. And debenture interest paid during the year 1.5 crore. What is that? Which activity? Finance activity outflow. Interest paid only kada. Yes. Point number E. Dividend paid during the year amounted to 10 crores. What is this? Finance activity only. Wait a minute and look at here, dividend distribution tax. Normally tax, what is that tax ma? Operating. If something is given with respect to these kind of activities, it will appear in 70% dividend distribution tax. Now the concept of dividend distribution tax is not at all there. Okay, it was removed. So maybe examination lo idi చూడకపోవచ్చు మీరు. ఒకవేళ ఇస్తే ఎలా రాయాలి? In financing activities only. Dividend paid కదా. So 70% was also paid. క్లియరా? ఎస్. పే చేసామని చెప్పి రెండు కంబైన్ చేసి రాస్తారా? నో, అలా రాయకూడదు, విడివిడిగానే రాయాలి. క్లియర్? సో డివిడెండ్ పేడ్ 10 crores, డివిడెండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్యాక్స్ పేడ్ 17 crores, సారీ 1.7 crore. క్లియర్? 11.7 అని చెప్పి నెట్గా రాయకూడదు, టైం లేకపోయినా రాయకూడదు ఎగ్జామ్లో. వదిలేయండి, కానీ టైం లేకపోతే నెట్గా రాయద్దు. ఓకే? ఎస్. And investment costing 12 crores were sold at a profit of 2.4 crore. What is happening there? What is that? Sale of investments costing 12 crore sold at a profit of 2.4 crore. That is nothing but what? 12.4 crore is the ultimate sale. Ante kada? What is 14.4? 14.4 crore is the ultimate sale amount. Where will it appear? Investing activities.
8 crores were paid towards income tax during the year. Nothing is there, operating activity. A new plant costing 21 crores was purchased in part exchange of old plant. One plant is incoming and old plant is going out. So or no? Cash? No. But wait a minute and see the other information given. The book value of old plant was 12 crores, but the vendor took out the old plant at a value of 10 crores only. The balance was paid in cash to the vendor. You are acquiring worth how much, ma? 21. But you are giving out your old asset at a rate of 10 crore. The remaining is 11 crore. You need to pay that in cash. It will appear in cash flow statements in the form of investing activities. Yes. Debtors, creditors and bank. Why do you think this information is given here? What is that? Payments and receipts. You have to know ultimate payments and receipts kada. Sales ఇచ్చారు, credit sales, debtors balances ఇచ్చారు, opening and closing. How much that you are collected కూడా ఇవ్వాలి కదా మీకు. So see here, debtors opening and closing balance is given. Tell me what is the opening and closing balance there? It is, opening is 45, closing is 50. Opening, which side? Asset kada, debit side 45, closing, credit side 50. During there, how much is credit sale? What is that? Out of 135, 40% is credit kada, 54. That is nothing but credit sale, which side? Debit side 54. Total how much ma? 99. Here it is 99. This 44 is what? Collection from, okay, 49 more. What is that? Collection from debtors. So by bank. Here bank is affecting kada? Yes or no? Whenever bank is affected, cash flow statements. Ekkada? Operating. Ante kada? Operating lo already 81 undi. Cash sales 81. This collection from debtors 49. Net ga raikandi. Cash sales collection and separate ga rayandi. Okay. Yes. Next. Creditors opening 21, closing 23. What is that? 21, 23. And during the year, 80% are credit purchases only. 20% is cash purchase. 80% is credit purchase. 44 entry purchases to creditors. Therefore in creditors 44 and the remaining will be, here it is 65, 65, 42. What is this 42? Payment to creditors to bank. This will appear in operating activities. Payment to creditors. See, directly come to the question ma. Cash sales 81. Receipts from customers. Just now we have calculated 49. Cash purchases 11. Cash, payment to customers. Creditors ki payment chesindi 42. Administration and selling expenses directly 40. Amma ఇది నెట్ కాదు. అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ సెల్లింగ్ డైరెక్ట్ గా ఒకటే రాస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ వీడు నెట్ రాశారు, కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం కాబట్టి విడివిడిగా రాసేయండి ఎందుకు ఎగ్జామ్ లో మళ్ళీ. అడ్మినిస్ట్రేషన్ 18, సెల్లింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ 22. ఓకేనా? ఎస్. So after that we are having one more thing. What is that? Tax expense, right? 8. Reduce the tax expense. There we are having cash flows from operating activities. Any kind of investment activity is there in the above question? What is that? See here, new plant was purchased. How much money did we pay ma? 11 crores kada. So purchase of asset 11 crores, it will be there. Where is it? 11. And also investments were sold kada. In which point? Yes. 14.4. Inflow na outflow na? Sale inflow will be there. Purchase outflow will be there. So 14.4 inflow is there. 11 outflow is there. Ultimately 3.4. And we are having finance activities, right? What are they? Interest paid, dividend paid. No. దాంట్లో కిందకి వెళ్ళాం. So where is that? Dividend paid is there. 10 crores. Dividend distribution tax is there.
7 crore and redeemed debentures 7 crore kada. Yes. And any other things? What is that? Debenture interest enta 1.5 crore. That's it, ma. Yes, see here. Debentures 7 crore redeemed in the form of cash. And interest on debentures 1.5. Dividend paid 10. Dividend distribution tax 1.7. On an overall it is 20.2 negative. And net increase or decrease in cash and cash equivalents is 12.2. Add opening balance of cash. It is there, right? 6. Add that, you will be getting closing balance of cash or bank or cash equivalent. You are not allowed to write opening bank or closing bank. Only you have to write cash and cash equivalent. Opening cash and cash equivalent, closing cash and cash equivalent. పొరపాటున కూడా ఇలా రాయొద్దమ్మా. ఓపెనింగ్ బ్యాంక్ అండ్ క్లోజింగ్ బ్యాంక్ అని రాయొద్దు. ఓపెనింగ్ క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వలెంట్స్, క్లోజింగ్ క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వలెంట్స్. ఓకే, ఎస్. So that is with respect to direct method. So now what is the next thing that we need to see? Indirect method. Why indirect method if and all already there is direct method? ఇందాకే మాట్లాడుకున్నాం డైరెక్ట్ మెథడ్ అని ఎలా మనం కనుక్కోవాలి అని. ఇన్ఫర్మేషన్, గ్రాస్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఉండాలి. ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోతే ఇండైరెక్ట్ మెథడ్. ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్? సేల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్, గ్రాస్ రిసీట్స్, గ్రాస్ పేమెంట్స్ ఇలాంటివి ఏం కనిపించట్లే మనకి. ఓన్లీ నెట్ ప్రాఫిట్ కనిపిస్తుంది. వాళ్ళు క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్స్ ఇస్ టు బి ప్రిపేర్డ్ వెన్ మా ఆఫ్టర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అండ్ P&L అకౌంటే కదా. ఆఫ్టర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ అంటే దే విల్ బి ప్రొవైడింగ్ అస్ వాట్? బ్యాలెన్స్ షీట్ అండ్ P&L. ఆ రెండు మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఫ్రమ్ దాట్ వీ నీడ్ టు టేక్ అవుట్ వాట్ ఎవర్ వీ వాంట్, వీ విల్ బి టేకింగ్ దాట్ అండ్ అనలైజ్ by dividing that into funds flow, cash flow, investment decisions అన్ని అనలైజ్ చేస్తాం. సో క్యాష్ ఫ్లోస్ కూడా వాళ్ళు మనకి ఏమి ఇచ్చారు? బ్యాలెన్స్ షీట్ అండ్ P&L. దే హావ్ ప్రొవైడెడ్ దాట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అండ్ P&L విత్ us. సార్ P&L లో సేల్స్ మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా సార్? నో, బట్ దిస్ సేల్స్ ఈస్ వాట్? ప్రిపేర్డ్ బేస్డ్ ఆన్ అక్రూవల్. సేల్స్ చూసేసి సార్ గ్రాస్ రిసీట్, అది రిసీట్ కాదు, అక్రూవల్ లో మనం రాసింది టోటల్ సేల్స్ ఇంక్లూడెడ్ వాట్? క్యాష్ అండ్ క్రెడిట్ సేల్స్. సో అది మనం డైరెక్ట్ గా తీసుకోకూడదు. సేల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కనిపించినంత మాత్రాన అదేంటి గ్రాస్ క్యాష్ రిసీట్ కాదు. అర్థమైందా? ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్? అక్రూవల్ బేసిస్. సో P&L ఈస్ జనరల్లీ ప్రిపేర్డ్ ఆన్ ద అక్రూవల్ బేస్ ఓన్లీ. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాల్ట్. ఓకేనా? సో P&L నుంచి మనం డైరెక్ట్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఎందుకు తీసుకోకూడదు సార్? ఎందుకు నెట్ ప్రాఫిట్ నుంచి మొదలు పెట్టాలి అంటే ఇదే ఫాల్ట్. అక్రూవల్ బేస్ లో ఇది ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు. క్లియరా? అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ దాట్ మా P&L లో ఉండే సమ్ ఆఫ్ ద ఐటమ్స్ మాత్రం నేను కోట్ చేస్తున్నాను. డిప్రిషియేషన్ ఈస్ దేర్, రైట్? డిప్రిషియేషన్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ పెయిడ్, ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్, డివిడెంట్ రిసీవ్డ్, డివిడెంట్ పెయిడ్, ఇవన్నీ కూడా P&L లో ఉంటాయి కదా. అవన్నీ కన్సిడర్ చేసిన తర్వాతే వి విల్ బి గెట్టింగ్ వాట్? నెట్ ప్రాఫిట్ అనే ఐటమ్. బట్ వీఆర్ టేకింగ్ వాట్? ఇది నెట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ అనుకుందాం యాజ్ ఆఫ్ నౌ. దిస్ నెట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ వీ హ్యావ్ టేకెన్, రైట్? ఎస్, బట్ వాట్ ఈస్ దట్ వీ నీడ్ టు గెట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్? క్యాష్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్, రైట్? అవునా కాదా? క్యాష్ ఆపరేటింగ్ ఇన్ఫ్లో వీ వాంట్, క్యాష్ ఆపరేటింగ్ ఇన్ఫ్లో ఆర్ అవుట్ఫ్లో వీ వాంట్. బట్ ఈ నెట్ ప్రాఫిట్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి? నాన్ క్యాష్, నాన్ ఆపరేటింగ్, accrual. Non-cash is there, non-operating is there, accrual is there. We need to eliminate all these three things. Sir, accrual ante enti? Working capital changes. Accrual is nothing but working capital changes. So three kinds of things we need to do with respect to indirect method. That is, first thing is non-cash, second non-operating, working capital changes. So depreciation is there, already reduced kada. What is that we need to do now? Add back. That is what the adjustment means. Add back. And when it comes to non-operating activities, already ఈ incomes include అయ్యింటే we need to reduce.
ఆల్రెడీ ఈ పేమెంట్స్ మనం ఎక్స్క్లూడ్ చేసి ఉంటే we need to add back. క్లియరా? సో ఈ సిచ్యువేషన్స్ లో నెట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ మనకి కావాలి. వాట్ ఈస్ ఇట్ వి వాంట్? నెట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్. నెట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ అంటే ఏంటమ్మా? ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయటకు ముందా తర్వాతనా? ముందు కదా. సో నెట్ ప్రాఫిట్ అని ఇచ్చారు క్వశ్చన్లో. ఏమిచ్చారు? హౌ డూ యూ కన్సిడర్ దాట్? వాట్ ఈస్ దట్? పిఎండల్లోనే ఇచ్చారమ్మా, పిఎండల్లోనే ఇచ్చారు. బిఫోర్ ట్యాక్సా? ఎలా చెప్తారు? నో, ఇట్ ఈస్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఓన్లీ. ఇమాజిన్ దట్ పిఎండల్ స్టేట్మెంట్. స్టేట్మెంట్ యాజ్ పర్ షెడ్యూల్ 3 నెట్ ప్రాఫిట్. ఆ స్టేట్మెంట్లో ఓన్లీ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ వేస్తారా? ఈపీఎస్ వరకు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. ఏ ప్రాఫిట్ అని ఎలా చెప్తారు? నో కదా. సో నెట్ ప్రాఫిట్ అని మీకు కనిపిస్తే నెట్ ప్రాఫిట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ఆఫ్టర్. గుడ్, కరెక్ట్ గానే వింటున్నారు. ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ అండ్ ఆల్సో నెట్ ప్రాఫిట్ ఫర్ ద పీరియడ్ ఆర్ ప్రాఫిట్ ఫర్ ద పీరియడ్. ఏ నేమ్స్ అయినా పిలవచ్చు దాన్ని. వాళ్ళు ప్రాఫిట్ ఫర్ ద పీరియడ్ అన్నా ఇవ్వనివ్వండి, నెట్ ప్రాఫిట్ ఫర్ ద పీరియడ్ అన్నా ఇవ్వనివ్వండి, ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ అన్నా ఇవ్వనివ్వండి, నెట్ ప్రాఫిట్ అనైనా ఇవ్వనివ్వండి, అన్ని ఒకటే మీనింగ్. వాట్ ఈస్ దట్ వీ నీడ్ టు డూ? వీ నీడ్ టు అరైవ్ అట్ వాట్? నెట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్. బట్ మనకి ఇచ్చింది నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ అంటే వీ నీడ్ టు యాడ్ బ్యాక్ ట్యాక్స్. ట్యాక్స్ యాడ్ బ్యాక్ చేస్తే అల్టిమేట్లీ విల్ బి గెట్టింగ్ నెట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్. ఫ్రమ్ దిస్ నెట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ ఈ యాక్టివిటీస్ అన్నిటిని అడ్జస్ట్ చేస్తే వి విల్ బి గెటింగ్ ఆపరేటింగ్ క్యాష్ ఫ్లోస్. ఎస్ ఆర్ నో? దట్ ఈస్ వాట్ ద థింగ్ దట్ విల్ బి డన్ ఇన్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్. అర్థమైందా? ఎస్. సో ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ ఇండైరెక్ట్, జస్ట్ లుక్ అట్ ఇట్. సో నార్మల్గా 3 యాక్టివిటీస్ని మనం కోట్ చేస్తాం కదా. అందులో ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్లోనే కదా డిఫరెన్స్ వచ్చేది డైరెక్ట్కి ఇండైరెక్ట్కి. సో క్యాష్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్. దీంట్లో మనం బేస్ ఏం తీసుకుంటున్నాం? నెట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్. ఒకవేళ వాళ్ళు ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఇస్తే నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ప్లస్ ట్యాక్స్ విల్ బి గెట్టింగ్ నెట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్. ఈ నెట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ కి వాట్ ఈస్ దట్ వి విల్ బి డూయింగ్? అడ్జస్టింగ్. ఏం అడ్జస్ట్ చేస్తాం? ప్లస్ ఆర్ మైనస్ నాన్ క్యాష్, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ నాన్ ఆపరేటింగ్, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ చేంజెస్. ఈ చేంజెస్ అన్ని చేసిన తర్వాత విల్ బి గెటింగ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ మైనస్ ట్యాక్స్ విల్ గివ్ us నెట్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్. ఓకేనా? ఎస్, దిస్ ఈస్ ద ఫార్మాట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు operating activities and that to indirect method. Okay, sometimes what will happen, net profit will be there for you, but net profit with regarding to 2 years will be there for you. Direct ga vaadu ivadu. Net profit for the period vaadu ivadu. Last year the rendu ichestadu. Okay, but when you see the statement of P&L, గుర్తుందా? స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L లో వాట్ విల్ బి దేర్? ప్రాఫిట్ వచ్చిన తర్వాత, దట్ ఈస్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ తర్వాత వాట్ ఈస్ దట్ వి విల్ డూ మా? అప్రోప్రియేషన్స్, రైట్? వాట్ ఈస్ దట్? డివిడెంట్ ఉంటే డివిడెంట్ పే చేస్తామా? ఇంట్రమ్ డివిడెంట్ కానీ ప్రపోజ్డ్ డివిడెంట్ కానీ అన్ని పే చేస్తాం కదా. డివిడెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్యాక్స్ కూడా ఇక్కడే వస్తుంది కదా, ట్యాక్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డివిడెండ్. అండ్ ఆల్సో ట్రాన్స్ఫర్స్ టు రిజర్వ్స్ కి ఏమైనా ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ఉంటే మొత్తం తీసేసి ఉంటాం కదా. ఎస్. సో వాడేం చేస్తాడంటే అల్టిమేట్ బ్యాలెన్స్ ఈ ప్రాఫిట్ ఇచ్చేస్తాడు మనకి. అంతా తీసేసిన తర్వాత ఒక ప్రాఫిట్ ఉంటుంది కదా, ఈ ప్రాఫిట్ మనకి చేతిలో పెడతాడు. వాట్ ఈస్ దట్ వీ నీడ్ టు డూ? యాడ్ బ్యాక్ ఆల్ దిస్ అప్రోప్రియేషన్స్, యాడ్ బ్యాక్ ట్యాక్స్ అండ్ అరైవ్ అట్ వాట్? నెట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్. సో ద థింగ్ ఈస్ దట్ ఓపెనింగ్ ప్రాఫిట్ ఇస్తాడు, closing profit, opening profit and closing profit. So how to deal with that? Take closing profit first, add all the appropriations, reduce opening profit.
You'll be getting profit for the period. What is that you'll get? Profit for the period. This profit is nothing but your profit before tax. Okay, well, the after tax is the add back tax. Okay, you'll be getting profit before tax. And take that and do all these three adjustments. What are those adjustments, ma? Non-cash, non-operating, and working capital changes. Clear? Yes. One more thing is that with respect to working capital, that too operating. Working capital antene operating kada. Working capital formula enti as per FM? Current assets minus current liabilities. So working capital includes current assets and current liabilities. These things are nothing but operating items kada. So operating working capital changes with respect to assets and liabilities. Just remember a small logic. With respect to cash flow statements and this working capital changes, if it is an asset, opening and closing rendu balance ichuntadu kada. Asset, increase in balance of asset, it will have inverse effect. Inverse effect ante entamma? You have to reduce cash flow. Okay, asset will be having inverse effect, liability will be having direct effect. So increase of liability undanukondi, cash flow kuda meer add cheyali. That is what the ultimate logic. Clear? What is that? When it comes to current asset, if there is increase in current asset, cash flows lo em cheyali? Reduce cheyali. Inverse effect. Current liability is there. Current liability increase undanukondi, opening ki closing ki, cash flows lo em cheyali? Add cheyali. Current asset is there, opening and closing decrease undi, cash flows lo em cheyali? Add. Current liability is there, opening ki closing ki reduced ayindi, cash flows lo kuda reduce. Clear? Yes. See here ma, profit before tax, how to compute that? Closing balance as P&L account, appropriations like interim dividend, proposed dividend, transfer to P&L, transfer to reserve, all the things we need to add back tax. If it is refund of tax, reduce that. Okay, extraordinary items, loss aithe malli add cheskondi, gain aithe less cheyandi. After that, opening balance of P&L kuda less cheste, net profit before tax and extraordinary activities will be there. See this example. From the following information, calculate net profit before tax and extraordinary item. Okay, profit icharu, opening and closing. Opening 24,000, closing, opening 2,24,000. No. What is this? Okay. Opening 24, closing 2,24,000. Reserve is there. Opening it is 75,000, closing it is 2,25,000. Dividend payable. Opening 40. Wait a minute. Current year lo edaina dividend pay chesama? Amma adi opening already. Opening kada, adi close అయిపోయి ఉంటుంది payable. ఈ ఇయర్ లో మనకి ఎక్కడ పే చేసినట్టు ఇవ్వలేదు. క్లియరా? See here, refund of tax is there. Provision for tax made during the year is there. Interim dividend paid during the year is there. Loss due to earthquake is there. Insurance proceeds from earthquake disaster settlement is there. How to treat, how to deal with that? See here, net profit or loss, closing తీసుకున్నా ఓకే, యూ కెన్ టేక్ క్లోజింగ్ హియర్. డైరెక్ట్ గా వాడు అడ్జస్ట్ చేశాడు, ఓపెనింగ్ నుంచి ఎలాగో క్లోజింగ్ తీస్తాం కదా, డైరెక్ట్లీ హాస్ అడ్జస్టెడ్ దట్, నో వరీస్ అట్ ఆల్. అండ్ సీ హియర్, యాడ్ ఇంటర్మ్ డివిడెండ్, అప్రోప్రియేషనేగా, యాడ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు రిజర్వ్, అప్రోప్రియేషన్, ట్యాక్స్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం, ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ రావాలిగా, రీఫండ్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ లెస్ చేయండి. ఓకే, అండ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఐటమ్, లాస్ డ్యూ టు ఎర్త్క్వేక్, యాడ్ బ్యాక్, ఎక్స్ట్రాడినరీ రిసీట్, ఇన్సూరెన్స్, reduce, net profit before tax and extraordinary item 6,76,500. ఈ ప్రాఫిట్ ని తీసుకొని you need to adjust those three things. What are they? Non-cash, non-operating and working capital changes. Okay. Some more important points will be there, like let me come directly into conclusions with respect to provisions for, provision for tax and advance tax will be there kada. See here, when it comes to provision for tax, 2 years తీసుకుందాం.
This is financial year 21-22. This is 22-23. నార్మల్గా ఏ ఇయర్లో ప్రొవిజన్ ఆ ఇయర్లోనే మనం క్రియేట్ చేస్తాంగా. ఎంట్రీ ఏంటి? P&L టు ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఈ ఇయర్లో క్రియేట్ చేసిన బ్యాలెన్స్ నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అవుతుందిగా. నెక్స్ట్ ఇయర్లో కూడా క్రియేట్ చేస్తామా? ఎస్. దట్ ఈస్ వై కంక్లూషన్ ఈస్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్. మీకు ఒక అకౌంట్ ఉంటే క్వశ్చన్లో కానీ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్ ఇస్తే ఓపెనింగ్ ప్రొవిజన్ విల్ బి షోన్ అండర్ విచ్ సైడ్? క్రెడిట్ సైడ్ కదా. సో ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ విల్ బి దేర్. క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ డెబిట్ సైడ్, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ విల్ బి దేర్. If these two informations were given, sir, cash flow statement ki ye information తీసుకోవాలి అంటే we need to take some assumptions. That is nothing but opening balance is said to be paid in current year, closing balance is said to be created in the current year. Opening balance ని ఏమనుకోవాలి? కరెంట్ ఇయర్ లో పే చేసామని, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ని కరెంట్ ఇయర్ లో క్రియేట్ చేసామని అనుకోవాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుంది మా టు బ్యాంక్ అనే ఎంట్రీ వస్తుంది పే చేసాము అని అనుకుంటే. సో బ్యాంక్ అని వచ్చిందంటే డైరెక్ట్ గా వాట్ ఇస్ దట్? క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ లో వస్తుందిగా, అండ్ దట్ టు ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ లో వస్తుందిగా. ఎస్. సో దట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్. సార్ క్వశ్చన్ లో అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ ఉంది సార్. అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉంది, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉంది. అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ ఓపెనింగ్ విచ్ సైడ్? డెబిట్ సైడే కదా ఓపెనింగ్. క్లోజింగ్ విచ్ సైడ్? క్రెడిట్ సైడేగా. సో ఓపెనింగ్ విల్ బి దేర్, క్లోజింగ్ విల్ బి దేర్. If nothing is given, what is the assumption? This opening balance is adjusted with provision. Closing balance is nothing but paid in current year. Opening balance ఏం చేసాం? Adjusted with provision. Sir, ఎందుకు అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాం? See here, provision ఇక్కడ మనం ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉంది కదా, ఆ దాన్ని మనం ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నట్టు పే చేస్తున్నాం కదా, దాన్ని పే చేయకుండా ఆల్రెడీ పే చేసిన ట్యాక్స్ ని అడ్జస్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా. అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ ఇస్ ఆల్రెడీ పెయిడ్, రైట్? So you will adjust this advance tax directly. Clear? So for adjusting advance tax directly, instead of writing this as bank to advance tax, we can write directly kada. Yes. When you write advance tax there, you will be having by provision for a tax here. Yes or no? And this balance of closing is nothing but paid in current year. A year advance tax a year lone pay chestamga. What is the entry for paying of advance tax? Advance tax to bank. Therefore debit side low to bank. When you see provision for tax and advance tax, both the things in the same problem itself, mana assumption enti? Provision for tax, advance tax adjust అయిపోతాయి. Ultimately advance tax లో ఉన్న లాస్ట్ బ్యాలెన్సెస్ కరెంట్ ఇయర్ లో పే చేసామని. కరెంట్ ఇయర్ లో పే చేస్తే అక్కడ మనకి బ్యాంక్ ఎఫెక్ట్ ఇస్తుంది. సో దీన్ని తీసుకెళ్లి ట్యాక్స్ అని చెప్పి మనం ఆపరేటింగ్ ట్యాక్స్ లో వేస్తాం, ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ లో చూపిస్తాం. క్లియరా? Yes? Yes. See here, some entries I have given. Yes, ma. Treatment of provision for tax when there is advance tax. So financial year 22-23, 23-24. ఏ ఇయర్లో అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ ఆ ఇయర్లోనే పే చేస్తాంగా. సో అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ టు బ్యాంక్. ఆ ఇయర్లో మనం ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ కూడా క్రియేట్ చేస్తాంగా. ఎంట్రీ P&L టు ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్. నౌ కమ్ టు నెక్స్ట్ ఇయర్. నెక్స్ట్ ఇయర్లో యాక్చువల్గా ట్యాక్స్ అసెస్ అవుతుంది కదా, మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేసాం ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్. దీనికి కన్ఫర్మేషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది? నెక్స్ట్ ఇయర్లో వస్తుంది. కన్ఫర్మేషన్ వస్తే మా కన్ఫర్మేషన్ లేకపోతే ఎస్టిమేట్ అని చెప్పి ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయాలి. కన్ఫర్మేషన్ వస్తే మళ్ళీ ప్రొవిజన్ ఎందుకు? లయబిలిటీ క్రియేట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది కదా. ఎస్ ఆర్ నో? లయబిలిటీ సర్టైన్ అయితే దానికి ప్రొవిజన్ ఎందుకు? సర్టైనిటీ లేకపోతేనే కదా ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేసుకునేది. నెక్స్ట్ ఇయర్లో సర్టైన్ అవుతుంది. సో ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసిన ప్రొవిజన్ని ట్యాక్స్ పేయబుల్ అని చెప్పి మనం సర్టైన్ చేస్తున్నాం, లయబిలిటీ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం. నౌ దిస్ లయబిలిటీ ఈస్ టు బి పేడ్ కదా, బట్ ఆల్రెడీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ సమ్ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నాం. దాన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చుగా. సో ట్యాక్స్ పేయబుల్ టు అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్. సార్ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ అడ్జస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత కూడా ఇంకా పే చేయాలి సార్ టు బ్యాంక్. సరే, ఇది లాస్ట్ ఇయర్కి సంబంధించింది. కరెంట్ ఇయర్లో మళ్ళీ ఏం చేయాలి? అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ పే చేయాలిగా. అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ టు బ్యాంక్. కరెంట్ ఇయర్లో మళ్ళీ ఏం చేయాలి? ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. P&L టు ప్రొవిజన్. ఓకే, ఎస్.
సో ఇక్కడ మనకి బ్యాంక్ ఎఫెక్ట్ అయ్యేవి ఏంటిమా, ఈ ఇయర్ లో చూడండి బ్యాంక్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఏంటిది, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ ఇస్ నాట్ సఫిషియంట్, ఇక్కడ బ్యాంక్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, అండ్ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ పే చేయడానికి బ్యాంక్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఈ రెండే వస్తాయి. మాక్సిమం మీకు ఇది కనిపించదు, ఇదే కనిపిస్తుంది టు బ్యాంక్ అని, అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ ఒక్కటే వస్తుంది క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్స్ లో. క్లియరా? ఎస్. సో ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ అకౌంట్ ఈస్ దట్ opening balance will be there, closing balance will be there. Generally opening balance in provision for tax account is arrived to be, sorry, what is that, it is not arrived ma, assumed to be paid during the year, and closing balance is nothing but the provision created during the year. That is what the assumption that we have taken kada. That is, if they give only two information in provision for tax account, we will fill the other information by using this assumption. If they give three information, that is nothing but వాడు ప్రాబ్లం లో ఎంత పే చేసామో కూడా ఇచ్చేసాడు మా, ద బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ విల్ బి వాట్, క్రియేటెడ్ కదా, అంతే కదా. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉంది, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉంది, క్వశ్చన్ లో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పెయిడ్ అన్నాడు, పే చేసింది కూడా వాడే ఇచ్చేస్తే డైరెక్ట్ గా మనం తీసుకోవచ్చు కదా ట్యాక్స్ అకౌంట్ లో పేమెంట్, అండ్ ద బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ విల్ బి వాట్, ప్రొవిజన్ క్రియేటెడ్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్. వాడు ఈ టూ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తేనే మనం జనరల్ అజంప్షన్ తీసుకుంటాం, ఓపెనింగ్ దేమో పే చేసినట్టు, క్లోజింగ్ దేమో క్రియేట్ చేసినట్టు. వాడు ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇచ్చాడు, పే చేసింది ఎంత అని. వాడు ఇచ్చేసినప్పుడు మళ్ళీ మనకు అజంప్షన్ దేనికి, యాక్చువల్ పేమెంటే తీసుకుంటే సరిపోతుందిగా. ఎస్. సో ఆ పేమెంట్ని కూడా రికార్డ్ చేసిన తర్వాత ద బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ విల్ బి క్రియేటెడ్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్. సో అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ ఉంటే ఎలాగా, ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అండ్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఏమో ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ ఇక్కడ అడ్జస్ట్ చేసుకున్నాం, అండ్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఏమో కరెంట్ ఇయర్ పే చేసింది. ఓకే. ఎస్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫిక్స్డ్ అసెట్ కూడా మనకు ఉంటుంది. ఆ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఉన్నప్పుడు హౌ బ్యాంక్ విల్ బి అరైవ్డ్ ఫ్రమ్ దట్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్. నార్మల్గా ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ని రెండు మెథడ్స్ లో మన వాళ్ళు ఫాలో అవుతూ ఉంటారు మా, డబ్ల్యూడిబి మెథడ్, కాస్ట్ మెథడ్. డబ్ల్యూడిబి మెథడ్ లో ప్రిపేర్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్ అకౌంట్ ఆర్ అక్యుములేటెడ్ డిప్రిషియేషన్ అకౌంట్ ఇస్ నాట్ మెయింటైన్. ఈ అక్యుములేటెడ్ డిప్రిషియేషన్, ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్ ఎప్పుడు మీరు మెయింటైన్ చేస్తారు, అసెట్ ని కాస్ట్ కి మీరు మెషర్ చేస్తున్నప్పుడు, కాస్ట్ మెథడ్ లో మీరు వాల్యూ చేస్తున్నప్పుడు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దెర్ ఈస్ అన్ అసెట్ మా, ఆర్ పర్చేస్డ్ అసెట్. పర్చేస్ కి ఎంట్రీ ఏంటి, అసెట్ పర్చేస్ చేశారు, ఫిక్స్డ్ అసెట్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అని ఎంట్రీ రాసాం. 10 lakhs say for 5 years ma. After first year, what is the entry for depreciation? Depreciation to fixed asset, that is 2 lakhs, 2 lakhs. When you draw this fixed asset account, balance ఎంత వస్తుంది, పర్చేస్ చేసిందేమో 10 lakhs, డిప్రిషియేషన్ 2 lakhs, అండ్ అసెట్ ఈస్ మెయింటైన్డ్ అట్ 8 lakhs. కానీ కంపెనీ ఇలా చేయాలనుకోవట్లా. కంపెనీ ఏం చేయాలనుకుంటుంది, అసెట్ ని ఎప్పుడు కాస్ట్ కే మెషర్ చేయాలనుకుంటుంది. కాస్ట్ కే మెషర్ చేయాలనుకుంటున్నప్పుడు పర్చేస్ ఎంట్రీ రాసాంగా, ఫిక్స్డ్ అసెట్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అని 10 lakhs, 10 lakhs. Now what to do, what company will do ma? డిప్రిషియేషన్ లో డిప్రిషియేషన్ టు ఫిక్స్డ్ అసెట్ అని రాస్తుందా? నో, ప్రొవిజన్ ఆర్ అక్యుములేటెడ్ డిప్రిషియేషన్ అని రాస్తుంది. సో ఇక్కడ అక్యుములేటెడ్ ఆర్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్ రాసినప్పుడు అసెట్ ఏమైనా తగ్గిందా? therefore asset will be maintained at what, cost only. Ultimately your provision for depreciation account will be created and will be increased with this depreciation each and every year kada. Yes, అర్థమవుతుందా? So when you see provision for depreciation account, ఇది provision for depreciation account మా, ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఏముంటుంది, ఎటు సైడ్ ఉంటుంది, ఏ సైడ్, క్రెడిట్ సైడ్. ఓపెనింగ్ క్రెడిట్ సైడ్, క్లోజింగ్ డెబిట్ సైడ్. ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ విల్ బి దేర్. Now what is the assumption? కరెంట్ ఇయర్ లో ఒక అసెట్ ని సేల్ చేశారు మా, లైక్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ ఈస్ 10,000, అక్యుములేటెడ్ డిప్రిషియేషన్ ఈస్ 8,000, సోల్డ్ అట్ 4,000. టెల్ మీ ద ఎంట్రీ. ఇది కాస్ట్, ఇది అక్యుములేటెడ్ డిప్రిషియేషన్, ఇది సేల్ వాల్యూ. బ్యాంక్, బిఫోర్ పాసింగ్ దిస్ బ్యాంక్ ఎంట్రీ, వాట్ ఈస్ దట్ వీ నీడ్ టు డూ, ఈ అసెట్ ని క్యారింగ్ అమౌంట్ కి తీసుకొని రావాలి కదా. వాట్ ఈస్ ద ఎంట్రీ ఫర్ దాట్, ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్ ఆర్ అక్యుములేటెడ్ డిప్రిషియేషన్ టు వాట్ ఈస్ దట్, ఫిక్స్డ్ అసెట్. అంతే కదా. సో అప్పుడు ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే సేల్ చేస్తామో అప్పుడు మనం ఆ ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంట్ ని క్యాన్సిల్ చేస్తాం. క్లియరా? ఎస్. నో, ఇప్పుడు ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్ అకౌంట్ ఆల్రెడీ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉంది, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉంది. సేల్ టైంలో ఏమవుతుంది మా,
accumulated or provision for depreciation debit అయిందిగా in the name of what? Fixed asset. So in that account to fixed asset అని మనం రాస్తాం అంతే కదా. Now what is this balancing figure that you will get? Current year's depreciation. క్లియరా? కరెంట్ ఇయర్స్ డిప్రిషియేషన్ అర్థమవుతుందా? ఎస్, దట్స్ ఇట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాట్? ఫిక్స్డ్ అసెట్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆల్సో. ఓకేనా? అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ మా, ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంట్ మీరు డ్రాఫ్ట్ చేసినప్పుడు ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎటువైపు వస్తుంది? డెబిట్ సైడ్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ క్రెడిట్ సైడ్. డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ పర్చేజెస్ డెబిట్ సైడ్ ఇక్కడ వస్తుంది. డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ సేల్స్ క్రెడిట్ సైడ్ బై బ్యాంక్, అంతే కదా. సేల్ చేసాం అట్ లెస్ వాల్యూకి, లాసేగా, ఎటువైపు వస్తుంది? ఎంట్రీ ఫర్ లాస్, P&L టు అసెట్ ఓన్లీ. సో P&L టు అసెట్, అసెట్ ప్లేస్లో P&L, అంతే కదా. ఎస్, ఈ P&L ఇది విచ్ యాక్టివిటీ? ఇక్కడ లాస్ వచ్చింది కదా, లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ విచ్ యాక్టివిటీ? ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ. కానీ P&L లో ఆల్రెడీ ఏమైంది? అది అడ్జస్ట్ అయ్యిందిగా, నాన్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ అని చెప్పి మనం ఏం చేయాలి? అగైన్ అడ్జస్ట్ చేయాలి. లాస్ అయితే రెడ్యూస్ చేసి ఉంటాం, యాడ్ బ్యాక్ చేయాలి. క్లియరా? ఎస్. సో ఈ అడ్జస్ట్మెంట్స్ చూస్తాం సమ్ స్పెషల్ పాయింట్స్ నుంచి, లైక్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ అండ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్, అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, loan is there. If at all loan is there, what is the, I mean, which side you will be showing that loan account ma? What is that? Credit side only. It is a liability to you. Yes, opening balance credit side, closing balance will be debit side, closing balance. During the year you have raised some loan. What is the entry? Bank to loan, అంతే కదా. సో ఎక్కడ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది? క్రెడిట్ సైడ్ లో బై బ్యాంక్ అని ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ నౌ? ఇక్కడ ఒక క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉంది మా, ఈ బ్యాలెన్స్ ఏమనుకోవాలి? రీపెయిడ్. ఓకేనా? సో టు బ్యాంక్. సో లోన్ అకౌంట్లో మనకి 2 బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి రేజింగ్, ఇంకొకటి రీపేమెంట్. రెండు కూడా ఏ యాక్టివిటీస్? ఫైనాన్స్ యాక్టివిటీసే. సో క్యాష్ ఎక్కడైతే ఎఫెక్ట్ అవుతుందో అది ఖచ్చితంగా మనం కన్సిడర్ చేసి తీరాలి, ఏ అకౌంట్లో అయినా కానివ్వండి. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వేర్ దేర్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ డెబిట్ సైడ్, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ క్రెడిట్ సైడ్. డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ పర్చేజ్డ్ సమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, ఎంట్రీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ టు బ్యాంక్. సో టు బ్యాంక్ అని రాసాం సమ్ అమౌంట్. క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇక్కడ మిగిలిపోయింది. వాట్ ఈస్ దిస్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్? సో సేల్స్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్. ఓకే, అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ కూడా మనకి బ్యాంక్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. బ్యాంక్ ఎఫెక్ట్ అయిన ప్రతి చోటని మనం క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్స్లో తీసుకోవాలి. హోప్ దట్ ఈస్ క్లియర్. ఎస్. సో ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంట్లో చూడండి మా, వర్కింగ్ క్యాపిటల్, సారీ WDV అది, ఇట్స్ నాట్ WDCV. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ విల్ బి దేర్, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ విల్ బి దేర్. డ్యూరింగ్ ది ఇయర్ పర్చేజెస్ బ్యాంక్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్, డ్యూరింగ్ ది ఇయర్ సేల్స్ బ్యాంక్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్, డ్యూరింగ్ ది ఇయర్ డిప్రిషియేషన్. WDV అంటే డిప్రిషియేషన్ ఇక్కడే రాస్తున్నాం కదా, ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్. అండ్ లాస్ వస్తే P&L. ఓకే, సీమా డిప్రిషియేషన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ ఇట్ ఈస్? non-cash activity. Okay, this P&L non-operating activity, and this bank investing activity. Okay, so ఒక ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంట్లో మనకి ఇన్ని యాక్టివిటీస్ ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి, అన్నీ మనం రిఫ్లెక్ట్ చేయాలి. క్లియరా? సో ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మెయింటైన్ అట్ కాస్ట్, కాస్ట్ అయితే బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్, బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్, పర్చేజెస్, సేల్స్, లాస్, అదొక్కటే కనిపిస్తుంది. డిప్రిషియేషన్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఎక్కడ కనిపిస్తుంది? ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్లో. ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్ ఓపెనింగ్, క్లోజింగ్. సేల్ చేస్తే ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్ టు ఫిక్స్డ్ అసెట్, అండ్ ద రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఈస్ డిప్రిషియేషన్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ద కరెంట్ ఇయర్, కరెంట్ ఇయర్స్ డిప్రిషియేషన్. ఓకే. అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్, డ్యూరింగ్ ది ఇయర్ పర్చేజెస్, డ్యూరింగ్ ది ఇయర్ సేల్స్. లాస్ అయితే క్రెడిట్ సైడ్, ప్రాఫిట్ అయితే డెబిట్ సైడ్. ఆల్రెడీ P&L ఎఫెక్ట్ అయింది కాబట్టి నౌ వాట్ టు డూ? అడ్జస్ట్, సిన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ నాన్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ. క్లియరా? ఎస్. నౌ లెట్స్ లుక్ ఇన్ టు దిస్ ఎగ్జాంపుల్ 3. ఓకే, see this.
The following figures have been extracted from the books of M Limited for the year ended 31st March 2019. You are required to prepare what ma? Cash flow statement. They have given net profit before adjusting income tax. Directly is giving the sentence there, net profit before tax, but after considering following items was 10 lakhs. So net profit before tax 10 lakhs. In that these activities were included. Only these activities. Okay. 5 activities. First thing. What is it? First thing? Depreciation. What is this? Non-cash only. What to do ma? Add back. Discount on issue of debentures written off. Non-cash Pakka? Tell me what is the entry for discount on issue of debentures. Issue of debentures. Suppose price is 100. You have issued for 90. Tell me the entry. Bank you will be getting 90. To debentures you will be writing as 100. This 10 is discount on issue of debentures. Ante kada? This will be written off by transferring that to P&L entry. P&L to discount on issue of debentures. Cash ekkadena include ayinda? Ee discount treatment lo cash ledhu kada? Therefore it is what? Non-cash. So non-cash ఏం చేయాలి? Already P&L ని కదిలించారుగా, ప్రాఫిట్ ని రెడ్యూస్ చేశారు. What is it we need to do? Add back. Interest on debentures paid. What kind of activity is that? Non-operating only, and that too interest paid is nothing but what? Finance activity only, already reduced from profits. Now go and add back. Book value of investments 1,50,000 sold for, therefore profit is, this profit is already included in this 10 lakhs minus that, reduce that 10 lakhs, sorry 10,000. Interest received on investments 30,000 already included in this 10 lakhs. Now what to do? Reduce that. Clear? Yes. So after that, income tax paid during the year. Operating year, right? Yes. See here, point number C. 7,500, 10% preference shares of 100 each were redeemed on 31st March 2019 at a premium of 5%. So what is happening there? 7,500, 10% preference shares of 100 each were redeemed on 31st March 2019 at a premium of 5%. Then what is the value of redemption ma? 7,500 into 100 at a premium of 5%. What is this? 7,87,500. That is what? Redemption value only? Yes. Further, the company issued 25,000 equity shares of 10 each at a premium of 20% on 2nd April 2018. What company is doing? Raising money, right? By issuing of equity shares. Financing activity only. So 25,000 equity shares at the rate 10 at a premium of 20%. That is 25,000 into 10 plus 20%, which is nothing but 3 lakhs. 3 lakhs. Raising of funds. Financing activity. Wait. See here, dividend on preference shares were paid at the time of redemption. When they are redeeming, dividend is also there. How much is the dividend ma? 10%, right? Is to be paid on face value only. What is the face value? 7,50,000 into 10%, 75,000. What kind of activity is that? Financing. So in this particular point C, 75,000 is there. Inflow, outflow? Dividend paid, right? Outflow. And 7,87,500. Outflow or inflow? Outflow. And 3 lakh is there. Inflow. 3 things will affect which, what ma? What activity? Financing activity only? Yes. Come to this D. Dividend paid for the year 17-18, 2 lakh, and interim dividend paid 1,50,000 for the year 18-19. What is this current year? 18-19 only?
In this year, we are paying what? Interim dividend and dividend related to last year. But the cash is affected in this year only. Therefore, we need to affect what? Cash flow statement to the extent of 4 lakhs. Because all these things were paid in current year only. So 2,50,000 we have paid in current year from the current year cash balance, and 1,50,000 from current year cash balance. On an overall 4 lakhs is getting affected. 4 lakhs is getting affected, right? What kind of activity is that? What is that? Financing activity. Inflow or outflow? Outflow. Good. Land was purchased on 2nd April 2018 for 1,20,000, for which the company issued 10,000 equity shares of 10 each at a premium of 20% to the landowner as a consideration. నిర్దాక్షిణ్యంగా వదిలేయాలి. ఇందాక మాట్లాడంగా నాన్ క్యాష్. సో వీఆర్ పర్చేసింగ్ దట్ ల్యాండ్ బట్ గివింగ్ అవుట్ వాట్? Shares. Yes. And now some information is there. Stock, sundry debtors, cash in hand, bills receivable, bills payable, sundry creditors, outstanding expenses. Why it is given there? Changes in working capital. Ante kada, changes in working capital. See here, stock, asset, liability. Increase or decrease? Increase is there, right? Cash flow em avvali? Decrease avvali to the extent of 59,000. Sundry debtors were there. Asset, liability? Asset. Increase or decrease? Increase is there. Increase అయితే ఏం చేయాలి? Reduce చేయాలి. ఇది reduce. And cash in hand దాన్ని ఏం చేయకూడదమ్మా, అది అలాగే ఉంది. క్యాష్ కదా. ఎస్. బిల్స్ రిసీవబుల్ ఇంక్రీసా డిక్రీసా? డిక్రీస్. ఇక్కడ డిక్రీస్ అయింది. వాట్ ఈస్ దట్ వి నీడ్ టు డూ? యాడ్ బ్యాక్. బిల్స్ పేయబుల్ ఇంక్రీసా డిక్రీసా? లయబిలిటీ అసెట్టా? లయబిలిటీ డిక్రీస్ అయితే వాట్ ఎఫెక్ట్? డైరెక్ట్ ఎఫెక్టా ఇండైరెక్ట్ ఎఫెక్టా? సో ఇక్కడ కూడా మనం డిక్రీస్ చేయాలి. సండ్రీ క్రెడిటర్స్ వాట్ ఈస్ దట్? లయబిలిటీ అసెట్టా? లయబిలిటీ ఏ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది? డైరెక్టా ఇన్వర్సా? డైరెక్ట్ ఎఫెక్ట్. ఇంక్రీసా డిక్రీసా? ఇంక్రీస్. లయబిలిటీ ఇంక్రీస్ అయితే డైరెక్ట్ ఎఫెక్ట్ క్యాష్ లో కూడా ఇంక్రీస్. అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అసెట్టా లయబిలిటీయా? లయబిలిటీ. ఇంక్రీసా డిక్రీసా? ఇంక్రీస్. లయబిలిటీ ఇంక్రీస్ అయితే క్యాష్ లో కూడా increase. That is what working capital changes. Okay. Yes. So by doing all these things, what is the requirement ma? You are required to prepare cash flow statement. Chechu kada? Yes. Just see that. What is the base for us? 10 lakhs తీసుకోని ఆ 10 lakhs కి అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేయండి. 10 lakhs plus 2,50,000 plus 15,000 plus 1,75,000 minus 10,000 and minus 30,000. 14 lakhs, pakka? Oh, that is what? Net profit before tax. For that, what is that we need to do? Non-cash, non-operating అన్ని చేసాం కదా. అన్ని చేసిన తర్వాత వచ్చింది కదా అది. What is that we need to do now? Working capital changes. See here, 14 lakhs వచ్చేసింది. Working capital changes లో what is that you have done? Amount చెప్పండి మా. 59,000 ని డిక్రీజ్ చేస్తున్నారు కదా. సో నెగటివ్. ఇక్కడ 2,550 డిక్రీజ్ చేస్తున్నారు, నెగటివ్. 5,000 ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నారు అండ్ 2,500 డిక్రీజింగ్. హియర్ 2,650 ఇంక్రీజింగ్, 3,400 ఇంక్రీజింగ్. సో 3 values were increasing. 5,000, 2,650 and 3,400. See here, 5,000, 2,650 and 3,400 are increasing. Less 59,000, 2,550 and 2,500 decreasing. Cheste 13,47,000. And during the year we have paid income tax. How much? 4,80,000, which is nothing but after considering that what are the net cash flows from operating activities? 8,67,000. And we are having some investing activities, right? What are they? Book value of investment 1,50,000 sold at 1,60,000. 50 మనం 60కి సేల్ చేసాం. టోటల్ ప్రాఫిటే. బట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ యాక్టివిటీస్ లో టోటల్ ఇన్ఫ్లో తీసుకుంటాంగా. వాట్ ఈస్ ద టోటల్ ఇన్ఫ్లో? 1,60,000. ఓకే. ఎనీ అదర్ యాక్టివిటీస్ దేర్? ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా? ఇన్ఫ్లో. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ యాక్టివిటీ, రైట్? సో 1 ఇన్ఫ్లో అండ్ అదర్ ఇన్ఫ్లో 2 ఉన్నాయి మొత్తం. 1,60,000 and 30,000. 1,60,000, 30, 1,90,000. Come on, look at what kind of activities? Financing activities. ఏమున్నాయి? ఇంట్రెస్ట్
debentures paid ఉంది కదా, interest on debentures paid, that is what? Financing activity only, outflow is there. And wait, ఇవన్నీ అక్కడే కదా వచ్చేది. 75,000, 7,87,500, 3 lakhs and this 4 lakhs అన్ని అక్కడే కదా. See here, so 3 lakhs from equity, 7,87,500 redemption of preference, 75,000 dividend on preference, 1,75,000 interest paid, and 2,50,000 plus 1,50,000, 4 lakhs financing activities. So after considering that, you will be having 80,500 negative figure. Add back opening balance of cash. See here, it will be there. Cash in hand, opening balance 98,150. After adding that, you will be getting 17,650. See here, 17,650. Okay. Yes. Ready for second example? Yes. See here. From the balance sheet of K Limited as given below, ascertain the cash flows from operating activities. Okay. See here, opening balance is there, closing balances are given for liabilities and assets. Okay. When you observe carefully, share capital 9% debentures, sundry creditors, profit and loss account. Why it is given? Why it is given? Directly you will be not finding out what? Net profit before tax. You need to find out net profit before tax. How will you find out? Closing balance you will take. Add appropriations. Less opening balance. You will be getting net profit. After adding tax, you will be getting net profit before tax. Ante kada? See here. Closing balance is 54, right? Let us keep aside. Let us look at the information given below. Depreciation fund ma. What is this depreciation fund? Accumulated depreciation. Opening and closing is there. Contingency reserve is there. Outstanding expense is there. Land and building, machinery, stock in trade, debtors, cash and bank balances, prepaid expenses. In these assets and liabilities, what are all be helpful for working capital changes, ma? Stock in trade, debtors, prepaid expenses, outstanding expenses. In alge kada? Yes. Come look at this. What? Where is it? Creditors also. Sorry. Creditors is there, right? That will also come. Point number A. One old machinery which has original cost of 30,000 sold for 10,000. The accumulated depreciation in respect of the said machinery amounts to 16,000. One new machinery was acquired for. So much is happening there. Tell me, what is the opening balance of machinery there, ma? What is it? See here. We will be dealing with this old machine which is having what? Cost of 30,000. Not only that machinery, let us draft that provision for depreciation account. It will be very much helpful for us. So the amount or cost of the asset sold is what? 30,000. What is the accumulated depreciation? But sold for how much? Carrying amount is how much? 14,000. Sold for how much? 10,000. Loss or profit? Entry. Before that, you need to bring down this asset value. Yes or no? Accumulated depreciation ni cancel cheyali kada. Entry for that. Accumulated depreciation to asset account, which is nothing but 16,000. Okay. Now sale entry. You will be getting money, right? Bank 10,000 to asset 14,000. Loss is 4,000. P&L account. Now tell me, this P&L 4,000 is included in that profit, right? You have to adjust for that. And also bank is affecting here investing activity. Okay. And now what is the current year's depreciation, ma? Provision for depreciation account. Opening balance is 8. Opening balance 80. Where? Which side? Credit side. Debit side. 88.
Now in current year, one account is affected, right? Accumulated depreciation to asset affected with 16,000. So provision for depreciation account lo 16,000 effect ayindi. And the balancing figure is what? 24, which is nothing but what? Current year's depreciation. This is nothing but what ma? Non-cash transaction. ఇది మీరు అఫెక్ట్ చేయాలి. క్లియరా? ఎస్. Before that, tell me what is the opening balance of P&L? 54 44 sorry 40. Closing balance it is 54. 54 is the closing P&L. ఏమేం అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేయాలి మా? అప్రోప్రియేషన్స్ కదా. సో ఇక్కడెక్కడైనా చూడండి అప్రోప్రియేషన్ ఉందా లేదా. సో సెకండ్ ఫస్ట్ పాయింట్ అయిపోయింది, అప్రోప్రియేషన్ లేదు. సెకండ్ పాయింట్ లో 9% debentures were redeemed at a discount of 4% on their face value. Redemption was made at the beginning of the year. Okay, but when you see the third point, dividend at the rate 12% was declared and paid in cash. Current year appropriation only 12% dividend declared and paid. What do you mean by that? 12% is to be paid on what ma? 500 only. 500 into 12%, which is nothing but 60. It is an appropriation already reduced. Add back that to what? 54 plus 60. Now the balance is what ma? 114. What to do now? See whether other appropriations like transfers to general reserves were there or not. It is there, not at all there. But see here, when you see this contingency reserve, opening balance is 140, closing is 110. They are giving an adjustment point. Income tax liability 30,000 paid was debited in contingency reserve. What do you mean by that contingency reserve? Future లో ఏదో ఒక ఆబ్లిగేషన్స్ ఉంటాయి, పే చేయాల్సి వస్తుందేమో అని చెప్పి ఇప్పుడే పెట్టుకుంటున్నారనమాట కంటింజెన్సీ. సో వాళ్ళు దాని నుంచి తీసి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ని పే చేశారు. వాళ్ళు దేని నుంచి పే చేసినా క్యాష్ ఎఫెక్ట్ అయిద్దా లేదా? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ టు బ్యాంక్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కదా, ఖచ్చితంగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఎక్కడ? ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్. క్లియరా? సో నౌ అప్రోప్రియేషన్స్ అది తప్ప ఇంకేది లేదమ్మా. సో 54 plus 60 is equal to 114. You will be reducing opening profit and loss 40. Reduce చేసిన తర్వాత this is what? Net profit before tax. ఈ net profit before tax కి what is that you need to do? అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేయాలిగా. నాన్ క్యాష్ ఐటమ్ ఏంటా? నాన్ క్యాష్ ఐటమ్ డిప్రిషియేషన్ ఇప్పుడే క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, ఎంత? 24. యాడ్ చేస్తే నెక్స్ట్ నాన్ ఆపరేటింగే కదా. సి whether any non-operating is there? Yes, it is there. In that adjustments itself, see here, this loss of 4,000 is there. Already reduced from P&L account kada. Now add back. Plus 4. Now what to do? One more thing ma. 9% debentures were redeemed at a discount of 4%. Redeem. Discount ki redeem చేశారంటే ప్రాఫిటా లాసా? ప్రాఫిట్. మీరు కట్టడం తక్కువ కట్టారు. రిడీమ్డ్ అట్ ఎ డిస్కౌంట్. లాసే ప్రాఫిటే కదా. ఆల్రెడీ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద P&L అకౌంట్, రైట్? ఎంత ప్రాఫిట్ మనకి? 4%. సి ఎంత రిడీమ్ చేసాము సార్ అంటే డిబెంచర్స్ ఓపెనింగ్ 200, క్లోజింగ్ 160. సో బిగినింగ్ లోనే మనం ఏం చేసాం? రిడీమ్ చేసాం 40. ఓకే, ఆ 40 మీద ఏంటి మాది? 4% డిస్కౌంట్ కి రిడీమ్ చేసాం కదా. 4%ఏ కదా. టెల్ మీ 4% అంటే ఎంత? 1.6. ఆ 1.6 ని మనం P&L లో యాడ్ చేసున్నాం. నౌ వాట్ టు డూ? లెస్. సో మైనస్ 1.6 అంతే కదా. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ దట్ డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలిగా. ఎన్ని డిబెంచర్స్ ఉన్నాయి? ఓపెనింగ్ 200, బట్ ఓపెనింగ్ లోనే రిడెంప్షన్ కూడా జరుగుతుంది కదా. సో 160 ఉంది మనకి త్రూ అవుట్ ద ఇయర్. 160 మీద 9% అంటే 14.4. ఏం చేయాలి? దీన్ని యాడ్ చేయాలా? ఇంట్రెస్ట్ పెయిడ్ యాడ్ చేయాలా? యాడ్ చేస్తే 14.4. టోటల్ ఎంతమ్మా? 114.8. Now what is it? 114.8. Any other things were there? See there?
ఏంటమ్మా? వెయిట్, వర్కింగ్ క్యాపిటల్ చేంజెస్ చేయరా? చేయాలి కదా. చెప్పండి, వర్కింగ్ క్యాపిటల్ చేంజెస్ నౌ. క్రెడిటార్స్ వేర్ దేర్, ఇంక్రీసా డిక్రీసా? ఇంక్రీసా డిక్రీసా? డిక్రీస్ వేర్ దేర్ కదా. లయబిలిటీ డిక్రీస్ అయితే క్యాష్ లో కూడా డిక్రీస్ అవ్వాలి. ఎంత? 14 రెడ్యూస్. అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ లయబిలిటీయేగా, ఇంక్రీసా డిక్రీసా? ఇంక్రీస్, దేర్ ఫర్ క్యాష్ ఫ్లోస్ కూడా ఇంక్రీస్. స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ ఇంక్రీసా డిక్రీసా? ఇంక్రీస్. ఎంత? క్యాష్ ఫ్లోస్ ఏమవ్వాలి? డిక్రీస్ అవ్వాలి, అంతే కదా. సన్డ్రీ డెటార్స్ ఇంక్రీసా డిక్రీసా? డిక్రీస్ ఈస్ దేర్, దేర్ ఫర్ క్యాష్ ఫ్లోస్ విల్ బి increased. Prepaid expenses, first of all, asset or liability? Asset. Increase or decrease? Increase. Asset decrease aithe cash flows will be, asset increase aithe cash flows will be decreased. Now tell me the ultimate balance. 96.8. ఈ 96.8 నుంచి మనం ట్యాక్స్ తీసేయాలా? 30 30,000 తీసేస్తే 66.8. That is nothing but 66,866.8. That's it. Simple ega? Yes. Okay. After that, some ledger accounts were there. Some from debtors account you will be finding out what? Collection only. So creditors account you will be finding out payment only. Loan account, opening loan balance will be there credit side, closing balance will be there debit side, antega. And during their loan raise cheste entry enti, bank to loan ega, so loan raised, loan taken. During their loan pay cheste entry enti, loan to bank, so to bank ani loan repaid. Ivi rendu ekkada effect avutayi? Cash flows ega, ఫైనాన్స్ యాక్టివిటీస్ ఏగా. సి అవుట్ స్టాండింగ్ కూడా అంతే. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మా. ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్యాలిక్యులేట్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీస్. సో ఓపెనింగ్ ఇచ్చారు, క్లోజింగ్ ఇచ్చారు విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాట్? లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్. ఓపెనింగ్ 4 lakhs, closing 5 lakhs. During their company repaid a loan of 2 lakhs. So when you see that loan account, what is the opening balance ma? 4 lakhs is the opening balance. Which side? Credit side. And debit side closing, right? How much is that? So what is happening during the year? Company repaid a loan. Entry will be entry loan to bank. Therefore 2 lakhs here. What is this 3 lakhs ma? Loan taken, ante kada. So loan taken, loan repaid, rendu ekkada reflect avutayi? Financing activities. Proceeds from long term borrowings 3 lakhs, that is loan taken inflow, and repayment of long term borrowings outflow. Net cash inflow from financing activities 1 lakh. That's it. That's it ma. That is cash flow statements for you. Okay, hope you get that. Yes, let's start this preparation of financial statements. That is nothing but statement of P&L and balance sheet with respect to Companies Act and Schedule 3. Okay, let's start ma. Introduction ivanni pakkan pedte directly we will continue with this formats. So what this format of balance sheet says here, see here, format of balance sheet. Equity and liabilities will be there. In that shareholders funds, in that shareholders funds, what is that we are having? Share capital. So with respect to share capital, we will maintain a note point, right? So in that note point, what is that we will write ma? Authorized capital, authorized capital, issued capital, out of that subscribed capital, after that
paid up, subscribed and paid up capital. Okay, these three things will be there. Definitely you need to mention these three things. Definitely authorized capital will be there given to you, issued capital and subscribed and paid up capital. Definitely you have to mention in note point. And sometimes you will see some other shares will be there, which were issued in the form of bonus and other non-cash considerations. For other non-cash considerations, sometimes what is that we will do? Issue shares. Bonus shares also we will be issuing that kada. When these things happen, what is that we'll do ma? We'll just put up a note that out of above, these many shares were issued for bonus or issued for consideration other than cash. Like that we'll put up a note. That note point is compulsory ma. Definitely you have to keep that note point. Okay na? Is what is that note point? Out of the total shares above, subscribed అని ఇక్కడ రాస్తారు కదా some shares. ఈ shares లో ఎన్ని shares other than cash consideration కి or bonus issue కి ఇచ్చారు. When we issue bonus shares, there also we are increasing what share capital కదా. ఆ ఎంట్రీస్ లోనే 2 షేర్ క్యాపిటల్ అని ఉంది కదా. సో 2 షేర్ క్యాపిటల్ అంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ దాన్ని మనం ఇంక్రీజ్ చేస్తాంగా. సో టోటల్ షేర్స్ లో బోనస్ షేర్స్ were also included. So for that bonus shares, we need to put up a note saying that out of above, say 5,000 or 10,000 shares were issued other than cash or bonus shares. Okay, this note point is important. That is first point with respect to share capital. And next point is sometimes you will see calls in arrears. What is calls in arrear ma? Called up is there 10 rupees but paid up is only 8 rupees. Calls in arrears only, they are not paying to you. Therefore you have written an entry for calls in arrears. Whenever you write calls in arrears, not whenever ma, అసలు బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో ఒక ఎంట్రీ రాస్తున్నారు అంటే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో ఖచ్చితంగా ఆ అకౌంట్ ఉంటుంది. సార్ నో? సో కాల్స్ ఇన్ ఎరియర్స్ అనేది ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లోకి వచ్చేస్తుంది. ఎస్ ఆర్ నో? విచ్ సైడ్? డెబిట్ సైడా? ఖచ్చితంగా ఎస్ ఇట్ ఈస్. సో కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ డెబిట్ సైడ్ ఉంటుంది. షేర్ క్యాపిటల్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో ఎటు ఉంటుంది? క్రెడిట్ సైడ్ ఉంటుంది కదా. షేర్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్ సైడ్. మా ఈ షేర్ క్యాపిటల్ అనే హెడ్ లో మీరు రాసింది ఫుల్ వాల్యూ ఆఫ్ కాల్ కా ఆర్ పెయిడ్ అప్ కేనా? ఫుల్ వాల్యూ ఆఫ్ కాల్ ఎంట్రీ రాసిన ప్రతిదీ మనకి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో వస్తుందిగా. మీరు అక్కడ కాల్ చేసిన ప్రతిదీ షేర్ క్యాపిటల్ లో ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నారా లేదా? సో దేర్ ఫర్ ఈ షేర్ క్యాపిటల్ అది ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది. అవును కదా. బట్ వాట్ ఈస్ దట్ వీ వాంట్? పెయిడ్ అప్ మాత్రమే కావాలి బ్యాలెన్స్ షీట్ లో మీరు నోట్ చేయాలంటే. పెయిడ్ అప్ కావాలంటే ఏంటి? కాల్డ్ అప్ మైనస్ calls in arrears will give you paid up value. Clear? So this paid up value will be presented in where? Balance sheet. Okay na? So calls in arrears unte ఖచ్చితంగా మీరు ఏం చేయాలి? షేర్ క్యాపిటల్ కి లెస్ చేయాలి. whereas forfeiture ఉంటే add. That is what the thing. మొత్తం 3 points with respect to share capital. First thing, shares, bonus shares కానీ consideration other than cash కానీ ఉంటే what is that you need to do? నోట్ పాయింట్ రాయాలి. అండ్ కాల్స్ ఇన్ ఏరియర్స్ ఉంటే రెడ్యూస్ దట్, ఫర్ఫీచర్ ఉంటే యాడ్ బ్యాక్. క్లియరా? ఎస్. దట్ ఈస్ నోట్ నెంబర్ 1. నోట్ నెంబర్ 2, వాట్ ఈస్ దట్? రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. ఈ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ లో ఏమేమి ఉంటాయమ్మా? రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఉంటుందా లేదా? సో P&L లాస్ట్ ఇయర్. ఓకే. కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఉంటుందా లేదా? సో కరెంట్ ఇయర్ P&L కరెంట్ ఇయర్. బట్ ఈ కరెంట్ ఇయర్ నుంచి మనం ఏం చేస్తున్నాం? అప్రోప్రియేషన్స్ తీసేస్తున్నామా లేదా? సో మైనస్ అప్రోప్రియేషన్స్. ఈ అప్రోప్రియేషన్స్ అన్ని తీసేస్తాం. ట్రాన్స్ఫర్స్ ఉంటాయా లేదా? ఇంటర్నల్ ట్రాన్స్ఫర్స్. ట్రాన్స్ఫర్ టు జనరల్ రిజర్వ్. ఇక్కడ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసి మళ్ళీ జనరల్ రిజర్వ్ అని రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ లోనే ఉంటుంది కదా. వీ నీడ్ టు యాడ్ ఫర్ దాట్. ఓకే. అండ్ నాట్ ఓన్లీ జనరల్ రిజర్వ్, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ రిజర్వ్ మీరు క్రియేట్ చేస్తే, సిఆర్ఆర్ క్రియేట్ చేస్తున్నారుగా, ఈ జనరల్ రిజర్వ్ నుంచి తీసేసే కదా సిఆర్ఆర్ క్రియేట్ చేసేది.
సో జనరల్ రిజర్వ్ మైనస్ చేస్తాం, సిఆర్ఆర్ మళ్ళీ మనం యాడ్ చేస్తాం. సో ఇవన్నీ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ లోనే చేస్తూ ఉంటాం. దాట్స్ వై షేర్ క్యాపిటల్ కంటే కూడా రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ విల్ డిసైడ్ యువర్ P&L స్టేట్మెంట్, నాట్ P&L బ్యాలెన్స్ షీట్. మీరు తప్పు చేసేది కూడా ఇక్కడే, ఏమేమి తీసేయాలి, ఏమేమి బ్యాలెన్సెస్ వేయాలి అనేది. ఓకే, సో రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ లో అన్ని రిజర్వ్స్ ఉంటాయి కదా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏం చేయాలంటే అక్కడ ఉన్న రిజర్వ్స్ అన్ని యాడ్ చేసేసుకోండి. రిజర్వ్స్ అన్ని నోట్ పాయింట్ లో రాసేయండి. దైర్ ఆఫ్టర్ అప్పుడు క్వశ్చన్ లో ఏదన్నా అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఇచ్చారా, ఇవ్వలేదు, ఫైన్. ఇస్తే ఆ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఎక్కడి నుంచి చేయాలి, కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్స్ నుంచి చేయాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్స్ నుంచి మీరు ఏం చేస్తున్నారు, డివిడెండ్స్ పే చేస్తున్నారు కదా, రెడ్యూస్ డివిడెండ్స్ ఫ్రమ్ దాట్. అండ్ ఆల్సో కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్స్ నుంచి మీరు రిజర్వ్స్ రెడ్యూస్ చేస్తున్నారుగా, రెడ్యూస్ రిజర్వ్. మీరు రిజర్వ్స్ తీసిన తర్వాత మళ్ళీ క్రియేట్ చేస్తున్నారు కదా, సో మళ్ళీ ఆ రిజర్వ్ దగ్గరికి వెళ్ళి యాడ్ చేసుకోండి. ఇవన్నీ కరెక్ట్ గా చేస్తే రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ఈస్ నథింగ్ ఫర్ యూ. ఓకే, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ విల్ బి కంప్లీటెడ్ ఆఫ్టర్ దాట్. ఇంకేమైనా స్పెషల్ పాయింట్స్ ఉన్నాయా రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ లో అంటే నో, ఇంకంతకు మించి ఏముండవు. పొరపాటున వాడేమన్నా P&L అడ్జస్ట్మెంట్స్ లో బోనస్ ఇష్యూ, రైట్స్ ఇష్యూ ఇస్తే తప్ప. అడ్జస్ట్మెంట్స్ లో బోనస్ ఇష్యూ ఇచ్చాడు అనుకోండి, వాట్ ఈస్ దట్ వి విల్ డూ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు బోనస్ ఇష్యూ? వి విల్ యూజ్ రిజర్వ్స్ కదా, వి విల్ యూజ్ రిజర్వ్స్, సిఆర్ఆర్ టు క్రియేట్, టు ఇష్యూ బోనస్, అంతే కదా. ఆ ఎంట్రీ కూడా రాస్తాం. రీసెంట్ గా సిఏ ఇంటర్ ఎగ్జామినేషన్స్ లో ఇచ్చారు ఇది, బోనస్ ఇష్యూ. ఈజీయే, జస్ట్ వాట్ ఈస్ దట్ వి నీడ్ టు డూ? రిజర్వ్స్ నుంచి రెడ్యూస్ చేసుకోవడం, సిఆర్ఆర్ రెడ్యూస్ చేసుకోవడం, అండ్ ఆల్సో షేర్ క్యాపిటల్ యాడ్ చేసుకోవడం, అంతే కదా. ఎస్, ఆ ఎంట్రీకి తగ్గట్టు అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాట్, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. నెక్స్ట్, మనీ రిసీవ్డ్ అగైన్స్ట్ షేర్ వారెంట్స్. యూ విల్ నాట్ సీ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఇన్ క్వశ్చన్ పేపర్ మా, బికాస్ ఇట్ ఈస్ వాట్, ఆప్షన్స్ అని మనకు ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, అక్కడ చూస్తాం దీన్ని. ఇట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ seen in question paper. And share application money pending allotment, this thing also you will not see. But what do you mean by that, sir? Ante share application money pending allotment, applications వచ్చాయి కదా, allotment ఇంకా చేయలేదు. allotment చేయలేదు కాబట్టి that is not share capital. సార్ చెయ్యరా అంటే చేస్తాము, చేయకపోతే లయబిలిటీయా సార్? లయబిలిటీ కూడా కాదు, ఇన్ ఫ్యూచర్ ఈక్విటీగా కన్సిడర్ చేస్తున్నాను కదా. దట్ ఈస్ వై ఈక్విటీలో ఇంక్లూడ్ చేయను, లయబిలిటీగా కన్సిడర్ చేయను, ఆ మధ్యలో అలా రాసి పెట్టేస్తాను. ఓకే, షేర్ అప్లికేషన్ మనీ పెండింగ్ అలాట్మెంట్. సో మనీ వచ్చింది, ఇంకా అలాట్ చేయలేదు, సార్ లయబిలిటీయా? కాదు. సార్ ఈక్విటీయా? కాదు. సో అందుకనే మధ్యలో ప్రెసెంట్ చేసాం. దేర్ ఆఫ్టర్ నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. వాట్ ఆర్ దేర్ ఇన్ నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్? ఏంటి మనం చూసింది? ఎల్ డాల్. ఎల్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్స్, డి ఫర్ deferred tax liability, O for other long term liabilities, L for long term provisions. First of all, long term borrowing. What do you mean by long term borrowings? Loans for long term, more than 12 months kada. Loans for long term, debentures issued for long term, bonds issued for long term, advances taken for long term. All these things were what? Yes, but with respect to long term borrowings బిట్కి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ లో 2 ఐటమ్స్ ఉంటాయి మా స్పెసిఫిక్ గా. ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ లాంగ్ టర్మ్ మెచ్యూరిటీస్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ లీజ్. అండ్ లాంగ్ టర్మ్ maturities of borrowings. ఈ రెండు. ఓకే సార్, ఏంటి లాంగ్ టర్మ్ మెచ్యూరిటీస్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ లీజ్, లాంగ్ టర్మ్ మెచ్యూరిటీస్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ ఆర్ బారోయింగ్స్ అంటే ఏంటి? సి, ఐ హావ్ టేకెన్ సమ్ డిబెంచర్స్ మా, ఐ హావ్ ఇష్యూడ్ సమ్ డిబెంచర్స్ అండ్ రేస్డ్ సమ్ మనీ. డిబెంచర్ నాకేంటి? లయబిలిటీగా. డిబెంచర్ కూడా కాదు, బారోయింగ్స్ తీసుకున్నాను. బారోయింగ్స్ మేడ్ 10 lakhs. I have to pay these 10 lakhs over a period of 10 years మా. ఎన్ని ఇయర్స్ పే చేయాలి?
10 years. So 10 years pay చేయాలంటే first of all what is this? Long term only, long term borrowing only. But tell me 10 years నేను పే చేయాలి, ఇవాళ నుంచి 1 year లో పే చేసేది లాంగ్ టర్మా షార్ట్ టర్మా? షార్ట్ టర్మే కదా. సో షార్ట్ టర్మ్ మెచ్యూరిటీస్ ఆఫ్ లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్స్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కరెంట్ మెచ్యూరిటీస్ ఆఫ్ లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్స్. సో ఆ కరెంట్ మెచ్యూరిటీస్ ఆఫ్ లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ ని మనం ఎలా ట్రీట్ చేయాలి సార్? వాట్ ఈస్ దట్? అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీసా? అలా చెప్తామని చెప్పి వాడు మార్చాడు లాని. షార్ట్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ లో ఏమంటున్నాడు? ఓకే, ఇక్కడ షార్ట్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ ప్రీవియస్ గా అది అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ లోనే ఉండేది. బట్ ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడంటే వాడు బారోయింగ్స్ లయబిలిటీస్ కి కొంచెం డిఫరెన్షియేట్ చేయాలని చెప్పేసి బారోయింగ్స్ నుంచే కదా ఇది షార్ట్ టర్మ్ లోకి వెళ్తుంది. సో షార్ట్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ అనే సపరేట్ హెడ్ ఉంది కదా, వై కాంట్ యు ప్రెజెంట్ దట్ ఇన్ షార్ట్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ హెడ్ అన్నాడు. ప్రెజెంట్ చేయొచ్చుగా? ఎస్. సో కరెంట్ మెచ్యూరిటీస్ ఆఫ్ లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ ఎక్కడ ప్రెజెంట్ చేస్తాం? షార్ట్ టర్మ్ బారోయింగ్స్. బట్ when it comes to long term maturities of or current maturities of, not long term, sorry for that, current ikkada, current maturities of finance lease. What do you mean by finance lease? Okay, asset purchase cheyali, we are not having any money. What is it we'll do? Lease. మనీ లేకపోతే నార్మల్గా లీజ్ అనే ఆప్షన్ కూడా లేదనుకోండి, బారో చేస్తాంగా. బారో చేసి అసెట్ పర్చేస్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ బారోయింగ్ లాగే ఉంది ఈ లీజ్ తీసుకోవడం కూడా. సార్ నో, మనం బారో చేయట్లేదు, బట్ లీజ్కి తీసుకుంటున్నాం. లీజ్కి తీసుకున్న బారో చేసిన ఇంట్రెస్ట్ అనేది పే చేయాలి కదా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్. లెస్సార్కి పే చేయాలి, బారో చేస్తే లెండర్కి కూడా మనం పే చేయాలి. సో మనం బారో చేయకుండా లీజ్కి తీసుకున్నాం. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ వీ నీడ్ టు పే లీజ్ పేమెంట్స్, రైట్? ఫైనాన్స్ లీజ్ అంటే మోర్ దెన్ హాఫ్ ఆఫ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ యూస్ఫుల్ లైఫ్ ఆఫ్ ద అసెట్ కదా, సబ్స్టాన్షియల్ పీరియడ్ అంటాడు, సబ్స్టాన్షియల్ పీరియడ్. సో లాంగ్ టర్మ్ కి మనం పే చేస్తున్నాం కదా లీజ్ పేమెంట్స్, దేర్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీనే కదా, లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీనే. సార్ నెక్స్ట్ ఇయర్ పే చేసే ఫైనాన్స్ లీజ్ లైబిలిటీ కరెంటేగా, కానీ అది బారోయింగ్ మీకు? నో. సో బారోయింగ్ కాదు కాబట్టి ఇది షార్ట్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ లో రాయం. ఇది ఎక్కడ రాస్తాం? అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. క్లియరా? సో రెండు కరెంట్ మెచ్యూరిటీస్ ఆఫ్ లాంగ్ టర్మ్సే, ఒకటేమో లాంగ్ టర్మ్ ఫైనాన్స్ లీజ్, ఇంకోటేమో లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్స్. లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ లో కరెంట్ ఇయర్ మెచ్యూర్ అయ్యేదేమో షార్ట్ టర్మ్ బారోయింగ్స్, లాంగ్ టర్మ్ ఫైనాన్స్ లీజ్ లో ఏమో కరెంట్ ఇయర్ మెచ్యూర్ అయ్యేదేమో అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. క్లియరా? ఎస్, ఆ రెండు పాయింట్స్ అక్కడ ఇంపార్టెంట్. డిటిఎల్ మనకి ఇవ్వరు, ఆల్రెడీ మనం ఏఎస్ 22లో చూస్తున్నాం వాట్ ఈస్ డిటిఎల్ అండ్ వాట్ ఈస్ డిటిఏ అని. ఓకే, నెట్ పాసిబుల్ కదా డిటిఏ డిటిఎల్? అసలు డిటిఏ డిటిఎల్ అంటే ఏంటి? అది గుర్తుందిగా, వెరీ గుడ్. డిఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ అండ్ డిఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. నెట్ ప్రెజెంటేషన్ ఇస్ పాసిబుల్ యాజ్ పర్ ఏఎస్ 22. సో అదర్ లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీస్ ఇక్కడ లేనివన్నీ ఇక్కడ వచ్చేస్తాయి. అదర్ లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీస్. ఓకే, అండ్ లాంగ్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్. వాట్ యు మీన్ బై లాంగ్ టర్మ్ ప్రొవిజన్? ఎగ్జాంపుల్ ఏమైనా చెప్తారా? ప్రొవిజన్ ఫర్ గ్రాట్యుటీ లాంగ్ టర్మ్ ఓన్లీ, ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ 5 years 6 years అని పెద్ద పెద్ద ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తున్నా. సో లాంగ్ టర్మే కదా. ఎస్. నౌ కమ్ టు కరెంట్ లయబిలిటీస్. షార్ట్ టర్మ్ బారోయింగ్స్, ఇక్కడ మనం షార్ట్ కట్ ఏం పెట్టుకున్నాం? ఎస్ టాస్. అక్కడ ఎల్ డాల్, ఇక్కడ ఎస్ టాస్. ఎస్ అంటే షార్ట్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ విత్ ఇన్ 12 months అని మాక్సిమం చెప్తా ఉంటాం. నెక్స్ట్ ట్రేడ్ payables, other current liabilities, short term provisions. What is the best example for short term provision? Provision for tax only. Okay, provision for tax. Short term borrowings, long term కానివన్నీ షార్ట్ టర్మే. అండ్ ఆల్సో కరెంట్ మెచ్యూరిటీస్ ఆఫ్ లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ అన్నాం కదా, అది ఇక్కడ వస్తుంది, వన్ ఆఫ్ ద స్పెషల్ పాయింట్. సో ట్రేడ్ పేయబుల్స్ మా, ట్రేడ్ పేయబుల్స్ దాన్ని ఏదైనా బైఫ్రికేట్ చేయాలా మనం? ఏజింగ్ టేబుల్ ఉంటుంది తెలుసా? ట్రేడ్ పేయబుల్స్ ఏజింగ్ మోర్ దెన్ 1 year, 1 year to 2 year, 2 year to 3 year, అలా స్పెసిఫిక్ గా ఇస్తే మనం నోట్స్ టు అకౌంట్స్ లో రాయాలి. మాక్సిమం ఎక్కడ ఇవ్వలేదు మనకి. ఓకే, బిఫోర్ దాట్ ఈ కరెంట్ లయబిలిటీస్ చెప్పుకునే ముందే ఒక కాన్సెప్ట్ మనం డిస్కస్ చేయాలి, నాన్ కరెంట్ వరకు ఆపి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ డూ యూ మీన్ బై కరెంట్ అసెట్స్ అండ్ కరెంట్ లయబిలిటీస్? కరెంట్ అసెట్ అంటే ఏంటి, కరెంట్ లయబిలిటీ అంటే ఏంటి అసలు తెలియాలి కదా. వాట్ డూ మీన్ బై కరెంట్ అసెట్?
మనకి 4 క్రైటీరియాస్ ఇచ్చారు. వాట్ ఈస్ దట్ 4? ఐ మీన్ వాట్ ఆర్ దోస్ 4 క్రైటీరియాస్? ఆపరేటింగ్ సైకిలా? ఓకే. రిపోర్టింగ్ పీరియడ్. మీరు ఆపరేటింగ్ సైకిల్ రిపోర్టింగ్ పీరియడ్ అంటున్నారు, వర్డ్స్ గుర్తుంటాయి. అక్కడ రూల్ ఏంటి? రూల్ సీ హియర్. Current asset is expected to be realized, intended for sale or consumption in the company's normal operating cycle. That is the first point. Expected to be realized. What do you mean by realized? ఏమి రియలైజ్ అవుతారు మీరు? ఎక్కడి నుంచి? డెటార్స్ నుంచేగా. ఎస్, యూ విల్ రియలైజ్ క్యాష్ ఫ్రమ్ డెటార్స్ ఓన్లీ, రైట్? సో expected to be realized or intended for sale. What do you intend for sale? Goods only? Yes. Or consumption? What is that? Raw material? All these things were what? Current assets in a company's normal operating cycle. What do you mean by normal operating cycle? Cycle. See here. A raw material purchase చేసి హోల్డ్ చేయాలి ఒక 2 months. హోల్డ్ చేసిన తర్వాత ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్కి వెళ్తుందిగా. ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ అయి ఇట్ విల్ బి ఇన్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ తర్వాత ఇమ్మీడియట్ గా మీరు దాన్ని ఫినిష్డ్ గుడ్స్ గా కన్వర్ట్ చేస్తారా? నో, కొంచెం స్టోరేజ్ ఉంటుంది. ఐ మీన్ లైన్లో నిలబడుతుంది అది, నన్ను కూడా ఫినిష్ చేయండి అని. కాకపోతే టైం ఉంటుంది, వాళ్ళకన్నా ముందు చాలా మంది వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఉన్నారు కదా. సో ఇట్ విల్ టేక్ అదర్ 3 months టైం. ఆఫ్టర్ దట్ ఫినిష్డ్ గుడ్ గా రెడీ అయిపోయింది, దీన్ని సేల్ చేసేస్తాము ఇమీడియట్ గా. ఏమన్నా పునుగుల బజ్జీలా ఇమీడియట్ గా అవ్వగానే ఇచ్చేయడానికి గూడ్స్ టైం పడుతుంది, అంతే కదా. సో ఇట్ విల్ టేక్ అనదర్ 5 months టైం. 1 month? ఓకే, 1 month కూడా పట్టొచ్చుమా, ఏం కాదు. 5 months తీసుకుందాం. 5 months తర్వాత సేల్ చేసాం. సేల్ చేస్తే ఇమీడియట్ గా మనీ వచ్చేస్తుందా? రావచ్చు, రాకపోవచ్చు. రాకపోవడాన్ని మనం ఏమన్నాం? డెటార్స్ అన్నాం. సో డెటార్స్ రియలైజ్ ఇమీడియట్ గా అవుతారా? నో, టైం పట్టిద్దిగా. ఒక 3 months వేసుకుందాం రియలైజ్ చేయడానికి. 3 months రియలైజ్ చేసిన తర్వాత ఆ క్యాష్ నుంచి మళ్ళీ ఏం చేస్తాం? పర్చేజ్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్. ఇది సైకిల్ కాదు, స్క్వైర్. సి ఇట్ విల్ టేక్ వాట్? 2 months, 3 months, 5 months, 3 months. టోటల్ వాట్? వర్కింగ్ ఎన్ని మంత్స్ మా? 13 months. This 13 months is what? Operating cycle. That is what normal operating cycle of the business. Sir, 13 months exact gana కంపెనీని బట్టి చేంజ్ అవుతుంది. కొన్ని కంపెనీస్ 8 months ఉండొచ్చు, 9 months ఉండొచ్చు, 20 months ఉండొచ్చు, 6 months ఏదో ఒకటి. సో ఆల్ దిస్ వాట్? నార్మల్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్. ఈ నార్మల్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్లో ఏదైనా రియలైజ్ అయినా, ఇంటెండెడ్ ఫర్ సేల్ అయినా, కన్సంప్షన్ అయినా, ఇంటెండెడ్ ఫర్ సేల్ ఫినిష్డ్ గుడ్, కన్సంప్షన్ రా మెటీరియల్, రియలైజ్డ్ డెటార్స్, ఇవన్నీ ఏంటి మనకి? కరెంట్ అసెట్స్. ఆర్ అనే పదం యూజ్ చేశారు అక్కడ. అన్ని సాటిస్ఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఏదైనా ఒకటి సాటిస్ఫై చేస్తే చాలు. ఇది వద్దు, ఇది వద్దు, ఆగండి, ఇది చూద్దాం. ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి రియలైజ్డ్ విత్ ఇన్ 12 months ఆఫ్టర్ ద రిపోర్టింగ్ డేట్. వాట్ ఈస్ దట్? వాట్ డూ మీన్ బై రిపోర్టింగ్ డేట్? ఏ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్? 31st March. అక్కడ రిపోర్టింగ్ డేట్ అన్నాడా, యాన్యువల్ రిపోర్టింగ్ డేట్ అన్నాడా? యాన్యువల్ అనలేదుగా. యాన్యువల్ అంటే 31st March తీసుకోవాలి, అర్థమవుతుందా? బట్ ఇక్కడ అంత బ్రెయిన్ యూజ్ చేయకూడదు కాబట్టి మనం జనరల్గా 31st March తీసుకుంటాం. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా? ఎస్. సో రిపోర్టింగ్ డేట్, ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి రియలైజ్డ్ విత్ ఇన్ 12 months ఆఫ్టర్ ద రిపోర్టింగ్ డేట్, ఆఫ్టర్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్. బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ తర్వాత 12 months లో అది రియలైజ్ అయితే దట్ ఈస్ ఆల్సో వాట్? కరెంట్ అసెట్. అనదర్ థింగ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వలెంట్ అండ్ హెల్డ్ ప్రైమర్లీ ఫర్ పర్పస్ ఆఫ్ బీయింగ్ ట్రేడ్. పర్పస్ ఆఫ్ బీయింగ్ ట్రేడ్ అంటే ఏంటి మా? స్టాకా? ఏ స్టాక్? ఇట్ ఈస్ నాట్ దాట్ స్టాక్, ఇట్ ఈస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డెరివేటివ్స్. Derivatives are also considered as your current assets only. Derivatives, purchase and sale, immediately will do kada. Purchasing and selling of these futures options,
స్వాబ్స్, కమోడిటీస్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ బి డెరివేటివ్స్. డెరివేటివ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అది వాడుతాడు అక్కడ, అంతే. సో మనకి ఇంపార్టెంట్ అయిన మెయిన్లీ ఇంపార్టెంట్ టూ థింగ్స్ వర్ దేర్, ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ పాయింట్. వాట్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఇస్ సెయింగ్? It is expected to be realized or settled or consumed in the normal operating cycle. Third point is expected to be realized within 12 months from the end of reporting date. See here example. So ఇవన్నీ సాటిస్ఫై చేస్తే కరెంట్ అసెట్స్ కదా. నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ అంటే అది కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చెప్తారు నాకు తెలుసు. ఓకే, సో when it comes to these two things, we are having a example ma. See that goods sold on credit on 1/1/2022. So when is the date of sale? 1/1/2022. Analyze each of the following situations and classify trade receivables. Now we have to classify what? Trade receivable as current liability or non-current liability. Okay, how to classify? We have to use that criteria to classify kada. So what is that criteria? Manam two important criteria చూస్తున్నాం. First thing, normal operating cycle. See here, point number A. Credit period is 14 months and operating cycle is, so operating cycle period 12 months, but credit period. Now what is this credit period? Realized, yes or no? Realized. It will be realized within 14 months, not within 14 months, at the end of 14th month. Tell me what is the date of transaction ma? 1/1/2022. This is the date of transaction and expected to be realized on after 14 months kada. Tell me from 1/1/2022 14 months means from 1/1/22 to 1/1/23 12 months will be completed. After that 1st March will be, so 1st March 2023. So we will realize that on that date. But what is that? We will see. We have to see ma criteria, normal operating cycle criteria kada. Date of transaction nunchi normal operating cycle ఎంత ఇచ్చారు? 12 months. So from the date of transaction 12 months means what? 1st January 23 అంతే కదా. సో ఫస్ట్ ది చాలు కదా డిసైడ్ చేయడానికి. ఇట్ ఈస్ విత్ ఇన్ వాట్ మా, సారీ, రియలైజ్డ్ ఆఫ్టర్ వాట్? ఆఫ్టర్ నార్మల్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ కదా. సో ఆఫ్టర్ నార్మల్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ అంటే వాట్ ఈస్ దట్? కరెంటా నాన్ కరెంటా? నాన్ కరెంట్. అండ్ వెయిట్ ఎ మినిట్, ఇంకొకటి చూడాలిగా ఖచ్చితంగా. వాట్ ఈస్ దట్ అదర్ థింగ్? 12 months from the end of reporting period. What is the end of reporting date for this transaction? 31st March 22. From this date 12 months means 31st March 23. So 31st March 23 లోపలే మనం రియలైజ్ చేస్తున్నాం కదా. Therefore it is what? Current asset. Clear? Yes. Second point. Credit period is 16 months. Operating cycle is 12 months. Same date of transaction 1/1/22. Credit period how much ma? 16 months. Therefore we will be realizing that on 1/5/23. That is what realization date. But we need to compare that with two dates kada. What are the two dates ma? Operating cycle. What is the date of operating cycle? Any months undi? 12 months అంటే ఎంత? 1st January 23. అండ్ నెక్స్ట్ ఇదేంటి? రిపోర్టింగ్ పీరియడ్. వాట్ ఈస్ ద రిపోర్టింగ్ పీరియడ్? 31st March 22. ఎండ్ అంటే 12 months. 31st March 23. ఇది విత్ ఇన్ ఆఫ్టరా? ఆఫ్టర్. దేర్ఫోర్ వాట్ ఈస్ దిస్? నాన్ కరెంట్ అసెట్. క్లియరా? ఎస్. సేమ్ థింగ్ అప్లైస్ టు పాయింట్ నెంబర్ 3. Credit period 16 months, operating cycle 14 months. So same kada. Credit period ఎన్ని months ఉంది? Same 16 months only. Therefore ఇదే. Next operating cycle 14 months. Last ది అది కూడా 14 12 అంటే ఇంకొక 2 months యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుందమ్మా?
What is that? 1/3/23 ana? Yes. What is the end of reporting period? Same kada? And 12 months from the end of reporting period, 31st March 2023. Antega? Ee date correct na? Yes. Therefore it is what? Non-current. Last and final. Credit period 16 months. Operating cycle is 18 months. So credit period will be same. Ide untundiga. Operating cycle change avutundi. Any months ma? 18 months. Eppudu 1/7 pakka. So 1/7/23. End of reporting period intega? Yes. It is realized within operating cycle. Therefore it is what? That's it. Okay. Yes. Next. You can observe here current assets, non-current and current. Next current liability. What do you mean by current liability? 4 criteria will be there. Here also 2 important criteria. What is that first criteria? Liability ante మీరు రియలైజ్ చేస్తారా, you settle. So expected to be settled within normal operating cycle. Okay. Yes. Traded in the normal business and also settled within 12 months after the end of reporting period. Ante kada? Yes. Last ఇంకొకటి ఉంటుంది, but that is not that much important. But అక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే, the company does not have an unconditional right to defer the settlement of liability for at least 12 months after the reporting date. So what he is trying to say there? Company is not having any unconditional right to what? To defer that settlement. Say I've taken a loan తీసుకున్నాను. I need to pay that within 12 months ma. So నేను తీసుకున్నదేమో 1/1/2023లో తీసుకున్నాను. I need to pay that before 31st December 2024. But when due date is there, I am deferring the payment ma easily. Deferring the payment అంటే వాడి దగ్గరికి వెళ్తున్నాను, నా దగ్గర మనీ లేవు, నీకు ఇంకొక 15 months తర్వాత పే చేస్తాను, 2 years తర్వాత పే చేస్తున్నాను. అలాంటి రైట్ వాడు నాకు ఇచ్చాడు. అన్కండిషనల్ రైట్. ఎన్ని నెలలైనా నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు, డిఫర్ చేసుకోవచ్చు నా పేమెంట్ని. అలా నేను డిఫర్ చేసే రైట్ నా దగ్గర ఉంటే డ్యూ డేట్ వచ్చినా కానీ ఇప్పుడు నేను కరెంట్ అనే దాన్ని డిసైడ్ చేయలేనుగా. వై? ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఎ రైట్ టు డిఫర్ దట్ పేమెంట్. ఎస్ ఆర్ నో? ఆ డిఫర్ చేసే రైట్ నా దగ్గర ఉంది కాబట్టి నేను దాన్ని కరెంట్ లయబిలిటీ అని చేయలేను. క్లియరా? సో అలాంటి డిఫర్మెంట్ లేకుండా ఉంటే దట్ లయబిలిటీ విల్ బికమ్ వాట్? కరెంట్ లయబిలిటీ. వాట్ ఆర్ ద అదర్ క్రైటీరియా మా? నార్మల్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్లో సెటిల్ అవ్వాలి అండ్ ఆల్సో విత్ ఇన్ 12 months ఆఫ్టర్ ద ఎండ్ ఆఫ్ రిపోర్టింగ్ పీరియడ్లో సెటిల్ చేయాలి. అంతే కదా? ఎస్. సి హియర్. Expected to be settled in the company's normal operating cycle is due to be settled within 12 months after the reporting date. ఈ రెండు కామన్. అండ్ ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ ఈస్ ప్రైమర్లీ హెల్డ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ బీయింగ్ ట్రేడ్ డెరివేటివ్స్ అని చెప్పానుగా. ఎస్. అండ్ ఆల్సో హియర్ ఆప్షన్ 4, కంపెనీ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ అన్కండిషనల్ రైట్ టు డిఫర్ ద పేమెంట్. అలాంటి రైట్ కానీ నీకుంటే రేపు పే చేయాలని మీరేం రాసుకున్నారు బుక్స్లో? కరెంట్ లయబిలిటీ అని రాశారు, అంతేగా? బట్ రేపు పే చేయకుండా వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి మళ్ళీ డిఫర్ చేశారు ఇంకొక 2 yearsకి, మళ్ళీ నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీ అని రాసుకుంటున్నారు. సో అలాంటి డిఫర్మెంట్ అనే ఆప్షన్ రైట్ మీకు ఉంటే దాన్ని మీరు ఎప్పుడు కూడా కరెంట్ లయబిలిటీ అని చెప్పకూడదు. క్లియరా? ఎస్. సో 2 things are very important. Expected to be settled within normal operating cycle and also settled within 12 months from the end of reporting period. So liability, non-current liability అంటే ఏంటి? Other than current liability. Example 3 ma. With respect to current liability classification, see here. While preparing the balance sheet as on 31st March 2021, the accountant of ABC Limited is confused regarding classification of following trade payables into current and non-current. So some transactions were given to you. We'll see 1 or 2 transactions. That's it. That's more than enough for us. Okay.
First thing, amount due is due from. Can I say this as date of transaction? So from that date it is due and it is to be settled on 18/5/2021. So date of transaction is 1/4/2020. Date of settlement is 18/5/2021. What is that we need to see? Normal operating cycle. అక్కడ normal operating cycle ఇచ్చారా? See here, operating cycle of the company is 15 months. From the date of transaction, what is date at the end of 15th month? 1/4/2020 నుంచి 1/4/2021, 12 months and add another 3 months. 1/7/2021. ఓకే, ఫస్ట్ లోనే తెలిసిపోయింది కదా, ఈ సెటిల్డ్ విత్ ఇన్ వాట్? నార్మల్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్. దేర్ఫోర్ ఇట్ ఈస్ కరెంట్ లయబిలిటీ. ఒకసారి అది కూడా చెక్ చేసి చూడండి. వాట్ ఈస్ దట్? బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్, రైట్? వాట్ ఈస్ ద రిపోర్టింగ్ డేట్ ఫర్ 1/4/2020? 31st March 2021 to 12 months అంటే 31st March 2022. It is within these two dates, right? Therefore it is what? Current liability. See that next transaction. Amount due is 1,80,000 due from 1/6/2020 to be settled on 15 September 2022. So date of transaction 1/6/2020, settled on 15/9/2022. Let us see what is the date of operating cycle. 1/7/2021. Satisfying? No. Let us go and see what is that. Okay, sorry. Cheppandi ma, 15 months. Calculate that and tell me what is the date of transaction. 1/6/2020 kada. 1/6/2020 నుంచి 21 వరకు 12 months. అంతేగా? ఏం చెప్తున్నారు? డేట్ చెప్తున్నారా? 1/9/21. ఓకే, నెక్స్ట్ మా ఆపరేటింగ్ సైకిల్ అయిపోయింది. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ థింగ్? రిపోర్టింగ్ డేట్ క్రైటీరియా చూడాలిగా. బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ ఎప్పుడు? 31st March 2021 to 12 months అంటే 31st March 2022. విత్ ఇన్ ఉందా? నో. ఈ రెండు డేట్స్ లో అది లేదు. దేర్ఫోర్ ఇట్ ఈస్ వాట్? నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీ. సో 2 transactions are enough మా. యూ కెన్ గో త్రూ దట్. కరెంట్ లయబిలిటీస్, నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్, ఇంకన్నీ అలాగే చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అర్థమైందా? సో కరెంట్ లయబిలిటీస్ లో కానివన్నీ మనకేమవుతాయి? నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. నౌ కమ్ టు దిస్ ఫార్మాట్ అగైన్. సో కరెంట్ లయబిలిటీస్ లో షార్ట్ టర్మ్ బారోయింగ్స్, ట్రేడ్ పేయబుల్స్. ఈ ట్రేడ్ పేయబుల్స్ ని ఎలా క్లాసిఫై చేయాలంటే బేస్డ్ ఆన్ దాట్ కరెంట్ లయబిలిటీ. కరెంట్ లయబిలిటీ చూసుకోవాలి. ట్రేడ్ పేయబుల్స్ విత్ ఇన్ దాట్ ఉందా లేదా, సెటిల్ చేస్తున్నామా లేదా. ఓకే, సో అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్, షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్. షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్ లో ఏమొస్తాయి మా? ప్రొవిజన్ ఫర్ taxes. Wait a minute, ఈ అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ లో ఇంకేమన్నా ఐటమ్స్ ఉంటాయా? కంపెనీ డిక్లేర్ డివిడెంట్ అండ్ పెయిడ్ డివిడెంట్ ఫర్ సమ్ ఆఫ్ ద షేర్ హోల్డర్స్. ఇంకా పే చేయలేదమ్మా, అన్పెయిడ్ డివిడెంట్ ఉంది, అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీగా. అన్క్లెయిమ్డ్ డివిడెంట్ ఉంది, అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీగా. ఎస్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వర్ అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. నౌ కమ్ టు దిస్ అసెట్స్ మా. సో అసెట్స్, ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ ఈస్ దట్? Non-current assets. In that we are having PPE, property, plant and equipment. Thereafter intangible assets. Thereafter capital work in progress regarding to this PPE. And thereafter intangible assets under development regarding to this intangible assets. So ఇవన్నీ మనం అక్కడ present చేసిన తర్వాత, wait a minute, with respect to PPE మనకు కొన్ని adjustments ఉంటాయమ్మా, తెలుసు కదా. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ యూ విల్ సీ? ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చిన తర్వాత చేద్దామా, ముందు ఇదంతా చూసుకొని ఇప్పుడే చూద్దామా? ఎస్. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అసెట్స్, వాళ్ళు మనకి ఏది ప్రొవైడ్ చేస్తారు మా? P&L అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ రెడీ చేయడానికి దే విల్ ప్రొవైడ్ అస్ ఏ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారుగా. ఎస్, ద థింగ్ ఈస్ దట్
వాళ్ళు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ కంటైన్స్ వాట్? బ్యాలెన్సెస్, రైట్? బ్యాలెన్సెస్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్, ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ ఇన్కమ్స్, రైట్? ఎస్. అందులో అసెట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటాయిగా. అసెట్ బ్యాలెన్స్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. ఓకే, ఈ అసెట్ మీద డిప్రిషియేషన్ వస్తుందా లేదా? ఎస్. సపోజ్ ఆ అసెట్ మీద డిప్రిషియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చెయ్యాలి అనుకుంటే ఎక్కడ చూస్తారు ఇన్ఫర్మేషన్? అడిషనల్ ఇన్ఫో. అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్లో మీకు పర్సంటేజ్ ఇచ్చేస్తాడు, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్. ఒకవేళ వాడు మీకు ఇక్కడ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్ ఇస్తే, దట్ ఈస్ పర్సంటేజ్ ఇస్తే, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో మీకు కనిపిస్తున్న అసెట్ అట్ కాస్ట్ అట్ డబ్ల్యూడివియా? అట్ డబ్ల్యూడివి. ఓకే, దాని మీద మీరు ఏం చేస్తారు? కరెంట్ ఇయర్ డిప్రిషియేషన్ మళ్ళీ ప్రొవైడ్ చేస్తారు, ఐ మీన్ చార్జ్ చేసుకుంటారు. అర్థమవుతుందా? ఒకవేళ దిస్ ఇస్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, అసెట్ ఈస్ దర్, అసెట్ మీద అమౌంట్స్ ఇచ్చారు, అండ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లోనే ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్ ఇచ్చారు. ఈ రెండు ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ ఏది ఐ మీన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు? అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్లో అసెట్ సమ్ వాల్యూ ఇస్ దేర్, ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్ సమ్ వాల్యూ ఇస్ దేర్. అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్లో ద ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ యు విల్ గెట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పర్సంటేజ్ అగైన్. సార్ నో, ఆల్రెడీ అసెట్ ఏమైందమ్మా? అట్ కాస్ట్ అట్ డబ్ల్యూడివే ఉంది, అక్కడ అట్ కాస్ట్ ఉంది, అట్ కాస్ట్ ఇట్ ఈస్ దేర్. అట్ కాస్ట్ నుంచి ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్ తీసేస్తే క్యారింగ్ అమౌంట్ విల్ బి దేర్. ఆ క్యారింగ్ అమౌంట్ మీద మీరు పర్సంటేజ్ యూజ్ చేయాలి, అంతే కదా? ఎస్. అండ్ వన్ మోర్ సిచ్యువేషన్ విల్ బి, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ విల్ బి దేర్, ఆన్ దట్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ విల్ బి దేర్, ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్ విల్ బి దేర్, అండ్ డెబిట్ సైడ్లో డిప్రిషియేషన్ కూడా ఉంది. అంటే ఏంటిమా? ఆల్రెడీ డిప్రిషియేషన్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేశారు కరెంట్ ఇయర్ది. సో ఇక్కడ కనిపించే డిప్రిషియేషన్ ఈస్ కరెంట్ ఇయర్స్ డిప్రిషియేషన్. ఇంకా అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్లో మీరు ఏది ఎక్స్పెక్ట్ చేయకపోయినా పర్లేదు, అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవసరం లేదు. దిస్ డిప్రిషియేషన్ విల్ బి కరెంట్ ఇయర్స్ డిప్రిషియేషన్. సో అసెట్ బ్యాలెన్స్ ఈస్ దేర్, అసెట్ బ్యాలెన్స్ మీద ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్ కూడా ఇచ్చారు, అండ్ డిప్రిషియేషన్ కూడా ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లోనే ఇచ్చారు. అంటే ఈ అసెట్ అట్ కాస్ట్ ఉందని అర్థం. ఈ కాస్ట్ మైనస్ ఈ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్ చేస్తే అల్టిమేట్ గా బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ప్రెజెంట్ చేయాల్సిన అమౌంట్ మనకు వచ్చేస్తుంది. అర్థమవుతుందా? ఎందుకు సార్? ఈ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్ లో కరెంట్ ఇయర్ డిప్రిషియేషన్ కూడా ఉంది. ఎందుకు? మనం ఎంట్రీ పాస్ చేసాం కదా ఫర్ కరెంట్ ఇయర్ డిప్రిషియేషన్. వాట్ ఈస్ ద ఎంట్రీ దట్ వి హావ్ పాస్డ్? డిప్రిషియేషన్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్. ఎప్పుడైతే కరెంట్ ఇయర్ డిప్రిషియేషన్ అనే ఎంట్రీ పాస్ చేసామో ఇట్ విల్ అపియర్ ఇన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, అండ్ ఆల్సో ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఇంక్రీస్ అండ్ ఇట్ విల్ అపియర్ ఇన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. సో డైరెక్ట్ గా అసెట్ నుంచి, అసెట్ కాస్ట్ నుంచి ఈ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్ మీరు తీసేస్తే బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఎంతైతే అసెట్ వాల్యూ వేయాలో అది వచ్చేస్తుంది. క్లియరా సార్? ఈ సిచ్యువేషన్ లో కరెంట్ ఇయర్ డిప్రిషియేషన్ అంటే ఏంటి? డిప్రిషియేషన్ విచ్ ఈస్ దేర్ ఆన్ ద డెబిట్ సైడ్ ఆఫ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. దట్ కరెంట్ ఇయర్స్ డిప్రిషియేషన్ విల్ బి టేకెన్ ఫర్ వాట్? P&L. అంతే కదా? ఎస్. సో దీస్ మెనీ సిచ్యువేషన్స్ విల్ బి దేర్. అండ్ one of the other situation is, this is trail balance. You'll be having balance of asset, and also in adjustments వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ అని ఇచ్చేసాడు. అడ్జస్ట్మెంట్స్ లో కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ ఇచ్చాడు, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో ఒక అమౌంట్ ఇచ్చాడు. ఏంటి వాడి ఉద్దేశం ఏంటి? ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో ఉంది డబ్ల్యూడివి, దాని కాస్ట్ ఏమో అడ్జస్ట్మెంట్స్ లో ఉంది. ఈ రెండింటి మధ్య డిప్రిషియేషన్ ఉంది, ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్సే డిప్రిషియేషన్. కాస్ట్ ఏమో అడ్జస్ట్మెంట్స్ లో ఇచ్చేశారు, అండ్ వాల్యూ ఒక వాల్యూ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో కనిపిస్తుంది. సరే, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో కనిపించే వాల్యూ ఏంటి? డబ్ల్యూడివి అని మీకు ఎప్పుడు తెలిసింది? ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ లో కాస్ట్ ని చూసిన తర్వాత. ఓకే, ఎస్. సో డిప్రిషియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్నా ఆర్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ని చూడాలన్నా ఇవన్నీ ఎక్కడెక్కడ ఇచ్చారు ఇన్ఫర్మేషన్ అని చూసుకుంటే మంచిది. సో ఇన్ని సిచ్యువేషన్స్ చూసామా? వన్స్ మోర్. ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్ ఈస్, దిస్ ఈస్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్.
ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో అసెట్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చారు, సమ్ అమౌంట్ ఈస్ గివెన్, అండ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ లో కాస్ట్ ఇచ్చారు మా, అంతే కదా. నౌ వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ ఇయర్స్ డిప్రిషియేషన్, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ అండ్ దిస్ కాస్ట్, అంతేగా. అండ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇస్తారు, అసెట్ అమౌంట్ ఇచ్చారు, అండ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. బట్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లోనే మనకి ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్ కూడా కనిపిస్తుంది. వాట్ ఈస్ దిస్ ప్రొవిజన్? టిల్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇయర్ టోటల్ అక్యూములేటెడ్ డిప్రిషియేషన్ అక్కడ ఉంది, అండ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో యు ఆర్ హ్యావింగ్ వాట్, పర్సంటేజ్. ఓకే, సో అసెట్, ఇక్కడ ఉన్న అసెట్ అట్ కాస్ట్ అట్ డబ్ల్యూడివియా, అట్ కాస్ట్. సో ఇది కాస్ట్ ఉంది కాబట్టి కాస్ట్ మైనస్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్ టిల్ ద కరెంట్ ఇయర్ బిగినింగ్. సో కరెంట్ ఇయర్ బిగినింగ్ మనకి ఒక క్యారింగ్ అమౌంట్ వచ్చేస్తుంది. సో కరెంట్ ఇయర్ డిప్రిషియేషన్ ఎంత సార్ అంటే ఈ క్యారింగ్ అమౌంట్ మీద ఈ పర్సంటేజ్ మనం యూజ్ చేయాలి. క్లియరా? అండ్ థర్డ్ థింగ్, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇస్తే అసెట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది, ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్ ఉంది, అండ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లోనే మనకి డిప్రిషియేషన్ ఉంది. ఎప్పుడైతే మీరు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లోనే డెబిట్ సైడ్లో డిప్రిషియేషన్ అనే అమౌంట్ చూస్తారో, ఈ డిప్రిషియేషన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కరెంట్ ఇయర్స్ డిప్రిషియేషన్. ఓకే, కరెంట్ ఇయర్ ఆల్రెడీ యూ పాస్డ్ అన్ ఎంట్రీ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్. అలా ఎంట్రీ పాస్ చేసినప్పుడు ఈ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్ లో కరెంట్ ఇయర్స్ డిప్రిషియేషన్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయింది. సో ఇప్పుడు క్యారింగ్ అమౌంట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇయర్ చెప్పాలంటే డైరెక్ట్ గా అసెట్ నుంచి, ఈ అసెట్ కాస్ట్ నుంచి ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ తీసేస్తే అదే కదా. ఎస్, దీస్ కైండ్స్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్ విల్ బి దేర్. సో ఈ థర్డ్ సిచ్యువేషన్ లో అడ్జస్ట్మెంట్స్ లో మీరు ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు? నథింగ్, అవసరం లేదు అసలు అడ్జస్ట్మెంట్స్ లో ఇన్ఫర్మేషన్, బికాస్ కరెంట్ ఇయర్ డిప్రిషియేషన్ ఇస్ ఆల్రెడీ గివెన్. ఒకవేళ వాడు ఇస్తే చాలా అసెట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆ బైఫ్రికేషన్ ఇస్తాడు, ఈ అసెట్ కింద డిప్రిషియేషన్, ఈ అసెట్ కింద డిప్రిషియేషన్ అని. ఓకే, ఎస్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు అసెట్ అది జరగచ్చు. క్లియరా? దట్ ఈస్ పిపిఈ అడ్జస్ట్మెంట్. ఓకేనా? ఎస్. సో ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్, క్యాపిటల్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, ఇంటాంజిబుల్స్ అండర్ డెవలప్మెంట్, మాక్సిమం ఈ మూడు మనం చూడము. చూస్తే ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ చూడొచ్చు. ఆ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ మీద మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది ఏంటిమా? అమోర్టైజేషన్. ఆ రేషియో కూడా హిల్ బి గివింగ్ దట్ టు యూ. ఓకే, ఇన్ని ఇయర్స్ అమోర్టైజ్ చేయాలి, కరెంట్ ఇయర్ ఎంత అమోర్టైజ్ చేయాలి అది ఇచ్చేస్తారు. క్లియరా? ఎస్. దేర్ ఆఫ్టర్ నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. ఏముంటాయి నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్లో? లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్సేగా. లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అన్నీ నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్లోనే కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఎస్, టోటల్ ఈ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ని మనకి అనలైజ్ చేయడం తెలిస్తే ఇట్ విల్ బి వెరీ వెరీ ఈజీ. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ని ఎలా అనలైజ్ చేయాలో తెలిస్తే దానికంటే ఈజీ ఇంకేం లేదు. ఇప్పుడే చూసాముగా, ఒక అసెట్ కేసులోనే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ని ఇన్ని విధాలుగా అనలైజ్ చేస్తున్నాం, అంతా ఈజీయే. సో మనం ఏదైనా ఎంట్రీ పాస్ చేస్తే ఖచ్చితంగా అది ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో కనిపిస్తుంది. పాస్ చేయలేదంటేనే అది అడ్జస్ట్మెంట్స్లో కనిపిస్తుంది. అర్థమైందా? మనం రికార్డ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో ఆ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది, రికార్డ్ చేయకపోతేనే అడ్జస్ట్మెంట్స్లో ఇస్తారు. ఓకే, అర్థమైందా? ఎస్. సో డిటిఏ వి నో దాట్ లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్, ఇవి గివెనా టేకెనా? గివెన్ అసెట్స్ కదా, గివెన్. అదర్ నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ కరెంట్ అసెట్స్. ఈ కరెంట్ అసెట్స్ లో ఫస్ట్ ఏంటి? వీ కెన్ టేక్ దిస్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ యాజ్ వాట్ మా, యాజ్ పర్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్స్. క్యాష్ ఈక్వివలెంట్, అంతే కదా. వి కన్సిడర్ దీస్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ యాజ్ క్యాష్ ఈక్వివలెంట్స్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్లో. Inventories. So in this current assets, ITC, inventories, trade receivables, cash and cash equivalents. Okay, so I for inventories, trade receivables, cash and cash equivalents. With respect to trade receivables, what is that we need to consider? 6 months criteria చూడాలి. ఓకే, నోట్ పాయింట్లో ప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా ట్రేడ్ పేయబుల్స్ మోర్ దెన్ 6 months అలాగే ఉన్నాయా మనకి పే చేయకుండా, దాన్ని మనం బైఫ్రికేట్ చేసి ట్రేడ్ పేయబుల్స్ డ్యూ ఫర్ మోర్ దెన్ 6 months, లెస్ దెన్ 6 months అని రాసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్
aggregate amount of trade receivables outstanding for a period exceeding 6 months from the date they are due for payment should be separately stated. Suppose total trade payables were there 1 lakh ma. Out of this 20,000 trade payables were due for more than 6 months. ఇప్పుడు notes to accounts లో we have to present this. So trade receivables and in note receivables, right? So under this due for more than 6 months entama 20,000, right? Yes, other trade receivables which is 80,000. It's just a presentation requirement ante. So ila present chestunnam total 1 lakh but we present it like this. Okay na? So 6 months kante ekko evaru unnaru వాళ్ళ amount separate ga and 80,000 other than that 6 months separate ga. Suppose in that also, so in this 80,000 sir 40,000 trade payables were secured sir అని చెప్పాడు అనుకోండి. How to present that? Secured trade receivables secured 40,000, trade receivables unsecured 40,000, total మళ్ళీ 1 lakh but notes to accounts లో bifurcation presentation we are making that. ఓకేనా? దీనికి కూడా ఒక 1 మార్క్ ఉంటుంది. వాడు సపరేట్ గా క్వశ్చన్ లో చెప్తే దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ us to do this presentation. క్లియరా? yes. Next ma, cash and cash equivalents. It is not as per cash flow statements, remember. Okay, cash flow statements, cash and cash equivalents వేరు, highly liquid ఇవన్నీ ఉంటుంది అక్కడ. ఇక్కడ అట్లా కాదు, cash and bank balances maximum ఉంటాయి. ఓకేనా? yes. Later on short term loans and advances for less than 12 months కదా ఇవన్నీ. yes. and other current assets వీటిలో ఈ హెడ్స్ లో లేనివన్నీ అదర్ కరెంట్ అసెట్స్ లో వస్తాయి. క్లియరా? దట్ ఈస్ వాట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఫార్మాట్. మై బ్యాలెన్స్ షీట్ ఫార్మాట్ లో వెన్ యూ సీ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్, ఈ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ లో కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్స్ చూడాలిగా. కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? P&L స్టేట్మెంట్. వెన్ యూ సీ P&L స్టేట్మెంట్, హౌ P&L స్టేట్మెంట్ విల్ బి ప్రిపేర్డ్ మా? ఎలా ఉంటుంది ఫస్ట్ అసలు? రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్, అంతేగా. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ వేర్ దర్? సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్, సేల్ ఆఫ్ సర్వీసెస్, మీ నార్మల్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్. ఓకే, రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్. దేర్ ఆఫ్టర్ అదర్ ఇన్కమ్. ఏంటి అదర్ ఇన్కమ్? అదర్ దెన్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్, రైట్? ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్, డివిడెండ్ రిసీవ్డ్, డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సేల్, ఐ మీన్ ప్రాఫిట్ ఫ్రమ్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ బి దేర్, రైట్, ఇన్ దిస్ అదర్ ఇన్కమ్. ఎస్. సో అదర్ ఇన్కమ్ ఒకటి ఉంటుంది. అదర్ ఇన్కమ్ తర్వాత you will be getting total income. From this total income, what is that you need to reduce? Expenses. But in that expenses you will be having first 3 special heads ma. ఏంటి అవి? Cost of material consumed, purchase of stock in trade, changes in inventories. Inventory is nothing but what? వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, ఫినిష్డ్ గుడ్, రా మెటీరియల్. వీటిలో ఏదైనా చేంజ్ ఉందా? రా మెటీరియల్ ఆల్రెడీ కన్స్యూమ్డ్ లో మనం చేంజ్ చేస్తాం కదా, చేంజెస్. సో దేర్ ఫర్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్, ఈ పర్చేజెస్ లో. సో ఫస్ట్ 3 ఐటమ్స్, వాట్ ఆర్ ద ఫస్ట్ 3 ఐటమ్స్? 3 హెడ్స్ మా. కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కన్స్యూమ్డ్, పర్చేస్ ఆఫ్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్, చేంజెస్ ఇన్ ఇన్వెంటరీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, ఫినిష్డ్ గుడ్ ఆర్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్. మనకున్న P&L స్టేట్మెంట్ ట్రేడర్ గురించే మాట్లాడదు, మ్యానుఫ్యాక్చరర్ గురించి కూడా మాట్లాడుతుంది. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. షెడ్యూల్ 3 అంటేనే సింపుల్ గా ఉంటుంది. అంత పెద్ద కష్టం లేకుండా టీ షేప్డ్ బ్యాలెన్స్, సారీ, P&L వేసి అది వేసి ఇది వేసి ఇంత అవసరం లేదు. మ్యానుఫ్యాక్చరర్కి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ అని, మళ్ళీ మనకి సపరేట్గా ట్రేడింగ్ అకౌంట్ అని, ట్రేడర్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ అని, ట్రేడర్ P&L అకౌంట్ అని, ఇన్ని అవసరం లేదు. వన్ సింగిల్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L. ఈ వన్ సింగిల్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L లో ఇట్ ఈస్ కవరింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ట్రేడర్. సార్ ఎలా సార్ కవర్ చేస్తుంది అంటే జస్ట్ లిజన్. మనకున్న 3 ఐటమ్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ 3 ఐటమ్స్, కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కన్స్యూమ్డ్,
thereafter purchase of stock in trade, thereafter changes in inventory. అంతే కదా. జస్ట్ సి కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కన్స్యూమ్డ్ అంటే ఏం చేస్తారు మీరు? ఫార్ములా ఏంటి? ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆర్ ఓపెనింగ్ రా మెటీరియల్ ప్లస్ పర్చేసెస్ మైనస్ క్లోజింగ్ రా మెటీరియల్, క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్. సో ఈ మూడు చేసేది రా మెటీరియల్ కోసమేగా. రా మెటీరియల్ ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో? మ్యానుఫ్యాక్చరర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, అంతేగా. సో ఈ బ్యాలెన్స్ మనకు వచ్చేది ఏంటి? కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కన్స్యూమ్డ్. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి మా? పర్చేస్ ఆఫ్ స్టాక్. పర్చేస్ ఆఫ్ స్టాకే కదా. ఎవరు పర్చేస్ చేస్తారు? మ్యానుఫ్యాక్చరరా? స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫ్రమ్ ట్రేడర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఫినిష్డ్ గుడ్ వాడే పర్చేస్ చేస్తాడు. సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అకౌంట్ ఇక్కడ కవర్ అవుతుంది, పర్చేస్ ఆఫ్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ ట్రేడర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కవర్ అవుతుంది. సో ఎంటైర్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే రా మెటీరియల్, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, ఫినిష్డ్ గుడ్ ఇవన్నీ వీడికి ఉంటాయా లేదా? డెఫినెట్ గా ఉంటాయి. సో రా మెటీరియల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఓపెనింగ్ రా మెటీరియల్ ఉంటుందా? పర్చేజెస్ ఉంటాయా? మైనస్ క్లోజింగ్ ఉంటుందిగా. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్? కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కన్స్యూమ్డ్. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, ఓపెనింగ్ విల్ బి దేర్, పర్చేజ్ ఉంటుందా? పర్చేజ్ విల్ నాట్ బి దేర్, బట్ క్లోజింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ విల్ బి దేర్. ఈ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ని మనం ఏమంటున్నాం? చేంజెస్ ఇన్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. అండ్ ఫినిష్డ్ గుడ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఓపెనింగ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ విల్ బి దేర్. మ్యానుఫ్యాక్చరర్ పర్చేస్ చేస్తాడా ఫినిష్డ్ గుడ్? వాడే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తాడు, అంతేగా. దేర్ ఫర్ వాడికి ఉండవు ఫినిష్డ్ గుడ్స్. దే విల్ బి హ్యావింగ్ వాట్? క్లోజింగ్ ఫినిష్డ్ గుడ్. సో చేంజ్ ఇన్ ఫినిష్డ్ గుడ్ అనొచ్చా? అంతే కదా. ఇక్కడ చేంజ్ ఇన్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, చేంజ్ ఇన్ ఫినిష్డ్ గుడ్ అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కన్స్యూమ్డ్. ఫ్రమ్ ద పాయింట్ వ్యూ ఆఫ్ ట్రేడర్, మెటీరియల్ ఉంటుందా? రా మెటీరియల్ విల్ బి హ్యావింగ్ ఓన్లీ ఫినిష్డ్ గుడ్. ఈ ఫినిష్డ్ గుడ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఉంటుందా? ఓపెనింగ్ స్టాక్, దాన్ని మనం ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ అంటామా? పర్చేజ్ ఉంటుందిగా వీటికి, పర్చేజ్ ఆఫ్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్. క్లోజింగ్ ఉంటుందా? మైనస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్, అంతే కదా. సో మ్యానుఫ్యాక్చరర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కన్స్యూమ్డ్, ట్రేడర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పర్చేజ్ ఆఫ్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ ని సపరేట్ గా చూస్తున్నాడు. ఓకే, మ్యానుఫ్యాక్చరర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కన్స్యూమ్డ్, ట్రేడర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పర్చేస్. అండ్ ఈ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఏంటి? చేంజే కదా. చేంజ్ ఇన్ వాట్? స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్. చేంజ్ ఇన్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్. వెన్ యూ సీ చేంజ్ ఇన్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, చేంజ్ ఇన్ ఫినిష్డ్ గుడ్ అండ్ చేంజ్ ఇన్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్. అదే కదా మనం చూసాం ఇక్కడ. సీ హియర్, వేర్ ఇస్ ఇట్? కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కన్స్యూమ్డ్, పర్చేస్ ఆఫ్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్, చేంజ్ ఇన్ ఇన్వెంటరీ. ఇన్వెంటరీ అంటే ఏమన్నాం? వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, ఫినిష్డ్ గుడ్, స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్. దిస్ ఈస్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, ఫినిష్డ్ గుడ్, స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్. సో ఇద్దరిని కవర్ చేస్తుంది కదా P&L అకౌంట్. ఎస్, ఇట్ ఈస్ కవరింగ్. సో ఆ మూడింటిని మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో తెలిస్తే వెరీ వెరీ సింపుల్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ కూడా చేస్తారా? See here, example 1. X Limited, a manufacturer come trader, and manufacturer as well as trader, provides you the following details for the financial year ended on 31st March 2021. So, items of inventory, balances, that is opening balance, closing balance and purchase. Raw material point of view, opening balance of raw material, closing balance of raw material, purchase of raw material. Cost of material consumed calculate checha? Yes. Work in progress is there, opening and closing. Useful for what? Changes in work in progress kada? Yes. When it comes to finished good, opening and closing is there. Changes in finished good and stock in trade. Changes in stock in trade. So manakunna first 3 points entima. Cost of material consumed, purchase of stock in trade. Wait a minute. Akkada purchase of stock in trade unda? No, therefore ఆ ఐటమే రాదు. మనకున్న ఇంకా రెండే, కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కన్స్యూమ్ అండ్ చేంజెస్ ఇన్ ఇన్వెంటరీస్, అంతే కదా. సో చేంజెస్ ఇన్ ఇన్వెంటరీస్ ఎంత ఉంది మా? ఫస్ట్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, ఓపెనింగ్ 1,20,400, క్లోజింగ్ 1,50,000. సో ఓపెనింగ్ మైనస్ క్లోజింగ్ 29,000 నెగిటివా? ఎస్.
Opening 5,10,000, closing 3,50,000, 1,60,000. Stock in trade 59,000, 1,25,000, 66,000 negative. Total 64,200. This is what ma? Changes in inventory. Okay. And we are having what? Cost of material consumed. How much is that? Opening plus purchases minus closing. Opening and purchases, how much is that? 7 lakhs minus closing 2,50,000, which becomes 4,50,000. Okay. In P&L, how to present that? Cost of material consumed 4,50,000. Changes in inventories of work in progress, finished goods, stock in trade 64,200. That's it. See here. 64,200. This is what the working notes. సో ఆ మూడింటిని మీరు ఎలా క్లాసిఫై చేయాలో ఐడియా వస్తే ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ సింపుల్. ఓకే. ఎస్. Cost of material consumed, purchase of stock in trade, changes in inventory of finished good, work in progress, stock in trade. Thereafter, employee benefit expenses. One more point to check out. So, employee benefit expenses. What do you mean by that, ma? As per IND AS 19 and as per AS 15 deals with employee benefits. IND AS ki one minute difference is there. IND AS contains employee means all kinds of employees, but when it comes to AS, employee ante all kinds kaduma, oka chinna difference undi. Under employees and directors lo as per AS 15 only consider what? Managing director and other key managerial persons, but when it comes to IND AS 19 all employees, అక్కడ డైరెక్టర్స్ అని ఇచ్చేస్తాడు. ఏ డైరెక్టర్ కాదు, అందరూ డైరెక్టర్స్ ఇంక్లూడెడే. అదొక్క డిఫరెన్స్ ఉంది. ఓకే. అందుకే వెన్ యూ సీ ఇన్ సమ్ ఆఫ్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్, వెన్ యూ సీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్స్ రెమ్యూనరేషన్ అని ఇచ్చినప్పుడు దే విల్ బి యాడింగ్ దట్ టు ఎంప్లాయ్ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్సెస్. వెన్ దే గివ్ డైరెక్టర్స్ ఫీస్ దాన్ని ఎంప్లాయ్ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్స్ లో యాడ్ చేయాల, అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ అని చెప్తూ ఉంటాం. ఓకే. ఎందుకు? మనం ప్రిపేర్ చేసే షెడ్యూల్ 3 యాజ్ పర్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ కాబట్టి. ఈవెన్ దో మనకి IND AS ఉన్నా మనం అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ షెడ్యూల్ 3 ఫాలో అవుతున్నాం కదా. ఎస్. సో అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అవుతున్నాం కాబట్టి AS 15 will apply. AS 15 says that employee includes managing director and also key managerial persons and all the other employees. Full time, part time వీళ్ళందరూ ఉంటారు. అర్థమవుతుందా? సో దాట్స్ వై ఇన్ సమ్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సాలరీ అంటే ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ఎంప్లాయ్ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్సెస్. లేదు సార్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్స్ కాదు, డైరెక్టర్స్ ఫీజ్ అని ఇచ్చాడు, అప్పుడు will not include, directly we will consider that as other expenses. Clear? Yes. And with respect to finance cost ma, what is finance cost? Interest only kada. So debentures మీద ఇంట్రెస్ట్ కరెంట్ ఇయర్ దేనా టోటలా? P&L లో వచ్చేది కరెంట్ ఇయర్. అవుట్ స్టాండింగ్ కూడా వస్తుందా రాదా? డెఫినెట్లీ అవుట్ స్టాండింగ్ సాలరీస్ ఉంది, యాడ్ చేస్తామా లేదా ఇక్కడ ఎంప్లాయ్ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్సెస్ లో? ఎస్. అవుట్ స్టాండింగ్ ఫైనాన్స్ కాస్ట్ ఉంది. ఎస్. అవుట్ స్టాండింగ్ రెంట్ ఉంది. అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ లో రెంట్ అని కనిపిస్తుంది కదా, యాడ్ దట్. ఓకేనా? ఎస్. డిప్రిషియేషన్ అండ్ అమోర్టైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ రిలేటెడ్ టు ఓవరాల్ కరెంట్ ఇయరా? కరెంట్ ఇయర్. అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ లో ఆల్ ద అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ లైక్ ఆడిట్ ఫీజు, జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇవన్నీ అక్కడ వచ్చేస్తాయి. క్లియర్? ఎస్. So profit before exceptional and extraordinary items. What do you mean by extraordinary exceptional items? What is that? Earthquake. That is what? Extraordinary. Then what is exceptional? AS 5 లో ఏం చెప్తాడంటే exceptional is nothing but ordinary but exceptional case. Like sale of asset. ప్రతి ఇయర్ కాకపోయినా జనరల్ గా బిజినెస్ లో జరిగేదే కదా, బట్ ఎక్సెప్షనల్. ప్రతిరోజు జరగదు అంతే కదా. అండ్ ఆల్సో ఎక్స్ట్రాడినరీ అంటే ఏంటి? ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము అసలు, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్. దట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రాడినరీ, ఆర్డినరీ కాదు. బట్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ అనేది ఆర్డినరీయే, నార్మల్ కోర్సే, మా క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ తో కంపేర్ చేయొద్దు. బట్ ఎక్సెప్షనల్ ఇక్కడ. క్లియరా? ఎస్. సో ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ ఇస్ దేర్. ఫర్ దట్ కరెంట్ ట్యాక్స్, డిఫర్డ్ ట్యాక్స్ విల్ బి reducing. After that
ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వర్ జంక్ మా, అది అసలు ఎగ్జామ్లో రావు. కంటిన్యూస్ ఆపరేషన్స్, డిస్కంటిన్యూస్ ఆపరేషన్స్ అని కొన్ని ఉంటాయి. ఒకవేళ వాడు ఇస్తే మనం ఇలా బైఫర్కేట్ చేయాలి. ఆల్రెడీ క్వశ్చన్లో ఇచ్చేస్తారు ప్రాఫిట్ ఫ్రమ్ కంటిన్యూస్ ఆపరేషన్ లేదా ప్రాఫిట్ ఫ్రమ్ డిస్కంటిన్యూయింగ్ ఆపరేషన్స్. సో టోటల్ ప్రాఫిట్స్ నుంచి వాళ్ళు అవి మీరు బైఫర్కేట్ చేయడమే. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఈపీఎస్. ఈపీఎస్ క్యాలిక్యులేషన్. సో P&L స్టేట్మెంట్లో ఈపీఎస్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఆన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ P&L ఈపీఎస్ మనం చూపించాలి, ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్. సో ఎర్నింగ్స్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్, ఈపీఎస్ వచ్చేస్తుంది. క్లియరా? ఎస్. సో after finding out this profit, we will be transferring this profit to where? Reserves and surplus. Okay. From that we will be calculating balances of liabilities and balances of assets. So with that format is completed, ma. Let us just look into one more note point here. Contingent liabilities shall be classified as, mean some liabilities will be there which are contingent liabilities, and also sometimes you'll be having these commitments kada. Commitment istaru, like bills discounted undi. Ekkada discounted? Bank lo discount chesam. Yes or no? ఎవరు పే చేస్తారని చెప్తున్నాం దాన్ని? ఎవరైతే యాక్సెప్ట్ చేశారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా పే చేస్తారని చెప్తున్నాం. వాళ్ళు పే చేయకపోతే ఐ నీడ్ టు పే, అది నాకు కంటింజెంటే కదా. వాళ్ళు పే చేస్తారో చేయరో తెలియదు, నాకు కంటింజెంట్. ఆ కంటింజెంట్ని ఎక్కడ రాయాలి నేను? బ్యాలెన్స్ షీట్ కింద నోట్ పాయింట్లో రాయాలి ఖచ్చితంగా. నోట్స్ టు అకౌంట్స్లో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద నోట్ పాయింట్, కమిట్మెంట్స్ అండ్ కంటింజెంట్ లయబిలిటీస్. ఓకేనా? అండ్ కమిట్మెంట్ మా ప్రపోజ్డ్ డివిడెంట్, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇట్ ఈస్ కమిట్మెంట్ కదా, నెక్స్ట్ ఇయరే కదా, దాన్ని కూడా తీసుకెళ్ళి నోట్ పాయింట్లో రాసేయండి. క్లియరా? సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వర్ కమిట్మెంట్స్ అండ్ కంటింజెంట్స్. క్లియర్? ఎస్. సో మ్యాక్సిమం ఇవే చూడొచ్చు మీరు, అంతకు మించి ఏం రావు. ఒకవేళ వస్తే దాన్ని ట్యాకిల్ చేయడానికి ఒక 2 ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నాను. లెట్ us see these examples. Example 4, from the following trail balance of Z Limited as on 31st March 2019, prepare statement of profit and loss for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on the date as per schedule 3 of the Companies Act. ఏమేం ప్రిపేర్ చేయమంటున్నాడు? P&L as well as balance sheet. P&L ప్రిపేర్ చేస్తేనే కదా we'll come to know that profit, then only we'll complete that balance sheet. Okay, so now some information is given to you, that is nothing but share capital, land, building, plant and machinery, furniture and fixtures. డైరెక్ట్ గా వాడు కాస్ట్ అని చెప్పేస్తున్నాడు. ఇక్కడ వాడు కాస్ట్ అని చెప్పకపోయినా మన అజంప్షన్ కొన్ని తీసుకోవాలి బేస్డ్ ఆన్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే you'll see ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్ ఇచ్చాడు అప్ టు బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్. సో అప్ టు బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఇచ్చి ఇంకా డెబిట్ సైడ్ డిప్రిషియేషన్ అని మనకి ఎక్కడ కనిపించట్లేదు కదా. సో కనిపించట్లేదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అట్ కాస్ట్ ఓన్లీ. ఓకే, వాడు చెప్పకపోయినా అది అజంప్షన్ అంతే, అట్ కాస్ట్. సో కాస్ట్ మైనస్ అక్యూములేటెడ్ డిప్రిషియేషన్ విల్ గివ్ యూ క్యారింగ్ అమౌంట్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్. ఆ క్యారింగ్ అమౌంట్ మీద ఖచ్చితంగా మీరు అడ్జస్ట్మెంట్స్ లో ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు? పర్సంటేజ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. వెన్ యూ సీ దట్ అడ్జస్ట్మెంట్స్, పర్సంటేజ్ ఇస్ గివెన్. సో పర్సంటేజ్ అప్లై చేస్తే యూ విల్ బి గెటింగ్ వాట్? డిప్రిషియేషన్, కరెంట్ ఇయర్స్ డిప్రిషియేషన్. ఓకే, ఎస్. సో కాస్ట్, thereafter opening stock in trade, purchases. మా ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ ఇచ్చారు, ఒక్కసారి కొంచెం జాగ్రత్తగా చూస్తే జెడ్ లిమిటెడ్. తర్వాత మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎంటిటీ అని ఏమన్నా ఇచ్చాడా? ఇవ్వలేదుగా. సో ఇది ట్రేడర్ అనే తీసుకోవచ్చుగా మనం. సో ట్రేడర్కి స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ ఉంటుందా? ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్. పర్చేసెస్. ఓకే, మాకు చిన్న అజంప్షన్ తెలిసే ఉండాలి మీకు. ఇక్కడ ఓపెనింగ్ స్టాక్ కనిపిస్తే ఇక్కడ ఇచ్చిన పర్చేసెస్, ఏ పర్చేసెస్? అడ్జస్టెడా? నార్మల్ పర్చేసెసే. ఓకే, ఎస్. వాడు క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇస్తే అప్పుడు అడ్జస్టెడ్ పర్చేసెస్. ఎందుకనే లాజిక్స్ ఇప్పుడు మనకి పనికిరావు, అయినా చెప్తాను కావాలంటే లాస్ట్లో టైం ఉంటే. ఓకే, లాస్ట్లో చూద్దామా? ఓకే, ఏమా? సో ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్
పర్చేసెస్. అండ్ నెక్స్ట్ పర్చేస్ రిటర్న్స్. ఏం చేయాలి? పర్చేస్ నుంచి యూ విల్ రెడ్యూస్. సేల్స్ వేర్ దేర్, సేల్స్ రిటర్న్స్. మేనేజింగ్ డైరెక్టర్స్ రెమ్యూనరేషన్. మేనేజింగ్ డైరెక్టర్స్ రెమ్యూనరేషన్ యాడ్ చేయాలా లేదా? ఎస్. ఒకవేళ ఇక్కడ డైరెక్టర్స్ రెమ్యూనరేషన్ అని ఇచ్చుంటే నో, విల్ నాట్ బి యాడింగ్ దట్. ఓకే, ఎస్. salaries and wages, employee benefit expenses, investments at cost, long term investments, investment income received ma, other income ante kada. Yes, 12% debentures 10 lakhs fully secured. ఈ fully secured ఎందుకు ఇచ్చారు మా? నోట్ పాయింట్ లో ప్రెజెంట్ చేయడానికి. ఓకే, సో 10 lakhs ఉన్నాయి. when you see this point, debenture interest paid how much? కానీ మీరు ఎంత పే చేయాలి? 10 lakhs మీద 12% అంటే 1,20,000. బట్ యూ హ్యావ్ పేడ్ ఓన్లీ 1,10,000. స్టిల్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఈస్ దేర్ కదా. 10,000 అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్కడ వస్తుంది? అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఇన్ P&L. ఎంత ఫైనాన్స్ కాస్ట్ ఎంత రావాలి? 1,20,000 ఫుల్ అమౌంట్ వస్తుంది. 1,10,000 కాదు, 1,20,000, బికాస్ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ అక్రూవల్. ఓకే, now sundry debtors, creditors, interim dividend paid. Wait a minute, interim dividend ఏంటిది? appropriation. dividend tax paid, appropriation again. okay, ఈ dividend మీద tax, appropriation. balance in P&L account. what kind of balance is that? what is that? opening balance of P&L account. it will be stated in reserves and surplus itself. and general reserve, opening general reserve. unclaimed dividend, where will it appear? Other current liabilities. These provisions on buildings, plant and machinery, furniture, all these things were what? Accumulated depreciation as on 1st April 2018. Audit fees, other expenses, administrative, other expenses, cash and bank balances, cash and cash equivalents in balance sheet. Clear? Some adjustments were there. See that. Closing stock in trade as on 31st March 2019 was valued at cost. So closing stock direct ga istunnadu. Opening stock is there, closing stock is here. These two things will help us to find out what? Changes in stock in trade. For the purpose of presentation in P&L statement, purchase of stock in trade మనం separate గా present చేస్తాం ఇక్కడ. Purchases minus returns. In total purchase, net purchases కదా, ఆ purchase అక్కడ present చేస్తాం, purchase of stock in trade. When it comes to changes, change లో ఏం తీసుకుంటాం? ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్. ఓపెనింగ్ ఎంత ఉంది మా? 2,50,000. క్లోజింగ్ ఇస్ దేర్ ఫర్ negative 5 lakhs. సో దీస్ థింగ్స్ విల్ హెల్ప్ us to find out current year's depreciation. in that balance sheet itself, P&L itself depreciation point ఉంది కదా, depreciation and amortization, అందులో ఈ బ్యాలెన్స్ చూపిస్తాం. దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మా, అందుకే ఈ క్వశ్చన్ ఇస్తాడు అనుకుంటున్నాను నేను. tax deducted at a source on investment income was 600. ఈ TDS అనేది ట్రైల్ బ్యాలెన్స్ లో కనిపిస్తుందా, అడ్జస్ట్మెంట్స్ లో కనిపిస్తుందా? అడ్జస్ట్మెంట్స్ లో కనిపిస్తుంది. when it is given in adjustments, the thing is that వాళ్ళు ఇంకా ఆ TDS ని రికార్డ్ చేయలేదు అని. రికార్డ్ చేయనప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ నుంచి ఎందుకు రెడ్యూస్ చేశారు? రెడ్యూస్ చేయకూడదు కదా, రికార్డ్ చేయలేదు. బట్ అక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చూడండి, tax deducted at the source on investment income was 600. when you see that investments, where is that? 5,400. that 5,400 is what? after deduction of TDS. after reduction of TDS it is 5,400. but వాడు TDS అనేది ట్రైల్ బ్యాలెన్స్ లో ఇవ్వలేదు, it is given in adjustments. clear? అడ్జస్ట్మెంట్స్ లో ఇచ్చాడు కాబట్టి we need to adjust it right now. what to adjust మా? ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్కమ్ ఎక్కడ చూపిస్తాం? అదర్ ఇన్కమ్. బట్ 5,400 చూపించాలా? నో, మన యాక్చువల్ ఇన్కమ్ ఈ 6,000, దాంట్లో TDS ఉంది. సో మనం మళ్ళీ రివర్స్ చేసి అదర్ ఇన్కమ్ లో 6,000 చూపిస్తాం. సార్ అదర్ ఇన్కమ్ లో 6,000 చూపించారు, ఓకే, ఇట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ ఇన్ లయబిలిటీస్ సైడ్. దెన్ అసెట్ సైడ్ ఏది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది? వాట్ ఈస్ దట్? 600. ఏ పాయింట్? డిడక్టెడ్ అట్ ద సోర్స్. ఎక్కడి నుంచి అయితే మీకు ఇన్కమ్ జనరేట్ అవుతుందో వాళ్ళే డిడక్ట్ చేస్తారు మా. వాళ్ళు డిడక్ట్ చేశారు, ట్యాక్స్ డిడక్ట్ చేశారు. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద నేచర్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్.
ఇంకా పూర్తిగా ఇయర్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు, వాళ్ళు డిడక్ట్ చేశారు. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద నేచర్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్. అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ అంటే ఏంటి? అసెట్ లయబిలిటీయా? అసెట్ కదా, అదర్ కరెంట్ అసెట్స్ లో ఉంటుంది. ఓకే, అర్థమవుతుందా? అదర్ కరెంట్ అసెట్స్ లో కూడా కాదు, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద నేచర్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్ అంటున్నాను కదా. షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్ లో ఉంటుంది. ఓకే, సో షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్ లో ఈ 600 చూపిస్తాం, అసెట్ సైడ్ విల్ గెట్ టాలీ. అండ్ ఆల్సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు లయబిలిటీ సైడ్ ఆల్రెడీ మనం ఇన్కమ్, అదర్ ఇన్కమ్ లో ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆటోమేటికలీ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. క్లియరా? ఎస్. సో దట్ ఈస్ ద పాయింట్ దట్ యూ హ్యావ్ టు నోట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ పర్టికులర్ సమ్. TDS, వాట్ ఈస్ ద ట్రీట్మెంట్? అదర్ ఇన్కమ్స్ లో మనం యాడ్ చేసి టు దిస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్కమ్ విల్ షో. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు assets, we'll show that in short term loans and advances. Clear? Yes. Another thing, provision for tax to be made, దేని నుంచి రెడ్యూస్ చేస్తారు? ప్రాఫిట్స్ నుంచేగా. అండ్ వేర్ ఇట్ విల్ అపియర్? షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్. సో డైరెక్టర్స్ హావ్ రికమెండెడ్ ద ఫాలోయింగ్ అప్రోప్రియేషన్స్. ఫైనల్ డివిడెండ్ at the rate 2 per share. ఇది కరెంట్ ఇయర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, దట్ ఈస్ 18-19 లో ఇంక్లూడ్ చేస్తామా? నో. ఎందుకు సార్? Current year dividend will be declared in next year. As per IND AS 10 or AS 4, it is a non-adjusting event. As per IND AS 10 or AS 4, events occurring after reporting date, it is what ma? A non-adjusting event. ఎందుకు సార్? కండిషన్ లేదు డివిడెండ్ పే చేయాలని. అది కంపెనీ ఇష్టం, పే చేయాలంటే చేస్తుంది. కంపల్సరీ పే చేయాలా? నో. కంపల్సరీ అని ఉంటే అది కండిషన్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్ ఆన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ అని చెప్పొచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ కంపల్సరీ. So that is why events occurring after balance sheet date, which is not having any condition on the balance sheet date, therefore this is dividend. This dividend is nothing but what? Non-adjusting event. Therefore current year balance sheet lo manam dani adjust cheyamo. We'll just ignore that. Clear? And come to this transfer to general reserve. What is this? Appropriation kada. So current year profits nunchi 50,000 appropriate chesi reserves and surplus lo malli manam general reserve create chestam, or already unna general reserve ki add chestam. అంతేగా. సో దీస్ వర్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ మా. టు డూ దిస్ అడ్జస్ట్మెంట్స్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ప్రాఫిట్ కావాలి. దేనికి? బ్యాలెన్స్ షీట్ రెడీ చేయడానికి. సో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ స్టేట్మెంట్ చేయొచ్చా? ఎస్. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ స్టేట్మెంట్ లో ఫస్ట్ ఐటమ్ ఏంటి? రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్. వాట్ ఇస్ దట్ రెవెన్యూ? సేల్స్ ఉంది 37,61,000. రిటర్న్స్ వేర్ దేర్ 12,000. 37,49,000. 37,49,000. నెక్స్ట్ మా అదర్ ఇన్కమ్ కదా. ఏముంది అదర్ ఇన్కమ్ లో? 5,400 ఉంది. బట్ వాట్ ఈస్ దట్? వీ నీడ్ టు టేక్ TDS కూడా ఉందిగా. 600 యాడ్ చేస్తే 6,000. అదర్ ఇన్కమ్ 6,000. టోటల్ ఇన్కమ్ 37,55,000. ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ ఈస్ దట్ ఫస్ట్ పాయింట్ వీఆర్ హ్యావింగ్? కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కన్స్యూమ్డ్ ఉందా? ఈస్ నాట్ అ మ్యానుఫ్యాక్చరర్, సో లేదు. యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దట్. లేటర్ ఆన్ పర్చేజ్ ఆఫ్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్. వాట్ ఈస్ ద పర్చేజెస్ మా? Purchases 26 lakhs, returns were 25,000. Therefore 25,75,000 cost, purchase of stock in trade. Thereafter changes in stock in trade, which is nothing but the difference between opening and closing. Opening is 2,50,000, closing is 7 lakhs. Therefore the difference is 5 lakhs, which is negative balance of 5 lakhs. Thereafter employee benefit expenses unnaiga. Salaries and managing directors remuneration 1,50,000 plus 50, 2 lakhs. So 2 lakhs will be there, 2 lakhs. Thereafter finance cost. One more important thing, ఈ ఆర్డర్ మీరు మర్చిపోకూడదు. ఓకే, ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ తర్వాత ఫైనాన్స్ కాస్ట్, దేర్ ఆఫ్టర్ డిప్రిషియేషన్ అండ్ అమోర్టైజేషన్. సో ఫైనాన్స్ కాస్ట్ లో ఏమొస్తుంది మా? ఇంట్రెస్టే కదా. డిబెంచర్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఎంత? 1,20,000. బట్ వాళ్ళు యాక్చువల్ గా పే చేసింది రాస్తామా, చేయాల్సింది మొత్తం రాస్తామా? అక్రూవల్ 1,20,000 ఇంట్రెస్ట్. ఫైనాన్స్ కాస్ట్ తర్వాత ఏంటి? డిప్రిషియేషన్ అండ్ అమోర్టైజేషన్. హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ దట్? కాస్ట్ ఇచ్చాడు, కాస్ట్ మైనస్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్ విల్ గివ్ యూ క్యారింగ్ అమౌంట్. ఆ క్యారింగ్ అమౌంట్ మీద పర్సెంటేజ్ అప్లై చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ల్యాండ్? 15 lakhs. వాట్ ఈస్ అక్యూములేటెడ్ డిప్రిషియేషన్? ల్యాండ్ మీద ఉంటుందా? నో, ల్యాండ్ మీద అసలు ఉండదు. దేర్ ఆఫ్టర్ డైరెక్ట్ గా ఇది మీరు బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ప్రెజెంట్ చేయొచ్చు. When it comes to building, at cost 10 lakhs minus provision for depreciation. Entama? 2 lakhs ena. So minus 2 lakhs. Therefore, carrying amount is 8 lakhs. Percentage of depreciation is 8 paisa
40,000 is the depreciation on building. So total ఎంత చెప్పండి ఒకసారి బిల్డింగ్ మీద 40,000. And when it comes to plant and machinery, 15 lakhs accumulated depreciation is 5 lakhs. Therefore carrying amount 10 lakhs, దాని మీద depreciation ఎంత 20%, which becomes 2 lakhs, right? So 2,48,000 total. So total depreciation is 2,48,000. That is nothing but 2,48,000. Now after that depreciation, other expenses untaiga. See, in this other expenses were audit fees, administrative and other expenses. ఈ రెండే కదా చూసింది. టోటల్ ఎంత 3,32,800. When you present that 3,32,800 here, that will give you total expenses. Okay, what is that you need to do? Total income nunchi total expenses minus cheste, you will be getting profit before tax. That is nothing but 7,79,200. ante kada, that is what profit before tax. On that 30% provision for tax is there. How much is the 30%? 2,33,760. Profit after tax 5,45,440. Tell me how many number of shares were there? Share capital, where is it? See, 20 lakhs is the capital, 10 each. Therefore 2 lakh shares. Profit after tax is 5,45,440 divided by 2 lakhs will give you EPS of 2.7272. Clear? Yes. So profit for the period entamma 5,45,000. ఇది ఎక్కడ present చేయాలి? Reserves and surplus. But before presenting there, some appropriations were there, right? దాని నుంచి appropriations ఏం చేయాలి? లెస్ చేయాలిగా. ఏమున్నాయి appropriations? ట్రాన్స్ఫర్ టు రిజర్వ్స్ ఉంది కదా, ఆ డివిడెండ్ ని మనం అడ్జస్ట్ చేయాలా? నో, ఎందుకది నెక్స్ట్ ఇయర్ కదా. సో కరెంట్ ఇయర్ మనం ఏం అడ్జస్ట్ చేయకూడదు. క్లియరా? ఇంటర్మ్ డివిడెండ్ ఉందా? దేర్ ఫర్ వీ కెన్ డిక్రీస్ దట్. ఇంటర్మ్ డివిడెండ్ కి సంబంధించి ఏమున్నాయమ్మా? సో ఇంటర్మ్ డివిడెండ్ పెయిడ్, డివిడెండ్ ట్యాక్స్ పెయిడ్, ఈ రెండు మనం రెడ్యూస్ చేస్తాం. ఓకే, నౌ లెట్ us లుక్ ఇంటూ బ్యాలెన్స్ షీట్ మా. వాట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్ షీట్? ఐ మీన్ నోట్ నెంబర్ 1 ఏంటి? షేర్ క్యాపిటల్. ఈ షేర్ క్యాపిటల్లో సబ్స్క్రైబ్డ్ ఎంత ఉంది? 20 lakhs. ఇంకేమన్నా అదర్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయా? సో డైరెక్ట్లీ మనం రాసేయచ్చుగా ఇష్యూడ్ సబ్స్క్రైబ్డ్ పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ 20 lakhs అని. ఎస్, ఇంకా వేరే నోట్ పాయింట్స్ రాయడానికి కూడా ఛాన్స్ లేదు, అదొక్కటి రాస్తే సరిపోతుంది. when it comes to note point 2 reserves and surplus, ఏం రాస్తారమ్మా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టేక్ ఆల్ ద బ్యాలెన్సెస్ విచ్ వర్ దేర్. ఏం బ్యాలెన్సెస్ ఉన్నాయి? P&L అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ 2,13,000, జనరల్ రిజర్వ్ 10 lakhs. ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా? ఏమా ప్రాఫిట్? కరెంట్ ఇయర్ తీసుకుంటామ్మా, దాని నుంచే కదా ట్రాన్స్ఫర్ చేసేది, అక్కడికే వస్తున్నా, ఆగండి. సో నౌ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్, ఓపెనింగ్ ప్రాఫిట్ ఎంతమ్మా? 2,13,000 అంతే. ఓకే, నెక్స్ట్ జనరల్ రిజర్వ్ ఎంత? 10 lakhs. కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ ఎంత? 5,45,440. ఫ్రమ్ దిస్ వాట్ ఈస్ దట్ వీ నీడ్ టు డూ? అప్రోప్రియేట్. ఏం అప్రోప్రియేట్ చేద్దాం? ఇంటర్మ్ డివిడెండ్ ఎంత? 1 lakh. అండ్ ఆల్సో ఎంత ట్యాక్స్? 20,560. ఆఫ్టర్ అప్రోప్రియేటింగ్ సమ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇస్ ఆల్సో దేర్. 50,000 ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలా? దేనికి? సో reduce that from here and add it to general reserve. That's it. అంతే కదా? yes. ఇంకేమైనా ఉన్నాయమ్మా? that's it, I think. So when you see that note point 2, what is it? 10 lakhs plus 50,000 current year transfer. Last year balance 2,13,000, current year profit 5,45,440. From that you are appropriating interim dividend, dividend tax, general reserve. So after that 16,37,880.
That is the reserves and surplus balance. Clear? You can note that directly here. Capital amount 20 lakhs, reserves and surplus 16,37,860. 880. Okay. Thereafter what ma? Debentures were there. Long term borrowings. Debentures. ఎంత మంది ఉన్నారు? I mean ఎంత వాల్యూ ఉంది? 10 lakhs. సో రీపేమెంట్ ఏం లేదుగా, కొత్తగా ఏం రైజ్ చేయలేదుగా. therefore 10 lakhs you can directly present there. ఇంకేమైనా లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ ఉన్నాయా? నో. డైరెక్ట్లీ వాట్ ఈస్ ద అదర్ హెడ్ మా? కరెంట్ లయబిలిటీస్. ఇన్ దట్ వాట్ ఈస్ దట్ వి విల్ సీ ఎస్ టాస్ అని చూస్తాం కదా. షార్ట్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ ఏమన్నా ఉందా? నో. తర్వాత ట్రేడ్ పేయబుల్స్ ఉన్నారా? లేరా? ఉన్నారు. ఎంత? 4,70,000. వేర్ ఇస్ ఇట్? 4,70,000 sundry creditors were there. Directly you can present there. See here 4,70,000. ఆ తర్వాత ఏంటి మా? అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఏమైనా ఉన్నాయి? అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ లో అన్క్లెయిమ్డ్ డివిడెండ్ ఇస్ దేర్. ఎస్. where is that? Unclaimed dividend is there. Any other things ma? Outstanding debenture interest 10,000 ఉంది కదా, అది కూడా ఇక్కడే ప్రెజెంట్ చేయాలి కా. సో 12,000 plus 10,000 22,000 it will be there. See here 22,000. Provision for tax last and final, that is short term provisions. ఎంత క్రియేట్ చేశారు? 2,33,760. okay, so this is the balance. Thereafter PPE ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలమ్మా? ఆల్రెడీ కాస్ట్ ఈస్ దేర్ మైనస్ అక్యూములేటెడ్ డిప్రిషియేషన్ మైనస్ కరెంట్ ఇయర్స్ డిప్రిషియేషన్, అంతేగా? ఎస్. బై క్యాలిక్యులేటింగ్ దట్ యూ విల్ బి గెట్టింగ్ 31,32,000. thereafter వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కానీ ఇంటాంజిబుల్స్ కానీ క్యాపిటల్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా? నో. ఫైనల్లీ నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వేర్ దేర్ 1 lakh అట్ట కాస్ట్ ఉంది కదా. సో డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ ప్రెజెంట్. కరెంట్ అసెట్స్ లో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి? కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయా? కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎక్కడైనా కనిపించాయా? నో. వాట్ ఈస్ దట్ వి ఆర్ హ్యావింగ్ నెక్స్ట్? ఇన్వెంటరీ. ఇన్వెంటరీస్ వేర్ దేర్ హౌ మచ్ మా? Oh, in adjustment. Okay, closing stock, right? 7,50,000. Thereafter trade receivables were there. Yes, where it is 8,50,000 trade receivables. Fine, na? Yes, 8,50,000. Directly take that. Next, short term loans and advances. In that, what will be there? What is that? Advance tax in the name of TDS it will be there, right? In the 600 it will be there. See here. $600. Okay. So stock in trade, that is closing stock in trade 7,50,000. Trade receivables 8,50,000, and directly you can go and pick that cash and cash equivalents, that is nothing but 5,31,040. You'll be getting 53,63,640. Let's see ma. PQR Limited was registered with a nominal capital of 20 lakhs divided into shares of 100 each. Therefore, how many number of shares? 20,000 shares kada. So nominal annadu ante authorized ega. Authorized share capital is 20 lakhs. But ikkada enduku ichchadu ma nominal? ఖచ్చితంగా దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ప్రెజెంటేషన్ ఫ్రమ్ యూ. నోట్స్ టు అకౌంట్స్ లో షేర్ క్యాపిటల్ లో ఆథరైజ్డ్ అని రాయాలి. ఓకే. ద ఫాలోయింగ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద బుక్స్ ఆన్ 31st March 2021. బిల్డింగ్స్ మెషినరీ. బిల్డింగ్స్ మెషినరీ కాస్ట్ అని చెప్పలేదు, WDV అని చెప్పలేదు. ఏం చెప్పకపోయినా వి విల్ అనలైజ్, రైట్? ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం చూసుకోవాలి మనం? ఇంకా ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో వేరే ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారా? అడ్జస్ట్మెంట్స్ లో ఏదైనా ఇచ్చారా? ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో చూస్తే ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్ ఇస్ దేర్.
ఈ రెండిటితోనే ఆగిపోతే దిస్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్ ఈజ్ వాట్ till the beginning of this year, but మనం చూస్తే depreciation is also there. Okay, therefore this provision for depreciation is what? Total depreciation including current year's depreciation, and this depreciation is what? Current year's depreciation. ఇంతకు మించి ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారా మీరు? నో, బట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఏంటి? ఈ రెండింటి మధ్య బైఫ్రికేషన్ ఖచ్చితంగా ఇచ్చుంటాడు. సో డిప్రిషియేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంక్లూడెడ్ డిప్రిషియేషన్ ఆఫ్ 32,000 on building and that of 48,000 on machinery. Okay, yes. Trail balance. When you see that trail balance, closing stock trail balance లో ఇస్తే అక్కడ ఉన్న purchases ఏం purchases? Adjusted purchases. What do you mean by adjusted purchases? Opening stock plus purchases minus closing stock. అంతే కదా? సో ఈ purchases ఆల్రెడీ adjusted. వాడు ఇక్కడ adjusted అని ఇవ్వకపోయినా అది అడ్జస్టెడ్ పర్చేజెస్ బికాస్ యు ఆర్ సీయింగ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ దేర్. ఓకే, సో క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇచ్చాడు కాబట్టి దిస్ పర్చేజెస్ వేర్ అడ్జస్టెడ్ పర్చేజెస్ 8,40,000. 8,40,000 అడ్జస్టెడ్ పర్చేజెస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ పర్చేసెస్ మైనస్ క్లోజింగ్ స్టాక్. క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇచ్చాడా? ఎస్, ఇట్ వాస్ గివెన్ దర్ 3,60,000. ఓకే, మనకేం కావాలమ్మా? ఓపెనింగ్ స్టాక్ వస్తే ఆటోమేటిక్గా పర్చేజెస్ వస్తుంది, కరెంట్ ఇయర్ పర్చేజెస్ ఎంతో అని. ఓకే, బట్ వాట్ ఈస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్? హౌ మచ్ ఈస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్? హింట్ ఏమైనా ఇచ్చాడా అంటే వీ హ్యావ్ టు సీ వేర్ అడ్జస్ట్మెంట్స్. ఓకే, యాజ్ ఆఫ్ నౌ తర్వాత చూద్దాం. కమ్ టు దిస్ సాలరీస్ మా. ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ expenses, directors fees, other expenses. Why not employee benefit expenses? Managers remuneration కాదు కాబట్టి. ఓకే, rent, other expenses, depreciation and amortization, bad debts, other expenses, investment, non-current investment, interest accrued on investment, other income, debenture interest, paid or received, డెబిట్ బ్యాలెన్స్, ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ డెబిటే కదా. ఎస్, ఎక్కడ చూపిస్తాం? ఫైనాన్స్ కాస్ట్, అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్, షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్, సన్రీ ఎక్స్పెన్సెస్, అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్, డెటార్స్, ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్, బ్యాంక్, క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వివలెంట్, సేల్స్, రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్, అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్, అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్, ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్. ఆ ప్రొవిజన్ వేరు, ఈ ప్రొవిజన్ వేరమ్మా. మనం ఎంతోసేపు డిస్కస్ చేసాం రెగ్యులర్లో ఇండేస్ 37లో. డెటార్స్ మీద క్యాలిక్యులేట్ చేసే ప్రొవిజన్ వేరు, యాక్చువల్ ప్రొవిజన్ యాజ్ పర్ ఇండేస్ 37 వేరు అని. అది లయబిలిటీ మీద క్రియేట్ చేస్తాం, ఇది అసెట్ మీద క్రియేట్ చేస్తాం. షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్ లో లయబిలిటీస్ కనిపిస్తాయి, ఇది అసెట్ మీద క్రియేట్ చేసింది. ఇది ఎందుకు అక్కడ కనిపిస్తుంది? కనిపిస్తుందా? నో, అది రాకూడదు అక్కడ. then where expenses, other expenses. Okay, equity share capital, general reserves and surplus, P&L account, reserves and surplus, creditors, sundry creditors, trade payables, provision for depreciation. You are seeing this depreciation, right? So e depreciation enti ma? What is that? ఈ డిప్రిషియేషన్ ఏంటి? టోటల్ డిప్రిషియేషన్, అంతే కదా. దిస్ డిప్రిషియేషన్ ఈస్ టోటల్ డిప్రిషియేషన్ ఇంక్లూడింగ్ కరెంట్ ఇయర్స్ డిప్రిషియేషన్. దేర్ ఆఫ్టర్ 14% డిబెంచర్స్, లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్స్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్స్ అక్రూడ్ బట్ నాట్ డ్యూ, అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీసా? ఓకే, రెండు పదాలు మనం డిస్కస్ చేయాలి, విల్ డిస్కస్ దాట్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏంటి? రిసీవ్డా పెయిడా? అది అదర్ ఇన్కమ్. అన్క్లెయిమ్డ్ డివిడెంట్ లయబిలిటీ, అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. వెయిట్ ఎ మినిట్, ఈ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్స్ అక్రూడ్ బట్ నాట్ డ్యూ ఒకసారి చెప్తాను. దేర్ విల్ బి 2 words మా, అక్రూడ్ అండ్ డ్యూ, అక్రూడ్ బట్ నాట్ డ్యూ. ఏంటది? అక్రూడ్ అండ్ డ్యూ అంటే ఏంటిమ్మా?
Suppose let us take, I'm having some debentures in my hand, I need to pay interest for them. ఇంట్రెస్ట్ నేను ఎప్పుడు పే చేస్తున్నానంటే హాఫ్ ఇయర్లీ ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తున్నాను. ద ఇంట్రెస్ట్ డేట్స్ వేర్ 1st January అండ్ 31st December. దీస్ వేర్ టూ, నాట్ 31st December మా, 31st March, no, 1st July or 30th June. Okay, yes, 1st January and 31st June were payment of interest. మరి 30th June అంటే బాగోదులేండి, 1st July వేసుకుందాం, బాగుంటుంది. 6 months గ్యాప్ కరెక్ట్గా ఉంది. సో 6 monthsలో నేనేం చేయాలి? ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి, అంతే కదా. 6 monthsకి ఐ నీడ్ టు పే ఇంట్రెస్ట్. ఇన్ బిట్వీన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ ఈస్ దర్. వెర్ ఇస్ దట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్? 31st March. ఆన్ దట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్కి ఇంట్రెస్ట్ నేను క్యాలిక్యులేట్ చేసి రాయాలి కదా. ఆన్ దట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ ఎంత ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి అనేది నాకు ఎలా తెలుస్తుంది మా? 1st January నుంచి 31st March వరకు ఎంత ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కదా, అది అక్రూడ్. కానీ అది ఎప్పుడు డ్యూ అవుతుంది? 1st Julyకి డ్యూ అవుతుంది. అక్రూడ్ బట్ నాట్ డ్యూ. 31st Marchకి డ్యూ అవ్వలేదు, అది అక్రూడ్ బట్ నాట్ డ్యూ. అది కూడా అదర్ కరెంట్ లైబిలిటీయే. పే చేశారా? చేయలేదుగా, దేర్ఫర్ లైబిలిటీయే. ఎక్కడ ఉంటుంది? అదర్ కరెంట్ లైబిలిటీ. ఎందుకు కరెంట్లో వేస్తున్నాం? విత్ ఇన్ నెక్స్ట్ 12 months కదా, సెటిల్డ్ విత్ ఇన్ నెక్స్ట్ 12 months కదా, ఆపరేటింగ్ సైకిలే కదా. దేర్ఫర్ అదర్ కరెంట్ లైబిలిటీస్. అక్రూడ్ బట్ నాట్ డ్యూ అయితే ఇది. అక్రూడ్ అండ్ డ్యూ అంటే ఏంటిమా? లాస్ట్ ఇయర్ కూడా నేను లాస్ట్ పేమెంట్ 1/7 పే చేశాను. లాస్ట్ ఇయర్ కూడా 1/7 పే చేసి ఉంటానుగా. అప్పటి నుంచి మళ్ళీ నేను 1st January వరకు ఇంట్రెస్ట్ పే చేయలేదు. 1st January వరకు ఇంట్రెస్ట్ పే చేయలేదు. సో 1st January అండ్ ఆల్సో ఈ 3 months, ఈ 6 months, ఈ 3 months, ఈ 31st March నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కదా. ఈ 6 monthsకి నేను ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి? అక్రూడ్, డ్యూ డేట్ కూడా వచ్చింది బట్ నాట్ పెయిడ్. అక్రూడ్ అండ్ డ్యూ. బట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దీస్ 3 months అక్రూడ్ బట్ నాట్ డ్యూ. అర్థమవుతుందా? విత్ రెస్పెక్ట్ టు దీస్ 6 months అక్రూడ్ అండ్ డ్యూ. విత్ రెస్పెక్ట్ టు దీస్ 3 months అక్రూడ్ బట్ నాట్ డ్యూ. 1/7 మా లాస్ట్. ఇంకా కొన్ని కన్ఫ్యూజన్ ఫేషియల్ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. దిస్ ఇస్ 1/7/2022. ఓకే, 1/7/2022. నా దగ్గర ఉన్న డిబెంచర్స్ 10 lakhs. ఆన్ దట్ ఐఎమ్ పేయింగ్ 10% ఇంట్రెస్ట్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ 6 months ఐ విల్ పే ఇంట్రెస్ట్ మా. ఓకే, దిస్ ఇస్ లాస్ట్ ఇయర్. కరెంట్ ఇయర్ ఏంటి సార్ అంటే 1st Jan 2023 and I need to pay interest again on 1st July 2023. ఈ 2 డేట్స్లో నేను ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి. లాస్ట్ పేమెంట్ ఎప్పుడు జరిగింది అంటే 1st July 2022, అంతే కదా. బట్ ఐ నీడ్ టు క్లోజ్ మై బుక్స్ ఆన్ 31st March 2023. ఇక్కడ నేను బుక్స్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను అంటే 1st January నుంచి 31st March వరకు కొంత ఇంట్రెస్ట్ అక్రూ అవుతుందిగా. ఎస్, ఇది అక్రూడ్ కానీ డ్యూ ఇప్పుడే ఉందా? నో, ఇది అక్రూడ్ బట్ నాట్ డ్యూ. బట్ లాస్ట్ టైం నేను ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పుడు పే చేశాను? 1st July 2022. అప్పటి నుంచి మళ్ళీ 1st January నేను పే చేయలేదు. టోటల్ 9 monthsది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను. 6 months దేమో డ్యూ అయింది, పే చేయలేదు. 3 months దేమో డ్యూ అవ్వలేదు, అందుకని పే చేయలేదు. బట్ అక్రూ అయిందిగా. సో అక్రూడ్ అండ్ డ్యూ ఫర్ 3 months, అక్రూడ్ అండ్ బట్ నాట్ డ్యూ, సారీ, అక్రూడ్ అండ్ డ్యూ 6 months, అక్రూడ్ బట్ నాట్ డ్యూ 3 months. క్లియరా? ఏదైనా సరే ఎక్కడ వస్తుంది? అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్స్ అక్రూడ్ బట్ నాట్ డ్యూ. సో నెక్స్ట్ ఇయర్లో ఇది ఎప్పుడో డ్యూ ఉంటుంది, ఇప్పుడే డ్యూ కాదు. బట్ అక్రూ అయింది కాబట్టి లయబిలిటీస్లో చూపించాలి. క్లియరా? ఎస్, దట్ ఈస్ వాట్ మా 56,000. Some information is given there, additional information. See this. Closing stock is more than opening stock by 3,20,000. ఇందాక ఒక క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తూ ఆపేసాం. See this. Adjusted purchases 8,40,000. Adjusted purchases is nothing but opening stock plus purchases minus closing stock.
క్లోజింగ్ స్టాక్ మనకి కనిపిస్తుంది 3,60,000 అంతేగా. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఎంతని చెప్తున్నాడు? ఓపెనింగ్ స్టాక్, closing stock is more than opening stock by 3,20,000. If you assume opening stock as X, closing stock is equal to X plus 3,20,000. Closing stock already ఇచ్చేసాడు కాబట్టి 3,60,000 is equal to X plus 3,20,000. Therefore, X is equal to what? 40,000, which is nothing but what? ఓపెనింగ్ స్టాక్. సో మనకి ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఉంది కదా, అడ్జస్టెడ్ పర్చేస్ ఇస్ దేర్. అడ్జస్టెడ్ పర్చేసెస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ పర్చేసెస్ మైనస్ క్లోజింగ్ స్టాక్. అడ్జస్టెడ్ పర్చేసెస్ 8,40,000 ఇస్ ఈక్వల్ టు ఓపెనింగ్ స్టాక్ 40,000 ప్లస్ పర్చేసెస్ మైనస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ 3,60,000. ఫైండ్ అవుట్ పర్చేసెస్ హియర్. వాట్ ఈస్ దట్? 11,60,000. ఏముంది మా, ఈ రెండు ఇటు తీసుకొచ్చేయడమే కదా, అంతే కదా. ఎస్, 11,60,000. దిస్ ఈస్ వాట్ ఒరిజినల్ పర్చేసెస్. అంతేనా? పర్చేస్ ఆఫ్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడేగా. ఎస్. ఇన్ P&L స్టేట్మెంట్ ఫస్ట్ మనం రాసేది ఏంటి? రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్. ఉందా రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్? గో చెక్ ఫర్ దాట్. హౌ మచ్ ఈస్ దట్? సేల్సా? ఎస్, 20,80,000. Other income is there? Yes, it is there. What is that? Interest on investments. Ante kada, 48,000. Therefore, we will be getting what? Total income. From that, we need to reduce expenses kada. What is the first heading item? Cost of material consumed. Manufacturer? No. Therefore, it will not be there. ఏముంటుందిమా? Purchase of stock in trade. ఎంత? ఇప్పుడే కనుక్కున్నాం, 11,60,000. తర్వాత చేంజెస్ ఇన్ ఇన్వెంటరీస్ ఆఫ్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ ఉందిగా. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఎంత? 40,000. క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎంత? 3,60,000. ఓపెనింగ్ మైనస్ క్లోజింగ్ 3,20,000 నెగిటివ్, అంతే కదా. సో ఆ నెగిటివ్ కూడా ఎక్కడ ప్రెజెంట్ చేస్తాం? చేంజెస్ ఇన్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్. ఒక్కసారి చూస్తే P&L లో 11,60,000 మైనస్ 3,20,000, that is cost of purchases, changes in inventory. రెండు సెట్ ఆఫ్ చేస్తే ఎంత వస్తుందమ్మా? 8,40,000 ఓన్లీ. అది మనకి డైరెక్ట్గా ఇక్కడే కనిపిస్తుంది కదా, ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ అడ్జస్టెడ్ పర్చేసెస్. ఎస్ ఎస్, డైరెక్ట్గా అక్కడే కనిపిస్తుంది. బట్ మనం ఎందుకు ప్రజెంట్ చేయాలి? ప్రజెంటేషన్ రిక్వైర్మెంట్ కాబట్టి. ఓకే, అలా ప్రజెంట్ చేయడానికే వాడు అక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాడు. వీ నీడ్ టు ప్రజెంట్ దాట్. అల్టిమేట్లీ అదే ఉంటుంది, 8,40,000 అని. క్లియరా? ఎస్. నెక్స్ట్ మా, వాట్ ఈస్ దట్ నెక్స్ట్? ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్సెస్. వాట్ విల్ బి దేర్? సాలరీస్, డైరెక్టర్స్ ఫీజ్ వస్తుందా? నో. సో సేఫర్ సాలరీస్ 2,40,000. ఆఫ్టర్ దట్ ఫైనాన్స్ కాస్ట్, హౌ మచ్ ఈస్ దట్ మా? డిబెంచర్, హౌ మెనీ డిబెంచర్స్ వేర్ దేర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్? ఎస్, 8 lakhs into 14% we need to pay. Calculate 8 lakhs into 14%. 1,12,000 only. So it is given there 1,12,000. Directly we can take that kada. So finance cost 1,12,000. And depreciation and amortization ichesadu direct ga. Just pick it up. Depreciation 80,000. So depreciation and amortization 80,000. Other expenses. Ikkada note cheskunnam chudandi. Directors fees, rent, bad debts, provision, sundry expenses. Where కింద ఉందా? Sundry expenses and outstanding expenses. ఇవే కదా. These were all other expenses. Sorry, other expenses calculate చేయాలిగా. Wait a minute, provision for doubtful debts వస్తుందా రాదా? ఎంత వస్తుంది? Debtors balance ఎంత? 5 lakhs. Okay, yes, debtors balance it is 5 lakhs. 5 lakhs మీద ఎంత ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయాలి టోటల్? 4%. 5 4s 20,000 క్రియేట్ చేయాలి. బట్ ఆల్రెడీ ఎంత ఉంది? కరెంట్ ఇయర్ ఎంత క్రియేట్ చేస్తాం? ఇట్ విల్ అపియర్ ఇన్ అదర్
ఎక్స్పెన్సెస్. సో కరెంట్ ఇయర్ క్రియేట్ చేస్తున్న ఎక్స్పెన్సెస్ అంతేగా. ఓకే, see here. Other expenses, rent, directors fees, important, bad debt, provision for doubtful debt, 8,000. Calculation tappuma. 5 lakhs into 4% minus 12,000. Sundry expenses 72,000. Okay, that's it. Other expenses 2,48,000. With that other expenses we will be getting what? Total expenses. Reduce that from total income. Reduce cheste. How much is that? Where is that? Yes, 6,08,000. Are the profit before tax or after tax? We have to reduce how much? Yes, which will be act as what? Provision for tax. Will be there in short term provision. So 1,82,400. Profits enta? How many shares were there in the company? అక్కడ చూడకూడదు, షేర్ క్యాపిటల్ చూడాలి. 8 lakhs. 8 lakhs షేర్ క్యాపిటల్ అంతే కదా. దట్ ఈస్ వాట్ ఆథరైజ్డ్. నామినల్ వాల్యూ ఇస్ ఆథరైజ్డ్. ఇక్కడ ఉన్న షేర్ క్యాపిటల్ ఇస్ ఇష్యూడ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్డ్. ఎంత ఉంది? 8 lakhs. Therefore number of shares 8,000 because face value is given as 100. So 8,000 share per share EPS ante 53.2. You can present that. Okay na? Akkada vaadu ivvaledu but you can present that. EPS present cheyochu. So what is that we need to do now? Balance sheet, right? What is the first thing in balance sheet? Share. What is the presentation ma? Authorized, issued and subscribed. Authorized ఏమో 20 lakhs, issued and subscribed 8 lakhs. Ultimate గా balance sheet లో కనిపించేది 8 lakhs. అంతే కదా. Now reserves and surplus. ఏమున్నామా reserves and surplus? P&L balance. Okay, see here. General reserve is there. Profit and loss opening balance is there. General reserve 1,60,000. Profit and loss opening balance 1 lakh. And any other things ma? See, transfer to general reserve is there. Appropriation is there. Ma appropriation manam em chestam? Idi asalu ignore chestam. Next year kada. So that's why we ignore that. And what is that we will do? కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్స్ నుంచి ఈ ట్రాన్స్ఫర్స్ తీసేసి ఆల్రెడీ ఉన్న జనరల్ రిజర్వ్ కి యాడ్ చేస్తాం. బిల్స్ డిస్కౌంటెడ్ బట్ నాట్ యెట్ మెచ్యూర్డ్. కంటింజెంట్ కదా. బ్యాలెన్స్ షీట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ వాట్ ఇస్ దట్ వి డూ? జస్ట్ నోట్ పాయింట్ పెట్టేస్తాం అంతే. క్లియరా? ఎస్. సో రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ నోట్ పాయింట్. లెట్ us see that. What is the balance ma? First of all, general reserve 1,60,000. P&L 1 lakh. Current year profit is 4,25,600. అంతేనా? ఈ కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్స్ నుంచి మనం ఏం చేయాలమ్మా? ట్రాన్స్ఫర్ టు రిజర్వ్స్, రైట్? హౌ మచ్ పర్సంటేజ్? 10% on current year profits only, which is nothing but 42,560. Reduce chesi you will be creating that as general reserve kada. Already general reserve ఎంత ఉంది? 1,60,000. Add that 42,560. Tell me the total. 6,85,600. So 6,85,600 is your reserves and surplus balance. 6,85,600. After that, what is that you are having ma? Non-current liabilities. In that first thing, long-term borrowings unnaya. Debentures were there. How many? 8 lakhs. 8 lakhs ega. Danni emana kadilinchama manam? Current year kani leda repayment kani? No. Therefore, directly 8 lakhs. Thereafter, no. Follow that format ma. లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ తర్వాత ఏంటి? డిఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఉందా? నో. తర్వాత అదర్ నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఉన్నాయా? నో. దేర్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయా?
నో. నెక్స్ట్ కరెంట్ లయబిలిటీస్, అంతేగా. కరెంట్ లయబిలిటీస్ లో ఫస్ట్ థింగ్ షార్ట్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ ఉందా? లేదు కదా. నెక్స్ట్ ట్రేడ్ ఉన్నాయి. ఎంత? 3,68,000 creditors trade payables. Thereafter other current ఉన్నాయా? డెఫినెట్ గా ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ దట్? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్స్ అక్రూడ్ బట్ నాట్ డ్యూ అన్క్లెయిమ్డ్ డివిడెంట్. సో ఈ రెండు ఏంటిమా? అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీసేగా. ఎస్. outstanding, yes, it is there. Outstanding expenses 8,000, other current liabilities. After that provision, short term provisions. In that what will be there? Provision for tax kada. So 1,80,000, 82,400. Clear? So that is what your equity and liability said, which is nothing but trade payables 68,000, and other current liabilities, two things will be there, 84,000. Short term provisions, here it is three things kada. 8,000 could add chesam other outstanding expenses ani, and here it is what? Provision for tax. In total we are having 29,20,000. After that PPE ఏం తీసుకోవచ్చుమా? డైరెక్ట్ గా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు? వెన్ యూ సీ హియర్ బిల్డింగ్స్ మెషినరీ రెండు ఉన్నాయి కదా, డైరెక్ట్ గా ప్రొవిజన్ రెడ్యూస్ చేస్తే అదే మీ బ్యాలెన్స్ కదా, క్యారింగ్ అమౌంట్. వై? బికాస్ దిస్ ప్రొవిజన్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్స్ కరెంట్ ఇయర్ డిప్రిషియేషన్. సో బిల్డింగ్ 11,60,000 minus 2 lakh, 9,60,000. Machinery 4 lakhs minus 2,20,000, 1,80,000. So PPE balance 9,60,000 plus 1,80,000, 11,40,000. Thereafter non-current investments unnai. Investments ane name tho 4,80,000. What is the next point after non-current investments? What is that? Deferred tax asset unda? Ledu. Thereafter intangibles unnaya? Ledu kada. Deferred tax asset tarvata entima? Other non-current assets unnaya? No. Thereafter what is that? Current assets. In that what is the first thing? Current investments unnaya? No. Inventories? Yes. Inventories there, right? Closing inventory 3,60,000. Inkokati kuda undi ma. Loose tools. Loose tools 92,000. అది కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ అంతేనా? ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ వేర్ దేర్, రైట్? ఎస్. ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ హౌ మచ్? 4,80,000. దట్ ఈస్ 5 lakhs కదా. 5 lakhs minus what? 20,000 provision. You'll be having 4,80,000. You will present there. Thereafter cash and cash equivalents. Bank is there 1,20,000 and that's it. Next short term loans and advances emana unnaya? Yes sir. Advance tax is there. Yes. 2,40,000. With that we'll close our assets side also. What is that? Other current assets were there. Interest accrued on investment is there. Yes. 8,000. See here 8,000, 2,40,000, 1,20,000. Okay. And note point, proposed dividend and bills discounted not yet matured. ఖచ్చితంగా నోట్ పాయింట్లో రాయాల్సిందే. సో విత్ దట్ ఈ క్వశ్చన్ కూడా కంప్లీటెడ్. సో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చనే, బట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం అక్కడే కనిపిస్తూ ఉంది మనకి. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఎలా అనలైజ్ చేయాలి అది తెలియాలి అంతే. ఓకే. వాట్ ఈస్ దట్ యూ నీడ్ టు డూ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్? క్వశ్చన్ ఇవ్వగానే పెన్సిల్ తీసుకోండి, అదంతా రాసేసేయండి. ఎక్కడ ఏ ఐటెంలో వస్తుంది? అదర్ ఎక్స్పెన్సా, ఎంప్లాయ్ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్సా, P&L అకౌంటా, డైరెక్ట్గా బ్యాలెన్స్ షీటా? సో అసెట్ ఇస్తే ఆ అసెట్కి సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎన్ని చోట్ల ఇచ్చారు, అక్కడ మనకి డిప్రిషియేషన్ కనిపిస్తుందా, ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్ ఇచ్చారా? ఇదంతా మనం ఆ ఫస్ట్ 15 minutesలో ఒక 10 minutes ఈ క్వశ్చన్ని మనం బైఫికేట్ చేసేయాలంతే. ఓన్లీ ఫర్ యువర్ బెనిఫిట్ అంతే. తొందరగా వెళ్ళిపోవాలంటే ఐ కెన్ లీవ్.
I'll just give you a glance with respect to different adjustments in different questions, ma. Okay. What is this? CRD 3, right? Let us open. Yes, look at CRD 1 now. In the CRD, observe carefully. Motor van and machinery is there. Land and building is there. What are the assets only? ఇంకా దాన్ని మించి ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కనిపిస్తూ ఉందా? అసెట్స్కి సంబంధించి ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా? లాంగ్ టర్మ్ సేల్స్ రిటర్న్స్, ఇంట్రెస్ట్, పర్చేస్ రిటర్న్స్, ఓపెనింగ్ స్టాక్, డిస్కౌంట్, క్యారేజ్ అవుట్వర్డ్, రెంట్ అండ్ రేట్స్, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్, ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్, ట్రేడ్ పేయబుల్స్, advertisement, bad debt, salary, miscellaneous expenditure, contribution to PF fund, gratuity, cash and bank balance. This is the exact question given in last attempt ma. ఇదే ఇచ్చారు. చాలా సింపుల్, చాలా సింపుల్. అండ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ గివెన్. ఇంక ఇక్కడ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదు. డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ వాట్ ఇన్ దట్ అడ్జస్ట్మెంట్స్. పర్సంటేజ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు కదా. ఎస్, డిప్రిషియేషన్ పర్సంటేజ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. So they has given directly percentage of depreciation. Okay na? And see here, miscellaneous expenditure include 20,000 as audit fees. Enduku ichara information? Miscellaneous expenditure 30,000 undi kada. For presentation and disclosure ante. Miscellaneous expenditure lo other expenditures ani elaga rastaru kada. Other expenditure lo audit fees and 20,000, miscellaneous expenditure and 10,000 rayali. That is what presentation requirement. Okay. Next, interest on debentures is payable quarterly and last quarter's interest is yet to be paid. అది వాడు ఇవ్వకపోయినా మీరు ఇక్కడ చూసి తెలుసుకోవచ్చు. లైక్ debentures were there, right? 10% debentures, 3 lakh. What is the rate of interest ma? Therefore interest will be 30,000. కానీ ఇంట్రెస్ట్ అక్కడ ఇచ్చారు చూడండి. Where is it? Interest on debentures 22,500. సో అంతే పే చేశారు, ఇంకా 7,500 పే చేయలేదు కదా. సో వాడు అక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకపోయినా యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ దట్ అవుట్. సో 7,500 అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్కడ వస్తుంది? అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ అండ్ టోటల్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ఫైనాన్స్ కాస్ట్ 30,000. క్లియరా? ఎస్. అండ్ trade receivables include a sum of 25,000 due from Mr. X who has become insolvent and only 25% in a rupee is expected to be recovered from him. So ఈ క్వశ్చన్, ఈ పాయింట్ ఎగ్జాక్ట్ పాయింట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇచ్చేసారు పోయినసారి ఎగ్జామ్ లో. సో వాట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు సే మా? హౌ మెనీ ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ వర్ దర్? 10 lakhs కదా. సో అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 10 lakhs 25,000 డ్యూ ఫ్రమ్ మిస్టర్ ఎక్స్ హు హాస్ బికమ్ ఇన్సాల్వెంట్ అయిపోయాడు. వాడి దగ్గర నుంచి ఎంత వస్తుంది మనకి? 0.5 పైసే. సో 25,000 లో మీరు ఎంత మాత్రమే తీసుకోగలరు? 0.25, which is nothing but 6,250. బట్ ప్రొవిజన్ మనం ఎంత క్రియేట్ చేయాలమ్మా? క్రియేట్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్ at the rate 2%. దేని మీద క్రియేట్ చేయాలి? 10 lakhs మీదనా? నో. 9,75,000 into 2% is equal to 19,500. అంతే కదా. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మీకు ఎంత రావు మా వీడి దగ్గర నుంచి? 18,750 రావు కదా. దీనికి కూడా మీరు రావు అనుకునే ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయాలి. సో ఐసేవాడు ఇదే ఫాలో అవుతున్నాడు. నా పర్స్పెక్టివ్లో అది తప్పు. ICMAI వాడు కాస్ట్ అది ఫాలో అవుతున్నాడు. ఎందుకు తప్పు అంటున్నానంటే వాడు ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రిటర్న్ ఓన్లీ 25% కదా. ఆల్రెడీ బ్యాడ్ అయిపోయాడు. బ్యాడ్కి మళ్ళీ ప్రొవిజన్ దేనికి? బ్యాడ్ డెట్ అయిపోయాడు కదా. బ్యాడ్ డెట్ అయినప్పుడు మళ్ళీ ప్రొవిజన్ ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలి? బట్ దే ఆర్ క్రియేటింగ్ ప్రొవిజన్. సో వీఆర్ బ్లైండ్లీ ఫాలోయింగ్ దాట్. ఓకే. సో ఈ 18,750 మీద మనం ఏం చేస్తున్నాం? ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. దేర్ఫోర్ టోటల్ ప్రొవిజన్ ఈస్ 38,250. సో డెటార్స్ ఎంత? 10 lakhs ఉన్నారు.
దాని నుంచి మనం ప్రొవిజన్ 38,250 తీసేస్తే 9,62,750 అల్టిమేట్ గా బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ప్రజెంట్ చేసేది ఎంతమ్మా 61,750 బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రెజెంటేషన్. క్లియరా? ఎస్, అంతే. అది ఫస్ట్ పాయింట్ ఆర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏం లేదు, సింపుల్, ఒకటి ఉంటుంది. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ కాల్స్ ఇన్ ఏరియర్స్. అల్టిమేట్ షేర్ క్యాపిటల్ ఎంత? 50 lakhs మైనస్ కాల్స్ ఇన్ ఏరియర్స్ 49,95,000. అంతే, ఇంకేం లేదు ఈ క్వశ్చన్లో. మిగతా యాజ్ ఇట్ ఈస్ మీరు డమ్ చేయడమే. బ్యాలెన్స్ షీట్ అండ్ P&L అకౌంట్లో యాజ్ ఇట్ ఈస్ డమ్ చేయడమే. సి హియర్. ఏంటమ్మా? ఎస్, సి హియర్ మా. ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్, ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీస్ దేర్ కదా, అసెట్స్ ఇచ్చారు. కాస్ట్ ఆర్ WDV అని ఇచ్చారా? నో. బ్యాలెన్స్ షీట్లోకి వెళ్ళండి, సారీ అడ్జస్ట్మెంట్స్లో చూడండి, కాస్ట్ అని ఇచ్చారు. వాడు ఇక్కడ కాస్ట్ ఇస్తే అక్కడ ఏమున్నట్టు? WDV ఉన్నట్టు. ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ అండ్ కాస్ట్, డిప్రిషియేషన్, కరెంట్ ఇయర్ డిప్రిషియేషన్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ P&L account. Okay, now general reserve is there, loan from state finance corporation is there 7,50,000. what is that loan? long term borrowing ఏ కదా, అది secured unsecured అని చూస్తే you have to see for what? Point number D. Balance of 7,50,000 in the loan account with the state finance corporation is inclusive of 37,500 for interest accrued but not due. The loan is secured by hypothecation of plant and machinery. It is a secured loan, long term secured loan. Long term borrowings లో ఎంత చూపించాలి మనం? 7,50,000. No. On that 7,50,000, 37,500 is what? Interest accrued but not due. Interest accrued but not due ఎక్కడ? Other current liabilities. Long term borrowings లో only 7,12,500 వస్తుంది, అంతే. See here, trade receivables 2,60,000 are due for more than 6 months. ఎందుకు ఇచ్చాడు ఇన్ఫర్మేషన్? Notes to accounts presentation అంతే. See here, trade receivables were 10 lakhs. అల్టిమేట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఉండేది 10 lakhs, బట్ నోట్స్ టు అకౌంట్స్ లో బైఫర్కేట్ చేయాలి. మోర్ దాన్ 6 months 2,60,000, అదర్స్ 7,40,000, అల్టిమేట్ టోటల్ 10 lakhs. ఓకే, నెక్స్ట్ మా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్లూడ్స్ 10,000 విత్ ఒమెగా లిమిటెడ్ విచ్ ఇస్ నాట్ అ షెడ్యూల్ బ్యాంక్. ఎందుకు ఇచ్చాడు? అది క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వలెంట్స్ లో ప్రెజెంటేషన్ అది కూడా. ఓకే, టోటల్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది క్యాష్ అట్ బ్యాంక్? 12,35,000. అల్టిమేట్ గా బ్యాలెన్స్ షీట్ లో 12,35,000 వస్తుంది, బట్ ప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు 10,000 is what? Which is not a scheduled bank. So loan from scheduled bank, not from scheduled bank. From scheduled bank 10,000, not from scheduled bank 10,25,000. Total 12,35,000. Cash and cash equivalents. So transfer to general reserve is proposed by board of directors. From current year's profits we need to appropriate. Board of directors declared dividend of 5%. Consider chestama on April 2nd. Ignore. Third we have seen Anukunta just now. Yes. Fourth, no ma, just see. Fourth లో ఇంపార్టెంట్ అంటే మళ్ళీ అసెట్స్ దగ్గర చూడండి. ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిక్చర్స్ ఇస్ దర్. ఎనీ అదర్ అసెట్స్ వేర్ దర్ మా? ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ ఇస్ దర్. ఇంకేమైనా ఉందా? వాట్ ఈస్ దర్? వేర్ ఇస్ ఇట్? పేటెంట్, ఇంటాంజిబుల్ అసెట్. సో 3 things వేర్ దర్. ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ, దట్ ఈస్ పీపీఈకి సంబంధించి డిప్రిషియేషన్ కానీ అక్యుములేటెడ్ డిప్రిషియేషన్ కానీ ఉందా? నో, డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ వాట్? పర్సెంటేజ్, రైట్? సో పర్సెంటేజ్ విల్ డెఫినెట్లీ బి దేర్. ఎస్, సీ హియర్ 15% and 10%. Purchases were there, purchase returns. Sales were there, sales returns were there. No. So wages, salaries ekkada ostadi? Employee benefit, expenses. Discount received, other income. Rent, other expense. Sundry expenses, other expense. Balance of profit and loss, opening balance. Share capital subscribed and paid up for presentation purpose. Interim dividend, appropriation. Dividend distribution tax, appropriation. From current year's profits only. Debtors and creditors were given. General reserve balance is there. And some adjustments were there. See here, bills, receivables, payables. అది కూడా ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాం. Trade receivables అనే హెడ్ లో బిల్స్ రిసీవబుల్స్ కూడా యాడ్ చేస్తాం. Trade payables అనే హెడ్ లో బిల్స్ పేయబుల్స్ ని కూడా యాడ్ చేస్తాం. అండ్ అవుట్స్టాండింగ్ రెంట్ మా, అవుట్స్టాండింగ్ సాలరీస్, అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. ఓకే, P&L లో కూడా మనం యాడ్ చేస్తాం కదా. సాలరీస్ కి అవుట్ స్టాండింగ్ యాడ్ చేస్తాం, అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ లో రెంట్ కి అవుట్ స్టాండింగ్ యాడ్ చేస్తాం.
అండ్ మేక్ ఎ ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్, అది కూడా అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ లో వస్తుంది. అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో డెటార్స్ నుంచి ప్రొవిజన్ రెడ్యూస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్, ఫ్రమ్ కరెంట్ ఇయర్స్ ప్రాఫిట్స్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్, ఇట్ విల్ అపియర్ ఇన్ షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్. సో డైరెక్టర్స్ డిక్లేర్డ్ ఫైనల్ డివిడెండ్ ఇగ్నోర్, బట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు జనరల్ రిజర్వ్. కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్స్ నుంచి కదా అప్రోప్రియేట్ చేసి ఆల్రెడీ ఉన్న జనరల్ రిజర్వ్ కి 10,000 కి మనం యాడ్ చేసుకుంటాం, అంతేనా? ఎస్. పేటెంట్ హ్యావ్ ఎ లైఫ్ ఆఫ్ 4 years, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అమోర్టైజేషన్ కదా. ఎక్కడ వస్తుంది? డిప్రిషియేషన్ అండ్ అమోర్టైజేషన్ హెడ్. ఓకే, ఎస్, 4th కంప్లీటెడ్. వాట్ ఈస్ దర్? ల్యాండ్ అట్ కాస్ట్, ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ అట్ కాస్ట్. Inventory is there, a closing inventory. See here, date is given. So definitely the purchases were adjusted purchases. What ee padam ivvakapoyina? Yes. So factory expense, administration, selling expense entivi. Other expenses, debenture interest, finance cost, interim dividend paid, appropriation, bank balances, trade receivables will appear in current assets, equity capital, equity head, debentures, long term borrowings, general reserve, reserves and surplus, profit and loss account, reserves and surplus, securities premium, reserves and surplus, sales, revenue from operation, trade receivables, current liabilities, provision for depreciation. Wait a minute, already అక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు మనకి? ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ ఇచ్చాడు. ల్యాండ్ మీద నా ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్? నో. దేర్ఫోర్ ఓన్లీ ఆన్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ. ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ అప్పుడు అట్ కాస్ట్ ఇచ్చుంటారా, డబ్ల్యూడివి ఇచ్చుంటారా? అక్కడ అట్ కాస్ట్. యూ కెన్ రెడ్యూస్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్ అండ్ క్యాలిక్యులేట్ కరెంట్ ఇయర్స్ డిప్రిషియేషన్ బై యూజింగ్ పర్సంటేజ్. ఓకే, డెఫినెట్లీ యూల్ సీ పర్సంటేజ్ దేర్. అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ సస్పెన్స్ అకౌంట్ ఏంటి? 4 ఉంది సస్పెన్స్, అంతే కదా. దాని గురించి ఖచ్చితంగా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చుంటారు. లాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్లో ఈ క్వశ్చన్లోంచి ఈ పాయింట్ తీసుకెళ్ళి ఆ ఫస్ట్ పాయింట్లో ఇంక్లూడ్ చేసి ఇచ్చేశారు, అంతే. పాయింట్స్ని అటు ఇటు మారుస్తూ ఉంటారు, అంతే. ఓకే, సో ఆథరైజ్డ్ షేర్ క్యాపిటల్ ఇది ఎందుకు మాకు సపరేట్గా అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్లో ఇచ్చారు? ప్రజెంటేషన్. అండ్ కంపెనీ ఆన్ ద అడ్వైస్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ వాల్యూర్ విష్ టు రివాల్యూ ద ల్యాండ్ టు 3,60,000. ఎక్కడ వస్తుంది? ఆల్రెడీ ఎంత ఉంది ల్యాండ్? అట్ కాస్ట్ 2,20,000. ఇప్పుడు రివాల్యూ చేస్తున్నాం టు 3,60,000. సో ఎంత గ్యాప్? వాట్ ఈస్ దట్? 1,40,000. రివాల్యుయేషన్ రిజర్వ్ విల్ బి దేర్ అండర్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. డిక్లేర్డ్ ఫైనల్ డివిడెండ్ ఇగ్నోర్. ఇంటర్మ్ డివిడెంట్ ఎంత ఉంది మా? 18,000 ఉంది. దట్ ఈస్ అన్ అప్రోప్రియేషన్. వి నీడ్ టు రెడ్యూస్ దట్ ఫ్రమ్ కరెంట్ ఇయర్స్ ప్రాఫిట్. ఎస్. సస్పెన్స్ అకౌంట్ ఆఫ్ 4,000 represent cash received from sale of some of the machinery on 1/4/2017. The cost of the machinery was 10,000 and accumulated depreciation thereon being 8,000. So ఎంత ప్రాఫిట్ మా? 2,000 ప్రాఫిట్. ఆ ప్రాఫిట్ ఎక్కడ మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? అదర్ ఇన్కమే కదా. ఎస్. సో ప్రాఫిట్ 2,000 కదా. ఎస్. సో ఆ సస్పెన్స్ అకౌంట్ని మనం అలా బైఫ్రికేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో టోటల్ క్యాష్ రిసీవ్ దట్ ఈస్ బ్యాంక్ అని రాస్తారు 4,000, అసెట్ 2,000, P&L 2,000, అంతేగా. బ్యాంక్ నుంచి 4,000 వస్తుంది, అంతేనా కాదా? టు క్యాన్సిల్ దట్ అసెట్ అట్ ద రేట్ క్యారింగ్ అమౌంట్. వాట్ ఈస్ ద క్యారింగ్ అమౌంట్ ఆఫ్ దట్ అసెట్ మా? 2,000. సో ఆ అసెట్ని మనం క్యాన్సిల్ చేసిన తర్వాత ఆ డిఫరెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యువర్ ప్రాఫిట్. సో P&L 2,000 ఉంటుంది, అసెట్ బ్యాలెన్స్ 2,000 రెడ్యూస్ అవుతుంది, దేర్ఫోర్ ప్రాఫిట్. అండ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ లో 4,000 ఇంక్రీస్ అవుతుంది. దట్స్ ఇట్. ఎనీ అదర్ థింగ్స్ మా? సో ది వన్ ఫాలోయింగ్ ఐటమ్స్ అపేర్ ఇన్ ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ M Limited. లిజన్, ఒకవేళ వస్తే మీకే బెనిఫిట్. ఓకే, సో 60,000 equity shares of 10 each, 6 lakhs. Capital redemption reserve is there 45,000. Plant revaluation reserve. బోనస్ ఇష్యూ చెప్పుకునేటప్పుడు రివాల్యుయేషన్ రిజర్వ్ పర్టికులర్ గా మనం ఇగ్నోర్ చేయాలని చెప్పుకున్నాం కదా. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ రియలైజ్డ్ అమౌంట్, దట్ ఈస్ వై వి ఇగ్నోర్ దట్. సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం, జనరల్ రిజర్వ్, P&L అకౌంట్,
capital reserve including 37,500 being profit on sale of machinery. So indirect gain చెప్తున్నాడు మా, realized in cash. So the company decided to issue equity shareholders bonus shares at the rate 1 share for every 4 shares held, and for this purpose it decided that there should be minimum reduction in free reserves. వాడు చెప్పినా చెప్పకపోయినా లాస్ట్ మనం ఫ్రీ రిజర్వ్స్ తీసుకుంటాం అంతే కదా, అందుకే ఆర్డర్ పెట్టింది, ఊరికే పెట్టలా, మొత్తం చెక్ చేసి ఒక ఆర్డర్ అని తీసుకొచ్చాను. సో లాస్ట్లో ఏం తీసుకోవాలి, ఫ్రీ రిజర్వ్స్. సో వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ ఫర్ దస్? సిఆర్ఆర్, సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం, క్యాపిటల్ రిజర్వ్. సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం ఏంటి మా? రిలీజ్డ్ ఇన్ క్యాషా, బేస్డ్ ఆన్ కంపెనీ. Okay, if it is SEBI listed company, only released in cash. If it is Companies Act company, both. Okay, and with respect to capital reserve, only realized in cash. Now here, fully paid bonus shares issue chestunara, partly paid? Fully paid only, right? If it is fully paid, how many shares were issuing ma? First of all, total number of shares any 60,000. For every share, any bonus shares? Not for every share. For every 4 shares, 1 share. So therefore 60,000 divided by 4 into 1, 15,000. వీళ్ళ దగ్గర నుంచి మీకు ఏమన్నా మనీ వస్తున్నాయా? బట్ వీ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ క్యాపిటల్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఫేస్ వాల్యూ కదా. సో 1,50,000 మీరు ఇంక్రీజ్ చేయాలి. ఎక్కడి నుంచి వస్తాయా 1,50,000? రిజర్వ్స్ నుంచి. ఏ రిజర్వ్స్ యూజ్ చేయొచ్చు? సిఆర్ఆర్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఎంతమా? 45,000 యూజ్ చేసుకోవచ్చుగా. నెక్స్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఏంటి? సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. హౌ మచ్ ఈస్ దేర్? 52,500. టోటల్ యూజ్ చేసుకోవచ్చా? టిల్ నౌ ఎంత యూజ్ చేసుకున్నాం? 45 ప్లస్ 52,500, 97,500. Thereafter we can use capital reserve, right? That too realized in, ఎంత రియలైజ్ అయింది క్యాష్ లో? 37,500. If you add that 1,35,000. సో మనకి ఎంత కావాలి? 1,50,000. ఇంకా 15,000 కావాలి. కెన్ వి యూస్ ఫ్రీ రిజర్వ్స్? ఏమున్నాయి ఫ్రీ రిజర్వ్స్? జనరల్ రిజర్వ్, P&L. ఏది యూస్ చేసుకోవచ్చు? ఏదైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు. లెట్ us యూస్ జనరల్ రిజర్వ్ విచ్ ఇస్ 15,000. తర్వాత టోటల్ 1,50,000. ఇంకా జనరల్ రిజర్వ్ లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది? జనరల్ రిజర్వ్ లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది? 1,35,000. క్లియరా? ఎస్, దట్ ఈస్ వాట్ ద ఎంట్రీస్ ఏం పాస్ చేస్తారు. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఎంట్రీ? రిజర్వ్స్ టు బోనస్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్సేగా. బోనస్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ 1,50,000 అండ్ రిజర్వ్స్. ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న రిజర్వ్స్ అన్ని అక్కడ రాస్తాం. ఇన్ ద ప్రింటెడ్ సొల్యూషన్, నో ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్, నో ప్రాబ్లం. దట్ ఈస్ ద ఎంట్రీ మా. తర్వాత సెకండ్ ఎంట్రీ ఏంటి? బోనస్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్. క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం కదా. ఎస్, 1,50,000. కమ్ టు పాయింట్ నెంబర్ బి, అనదర్ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్. Share capital of AB Limited consists of 8 lakh equity shares of 10 each at the rate 7 per share paid up. Partly paid up kada. Company can capitalize their profits in 2 ways. By issuing fully paid, by converting partly paid shares into fully paid. So converting partly paid shares into fully paid case lo ఏమేం రిజర్వ్స్ తీసుకోవచ్చు? Capital reserve, realized in cash, free reserves. ఇవి రెండే కదా. And when it comes to that second case, ఎన్ని ఎంట్రీస్ ఉంటాయి? 3 ఎంట్రీస్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఎంట్రీ? ఆ ఫైనల్, నాట్ ఓన్లీ ఫైనల్ కాల్, ఏదైనా కాల్ చేస్తే చాలు యూ హ్యావ్ టు రైట్ దట్ ఎంట్రీ. ఎస్ ఆర్ నో? కాల్ చేస్తేనే కదా ఎంత లయబిలిటీ ఉందని తెలుస్తుంది, ఎంత షేర్ క్యాపిటల్ బుక్ చేసుకోవాలో తెలుస్తుంది. ఎంత బుక్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ? సీ హియర్ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ వేర్ దేర్? 8 lakhs into 3, 24 lakhs. 24 lakhs కి కాల్ చేసినప్పుడు ఎంట్రీ ఏంటిమా? షేర్ కాల్ టు షేర్ క్యాపిటల్ 24 lakhs. ఇప్పుడు ఆ 24 lakhs ఎక్కడి నుంచి రావాలి? వాళ్ళు ఏమన్నా ఇస్తున్నారా? నో. దేర్ ఫర్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ దాట్ ఫ్రమ్ రిజర్వ్స్. ఏ రిజర్వ్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు? క్యాపిటల్ రిజర్వ్, రియలైజ్డ్ ఇన్ క్యాష్, ఫ్రీ రిజర్వ్స్. క్యాపిటల్ రిజర్వ్ ఉందా అసలు ఇక్కడ? సి హియర్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం, సర్ప్లస్ ఇన్ P&L అకౌంట్, జనరల్ రిజర్వ్, సిఆర్ఆర్. సిఆర్ఆర్ యూజ్ చేసుకోవచ్చా? నో. సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం? నో. వీ కెన్ యూజ్ ఓన్లీ దీస్ 2. సో ఈ 2 లో మనకి 20 lakhs ఆల్రెడీ P&L లో ఉంది అండ్ 4 lakhs మనం జనరల్ రిజర్వ్స్ నుంచి తీసుకోవచ్చు. ఎంట్రీ ఏంటి? P&L జనరల్ రిజర్వ్ టు బోనస్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్. ఆఫ్టర్ పాసింగ్ దట్ ఎంట్రీ, అల్టిమేట్ థర్డ్ ఎంట్రీ, వాట్ ఈస్ దట్? బోనస్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్
to share final call. అంతే కదా? Yes, that's it. Yes, come to this CRT 6 ma. I mean, కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్. వాట్ ఈస్ దట్? ఏం చెప్పుకున్నాం స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ లో? ఎంప్లాయీస్ ఆర్ డైరెక్టర్స్ వాళ్ళు ఇచ్చిన నాలెడ్జ్ కి కంపెనీస్ గివింగ్ దెమ్ షేర్స్ కదా. ఆ నాలెడ్జ్ ని మనం ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ అనుకుని ఒక ఎంట్రీ రాసుకున్నాం, ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ అని. అంతే కదా? ఎస్. సో ఈ కేసులో CRT 6 లో అదే జరుగుతుంది. దే విల్ బి ప్రొవైడింగ్ అస్ ద నాలెడ్జ్. ఆ నాలెడ్జ్ వాల్యూ ఎంత, మనం ఎంత ఇస్తున్నాం, ఆ కేసు చూడాలి. వాళ్ళు మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్న నాలెడ్జ్ వాల్యూ ఎంత, మనం ఎంత ఇస్తున్నాం. ఈక్వల్ గా ఇస్తే సరిపోద్ది, బట్ ఎక్స్ట్రా ఇస్తే దట్ ఈస్ ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ కదా. ఎక్స్పెన్సే కదా. ఏ పేరుతో బుక్ చేసుకోవాలి? వాళ్ళ ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్స్ పేరుతోనే బుక్ చేసుకోవాలి. ఆల్రెడీ ఎందుకు ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్స్ పేరు మీద బుక్ చేసుకుంటాం? ఆల్రెడీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చిన ఇంటాంజిబుల్ కంటే మనం ఎక్కువ పే చేస్తున్నాం కాబట్టి. ఓకే, see here, X Limited has an authorized capital of 80 lakhs equity shares of 10 each. It has already issued 64 lakh shares and the money was fully called up and paid up. The company encourages research in order to appreciate path-breaking research and development of new medicines, decided to allot 1 lakh equity shares fully paid up to Mr. S, Director, Research Department, and 50,000 equity shares each fully called up and paid up to 2 research scientists who happen to be permanent employees of the company. సో ఎంతమందికి ఇస్తున్నారు ఇక్కడ? 3 మెంబర్స్, ఒక డైరెక్టర్, 2 ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. ఎన్ని షేర్స్ ఇస్తున్నాం? డైరెక్టర్స్ కి 1 lakh, 2 ఎంప్లాయీస్ కి 50,000 ఈచ్, అక్కడ కూడా 1 lakh. ఇన్ టోటల్ 2 lakh షేర్స్ వర్ ఇష్యూడ్. 2 lakh షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తున్నామంటే వాట్ ఈస్ ద ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ దట్? 10. దేర్ఫర్ 20 lakhs క్యాపిటల్ ఇష్యూ చేస్తున్నాం. టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అని 20 lakhs రాసేస్తాం. బట్ డెబిట్ గోస్ టు వాట్? వీ హ్యావ్ టు సీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎంత వాల్యూ వస్తుంది. See here, the contribution of the director and 2 scientists into the research can be assumed to be in the ratio of 2:1:1. You are required to purse necessary journal entries to record the issue of shares to the directors and employees in each of the following independent cases. First case, the new medicine was patented and valued at, so వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనకు బెనిఫిట్ ఎంత వస్తుంది? 20 lakhs. మనం ఎంత ఇస్తున్నాం? సెట్ అయిపోయినట్టే కదా. సో ఇంటాంజిబుల్ అసెట్, ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ టు షేర్ క్యాపిటల్ 20 lakhs. సెకండ్ కేసులో ద న్యూ మెడిసిన్ వాస్ పేటెంటెడ్ అండ్ వాల్యూడ్ అట్ 16 lakhs. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనకు బెనిఫిట్ ఎంత వస్తుంది? 16 lakhs. మనం ఎంత పే చేస్తున్నాం? 20 lakhs. ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటి? అదేంటి? ఎక్స్పెన్సే కదా. ఆ ఎక్స్పెన్స్ ఎవరెవరికి రిలేటెడ్? ఒక డైరెక్టర్ కి, 2 ఎంప్లాయీస్ కి. డైరెక్టర్స్ కి ఏ రేషియో? 2. ఎంప్లాయీస్ కి 1:1. దేర్ఫర్ 4 lakhs లో 2:1:1 అంటే 2 lakhs, 1 lakh, 1 lakh. అంతే కదా. ఎంట్రీ విల్ బి ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ మీకు వస్తుంది, ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ ఆర్ పేటెంట్ వస్తుంది. ఇక్కడ పేటెంట్ 16 lakhs, 2 ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ 20 lakhs. ఆ 4 lakhs లో 2 lakhs రిలేటెడ్ టు డైరెక్టర్ ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ అదర్ 2 lakhs రిలేటెడ్ టు ఎంప్లాయీస్ ఎక్స్పెన్సెస్. అంతే. See here, పేటెంట్స్ టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ 20 lakhs. పేటెంట్స్ టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, పేటెంట్ లో 16 lakhs, ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ లో 20 lakhs. డైరెక్టర్ కి సంబంధించి 2 lakhs, ఎంప్లాయీ కాంపన్సేషన్ 2 lakhs. Clear? Yes. So let's see our third part, right? What is that third part? Yes, IND AS. What do you mean by IND AS? Indian Accounting Standards. Okay. Let's start with Indian Accounting Standards, ma. Before starting that standards that we are having how many standards there? 6 standards. Apart from that, one small concept called conceptual framework is there. Actually, question will not be, maximum will not be asked from this conceptual framework, but we just have to see what are the components of this conceptual frameworks. So that's why I've included this. Nothing but 8 components will be there in this conceptual framework. What are these 8
components. Before that, first of all, what do you mean by conceptual framework, ma? It is just a basic document. A document which gives you certain information, not just an information, which provides you certain valuable meanings of certain words. If accounting treatment for a particular point or particular item is not known by you, you can just refer what? Conceptual framework. Normally, there were three kinds of parties, ma, like setters, preparers, and users. Who are setters, ma? The person who sets the standard, right? Who will set the standard? ICAI. Normally, these were accounting standards. Accounting standards were ICAI, because it is the body. What body? Accounting body. That's why. So setters, ICAI. Who will prepare financial statements? Companies, right? By using what? These standards set by ICAI. And who are the users? Stakeholders, or the persons who are having interest on the financial statements of this particular company. These are users. So for setters, preparers, and users, preparers like companies, setters like ICAI, users like we general public. For all the users, preparers, and setters, conceptual framework will help us a basic document. If a certain meaning of an item is not known by you, you can just refer what? Conceptual framework. Like definitions of assets, liabilities, incomes, expenses, and equity. Generally known by you? No. If you ask what is an asset, we just have what? My imagination of a real-time asset, right? But we don't know the exact meaning of that asset. Who is providing the meaning of that asset? Conceptual framework. So in general, this conceptual framework will act as what? A basic document. So in this basic document like conceptual framework, there were 8 components that we are having. Objectives of general purpose financial statements. First of all, what do you mean by general purpose financial reporting, or statements which are used by general public at large or users at large, not by a specified group. Specified group like banks, governments, SEBI for listing. All these were what? Specified groups. For these peoples, certain financial statements are needed, Those were nothing but special purpose financial statements or reporting. For banks to lend that money, they want certain financial statements. Normal financial statements are not useful. Certain financial statements will be there which shows the liquidity of the company, which shows the liquidity of the company, the cash flows of the company, movements of cash, assets of the company. All the things will be known by these banks based on special purpose financial statements, but not based on general purpose financial statements. So that is why conceptual framework will mostly concentrated on this general purpose financial reporting. And next, qualitative characteristics of useful financial statements. Certain characteristics will be there, right? For us financial statements to be said as useful, that financial statements must have what? Certain characteristics, that is qualitative characteristics. Those were nothing but relevance. We have seen what do you mean by relevant. If a financial statements gives you the information that you want, that is relevant for you, right? That is relevant for you, right? Therefore, that financial statements are said to be relevant. And faithful representation. What do you mean by faithful representation? True and fair view. So if you are preparing those financial statements by using all the applicable standards, by using all the guidelines, by using Schedule 3 and by using Companies Act, your financial statements are said to be true and fair. And thereafter, certain characteristics will be there which helps this relevance and faithful representation. Those were nothing but what? Understandability, comparability, timeliness, reliability. All these things are secondary qualitative characteristics or enhancing qualitative characteristics. Getting it? So, financial statements are timely మీరు వదలాలి మా బయటకి. Financial statements at least annually మీరు బయటకి వదలాలి.
లేదంటే డెసిషన్ మేకర్స్ ఎలా డెసిషన్ తీసుకుంటారు? దే విల్ నాట్ టేక్ సర్టెన్ డెసిషన్స్, రైట్? డెసిషన్ మేకర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ యూజర్స్ who will take economic decisions like management. All these users have to take what? Economic decisions. So timeliness lekapothe they'll take wrong decisions. In class we have seen the example of what? Byju's. There is no timeliness, right, for Byju's? Yes. So timeliness is very important. These are all what, ma? Qualitative characteristics. And we are having financial statements and reporting entity. What are financial statements, ma? Balance sheet, P&L, all these financial statements prepared by a reporting entity for a reporting period. For a reporting period. What do you mean by reporting entity here? An entity which prepares these financial statements are nothing but reporting entity. Clear? We have seen in the class that, reporting not only begins with 1st April. Not only begins with 1st April. It may begins during the year also, right? If a company starts in the middle, ఒక కంపెనీ మధ్యలో స్టార్ట్ చేస్తే కంపెనీస్ యాక్ట్ ఏం చెప్తుందంటే 3 monthsకి అయితే మీరు ఏం చేయకూడదు, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేయకూడదు. సో మోర్ దెన్ 3 months కానీ మీ కంపెనీ ఇన్కార్పొరేట్లో ఉంటే ఫస్ట్ ఇయర్, అప్పుడు మీరు ఆ ఇయర్కి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. లేదంటే మీ ఫైనాన్షియల్ పీరియడ్ ఆర్ రిపోర్టింగ్ పీరియడ్ చేంజ్ అవుతుంది, బట్ ఎండ్స్ విత్ వాట్? 31st March ఓన్లీ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ క్యాలెండర్ ఇయర్, ఎండ్స్ విత్ 31st December ఓన్లీ. Okay? Yes. And elements of financial statements. What are all the elements of financial statements, ma? 5 elements will be there. Assets, liabilities, equity, income, expenses. All these definitions and meanings will be known by seeing this conceptual framework. And recognition and measurement. When to recognize? At the time of purchase or settlement of certain asset or liability, we will recognize that asset or liability. Purchase of an asset, recognition done at the time of purchase, right? Yes. Taken some loan, that is borrowings. At the time of taking that loan only we will recognize that. When to de-recognize, ma? When useful life of the asset is not there. That is, asset is completely depreciated. Scrap value is there. Then, de-recognize, right? When asset is sold, we de-recognize. When asset is disposed, we de-recognize. When asset is given on finance lease, we de-recognize in our books. When asset is donated, we de-recognize in our books. All these things are nothing but de-recognition. When it comes to measurement, what kind of measurement we have seen, ma? Historical cost, current cost, fair value, value in use, fulfillment, value. 5 types will be there. Not 5 types. We have discussed 5 types. What is historical cost? Last year I purchased a machine. As of now, if you ask me what is the historical cost, I'll tell you the purchase price of that asset. That purchase price is nothing but historical cost. Or current year, after reducing depreciation, that carrying amount is also what? Historical cost only. Clear? Yes. After that, what is current cost, ma? If you purchase that asset in market at present situations, the cost that you pay, the amount that you pay is nothing but current cost. What is realizable value? Already you have purchased an asset, right? If you sell that asset in the market, how much value that you will realize is nothing but realizable value. The same thing is called as fair value also sometimes. And what is value in use? There is an asset. From that asset you will be getting what? Future cash flows. If you discount that future cash flows to present value, the value that you will get is nothing but value in use. Suppose there is a liability that you need to pay after 5 years, ma. After 5 years, you need to pay that liability. If you discount that liability to present value, that is fulfillment value. So 5 values we have seen here. What are the 5 values? Historical cost, current cost, realizable value, value in use, fulfillment value. What is historical cost? Purchase price or carrying amount. What is current cost? Current purchase price. What is realizable value? At the time of sale, what value you will get? That is realizable value. And what is value in use? From asset point of view, if you discount the future cash flows of the asset, that is what? Value in use. What is fulfillment value? From liability point of view, if you discount the future liability that you need to pay at the future time, that is nothing but fulfillment value. And later on, presentation and disclosure. All the things you need to present in notes to accounts, right?
Apart from that, you'll be having some disclosure standards also. Each and every standard is prescribing you some disclosure rules. Yes, we need to disclose with respect to what, ma? All these elements. With respect to all the elements that you are having, we need to disclose, right? Suppose element asset is there, inventory. What to disclose with respect to inventory, ma? Cost or NRV, right? What is the base for calculating NRV? That is nothing but fair value in the market less cost, right? Cost to sell. All these things. How to estimate that? What is the evidence that you got by estimating that? All these things you need to disclose. That is a disclosure requirement. And finally, concepts of capital and capital maintenance. We are having two types of capital maintenance. What are they? Financial capital maintenance and physical capital maintenance. Financial capital maintenance is of two types. Based on cost and based on purchasing power. That is inflation. Suppose capital is maintained based on normal cost without considering inflation. That is financial capital maintenance at normal situations. No sir, you are maintaining your capital based on purchasing power. That is financial capital maintenance at inflation rate or purchasing power. When it comes to physical capital maintenance, when it comes to financial capital maintenance, that inflation rate is there. You have to consider that inflation on an overall basis. But when it comes to physical capital maintenance, it deals with productivity. And that productivity is nothing but specific product inflation rate we will take there. So, financial capital, physical capital. In financial capital, two things will be there. At cost, that is at normal prices, at purchasing power or inflation rate. When it comes to physical capital, based on productivity, that capital is maintained. Just you remember that, that's enough. Okay, na? So that is with respect to conceptual framework. So now statements. Yesterday itself you have seen that format, right? That format is prescribed by this Schedule 3 along with IND AS 1. Schedule 3 prescribes the format. And how to present there, notes to accounts and all, will be dealt by this IND AS 1. How to present means what, sir? If your financial statements are prepared based on going concern accrual or not, aggregation or not, materiality is used or not, offsetting is possible or not, clarity is there or not, comparability is there or not, each and everything will be described by this IND AS 1. So IND AS 1 speaks about general purpose financial statements but not about special purpose financial statements. Just now we have discussed, right? General purpose and special purpose. This is one of the theory standard. In examination, don't expect that. But if at all you want to expect, I'm giving this some sort of features and components of financial statements. That much is enough for that examination point of view. So as per IND AS 1 is concerned, components of financial statements were there. అడిగితే ఇక్కడ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ అడగచ్చు. మ్యాక్సిమం 99.9% అడగరు. ఆ 1% అడిగితే ఈ క్వశ్చన్ రావచ్చు అని అనుకుంటున్నాను. Components of financial statements. What are the components of financial statements? 5 financial statements. What are they? Balance sheet, P&L, statement of cash flows, statement of changes in equity, notes to accounts. Apart from these 5, one more thing is there, that is nothing but third balance sheet. Balance sheet at the beginning of previous period. Balance sheet at the beginning of previous period. That is nothing but when you present a balance sheet, you'll be presenting like current year, previous year, right? If the current year end is say 31st March 2024, your previous year end is 31st March 2023. But when it comes to third balance sheet, you have to prepare your balance sheet at the beginning of a previous year. What is the beginning of previous year? First 4/2022. For this date also you need to prepare that third balance sheet. That is the 6th component of this financial statements. Sir, when do we prepare this? My explanation is not required as of now. Just remember, when there is retrospective effect, you need to prepare this. When there is retrospective effect, that is nothing but when there is a change in accounting policy. Change in accounting policy requires which effect? Retrospective effect. But change in estimate requires prospective effect. So retrospective effect ఉంటే మీరు ఏం చేయాలమ్మా?
ఫస్ట్ నుంచి మళ్ళీ మార్చుకుంటూ రావాలిగా. దట్ ఈస్ వై దిస్ రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ దేర్. సో ప్రీవియస్ ఇయర్ బిగినింగ్ కూడా మేము మార్చుకుంటూ వచ్చాము, మా ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని ఇలాగే ఉన్నాయి అని చెప్పడానికి. సో 3 ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, కరెంట్ ఇయర్, ప్రీవియస్ ఇయర్ అండ్ ఆల్సో బిగినింగ్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ ఇయర్. క్లియరా? ఎస్ సార్. ఇది ఆప్షనలా? ఎస్, దట్స్ ఆప్షనల్. ఆప్షనల్ అంటే ఒకటి మీరు ప్రిపేర్ చేయాలి ఖచ్చితంగా, అండ్ మిగతావి ప్రిపేర్ చేయాలా వద్దా అది ఆప్షనల్. ఒకటి ఏంటి, బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం సార్, సార్ నేను P&L కూడా ప్రిపేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఎస్, దట్స్ ఆప్షనల్, చేయొచ్చు. ఒకవేళ ప్రిపేర్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఏం ఫాలో అవ్వాలి, షెడ్యూల్ 3 ఫాలో అవ్వాలి. షెడ్యూల్ 3 ఫాలో అవ్వాలి. బ్యాలెన్స్ షీట్ అయితే పక్కా ప్రిపేర్ చేయాలి మా, థర్డ్ బ్యాలెన్స్ షీట్, దట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ ఇయర్. లేదు సార్ నేను P&L కూడా థర్డ్ P&L రెడీ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఎస్ యూ కెన్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు మీరు కానీ ప్రిపేర్ చేయాలనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు ఫాలో వాట్, షెడ్యూల్ 3 అండ్ ఆల్సో ఆల్ ద స్టాండర్డ్స్ ఆల్సో. సార్ అది ఆప్షనల్ కదా, నా ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను ప్రిపేర్ చేస్తాను. నో, నాట్ అలౌడ్. అర్థమవుతుందా? ఎస్. సో దట్ ఈస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కాంపోనెంట్స్. మస్ట్ సీ హియర్, a complete set of financial statements compares a balance sheet, a statement of P&L, changes of equity, statement of cash flows and notes to accounts, and last and final, a balance sheet as at the beginning of preceding period. When these balance sheet as at the beginning of preceding period is to be prepared, see here, note, a balance sheet at the beginning of preceding period is prepared when an entity applies an accounting policy retrospectively. That is the first point. When you are affecting retrospectively, you need to prepare balance sheet at the beginning of previous period, and these two things are out of box now, but we just need to remember that two things, that's it. What do you mean by these things are nothing but when makes a retrospective restatements of items in its financial statements. Items in its financial statements. So entity applies accounting policy retrospectively. When you apply that accounting policy retrospectively, what is that you need to do? Your financial statements also restated retrospectively kada. So that is what the second point. And the third point is with respect to financial instruments ma. See here, when it reclassifies the items in financial statements. ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటే ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్, ఫైనాన్షియల్ లయబిలిటీస్ అంటూ ఉంటాయి మనకి, యాజ్ పర్ IND AS 109, 107 అండ్ 32. అది మనకు అప్లికబుల్ లేదు, క్లాస్లో ఇట్స్ సి అని చెప్పుకున్నాం కదా. ఎస్. సో జస్ట్ రిమెంబర్ దీస్ 3 థింగ్స్ అంతే. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ మా, ఎప్పుడు థర్డ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద పీరియడ్ మనం ప్రిపేర్ చేయాలి. Retrospective effect given to that accounting policy when you retrospectively restate your financial statements or reclassify items in financial statements. Okay? Adhamautunda? That's it. And some note points were there, bits ki ravachu. When an entity shall present with equal prominence all of the financial statements in a complete set of financial statements. What do you mean by that? మా కంప్లీట్ సెట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ 5 or 6 ఉన్నాయి కదా, అందులో నేను బ్యాలెన్స్ షీట్ P&L నాకు ముఖ్యం, ఎందుకంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ విల్ షో ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్, బ్యాలెన్స్ షీట్ విల్ షో P&L విల్ షో ఫైనాన్షియల్ పెర్ఫార్మెన్స్. ఈ రెండింటిని నేను షెడ్యూల్ 3 అండ్ స్టాండర్డ్స్ యూస్ చేసుకొని ప్రిపేర్ చేస్తాను అంటున్నారు. నో, యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఈక్వల్ ప్రామినెన్స్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కంపోనెంట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. గెటింగ్ ఇట్? అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్, ఇంకా నేను ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్, వాలంటరీలీ ఎన్విరాన్మెంటల్ రిపోర్ట్, హ్యూమన్ రిసోర్స్ రిపోర్ట్, అవన్నీ కూడా నేను ప్రొవైడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఎస్, ఐ కెన్ గివ్ దట్. entities may provide additional information on a voluntary basis such as environmental reports, value added statements and human resource statements. So 5 components వచ్చాయి. 6th component కూడా certain cases లో retrospective effect లో అండ్ reclassification లో వచ్చింది. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎక్స్ట్రా కూడా మీరు ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు కదా వాలంటరీ బేసిస్ లో, దట్ ఈస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ రిపోర్ట్స్ అండ్ వాల్యూ యాడెడ్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ ఆల్సో హ్యూమన్ రిసోర్స్ స్టేట్మెంట్స్. ఈక్వల్ ప్రామినెన్స్ ఇవ్వాలా లేదా ఒకటో రెండో స్టేట్మెంట్స్ కి ప్రిపేర్ చేస్తే చాలా, బేస్డ్ ఆన్ షెడ్యూల్ 3 ఈక్వల్ ప్రామినెన్స్ మస్ట్ బి దేర్. ఓకే, సో అదే ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అండ్ లేటర్ ఆన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ జనరల్ ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. వాట్ ఆర్ ద జనరల్ ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ మా? Financial statements must be presented on the basis of true and fair. అంతే కదా? ఎస్. అదరెన్స్ టు గోయింగ్ కన్సర్న్, ఫండమెంటల్ అజంప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా 3. ఏంటివి అవి? గోయింగ్ కన్సర్న్, అక్రూవల్, కన్సిస్టెన్సీ.
So going concern, accrual and consistency must be there. True and fair presentation must be there. Apart from that, ఇంకొక 4 ఉంటాయమ్మా. Materiality and aggregation, offsetting, frequency and comparative information. Comparative information is nothing, just now we have seen. Normal situations లో current year, previous year comparisons ఇస్తూ ఉంటాంగా. Yes, some general or extraordinary situations, that is nothing but what? Retrospective restatements ఉన్నాయి. అలాంటి situations లో థర్డ్ కంపారేటివ్ కూడా ఇస్తాం కదా. ఎస్, దట్ ఈస్ వాట్ కంపారేటివ్స్. కన్సిస్టెన్సీ అంటే ఏంటి? ప్రీవియస్ ఇయర్ సమ్ పాలసీస్ ఫాలో అయ్యాం, కరెంట్ ఇయర్ అదే పాలసీస్ ఫాలో అవ్వాలా లేదా? ఎస్, యు ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు బ్రీచ్ దిస్ కన్సిస్టెన్సీ ప్రిన్సిపల్, బట్ యు ఆర్ అలౌడ్ టు బ్రీచ్ దిస్ ఓన్లీ ఆన్ 3 situations. వాట్ ఆర్ ద 3 situations? ఫర్ బెటర్ ప్రెజెంటేషన్, more appropriate presentation, if required by an Indian accounting standard or if required by a statute. లా రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నప్పుడు, స్టాండర్డ్ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నప్పుడు ఆర్ బెటర్ ప్రెజెంటేషన్ కి ఈ 3 situations లో కన్సిస్టెన్సీ ప్రిన్సిపల్ ని మీరు బ్రీచ్ చేయొచ్చు. ఆ 3 situations కాకుండా కన్సిస్టెన్సీని మీరు బ్రీచ్ చేయకూడదు. లాస్ట్ ఇయర్ ఏదైతే పాలసీ యూజ్ చేసామో కరెంట్ ఇయర్ కూడా అదే పాలసీ మనం యూజ్ చేయాలి. క్లియరా? ఎస్. అండ్ వాట్ యు మీన్ బై గోయింగ్ కన్సర్న్ మా? What is that? Estimate that entity will be there in foreseeable future. So if you see, you are thinking that your business will be there in foreseeable future. And what do you mean by accrual? When it is paid or not, payable aithe you need to record. When it is received or not, receivable aithe you need to record. Your financial statements lo separate ga cheppala nenu going concern follow avutunnanu, accrual follow avutunnanu, consistency follow avutunnanu. No, when you breach that you have to note. ఎప్పుడైతే గోయింగ్ కన్సర్న్ లేదో అప్పుడు చెప్పాలి, ఎప్పుడైతే అక్రూవల్ లేదో అప్పుడు చెప్పాలి, ఎప్పుడైతే కన్సిస్టెన్సీ లేదో యూ హ్యావ్ టు నోట్ దాట్. క్లియరా? ఎస్. అండ్ 3 more points వర్ దర్. ఫ్రీక్వెన్సీ. ఎప్పుడు మా ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ చేసేది అట్లీస్ట్ యాన్యువల్లీ. యూ హ్యావ్ టు ప్రజెంట్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అట్లీస్ట్ యాన్యువల్లీ. మినిమం యాన్యువల్కి 1 time మీరు ప్రజెంట్ చేయాలి. అదే టైమ్లీనెస్ అంటాం. వన్ ఆఫ్ ద క్వాలిటేటివ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ యాజ్ పర్ కాన్సెప్చువల్ ఫ్రేమ్వర్క్. And finally, materiality and aggregation, offsetting. Materiality and aggregation is nothing but, materiality is relatively important, that is nothing but which will affect your decision making power. What kind of decision making? Economic decision making. Okay, if an item is affecting your economic decision making, it's an important item. So all the standards will be applicable for that material item. Sir, కొన్ని items ఉన్నాయి, like I purchased a calculator ma, 120 రూపాయలు, 120 rupees calculator. Assume 120 rupees calculator I have purchased. Okay, అలాంటి ఒక అసెట్ మోర్ దెన్ 1 year నాకు వస్తుంది బిజినెస్ లో. సార్ అసెట్ డెఫినేషన్ సాటిస్ఫై అయింది అని చెప్పేసి క్యాలిక్యులేటర్ 120 rupees ని నేను 1 of the PPE రాసుకుంటానా? నో కదా. బట్ అలాంటి అసెట్స్ నా దగ్గర 1 lakh ఉన్నాయి. అలాంటి క్యాలిక్యులేటర్స్ నా దగ్గర 1 lakh ఉన్నాయి. 1 lakh ఎంప్లాయీస్ 1 lakh క్యాలిక్యులేటర్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు. ఇండివిజువల్ గా చూసుకుంటే నాట్ మెటీరియల్, aggregate గా చూసుకుంటే that is material. So calculators aggregation you have to show the amount, that is what material. So okay, individual item material అయితే you need to disclose, individual item immaterial అయితే no, don't touch that. అలాగే ఒక aggregate చేసి అన్ని material అయితే you need to definitely disclose that. Clear? Yes. What do you mean by offsetting? Yesterday itself we have seen in that presentation of financial statements, right? DTA, DTL, in that brackets net is there. That is what offsetting. DTA, DTL, you can offset that and present under single head. Like, okay, year low DTA is there ma 1000. అదే year లో DTL ఉంది 500. డైరెక్ట్ గా నేను బ్యాలెన్స్ షీట్ లో అసెట్స్ సైడ్ DTA బ్రాకెట్ లో నెట్ అని చెప్పి 500 రాయొచ్చు. దట్ ఈస్ వాట్ ఆఫ్సెటింగ్ మీన్స్. జనరల్లీ ఆఫ్సెటింగ్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్, బట్ ఇఫ్ స్టాండర్డ్స్ ప్రిస్క్రైబ్ ఆఫ్సెటింగ్ ఇస్ అలౌడ్, దెన్ వీ కెన్ ఫాలో దట్. AS 22 is prescribing us. Okay, AS 22 income taxes is prescribing us or allowing us to offset. See here, an entity shall not offset assets, liabilities or income and expense unless required or permitted by IND AS. Normally offsetting is not possible. If an IND AS permits that, you can. Clear? Yes. My IND AS income taxes, IND AS 12. As per accounting standards, income taxes AS 22. So materiality and aggregation, just now we have seen that each material class of similar items shall be presented separately in the financial statements. Items which are not material need not be disclosed except if it is required by law.
Okay, what is required by law, ma? Suppose penalty is there. Penalty 10 rupees is there on you. Is that material? No. Even though it is not material, that is important item. You have got penalty kada. ఏదో ఒక లాని మీరు ఫాలో అవ్వకపోతేనే కదా పెనాలిటీ వచ్చింది. Therefore it is material. సో దాన్ని మీరు ప్రజెంట్ చేయాలి యాజ్ పర్ లా. క్లియరా? ఎస్. దట్స్ ఇట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు IND AS 1. సో IND AS 1లో మనం మేజర్గా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సినవి components of financial statements and that too third balance sheet and moreover this small standard inventories. First of all, let's see this definition. Inventories are what? Definition itself is telling you inventories are assets. But what kind of assets, ma? Tangible or intangible? చెప్పలేదు కదా. సో బోత్ టాంజిబుల్ అండ్ ఇంటాంజిబుల్. బట్ వెన్ యూ సీ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ PP అక్కడ మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది టాంజిబుల్ అని. ఓకే, సో ఇక్కడ అలా చెప్పలేదు కాబట్టి ఇంటాంజిబుల్స్ కూడా రావచ్చు. సార్ ఇన్వెంటరీస్లో ఇంటాంజిబుల్స్ ఏంటివి? సాఫ్ట్వేర్ ఫర్ ఎ కంపెనీ హూ ఇస్ మేకింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్, దట్ ఈస్ అన్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్, రైట్? సో దాట్ కంపెనీ ఇన్వెంటరీ సాఫ్ట్వేర్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ అన్ ఇన్వెంటరీ. క్లియరా? సో బోత్ టాంజిబుల్ అండ్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్. So inventories definition is going like this, which are held for sale in the ordinary course of business, nothing but finished goods, ma, and in the process of production for such a sale. For what sale? For such a sale. Such a sale అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ పాయింట్ లో చెప్పారు కదా, held for sale. ఈ సేల్ ని క్యాటర్ చేయడానికి ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ లో ఉన్నాయంట. దట్ ఈస్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. ఈ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ లో మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు దగ్గర రా మెటీరియల్ ఉండాలిగా. దట్ ఈస్ వాట్ థర్డ్ థింగ్. In the form of material or supplies to be consumed in the production process or in the rendering of services, nothing but raw material. So inventory is nothing but what? Finished good, work in progress, raw material. అంతే కదా. దాన్ని కొంచెం డెఫినేషన్ రూపంలో చెప్పాడు. held for sale in the ordinary course of business, that is nothing but finished good, and in the process of production for such a sale, work in progress, or in the form of material or supplies for production of goods or rendering of services is nothing but what? Raw material. Okay, ఈ వాల్యుయేషన్ చూస్తే చాలు. ఇన్వెంటరీస్ particularly deals with what? Valuation, that to closing stock valuation. ఈ raw material like raw material, inventories like raw material, work in progress, finished good, వీటి మూడిటి వాల్యుయేషన్ చూస్తే స్టాండర్డ్ అయిపోయినట్టే. వాల్యుయేషన్ అంటే దేనికి సార్ వాల్యుయేషన్ చూడడం? ఇట్స్ అన్ అసెట్, రైట్? అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ మీ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ఎసెట్ ఉంటుంది కదా ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీస్. సో బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఒక వాల్యూ కనిపించాలి కదా. ఆ వాల్యూ ఎలా ఉండాలి అనేది ఇన్వెంటరీస్ చెప్తుంది. మోర్ ఓవర్ ఇన్వెంటరీస్ విల్ క్యాటర్ విత్ దట్ మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్, మా. మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ లైక్ సపోజ్ దిస్ ఈస్ P&L స్టేట్మెంట్, మా. ఓపెనింగ్ స్టాక్ విల్ బి దేర్ కదా ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో. ఎక్కడ ఉంటుంది? డెబిట్ సైడ్ టు ఓపెనింగ్ stock, some value is there. Credit side by sales will be there, some value, or let us take some real values here. I'm having opening stock of 100 units, ma, at the rate 10 each, that is 1000. I've purchased 400 units, ma, at the rate 10 each, the value is 4000. I've sold 300 units at the rate 20 each, which is nothing but what? 6000. అంతే కదా. ఎస్. ఇక్కడ చూసుకుంటే ఈ ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో రెవెన్యూ 6000. దీన్ని నేను ఎక్స్పెన్స్ అనొచ్చా? ఓపెనింగ్ స్టాక్ని పర్చేసెస్ని ఎస్ ఎక్స్పెన్స్ అనొచ్చు. రెవెన్యూ ఇస్ 6000, ఎక్స్పెన్స్ ఇస్ 5000, ద ప్రాఫిట్ ఈస్ 1000. కరెక్టా ఇది? రెవెన్యూ జనరేటెడ్, ఎక్స్పెన్స్ బుక్ చేసుకుంటున్నాను కదా, ఎందుకు కరెక్ట్ కాదు? రెవెన్యూ బుక్ చేసుకుంటున్నాను, మా. ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా ఉంది కదా, రెవెన్యూకి ఎక్స్పెన్సెస్ మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ సాటిస్ఫై అవుతుంది కదా, ఎందుకు ఇది కరెక్ట్ కాదు? రిలవెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ మీరు రాయట్లేదు. ఎక్స్పెండిచర్ కాదు, రిలవెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఉండాలి. రెవెన్యూకి రిలవెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఉండాలి. వాట్ ఈస్ రిలవెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ హియర్? మీరు రెవెన్యూ జనరేట్ చేసింది 300కి, సో ఎక్స్పెండిచర్ కూడా మీరు బుక్ చేసుకోవాల్సింది 300కి. 500కి బుక్ చేసుకుంటే కుదరదు. సో 300కి అక్కడ ఎక్స్పెన్స్ ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? మీరు 200 లెస్ చేయాలి.
ఎటు సైడ్ లెస్ చేస్తున్నారు? క్రెడిట్ సైడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ స్టాక్. బై క్లోజింగ్ స్టాక్ అని చెప్పి 200. ఈ 200ని మీరు కాస్ట్కి లెస్ చేయాలి, అప్పుడే ఎక్స్పెన్స్ని కరెక్ట్గా మీరు బుక్ చేసుకుంటున్నట్టు, అంతే కదా? సో ఇఫ్ యూ రెడ్యూస్ దట్ 2000, ద అల్టిమేట్ ప్రాఫిట్ విల్ బికమ్ వాట్? 4000 ఏనా? Yes, 4000. This is your exact profit. And this closing stock will have direct effect on profit ma. If you increase closing stock value, profits will increase. If you decrease closing stock value, profits will decrease. Clear? So matching concept ni satisfy చేస్తుంది this inventories. చేస్తేనే కదా స్టాండర్డ్స్ మొత్తం మనకి కరెక్ట్గా ట్రూ అండ్ ఫెయిర్ యూ ఇచ్చేది. ఎస్, అండ్ దీస్ ఆర్ మెజర్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ఎ రూల్ మా. వాట్ ఈస్ దట్ రూల్? Cost or NRV, whichever is lower. Why this rule? Based on prudence concept. Prudence concept ఈ రూల్ని మనకు తీసుకొచ్చింది. ఈ రూల్ యూజ్ చేస్తేనే మనకేం చేస్తాం? ప్రుడెన్స్ అంటే ఏంటి? యాంటిసిపేట్ లాసెస్ బట్ నాట్ యాంటిసిపేట్ గెయిన్స్. సో ఈ రూల్ వల్ల మనం ఫ్యూచర్లో లాసెస్ని యాంటిసిపేట్ చేస్తాం, బట్ గెయిన్స్ని యాంటిసిపేట్ చేయము విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీస్. దట్ ఈస్ వై వీఆర్ యూసింగ్ దట్ రూల్. సో ఈ రూల్లో కాస్ట్ అంటే ఏంటి సార్? కాస్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఒక ఇన్వెంటరీ కాస్ట్ ఏంటి? సేల్ దాకా తీసుకొచ్చేదాకా మనం ఇంకర్ అయ్యే ప్రతి రూపీ దాని కాస్టే కదా. ఎస్ సార్, యాజ్ ఇంటెండెడ్ బై ద మేనేజ్మెంట్ ఫర్ సేలబుల్ కండిషన్ వరకు తీసుకొస్తున్నాం ఆ ఫినిష్డ్ గుడ్ని. సేలబుల్ కండిషన్ వరకు లేదా రా మెటీరియల్ని తీసుకొచ్చే వరకు మనం ఇంకర్ అయ్యే ప్రతి రూపీ ఏంటి? కాస్టేగా. ఎస్, సో ఈ కాస్ట్ ఇన్వెంటరీ అంటే ఏంటి మా? ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం మనం. ఫినిష్డ్ గుడ్, రా మెటీరియల్, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. ఈ మూడిటికి కాస్ట్ తెలియాలి, ఈ మూడిటికి ఎన్ఆర్వి తెలియాలి. మూడిటికి అంటే యాక్చువల్గా రెండిటికే. ఏంటి ఆ రెండు? రా మెటీరియల్, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, ఫినిష్డ్ గుడ్. ఫినిష్డ్ గుడ్ అండ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. రా మెటీరియల్ వాల్యుయేషన్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్? ఫినిష్డ్ గుడ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫినిష్డ్ గుడ్లో కాస్ట్ ఏంటి? ఫినిష్డ్ గుడ్లో ఎన్ఆర్వి ఏంటి? ఫినిష్డ్ గుడ్ మన దగ్గర ఉందంటే అది సేలబుల్ కండిషన్కి తీసుకొచ్చినట్టే కదా. సో ప్రొడక్షన్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన దగ్గర నుంచి సేలబుల్ కండిషన్ వరకు తీసుకొచ్చే వరకు మనం ఇన్కర్ అయ్యే కాస్ట్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్. ఓకే, సీ హియర్ ఏముంటాయి దాంట్లో? ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ షెల్ కంప్రైజ్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ పర్చేస్ అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ అండ్ అదర్ కాస్ట్ ఇంకర్డ్ ఇన్ బ్రింగింగ్ ద ఇన్వెంటరీస్ టు దేర్ ప్రెసెంట్ లొకేషన్ అండ్ కండిషన్. వాట్ కండిషన్? సేలబుల్ కండిషన్. So cost of purchase includes what? General purchase price. Raw material purchase చేయాలంటే 100 రూపీస్ ఇంకర్ అవుతున్నాం. దట్ ఈస్ వాట్ జనరల్ పర్చేస్ ప్రైస్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ ట్యాక్స్ కడుతున్నాను మా. మీకు ఒక ఇన్వాయిస్ వస్తే ప్రైస్ ఉంటుంది, యాడెడ్ విత్ జిఎస్టీ అని చూసి ఉంటారు కదా. దట్ ఈస్ వాట్ ట్యాక్స్. నాన్ రిఫండబుల్ అయితేనే మనం ఇంక్లూడ్ చేస్తాం, రిఫండబుల్ అయితే ఇంక్లూడ్ చేయము. సార్ ఆల్రెడీ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటే ట్యాక్స్ అండ్ విచ్ ఈస్ రిఫండబుల్ అయితే రెడ్యూస్ దట్. అండ్ క్యారింగ్ కాస్ట్ లైక్ ఫ్రైట్, ఇన్వర్ట్, ఫ్రైట్ కాస్ట్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్. ఎందుకు సార్ ఇవన్నీ మనం యాడ్ చేస్తున్నాం? విచ్ విల్ బ్రింగ్ దట్ ఇన్వెంటరీ ఇన్ టు ప్రజెంట్ లొకేషన్ అండ్ కండిషన్ కదా, సేలబుల్ కండిషన్కి తీసుకొస్తుంది. సో అందుకని మనం యాడ్ చేస్తాం. ఇన్వర్డ్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా, ఇన్సూరెన్స్ కాస్ట్. ఆల్ దీస్ కాస్ట్ వేర్ వాట్? డైరెక్ట్ కాస్ట్, డైరెక్ట్లీ అట్రిబ్యూటబుల్ కాస్ట్ టు దట్ ఇన్వెంటరీ టు బ్రింగ్ దట్ ఇన్ టు ప్రజెంట్ లొకేషన్ అండ్ కండిషన్. అండ్ ఆల్ అదర్ కాస్ట్ incurred directly related to acquisition and bringing it to warehouse. Once we bring that inventory into warehouse or before bringing that, what are all the costs that we incur ma? Purchase price, taxes, transportation, insurance, inward freight, all these things we will be adding. Warehouse కి తీసుకొచ్చాం. దాని తర్వాత ఏదైనా కాస్ట్ ఇంకర్ అయితే ఆ కాస్ట్ మనం యాడ్ చేయాలా వద్దా? విల్ సీ దట్. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ యాడ్ చేయాలా వద్దా అనే క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టుకోండి. ఆఫ్టర్ దాట్ విల్ బి గెటింగ్ వాట్? కాస్ట్ ఆఫ్ పర్చేస్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్. ఓకే, ఆ పర్చేస్ చేసిన తర్వాత రా మెటీరియల్ని వాట్ ఈస్ దట్ వీ నీడ్ టు డూ మా? ప్రొడక్షన్ చేయాలి కదా. రా మెటీరియల్ పర్చేస్ చేసాము, పర్చేస్ ప్రైస్, ట్యాక్సెస్, ఇన్సూరెన్స్, లోడింగ్ ఛార్జెస్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఛార్జెస్ అన్నీ యాడ్ చేసుకొని, ఏదైనా ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ వస్తే లెస్ చేసుకొని, ట్యాక్స్ ఏమైనా రిబేట్ వస్తే లెస్ చేసుకొని కాస్ట్ ఆఫ్ పర్చేస్ వరకు వచ్చాం. పర్చేస్ చేసాం, ఓకే, ఐడియల్గా ఉంచాలా? నో, ప్రొడక్షన్లోకి తీసుకెళ్ళాలి కదా. ప్రొడక్షన్ కావాలంటే లేబర్ కావాలి కదా. ఎస్, సో లేబర్ మనం యూజ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాస్ట్ ఆఫ్ కన్వర్షన్. సో ఆ లేబర్ కాస్ట్, వేజెస్ వీ నీడ్ టు యాడ్ ఫర్ దట్. సార్ లేబర్ ఒక్కటే ఉంటుందా? ఓవర్ హెడ్స్ కూడా ఉంటాయిగా. ఓవర్ హెడ్స్, వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్స్, ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్స్.
వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్స్ విల్ బి రికవర్డ్ బేస్డ్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్, దట్ ఈస్ యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్, అంతే కదా. అబ్జర్వ్డ్ బేస్డ్ ఆన్ యాక్చువల్ కెపాసిటీ యూటిలైజేషన్. బట్ వెరాజ్ ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్స్ కెపాసిటీ యూటిలైజేషన్ బేస్ చేసుకుని ఉంటుందా? నార్మల్గా ఎలా ఉంటుందమ్మా? సీ హియర్, యాక్చువల్ కెపాసిటీ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ నార్మల్ కెపాసిటీ అయితే అబ్జర్వ్డ్ బేస్డ్ ఆన్ యాక్చువల్ కెపాసిటీ. సరే, ఎందుకు ఈ ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్స్కి రూల్స్ ఇచ్చారంటే బేస్డ్ ఆన్ ప్రుడెన్స్ ఓన్లీ. అక్కడ కూడా ప్రుడెన్సే యూస్ అవుతుంది. మీరు ఇది కానీ యూజ్ చేయలేకపోతే ఫ్యూచర్లో వచ్చే ప్రాఫిట్స్ని మీరు యాంటిసిపేట్ చేసినట్టు ఉంటుందన్నమాట. దట్ ఈస్ వై వీఆర్ టేకింగ్ దీస్ టూ రూల్స్. ఇఫ్ యాక్చువల్ కెపాసిటీ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ నార్మల్ కెపాసిటీ, విల్ టేక్ actual capacity to find out per unit cost, per unit fixed overhead. Okay, if actual capacity is less than or is equal to normal capacity, per unit fixed overheads is calculated based on normal capacity. Like suppose normal capacity is 10,000 units ma, actual capacity is 8,000. normal enta, actual enta? actual నాకు అయ్యే ఫిక్స్డ్ ఓవర్హెడ్స్ ఎంత అంటే 1 lakh. పర్ యూనిట్ నేను ఎలా కనుక్కోవాలి సార్? నార్మల్ కెపాసిటీ, యాక్చువల్ కెపాసిటీ. యాక్చువల్ కెపాసిటీ is less than normal capacity. See here, actual capacity is less than or is equal to normal capacity. Observed based on normal capacity. Therefore, per unit is calculated based on normal capacity. That is 1 lakh divided by 10,000, which is equal to 10 per unit. Fixed overhead is 10 per unit. లేదు సార్, నా యాక్చువల్ కెపాసిటీ is 12,000. Normal capacity is 10,000. If actual capacity is greater than normal capacity, fixed overhead recovery rate based on actual capacity, that is 1 lakh divided by 12,000, which is nothing but 8.33. Ante kada? Yes, that is what the recovery rate. Sir, ఇవేనా కాస్ట్ ఆఫ్ పర్చేస్ అండ్ కన్వర్షన్ అయినా ఉండేది? అదర్ కాస్ట్ కూడా ఉంటాయి మా. వాట్ ఆర్ అదర్ కాస్ట్ సార్? లైక్ బోరోయింగ్ కాస్ట్. ఆ ఇన్వెంటరీ పర్చేస్ చేసి ఫినిష్డ్ గుడ్ గా తీసుకురావడానికి మీరు కొంచెం బోరోయింగ్స్ చేశారు. ఆ బోరోయింగ్ కాస్ట్ ని ఇంక్లూడ్ చేయాలా వద్దా అనేది ఎవరు చెప్తారు? AS 16. నార్మల్ గా AS 16 చెప్తుంది. ఇండేస్ లో అయితే ఇండేస్ 23 విల్ బి దేర్. బోరోయింగ్ కాస్ట్ ఏం చెప్తుంది? బోరోయింగ్ కాస్ట్, ఇఫ్ అన్ అసెట్ సాటిస్ఫైస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్, దేర్ఫోర్ వీ కెన్ క్యాపిటలైజ్ దట్ కాస్ట్ ఉంటుంది. సో బోరోయింగ్ కాస్ట్ సాటిస్ఫైస్ యాజ్ పర్ IND AS 23 అయితే మనం ఏం చేస్తామా? దాన్ని ఇన్వెంటరీ కాస్ట్కి యాడ్ చేస్తాం. ఇఫ్ నాట్ మనం ఏమి యాడ్ చేయము. అర్థమవుతుందా? అండ్ స్పెసిఫిక్ కస్టమర్ కాస్ట్ ఏంటంటే, ఒక కస్టమర్ వచ్చాడు, వాడికి ఇన్వెంటరీ ఆర్ ఫినిష్డ్ గుడ్ కావాలి, వాడు చెప్పినట్టుగా చేయాలన్నమాట మనం. స్పెసిఫిక్ కాస్ట్ ఇంకర్డ్. వేరే ఇన్వెంటరీకి ఏమి ఈ కాస్ట్ మనం ఇంకర్ అవ్వట్లా, ఆ ఇన్వెంటరీకి మాత్రమే ఇంకర్ అవుతున్నాం. స్పెసిఫిక్ ఇంకేముంటాయి సార్? సో మనం ఒక 10 ఇన్వెంటరీస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నామా, అందులో 1 ఇన్వెంటరీ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్వెంటరీ. ఆ ఇన్వెంటరీకే మనం ఒక 10 మంది గార్డ్స్ని పెట్టాం, సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ని. ఓకే, సో పర్టికులర్గా ఈ ఇన్వెంటరీని చూసుకోవడానికి ఆ సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ని మనం పెట్టాం కదా. సో ఇన్వెంటరీ కాస్ట్లో ఈ కాస్ట్ కూడా మనం యాడ్ చేస్తాం కాస్ట్ పర్ యూనిట్లో. అర్థమవుతుందా? ఎస్, స్పెసిఫిక్ కాస్ట్ అంటే అవన్నమాట. అండ్ ఎక్స్క్లూషన్స్, ఇప్పటి వరకు మనం చూసిందన్నీ ఇంక్లూషన్స్ మా. Some exclusions will be there. Like what? This is what specific administration kada. Ante kada? General administration is not to be included there. See here, general administration cost. Overall 10 inventories ni చూడడానికి మనకు ఒక 2 security guards ఉన్నారు. వాళ్ళ కాస్ట్ ని తీసుకొచ్చి ఇన్వెంటరీస్ కి యాడ్ చేస్తామా? నో. అర్థమవుతుందా? ఎస్. అండ్ సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్టర్ బ్రింగింగ్ దట్ అసెట్ ఇంటూ ప్రెజెంట్ లొకేషన్ అండ్ కండిషన్ కదా, therefore not included. And storage cost unless those costs are necessary in the production process before a further production stage. Storage cost normal ga సేలబుల్ కండిషన్ కి తీసుకొచ్చిన తర్వాత దాన్ని వేర్ హౌస్ లో స్టోర్ చేస్తూ ఉంటాంగా. ఎస్, సో తర్వాత ఇంకర్ అవుతున్నాం కాబట్టి ఇంక్లూడ్ చేయము. బట్ ఇన్ సర్టెన్ సిచ్యువేషన్స్ స్టోరేజ్ కాస్ట్ హెల్ప్స్ దట్ ఇన్వెంటరీ టు బ్రింగ్ దట్ ఇన్వెంటరీ ఇన్ టు ప్రజెంట్ లొకేషన్ అండ్ సేలబుల్ కండిషన్. నథింగ్ బట్ ఎగ్జాంపుల్ వైన్, క్లాస్లో చెప్పాం, వైన్, చీజ్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ హ్యావ్ టు గో త్రూ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫెర్మెంటేషన్, రైట్? సో స్టోరేజ్ ఉంటేనే అది ఎక్కువ టేస్ట్ ఉంటుందా? తెలీదండి నాకు. ఎస్, సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు వైన్ యూ నీడ్ టు స్టోర్ దట్. స్టోర్ చేస్తేనే ఇట్ విల్ బి గెటింగ్ వాల్యూ మా. ఆ వాల్యూ వస్తుంది, సేలబుల్ కండిషన్కి వస్తుంది.
అంటే టేస్ట్ ఉంటుందని నాకు తెలియదు, సేలబుల్ కండిషన్కి వస్తుంది అయితే నాకు తెలుసు. ఓకే, ఎస్. అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిఫర్డ్ సెటిల్మెంట్ టర్మ్స్. వాట్ యు మీన్ బై డిఫర్డ్ సెటిల్మెంట్ టర్మ్స్? యాక్చువల్లీ యూ విల్ బి గివింగ్ యువర్ కస్టమర్స్ 2 months క్రెడిట్ పీరియడ్. స్పెషల్ పర్సన్స్కి ఒక 2 years ఇచ్చారు. ఎస్ ఆర్ నో? ఆఫ్టర్ 2 years విల్ బి పేయింగ్ యూ 1 lakh. 2 monthsలో పే చేయాల్సిందే 2 years తర్వాత పే చేస్తున్నాడు. 2 years తర్వాత అదే 2 lakhs పే చేస్తున్నాడు. బట్ ప్రజెంట్ వాల్యూ ఎంత ఆ 2 lakhsకి? మేబీ ఒక 1,50,000 ఉండొచ్చు. సో ఆ 50,000 ఎలిమెంట్ ఏంటి మా అక్కడ? ఇంట్రెస్టేగా. సరే, ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ చేయొచ్చా? నో. వై? ఆ డిఫర్డ్ సెటిల్మెంట్ టర్మ్స్ లో ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ ఏమన్నా మీ అసెట్ ని సేలబుల్ కండిషన్ గా తీసుకొస్తుందా? ఇన్వెంటరీని? నో. సేల్ తర్వాత ఇంకర్ అవుతున్న కాస్ట్ అది. సో అందుకని మనం ఏం చేయకూడదు, యాడ్ చేయకూడదు. క్లియరా? ఎస్. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు కాస్ట్ 3 types ఉంటాయి: కాస్ట్ ఆఫ్ పర్చేస్, కాస్ట్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ అండ్ అదర్ కాస్ట్. All the inclusions will be there, exclusions will be there. And now let us dive into concept called NRV. What do you mean by NRV? From the point of view of finished good, NRV means estimated sale price minus estimated cost to make such a sale is equal to net realizable value. Like, మీ దగ్గర ఒక ఫినిష్డ్ గుడ్ ఉంది మా, ఇంకా సేల్ చేయలేదు, బట్ యు ఆర్ ఎస్టిమేటింగ్ దట్ ద సేల్ ప్రైస్ విల్ బి 100 rupees. సేల్ చేయడానికి మీరు బ్రోకరేజ్ కాస్ట్ ఇంకర్ అవ్వాలి 10 rupees. నౌ వాట్ ఈస్ యువర్ నెట్ రియలైజబుల్ వాల్యూ? ఎస్టిమేటెడ్ సేల్ ప్రైస్ 100 మైనస్ ఎస్టిమేటెడ్ రియలైజబుల్ కాస్ట్ ఫర్ సచ్ ఎ సేల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 10 rupees. Therefore your net realizable value is 90. That is with respect to finished good. So cost or NRV, whichever is lower, right? You have to see. సో కాస్ట్ పైన అన్ని చూసాం, ఏమేమి ఇంక్లూడ్ అవుతాయి, ఏమేమి ఎక్స్క్లూడ్ అవుతాయి, అండ్ ఎన్ఆర్బి చూసేసాం. ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేసి విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోవర్ విల్ టేక్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫినిష్డ్ గుడ్. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, కాస్ట్ సేమే సార్, కాస్ట్ సేమే. అప్ టు వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ వరకు కాస్ట్ అంతా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. బట్ నెట్ రియలైజబుల్ వాల్యూ అంటే ఏంటి? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫినిష్డ్ గుడ్ ఎన్ఆర్బి చూసాం కదా. ఫస్ట్ 2 points ఫినిష్డ్ గుడ్ ఎన్ఆర్బి మా. ఫస్ట్ 2 points ఏంటి? ఫినిష్డ్ గుడ్ ఎన్ఆర్బి. ఫినిష్డ్ గుడ్ ఎన్ఆర్బి నుంచి ఫర్దర్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఆఫ్ దట్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ తీసేస్తే ఎన్ఆర్బి ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ వచ్చేస్తుంది. వాట్ ఈస్ ఫర్దర్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ మా? వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ లో ఉందిగా, దాన్ని ఫినిష్డ్ గుడ్ కి చేంజ్ చేయడానికి ఎంత కాస్ట్ రావాలి? ఆ కాస్ట్ ని ఎన్ఆర్బి ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్ నుంచి మనం రెడ్యూస్ చేస్తే వి విల్ గెట్ ఎన్ఆర్బి ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. అసలు ఈ కాన్సెప్టే క్వశ్చన్ మనకి కొంచెం ఇవ్వలేదు ఎగ్జామ్లో, మ్యాక్సిమం ఇవ్వడు, ఇస్తే ఇంతే. ఏంటి మా ఫార్ములా? ఎన్ఆర్వి ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్ మైనస్ ఫర్దర్ ఎస్టిమేటెడ్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్. క్లియరా? దట్ ఈస్ వాట్ ఎన్ఆర్వి ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. సో విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోవర్ వి విల్ టేక్. See this example ma, with respect to cost or NRV, whichever is lower. From the following information presented by P Limited, ascertain the value of stock to be included in the balance sheet. Value of stock to be included in the balance sheet ante balance sheet lo ఏ వాల్యూ ఇంక్లూడ్ చేస్తాం? క్లోజింగ్ స్టాక్ వాల్యూ ఏగా. ఎస్. సో కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ సర్టెన్ స్టాక్ అమౌంటెడ్ టు, కాస్ట్ ఇచ్చేసాడు 60,000, బీయింగ్ అబ్సొల్యూట్ అని వాల్యూ లేదు, అయిపోయింది పని దానిది. It can be used for production purpose after incurring 10,000 for modification. The same could be used as a byproduct. Here byproduct is not some sort of other byproduct. It is just like a substitute for that product. Substitute. వేరే దానికి బదులుగా దీన్ని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని. ఓకే, సో we can use that as a byproduct for existing product. The purchase price of the same amounts to 40,000. సో ఒక రా మెటీరియల్ is there, దాని పర్చేస్ ప్రైస్ ఎంత అంట? 40,000 ఉంది. దాని పర్చేస్ ప్రైస్ 40,000 ఉంది. మన దగ్గర ఒక రా మెటీరియల్ ఉంది, దాని కాస్ట్ ఎంత? 60,000. అబ్సల్యూట్ అయిపోయింది. కాస్ట్ ఈజ్ 60,000, దానికి ఇంకా యూస్ లేకుండా పోయింది మనకి. బట్ దీనికి మనం ఒక 10,000 ఇంకర్ అయితే మనం 40,000 ఇంకర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. క్లియరా? దీనికి మనం ఒక 10,000 ఇంకర్ అయి మోడిఫికేషన్స్ చేస్తే ఈ 40,000 ఇంకర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. దేర్ఫర్ ఇంకర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అంటే దట్ ఈస్ వాట్ అవర్ బెనిఫిట్ కదా. అదే కదా మన బెనిఫిట్. ఎస్ సార్, 40,000 ఇంకర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ 10,000 ఇంకర్ అయితే చాలు. వాట్ ఈస్ యువర్ నెట్ బెనిఫిట్?
దిస్ 30,000 ఈస్ యువర్ నెట్ రియలైజబుల్ వాల్యూ. ఈ అసెట్ నుంచి మీకు 30,000 రియలైజ్ అవుతుంది ఒక 10,000 కానీ ఇంకర్ అయితే. ఓకే, సో కాస్ట్ 60,000, ఎన్ఆర్వి 30,000, విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోవర్ వాట్ 30,000 is the value of inventory at the end of the year. Clear? Yes. And one more important note point, ma. As per IND AS 2, inventories should be valued at lower of cost or NRV on item by item basis. Each and every item ni manam individual ga cost or NRV చూడాలి, combined basis లో కుదరదు, item by item basis. ఓకేనా? ఒకవేళ ఎగ్జామ్ లో ఇస్తే ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దిస్ క్వశ్చన్ మా, ఈ చాప్టర్ నుంచి ఇస్తే. ఓకే, see here, total cost of A Limited as on 31st March 2021 was 5 lakhs. Total stock 5 lakhs ఉందంట, of which stock amounting to 31,000 were not ascertained as per IND AS 2. So valuation with respect to 31,000 inventory IND AS 2 ప్రకారం వాళ్ళు వాల్యూ చేయలేదు. So now compute the value of the said stock as per IND AS 2 for inclusion in the financial statements as on that date. So compute చేయాలంటే ఇప్పుడు మనం చేద్దామా? ఎస్, ఇండివిజువల్ బేస్డే కదా, కాస్ట్ ఆర్ ఎన్ఆర్వి విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోవరే కదా. సి ప్రొడక్ట్ పి, కాస్ట్ ఈస్ 10,000, ప్రొడక్షన్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంకర్డ్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ కాస్ట్ మా? పర్చేస్ ప్రైస్ ఓన్లీ, కాస్ట్ ఆఫ్ పర్చేసెస్, ప్రొడక్షన్ ఎక్స్పెన్సెస్ నథింగ్ బట్ కాస్ట్ ఆఫ్ కన్వర్షన్. ఈ రెండు కాస్ట్ లోనే ఇంక్లూడ్ అవుతాయిగా. సో కాస్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 12,000. సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ టు బి ఇంకర్డ్ 1,000. ఏంటి సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్స్పెన్స్? See here, ఎస్టిమేటెడ్ సేల్ ప్రైస్ ఎంతమ్మా? 15,000. ఈ సేల్ చేయాలంటే మనం ఎంత ఇంకర్ అవ్వాలి? 1,000 ఇంకర్ అవ్వాలి, అంతే కదా. సేల్ ప్రైస్, ఎస్టిమేటెడ్ సేల్ ప్రైస్ 15,000 మైనస్ ఎస్టిమేటెడ్ కాస్ట్ టు మేక్ దట్ సేల్ 1,000. సో ఎన్ఆర్వి ఎంత? 14,000. కాస్ట్ ఎంత? విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోవర్ ఎంత? 12,000. ఇండివిజువల్. When you see this S, cost of material is, production expenses is 0, therefore cost is 5,000. Selling and distribution expenses 500, estimated sale price 4,500, therefore NRV is what? 4,000. Cost or NRV whichever is lower, 4,000. T is there. Cost of material is 12,000, production expenses 3,000. So total cost 15,000. Estimated selling price 18,000 minus estimated cost 2,000. NRV 16,000. Cost 15,000, NRV 16,000, whichever is lower. What is the total ma? 31,000. ఈ 31,000 నే కదా వాడు కరెక్ట్ గా మెజర్ చేయలేదని చెప్పాడు. Now we are measuring that correctly. Okay, see here, 12, 4, 15, 31. So value of stock will be 31,000 for inclusion in the financial statements as per IND AS 2. Clear? Yes. So valuation of raw material, one more important point. Raw material valuation is completely depends on what ma? Finished goods valuation. That is, two logics or 2 points were there. If finished goods are sold at or above cost, then raw material is valued at cost. If finished goods are valued below cost or sold below cost, raw material is valued at replacement cost. ఏం జరుగుతుంది అక్కడ? If finished goods are sold at or above cost, raw material ని ఎలా వాల్యూ చేయాలి? అట్ కాస్ట్ కి మెజర్ చేయాలి. ఈ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఆర్ సోల్డ్ బిలో కాస్ట్, raw material is measured at replacement cost or NRV. For example, see here, X presented the following particulars as on 31st March 2021 on the total cost of product. Cost of material ఎంతమా? 50 per unit. ఒక యూనిట్ ని మీరు రెడీ చేయాలంటే కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది? 50. మెటీరియల్ కాస్ట్ 50 అవుతుంది, బట్ ఈచ్ మెటీరియల్ ఈస్ కాస్టింగ్ 12. సో 12 అంటే 50 డివైడెడ్ బై 12. ఎన్ని రా మెటీరియల్స్ కావాలి మనకు అక్కడ? 4.16. దీస్ మెనీ రా మెటీరియల్స్ ఒక ప్రొడక్ట్ చేయడానికి మనకు కావాలి. ఈచ్ రా మెటీరియల్ ఈస్ కాస్టింగ్ 12. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇన్పుట్స్ 30. టోటల్ కాస్ట్ ఈస్ 80. సో కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఈస్ 80. ప్రాఫిట్ ఒక 20 యాడ్ చేసుకొని మీరు సేల్ చేస్తే 100కి సేల్ చేస్తారు. సో కాస్ట్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్ ఎంత? 80. సేల్ ప్రైస్ ఈస్ 100. ఓకే, నౌ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఈస్ on 31st March 2021 selling price has gone down suddenly from 100 to 70. ప్రైస్ తగ్గిపోయింది మా, 100 నుంచి 70కి తగ్గిపోయింది. సో మనం ఎంతకి సేల్ చేస్తున్నాం? బిలో కాస్టా అట్ ఆర్ అబోవ్ కాస్టా?
బిలో కాస్ట్. ఇఫ్ యు ఆర్ సెల్లింగ్ దట్ ఫినిష్డ్ గుడ్ బిలో కాస్ట్, రా మెటీరియల్ని ఎలా మెజర్ చేయాలి? రీప్లేస్మెంట్ ఆర్ ఎన్ఆర్వి. See here, price of raw material has also gone down to 8 each. ఒరిజినల్గా ఎంత ప్రైస్ రా మెటీరియల్? 12 each. Now gone down to 8 each. X Limited had in stock 6,000 units of material which was brought as per the above rate on the same date. Compute the value of stock. Closing stock చెప్పంటున్నాడు. What is the value of closing stock ma? Raw material closing stock valuation ఎంత? 6,000 into 8 ఏగా 48,000. That's it. 48,000. అలా మెషర్ చేయాలి. ఓకే, ఎస్. సి దిస్ ఎగ్జాంపుల్ 3. సో కాంప్రహెన్సివ్గా ఉంటుంది, అన్నిటిని కవర్ చేస్తుంది కాన్సెప్ట్ని. స్టేట్ విత్ రిఫరెన్స్ టు అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ హౌ విల్ యూ వాల్యూ ద ఇన్వెంటరీస్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ కేసెస్. సో కింద ఫాలోయింగ్ కేసెస్లో ఇన్వెంటరీస్ని ఎలా మనం వాల్యూ చేయాలి. ఫస్ట్ థింగ్, రా మెటీరియల్స్. రా మెటీరియల్స్ వర్ పర్చేస్డ్ at 100 per kg. Prices of raw materials are on the decline. పడిపోతున్నాయంట raw material prices. The finished good in which raw material is incorporated is expected to sold at below cost. When finished good is expected to sold at below cost, raw material is to be valued at replacement cost or fair value. That is NRV. Sorry, NRV. అంతే కదా. So 10,000 kgs of raw material is there, is on stock at the year end. Replacement cost is 80. సో రా మెటీరియల్ని 100కి మెషర్ చేయాలా, అట్ ద ఎండ్కి 80కి మెషర్ చేయాలా? 80కి. మా ఈ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఆర్ సోల్డ్ అట్ ఆర్ అబోవ్ కాస్ట్ అయితే 100కి మనం మెషర్ చేస్తాం. కానీ ఇప్పుడు ఎంత మెషర్ చేయాలి? 80. సో 10,000 into 80, 8 lakhs. Point B. In a production process, normal wastage is 5% of input. 50,000 metric ton of input were put in process, resulting in the wastage of 300 metric ton. Cost per metric ton of input is 1,000. The entire quantity of waste is on stock at the year end. So normal waste ఎంత అంట? సో నార్మల్ లాస్ని కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీకి మనం యాడ్ చేస్తాం కదా. మనం యాడ్ చేయకపోయినా ఆటోమేటిక్గా ఇండైరెక్ట్గా అది యాడ్ అయిపోతుంది కదా. ఎస్. సో అబ్నార్మల్ లాస్ని మనం ఏం చేస్తాం? P&Lకి చార్జ్ చేసుకుంటాం. సో 5,000 మీద 5% అంటే ఎంతమా? 250 మెట్రిక్ టన్ ఇస్ నార్మల్ లాస్. బట్ అక్కడ మనకు అవుతుంది 300. సో అబ్నార్మల్ లాస్ 50 ఉందిగా. ఆ అబ్నార్మల్ లాస్ మీద వచ్చిన లాస్ని ఎక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? డైరెక్ట్లీ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. పాయింట్ నెంబర్ 3. పర్ కేజ్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్, లేబర్, డైరెక్ట్ వేరియబుల్ ప్రొడక్షన్ ఓవర్ హెడ్. ఇదంతా ఏంటి? కాస్టే కదా, కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షనే కదా. ఎస్. So fixed production charges for the year on normal capacity of 1 lakh is 10 lakhs. 2,000 kgs of finished goods are on stock at the year end. So fixed overheads ఇచ్చేసారమ్మా 10 lakhs. నార్మల్ కెపాసిటీ ఎంత అంట? 1 lakh. 1 lakh is the normal capacity. Actual capacity ఇచ్చాడా? No. Directly we can take normal capacity కదా. Therefore fixed overheads per unit ఎంత? 10 per unit, right? Yes. So ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. మా టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ ఇస్ మెటీరియల్ కాస్ట్ 100, లేబర్ 20, వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్స్ 10, ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్స్ 10, టోటల్ 140. సో మనకి 2,000 kgs ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఉన్నాయి మాట ద ఇయర్ ఎండ్. 2,000 into 140 అంటే ఎంత? 2,80,000. దట్స్ ఇట్. సో ఇక్కడేమో 8 lakhs. And here we have to transfer or charge against profit and loss account. And third point, value of closing stock is 2,80,000. Clear? Yes. So maximum covered ma. అంతకు మించి IND AS 2 నుంచి మీకు ఏం అడగరు, అసలు అడగరు, అడిగితే ఇంతకు మించి అడగరు. ఓకే. ఎస్. నెక్స్ట్ IND AS 10, అనదర్ 5 minutes స్టాండర్డ్. చాలా చిన్న స్టాండర్డ్. ఓకే. రిపోర్టింగ్ డేట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇంటరిమ్ రిపోర్టింగ్ డేట్ కూడా వస్తుంది. ఇంటరిమ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా, 3 monthsకో 6 monthsకో 9 monthsకో చేస్తూ ఉంటాం. ఆ రిపోర్టింగ్ పీరియడ్ ఎండ్ కూడా రిపోర్టింగ్ పీరియడే. క్లియరా? బట్ నార్మల్గా IND ASలో రిపోర్టింగ్ పీరియడ్ అండ్ దాట్ టు యాజ్ పర్ IND AS 10 ఈస్ కన్సిడర్డ్ రిపోర్టింగ్ పీరియడ్ అంటే యాన్యువల్ రిపోర్టింగ్ పీరియడ్ కాదు.
యాన్యువల్ రిపోర్టింగ్ పీరియడ్ కాదు. సపోజ్ 6 monthsకి నేను ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను, ఇంటరిమ్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్. ఈ 6 months పీరియడ్ ఎండ్ ఉంది చూసారా, 30th September. ఆ 30th September నా రిపోర్టింగ్ పీరియడ్. ఓకే, ఆ రోజు నేను ప్రిపేర్ చేస్తున్న ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్కి 30th September ఈస్ మై రిపోర్టింగ్ పీరియడ్. లేదు సార్ నేను 31st Marchకి ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను, ఇంటరిమ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ నాకు అప్లై కావు. Therefore 31st March is my reporting period. What do you mean by events after reporting period? It is nothing but, see here, events after reporting period are those events which are favorable or unfavorable, whether it is favorable or unfavorable, whether it is beneficial for the company or not, that occur between the end of reporting period and the date when the financial statements are approved by the board of directors. Immediately after the end of that financial statement or financial year, that is 31st Marchకి మన వాళ్ళు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తారా? నో, ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్, రైట్? ప్రిపేర్ చేయడానికి, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అప్రూవ్ చేయడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. ఈ టైమ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్టర్ ద రిపోర్టింగ్ పీరియడ్ బట్ బిఫోర్ అప్రూవల్ ఆఫ్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. ఈ పీరియడ్ లో జరిగే ఈవెంట్స్నే ఈవెంట్స్ ఆఫ్టర్ రిపోర్టింగ్ డేట్ అంటాం. సార్ ఆఫ్టర్ అప్రూవల్ ఆఫ్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కూడా కొన్ని ఈవెంట్స్ ఉంటాయి కదా, this standard will not cover that. Clear? See here, that occur between the end of reporting period and the date when the financial statements are approved by the board of directors. In case of a company and by corresponding approving authority in case of any other entity for issue. So board of directors approval before and after reporting period. Edana event occur aithe, that event will be called as what? Event after reporting date. So see this concept question. Excel Limited finalized its accounts on 31st March 2021. ఎప్పుడు ఫైనలైజ్ చేస్తున్నారు? 31st March 2021. However, the financial statements were approved by the board of directors on 20th May 2021. ఎప్పుడు వాళ్ళు ఫైనల్ అప్రూవ్ చేస్తున్నారమ్మా? 20th May. సో ఇయర్ ఎండ్ ఎప్పుడు? 31st March కదా రిపోర్టింగ్ పీరియడ్ ఎండ్. అప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు జరిగే ఈవెంట్స్ తీసుకోవాలి మనం? అప్రూవల్ ఆఫ్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ వరకే కదా. సో బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అప్రూవల్ ఈస్ 20th May. సో ఈ గ్యాప్ లో ఏదైనా ఈవెంట్ జరిగితే ఆ ఈవెంట్ ని మనం IND AS 10 ప్రకారం తీసుకోవాలి. An accident occurred in the premises of Excel Limited on 30th May. It is in between what ma? Reporting date and the board of director approval date. No, after board of director approval date. అసలు కన్సిడర్ చేస్తామా? విల్ నాట్ కన్సిడర్ దట్ ఆల్. అసలు ఆ ఈవెంట్ ని మనం ఈ ఇయర్ లో కన్సిడర్ చేయము. క్లియరా? అర్థమవుతుందా? ఎస్. టైప్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఆఫ్టర్ రిపోర్టింగ్ డేట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు ఈవెంట్ యాజ్ పర్ IND AS 10 అయితేనే మనం దాన్ని ప్రజెంట్ చేయాలా, డిస్క్లోజ్ చేయాలా చూస్తాం. అసలు ఈవెంటే కాకపోతే డిస్క్లోజర్ కూడా రాదు. రిమెంబర్ దాట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ అన్ ఈవెంట్ యాజ్ పర్ IND AS 10. అర్థమవుతుందా? ఈవెంటే కాదు. IND AS 10 ప్రకారం ఆఫ్టర్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ అప్రూవల్ ఏదైనా జరిగితే అది IND AS 10 కిందకి ఈవెంట్ గా రాదు. డిస్క్లోజర్ కూడా అవసరం లేదు. రిమెంబర్ దాట్. క్లియరా? ఎస్. సో IND AS 10 లో మనకి 2 types of events ఉంటాయి. అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్, నాన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్. ఐ మీన్ ఇన్ బిట్వీన్ దట్ రిపోర్టింగ్ పీరియడ్ అండ్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అప్రూవల్ జరిగే ఈవెంట్స్ ని 2 types గా మనం డివైడ్ చేస్తాం. అడ్జస్టింగ్ అండ్ నాన్ అడ్జస్టింగ్. What are adjusting, sir? For events, those that provides evidence of conditions that existed at the end of reporting period. So reporting period end కి ఆల్రెడీ కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి. ఆ కండిషన్స్ కి ఇప్పుడు జస్ట్ ఎవిడెన్స్ మనకు దొరుకుతుంది అంతే. కండిషన్స్ ఉన్న వాటికి ఎవిడెన్స్ దొరుకుతుంది. దేర్ఫోర్ ఇట్ ఈస్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్. సార్ నాన్ అడ్జస్టింగ్ అంటే ఏంటి? కండిషన్స్ లేవు, కండిషన్ ఇప్పుడు అరేజ్ అవుతుంది. బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ కి లేదు, ఆ కండిషన్ ఇప్పుడు అరేజ్ అవుతుంది. దేర్ఫోర్ ఇట్ ఈస్ నాన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్. సార్ కండిషన్స్ ఉండటం అంటే ఏంటి? ఆల్రెడీ మనకి తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, లైక్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఐవ్ గివెన్ హియర్, జస్ట్ సీ దిస్. The settlement after the reporting period of court case confirms that the entity had a present obligation at the end of reporting period. So during the financial year, court case nadustu undi ma. At the end of the year, already there is a case on court. Court lo case undi. అది ఎప్పుడు ఫైనలైజ్ అయిందంటే ఆఫ్టర్ ద రిపోర్టింగ్ పీరియడ్ బట్ బిఫోర్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అప్రూవల్ అయింది. సో అది అక్కరైన ఈవెంట్ ఎప్పుడు అక్కరైంది? ఆఫ్టర్ రిపోర్టింగ్ డేట్ బట్ బిఫోర్ అప్రూవల్ ఆఫ్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్సే కదా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈవెంట్ యాజ్ పర్ IND AS 10 కదా. ఈవెంట్ యాజ్ పర్ IND AS 10 అడ్జస్టింగ్ నాన్ అడ్జస్టింగ్, వీ హావ్ టు సీ ద కండిషన్ దేర్ ఆర్ నాట్. కండిషన్ ఈస్ దేర్,
ఆల్రెడీ ఏ కేస్ వాస్ ఫైల్డ్ ఆన్ us, therefore it is a adjusting event. ఆ కేసులో ఏదైనా కట్టాలి అంటే మీరు వెళ్ళి ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేసుకోండి లేదా లయబిలిటీ క్రియేట్ చేసుకోండి. అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్ అంటే అది. ఓకే, బ్యాంక్రప్సీ ఆఫ్ కస్టమర్ మా. వాట్ యు మీన్ బై బ్యాంక్రప్సీ ఆఫ్ కస్టమర్? వాట్ ఇస్ దట్? ఇన్సాల్వెన్సీ, రైట్? ఆల్రెడీ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ కి వాడు బ్యాంక్రప్ట్ అవుతాడని మనకు తెలుసు. సార్ ఎలా తెలుసు సార్? నా కస్టమర్ ట్రేడ్ డెటార్ వేర్ దర్. ఆ డెటార్ ప్రెమిసెస్ లో ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది బిఫోర్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది, వాడు కడతారో కట్టడో అని అనుకుంటూ ఉన్నాం. వాడు కట్టడు అని మనకి ఎప్పుడు తెలిసింది? ఆఫ్టర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్, బట్ బిఫోర్ అప్రూవల్ ఆఫ్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. బట్ ఆల్రెడీ కండిషన్ ఇస్ దేర్ కదా. ఎస్, దట్ ఈస్ వాట్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్. While preparing its financial accounts for the year ended 31st March 2021, a company made a provision for doubtful debt at the rate 5% of its total debtors. In the last week of February 2021, a debtor of 20 lakhs suffered heavy losses and subsequently become insolvent. So normal గా వాళ్ళు ఎంత పర్సెంటేజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు ప్రొవిజన్? 5%. ఒక డెటార్ ఉన్నారంట, వాళ్ళ ప్రెమిసెస్ లో ఫిబ్రవరి లాస్ట్ వీక్ లో ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది, వాడు మనకి ఇవ్వాల్సింది ఎంత? 20 lakhs. ఫిబ్రవరి లాస్ట్ వీక్ అంటే బిఫోర్ ద ఎండ్ ఆఫ్ రిపోర్టింగ్ డేటే కదా. ఎస్, అండ్ వాడు ఇన్సాల్వెంట్ అయ్యాడు April 2021. Can the company provide the full loss out of the insolvency of the debtor in the final accounts for the year ended 31st March 2021? సో 31st March 2021 ఆల్రెడీ ఫైనలైజ్ అయ్యామా? దాన్ని ఇప్పుడు వెళ్ళి అడ్జస్ట్ చేయాలా వద్దా అని అడుగుతున్నాడు. చెయ్యాలా? ఎస్ చేయాలి. ఎంత చేయాలి? ఏం చేయాలి? ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. వెళ్ళి ఆ 20 lakhs కి మనం ఏం క్రియేట్ చేసుకోవాలి? ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. క్లియరా? దట్ ఈస్ వాట్ అడ్జస్ట్మెంట్ మీన్స్. అండ్ సేల్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ ఆఫ్టర్ ద రిపోర్టింగ్ డేట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్, బికాస్ ఎన్ఆర్వి ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఎస్టిమేట్, అండ్ ఆ ఎస్టిమేట్ చేంజ్ అవుతుందని మనకి ముందే తెలుసు కాబట్టి డెఫినెట్లీ కండిషన్ ఉందనే తెలుసు మనకి. సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్. అండ్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్టర్ ద రిపోర్టింగ్ డేట్, కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్స్ పర్చేస్డ్. మా ఒక అగ్రిమెంట్ జరిగింది నాకు వేరే వాళ్ళకి అసెట్స్ పర్చేస్ చేసుకుందాము అని. యాజ్ ఆన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ అగ్రిమెంట్ కూడా సైన్ చేశాను. నేను ఒక అసెట్ని పర్చేస్ చేస్తున్నాను, అగ్రిమెంట్ సైన్ చేసేసాను ఖచ్చితంగా అసెట్ పర్చేస్ చేస్తాను అని. బట్ ప్రైస్ ఎంత? బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ రోజు తెలియదు, ప్రైస్ తెలియదు బా. నేను ఫైనలైజ్ చేస్తున్నాను. బట్ ఆఫ్టర్ ద ఫైనలైజేషన్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, బట్ బిఫోర్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ అప్రూవల్, ప్రైస్ కన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. ఆ ప్రైస్ కన్ఫర్మేషన్ రావటం ఒక ఈవెంటే కదా. ఇప్పుడు నేను ఆ ప్రైస్ని తీసుకోవచ్చా తీసుకోకూడదా అంటే తీసుకోవచ్చు. ఎందుకు? ఆల్రెడీ అగ్రిమెంట్ అనే కండిషన్ ఉంది కాబట్టి. అక్కడ సార్ అగ్రిమెంటే లేదు, జస్ట్ నెగోషియేషన్స్ చేసుకుంటున్నాం. నెగోషియేషన్ ఈస్ నాట్ ఏ కండిషన్. నెగోషియేషన్ ఈస్ నాట్ ఏ కండిషన్. అగ్రిమెంట్ ఉంటేనే అది కండిషన్. క్లియరా? ఎస్, దట్ ఈస్ ఆల్సో అన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్. అండ్ ద డిటర్మినేషన్ ఆఫ్టర్ ద రిపోర్టింగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ ఆర్ బోనస్ పేమెంట్స్. మై ప్రాఫిట్ షేరింగ్ బోనస్ పేమెంట్స్ మనం కన్స్ట్రక్టివ్ ఆబ్లిగేషన్ అని ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం. పాస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ని బేస్ చేసుకొని మనం బోనస్ పే చేస్తూ ఉంటాం. సార్ నో, ఈ ఇయర్ పే చేయకపోతే ఎంప్లాయీస్ మళ్ళీ స్ట్రైక్ చేస్తారు, లీగల్ గా కాంట్రాక్ట్ లేకపోయినా వీ హ్యావ్ టు పే దట్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. దట్ ఈస్ కన్స్ట్రక్టివ్ ఆబ్లిగేషన్. లీగల్ గా కాంట్రాక్ట్ లేదు, బట్ కంపెనీ పాస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఈ దివాళీ బోనసెస్ ఇవన్నీ ఇస్తూ ఉంటాయి. అలాంటి బోనసెస్ ఇవ్వకపోతే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ఫీల్ అయిపోతారు పాపం. సో అందుకని ఖచ్చితంగా మనం ఏం చేయాలి? ఈ ఇయర్ కూడా పే చేస్తాం. పే చెయ్యాలి అనే కండిషన్ ఉందా లేదా అక్కడ? బేస్డ్ ఆన్ వాట్? పాస్ట్ ప్రాక్టీసెస్. ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ దేర్. బట్ ఎంత పే చేయాలి సార్? బేస్డ్ ఆన్ ప్రాఫిట్స్ యూ విల్ డిసైడ్ దట్. ఆ ఇయర్లో వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ ప్రకారం మీరు డిసైడ్ చేస్తారు. ఎప్పుడు మీకు ఎన్ని ప్రాఫిట్స్ వచ్చినాయో తెలుస్తుంది? అప్రూవల్కి ముందే తెలుస్తుంది అంతే. కరెంట్ ఇయర్లో తెలీదు, అప్రూవల్కి ముందు తెలుస్తుంది. గెటింగ్ ఇట్? సో అది ఈవెంట్ యాజ్ పర్ ఇండ్ AS 10గా. ఆ ఈవెంట్కి కండిషన్ ఉంది కదా, బేస్డ్ ఆన్ పాస్ట్ ప్రాక్టీసెస్, కన్స్ట్రక్టివ్ ఆబ్లిగేషన్, దేర్ఫోర్ ఇట్ ఈస్ అన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్. అండ్ డిస్కవరీ ఆఫ్ ఫ్రాడ్ ఆర్ ఎర్రర్ దట్ షోస్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఇన్కరెక్ట్. ఫ్రాడ్ ఆల్రెడీ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ రోజు ఫ్రాడ్ ఉంది, బట్ ఆ ఫ్రాడ్ ఆ రోజు కనిపించలా. బట్ ఎప్పుడు కనిపించింది? బిఫోర్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అప్రూవల్ కనిపించింది. మీకు కనిపించలేదు అంటే అది లేదు అని అర్థమా? నో, ఇట్ ఈస్ దేర్. ద కండిషన్ ఈస్ దేర్. ద ఫ్రాడ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. దేర్ఫోర్ ఇట్ ఈస్ వాట్? అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్స్. సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ నాన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్స్ మా. కండిషనే ఎప్పుడు ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది? అది ఆఫ్టర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్. లైక్ చేంజ్ ఇన్ మార్కెట్ వాల్యూస్. మార్కెట్ వాల్యూ అన్న చెప్పి చేంజ్ అవుతుందా? 31st Marchకి వచ్చేసి నేను తర్వాత చేంజ్ అవుతున్నాను అని? నో. లా ఒకటి చేంజ్ అవ్వాలి, ముందు మీకు చెప్పి లా చేంజ్ చేస్తారా? నో. లా చేంజ్ కానీ మార్కెట్ వాల్యూస్ చేంజెస్ కానీ సడన్గా అపియర్ అయ్యేవి. ఆఫ్టర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ కానీ అది అపియర్ అయితే దానికి కండిషన్ ఏమి ఉండదమ్మా. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ వాట్? నాన్ అడ్జస్టింగ్. ఆఫ్టర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ నేనేం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ కాంట్రాక్ట్ టు పర్చేస్ అనదర్
కంపెనీ ఇట్ సెల్ఫ్. దానికి ఏమైనా కండిషన్ ఉందా? నో. బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ రోజు కండిషన్ ఏం లేదు నేను వేరే కంపెనీని పర్చేస్ చేస్తాను అని. సో ఆఫ్టర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ రోజే నేను అది ఎంటర్ అవుతున్నాను పర్చేస్ చేయడానికి. దట్ ఈస్ వాట్ నాన్ అడ్జస్టింగ్. ఆఫ్టర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ రోజు ఎర్త్క్వేక్ ఆర్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అవుతుంది, మీ తలుపు తట్టి చెప్తుందా? నో కదా. నో. దేర్ఫోర్ ఇట్ ఈస్ వాట్ నాన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్. బట్ వన్ ఎగ్జంప్షన్ ఈస్ దేర్ ఫర్ దట్ నాన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్. వాట్ ఈస్ దట్ మా? గోయింగ్ కన్సర్న్ ఎఫెక్ట్ అయితే. సో అలాంటి నాన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్ వల్ల లైక్ ఎర్త్క్వేక్ హ్యాపన్ అయింది. ఆ ఎర్త్క్వేక్ వల్ల మీ బిజినెస్ మొత్తం డిస్ట్రాయ్ అయిపోయింది. మీకు ఇంకా గోయింగ్ కన్సర్న్ లేదు ఫ్యూచర్లో. గోయింగ్ కన్సర్న్ లేకపోతే వాట్ ఈస్ దట్ యూ నీడ్ టు డూ? యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఎన్ఆర్వి బేస్ మీద ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు అడ్జస్ట్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్సే కదా. ఎస్. ఈవెన్ దో దిస్ ఎర్త్క్వేక్ ఈస్ అ నాన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్, ఆ నాన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్ వల్ల మీకు గోయింగ్ కన్సర్న్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అలాంటి కేసెస్లో వీ కన్సిడర్ దట్ యాజ్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్ అండ్ అడ్జస్ట్ అవర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్ మా? నెట్ రిలైజబుల్ వాల్యూ బేసిస్. క్లియరా? ఎస్. దట్ ఈస్ వాట్ ఎక్సెప్షన్, an event which affecting going concern of the assumption. And one more important thing is treatment of dividends. Yesterday మనం ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో whenever we saw the dividend point we ignored that, right? అడ్జస్ట్ చేయలేదు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో. ఎందుకు సార్ మనం అడ్జస్ట్ చేయలేదు అంటే IND AS 10 చెప్తుంది నాకు అడ్జస్ట్ చేయకూడదు అని చెప్పి మాట్లాడుకున్నాం. వాట్ IND AS 10 is saying, see here, if an entity declares dividends to holders of equity instruments after the reporting period, the entity shall not recognize those dividends as a liability at the end of that reporting period. ఆ రిపోర్టింగ్ పీరియడ్ ఎండ్కి మనం దాన్ని కన్సిడర్ చేయకూడదు, నెక్స్ట్ రిపోర్టింగ్ పీరియడ్కి మనం కన్సిడర్ చేయాలి. క్లియరా? సో ఈ స్టాండర్డ్ ఇలా చెప్పింది కాబట్టి దాంట్లో మనం అలా డీల్ చేసాం. హౌ దట్ ఈస్ క్లియర్? ఎస్. అండ్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ఎగ్జాంపుల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్. B Limited supplies parts to a car manufacturer in respect of a particular model of car. On reporting date, B Limited has a high level of inventory of parts due to low order levels. సో ఏం జరుగుతుందమ్మా? B Limited అనేది ఏంటి? కార్ పార్ట్స్ సప్లై చేస్తూ ఉంటుంది. రిపోర్టింగ్ డేట్కి వాళ్ళ వేర్ హౌస్లో ఆ పార్ట్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి, హై లెవెల్ ఉన్నాయి. ఎందుకు? లో డిమాండ్ మా, వాళ్ళు ఆర్డర్ చేయట్లేదు, లో ఆర్డర్ లెవెల్స్. వాళ్ళు ఎందుకు ఆర్డర్ చేయట్లేదు అంటే, see here, after reporting date but before the date of approval of financial statements, the car manufacturers announces that the specific model will no longer be produced. ఎవరైతే ఆ కార్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఉన్నాడో మన దగ్గర నుంచి ఇన్వెంటరీ తీసుకునేవాడు ఆ కార్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడం ఆపేశాడు. ఓకే, వాడు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడం ఆపేస్తాడు అని మనకి ముందే తెలుసా తెలీదా? తెలుస్తుంది. ఎందుకు? వాడు మన దగ్గర నుంచి ఆర్డర్ చేయడం తగ్గించాడు. ఇయర్ ఎండ్కే చాలా ఆర్డర్స్ తగ్గించేశాడు. ఇంతకుముందు 10 ఆర్డర్స్ ఇచ్చేవాడు, ఇప్పుడు 1 ఆర్డర్ ఇస్తున్నాడు. అందువల్లే మన దగ్గర ఇన్వెంటరీ పైలప్ అయిపోయింది చాలా, మన రా మెటీరియల్స్ చాలా, పార్ట్స్ చాలా అయిపోయాయి. దట్ ఈస్ వాట్ ద కండిషన్. ఇన్ ఫ్యూచర్ ఏం చేస్తాడు వాడు? మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ తీసేయచ్చేమో అనే కండిషన్ ఉంది, అంతే కదా? ఎస్. సో దెర్ ఈస్ నో ఆల్టర్నేటివ్ మార్కెట్ ఫర్ ద ఇన్వెంటరీ ఆల్సో. వాడు తప్ప ఇంకెవడు యూజ్ చేయడు దాన్ని. ఇంకా డిమాండ్ ఉంటుందా? ఉండదు. సో షుడ్ బి లిమిటెడ్ రిటర్న్ డౌన్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ టు నెట్ రిలైజబుల్ వాల్యూ అండ్ అడ్జస్ట్ ద ఇన్వెంటరీ రిపోర్టెడ్ ఆన్ ద రిపోర్టింగ్ డేట్? చేయొచ్చా? ఈజ్ దాట్ అన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్? ఆ కారు మ్యానుఫ్యాక్చరర్ వాడు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎత్తేయడం ఒక అడ్జస్టింగ్ ఈవెంటేగా మనకి. ఎస్. క్లియరా? ఏ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్ ఇది? గోయింగ్ కన్సర్నే లేదు ఇక్కడ, అవునా కాదా? నేను మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్న పార్ట్స్కి బయట డిమాండ్ కూడా లేదు. వాడు కానీ బిజినెస్ ఎత్తేస్తే నాకు బిజినెసే ఉండదు, నా ఫ్యూచర్ బిజినెసే ఉండదు. గోయింగ్ కన్సర్న్ ఈజ్ నాట్ దేర్. అది కండిషనే కదా. సో గోయింగ్ కన్సర్న్ లేకపోతే నేను నా ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ నేను చేయాలి? ఇప్పుడు ఎన్ఆర్బి బేసిస్లో అడ్జస్ట్ చేయాలి. క్లియరా? ఎస్. విత్ దట్ IND AS 10 ఈస్ కంప్లీటెడ్ మా. మేజర్గా 2 ఉంటాయి, అడ్జస్టింగ్ అండ్ నాన్ అడ్జస్టింగ్. అడ్జస్టింగ్ అయితే కండిషన్ ఉండాలి, నాన్ అడ్జస్టింగ్ అయితే కండిషన్ అవసరం లేదు. బట్ వన్ ఎగ్జంప్షన్ ఈస్ గోయింగ్ కన్సర్న్ ఎఫెక్ట్ అయితే దట్ ఈస్ అన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్. నౌ AS 19. Actually this standard is somewhat big, but from examination point of view, if you see just 2 kinds of accounting, that's enough. Okay, we'll see from examination point of view only. Clear? Yes, let's start ma. See, employee benefits IND AS 19. What employees will do ma generally?
they'll render services to company, right? On behalf of that services, company will pay some benefits. Those are nothing but employee benefits. The accounting for those kind of benefits, whether to book expenses or to book liability or to book an asset in the name of prepaid expenses, all these things were accounting treatments that we need to see in this particular standard. So benefits were paid by company to that employee, right? That benefits may be in cash or in kind. Okay. An employee for this particular standard includes what? All kinds of employees, whether full-time, part-time, permanent, temporary, and directors and other managerial persons also. But this is IND AS 19. Includes all kinds of employees, includes directors. But when we are preparing that financial statements, AS 15 అప్లై అవుతుందని చెప్పుకున్నాం కదా. AS 15 లో డైరెక్టర్స్ అని ఉండదు, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అండ్ మేనేజరియల్ పర్సన్స్ అని ఉంటుంది అంతే. సో అక్కడ అందుకనే డైరెక్టర్స్ ఇస్తే మనం ఎక్కడ కన్సిడర్ చేసాం? అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ లో కన్సిడర్ చేసాం. క్లియరా? ఎస్. సో బెనిఫిట్స్ ప్రొవైడెడ్ టు ఓన్లీ ఎంప్లాయీస్ కి ప్రొవైడ్ చేస్తారా? నో, టు దేర్ డిపెండెంట్స్, బెనిఫిషియరీస్ అండ్ అదర్స్ ఆల్సో, లైక్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్. ఎలాగా సార్? ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియమ్స్ కొన్నిసార్లు మన లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం ఎంప్లాయరే పే చేస్తూ ఉంటారు. దట్ ఈస్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ అస్, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి పే చేసినట్టు కదా. ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ is other party here. So now benefits are categorized into 4 types that are nothing but short-term employee benefits, long-term employee benefits, termination benefits, post-employment benefits. We are more concentrating on this short-term employee benefits and post-employment benefits. And that too, in short-term employment benefits, leaves గురించి and also bonus కూడా కొంచెం తక్కువే, లీవ్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం. And when it comes to post-employment benefits, these post-employment benefits are of 2 types. Those are nothing but defined contribution plan and defined benefit plan. మనం మాట్లాడేది డిఫైన్డ్ బెనిఫిట్ ప్లాన్ గురించి మాత్రమే. ఎగ్జామ్ నుంచి వస్తే వెదర్ లీవ్స్ గురించి కానీ లేదా బెనిఫిట్స్, దట్ టు డిఫైన్డ్ బెనిఫిట్ ప్లాన్ గురించి కానీ, ఈ రెండింటి నుంచి వస్తుంది. ఓకే, సీ హియర్ what are short-term employee benefits, which are nothing but in the current year company receiving services. Current year company receiving services. For the services received by company in current year, if company pays that benefits within 12 months after the end of current year, that is nothing but short-term employee benefits. If those benefits are paid after 12 months, these are long-term employee benefits. లేదు సార్, వాడిని నేను టర్మినేట్ చేస్తున్నాను ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రీస్ట్రక్చరింగ్, టర్మినేట్ చేస్తూ వాడికి ఒక లంసమ్ అమౌంట్ ఇచ్చి పంపించేస్తున్నాను, ఆర్ విఆర్ఎస్ స్కీమ్ నేను అనౌన్స్ చేసి వాడిని పంపించేస్తున్నాను. దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ టర్మినేషన్ బెనిఫిట్స్. సార్ అది కూడా కాదు, కంపెనీకి లాయల్గా పూర్తిగా పనిచేశాడు, పని చేసినందుకు వాడి సర్వీస్ అయిపోయిన తర్వాత నేను పోస్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కొన్ని బెనిఫిట్స్ ఇస్తున్నాను, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పోస్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ బెనిఫిట్స్. Post employment benefits are nothing but gratuity, provident fund, pensions, superannuations, all these were post employment benefits. Termination are nothing but VRS, retrenchment compensation, all these things. Long term employee benefits, short term kanivanni, long term. And some of the other long term benefits are maternity leave ichi, long term మీరు రాకపోయినా మీకు మనీ ఇస్తుంటారు. ఎస్ ఆర్ నో? సబాటికల్ లీవ్ అంటే ఏంటిమా? సడన్ లీవా? సో మీరు కంపెనీకి ఒక లాయల్ ఎంప్లాయీ, మీకు చాలా తెలివి ఉంది, డ్యూ టు సమ్ ఫైనాన్షియల్ కన్స్ట్రెయిన్స్ బీకామ్ చేసి ఆపేశారు, బట్ కంపెనీ వాంట్స్ టు డూ సిఏ, కంపెనీ వాంట్స్ యూ టు కంప్లీట్ ది CMA అండ్ CA కోర్సెస్. సో మిమ్మల్ని వాళ్ళు డబ్బులు ఇచ్చి చదివిస్తారు, చదివేయడానికి ఒక 2 years పడుతుందిగా, ఆ 2 years కూడా మీకు శాలరీ ఇచ్చి మరీ చదివిస్తారు. దట్ ఈస్ వాట్ లాంగ్ టర్మ్ ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్స్. క్లియరా? జరుగుతుంటాయి అందుకని చెప్పి ఇప్పుడు బీకామ్ చేసి మాకు తెలివి ఉందని చెప్పి కంపెనీలో జాయిన్ అవ్వకూడదు. Yes. So short-term employee benefits, long-term employee benefits, termination benefits and post-employment benefits. First of all, let's see with short-term employee benefits. For the services rendered in the current year, if benefits are expected to be settled wholly within 12 months from the end of annual reporting period. ఇక్కడ యూస్ చేస్తున్నాడు annual reporting period అని. అంటే ఖచ్చితంగా ఏం తీసుకోవచ్చు మనం? 31st March తీసుకోవచ్చు. కానీ IND AS 10లో యాన్యువల్ రిపోర్టింగ్ పీరియడ్ యూజ్ చేయలేదు, రిపోర్టింగ్ పీరియడ్ అని యూజ్ చేశాడు, అందుకే అక్కడ కన్సిడర్ చేయలేదు మనం, ఇంటరిమ్ కూడా కన్సిడర్ చేసాం. సో యాన్యువల్ రిపోర్టింగ్ పీరియడ్ 31st March. అండ్ ఫాలో అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్ అండ్ మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్, అవి ఫాలో అయితేనే కదా మనం అవుట్ స్టాండింగ్ ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేసుకునేది. ఎస్,
for the services rendered from the employee during the reporting period, book the expenditure in the current year only. వాడి దగ్గర నుంచి సర్వీసెస్ తీసుకున్నాం, రెవెన్యూ జనరేట్ అయింది, ఈ ఇయర్లోనే మనం ఆ సర్వీసెస్కి ఎక్స్పెన్స్ బుక్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ వాట్ మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్. సార్ వచ్చే ఇయర్ ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన సర్వీసెస్ కూడా ఇప్పుడే ప్రొవైడ్ చేశాడు వాడు, ఎక్స్ట్రా సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేశాడు, ఎక్స్పెన్స్ బుక్ చేసుకోవాలా లేదా? వాడు నెక్స్ట్ ఇయర్కి సంబంధించి సర్వీసెస్ చేసిన ఈ ఇయరే రెండర్ చేస్తున్నాంగా, ఈ ఇయరే మనం ఆ సర్వీసెస్ తీసుకుంటున్నాంగా, దేర్ ఫర్ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా ఈ ఇయరే మనం బుక్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ వాట్ మ్యాచింగ్. క్లియరా? ఆ మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ హెల్ప్స్ అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్. ఎలాగా? వాడికి మనం పే చేస్తున్నామా మనీ ఎక్స్ట్రా సర్వీస్ ఇచ్చినందుకు? నో. అవుట్ స్టాండింగ్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం. అవుట్ స్టాండింగ్ క్రియేట్ చేసుకోవటం అంటే ఏంటి? అక్రూవలేగా. పేయబుల్ క్రియేట్ చేసుకున్నామంటే అక్రూవలే కదా. ఎస్. అండ్ ఇఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ రికగ్నైజ్డ్ ఈస్ మోర్ దెన్ ద ఎక్స్పెండిచర్ పెయిడ్, మనం పే చేసిన దానికంటే ఎక్కువ ఎక్స్పెండిచర్ రికార్డ్ చేసుకుంటున్నాం, ఆ రిమైనింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ని అవుట్ స్టాండింగ్ అని రాసుకోవాలి కదా. దట్ ఈస్ వాట్ క్రియేషన్ ఆఫ్ లయబిలిటీ. ఇఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ రికగ్నైజ్డ్ ఈస్ లెస్ దెన్ ద ఎక్స్పెండిచర్ పెయిడ్, మనం పే చేసిన దానికంటే తక్కువ ఎక్స్పెండిచర్ మనం బుక్ చేసుకుంటున్నాం అంటే ఎక్కువ ఎక్స్పెండిచర్ మనం పే చేసినట్టేగా. దట్ ఈస్ వాట్ ప్రీపెయిడ్ ఓన్లీ. ఎస్. సో ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెండిచర్, ప్రీపెయిడ్ అయినా అవుట్ స్టాండింగ్ అయినా రెండింటికి అకౌంటింగ్ చేయాలి, అదే ఈ స్టాండర్డ్ చెప్తుంది. క్లియరా? సో హియర్ అకౌంటెడ్ ఫర్ బేస్డ్ ఆన్ expected cost. We have discussed about this expected cost for nearly 2 hours in classroom. So or no? Employee benefits, that two paid leaves, ఎందుకు expected cost లో డిస్కస్ చేయాలి అంటే, ఎందుకు expected cost యూజ్ చేయాలంటే 2 hours మాట్లాడుకున్నాం. సో expected cost అల్టిమేట్ కంక్లూషన్. ఈ బెనిఫిట్స్ అన్ని ఏ బేస్ మీద చూడాలి మా? ఎక్స్పెక్టెడ్ కాస్ట్ బేస్ మీద. ఓకే. సో ఎగ్జాంపుల్ 1, see here, current year expenditure is 10,000, expenditure paid is ఎక్స్పెండిచర్ పెయిడ్ అండ్ బుక్డ్. బుక్డ్ ఎంత బుక్ చేసుకున్నాం? 10,000. బట్ పెయిడ్ ఎంత చేసాం? 8,000. ఇంకా పే చేయాల్సింది ఎంత? దానికి అవుట్ స్టాండింగ్ బుక్ చేసుకోవాలిగా. సీ హియర్, అవుట్ స్టాండింగ్ 2,000. ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్సెస్ బుక్డ్ 10,000, పెయిడ్ 8,000, టు అవుట్ స్టాండింగ్ 2,000. లేదు సార్, ఎక్స్పెండిచర్ ఏమో 10,000, నేను పే చేసిందేమో 11,000, ఎక్కువ పే చేశానుగా. పే చేస్తే ప్రీపెయిడ్ బుక్ చేసుకోవాలి కదా. సీ హియర్, బ్యాంక్లో నేను పే చేసింది 11,000, బట్ నా ఎక్స్పెండిచర్ మాత్రం 10,000. ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెండిచర్ 10,000, బట్ నేను ప్రీపెయిడ్ కూడా చేస్తున్నాను, దట్ ఈస్ 1,000. అసెట్ లాగా బుక్ చేసుకున్నాను. ఇక్కడైతే అవుట్ స్టాండింగ్ లయబిలిటీ. తక్కువ పే చేస్తే లయబిలిటీ, ఎక్కువ పే చేస్తే అసెట్. సో షార్ట్ టర్మ్ పెయిడ్ లీవ్స్ ఇంపార్టెంట్. పెయిడ్ లీవ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ సాలరీ విల్ బి పెయిడ్ ఈవెన్ ఫర్ లీవ్స్ టేకెన్ బై ద ఎంప్లాయీ. మీరు సెలవు పెట్టినా మీకు లీవ్స్ ఇస్తున్నారు, దట్ ఈస్ వాట్ పెయిడ్ లీవ్. ఓకే. See here, paid leaves లో 10 leaves ఉన్నాయి నాకు. కరెంట్ ఇయర్ ఫుల్లీ యూటిలైజ్ చేసుకున్నాను మా, ఫుల్గా యూటిలైజ్ చేసుకున్నాను. ఎస్, వన్ పార్ట్. సార్ లేదు సార్, యూటిలైజ్ చేసుకోలేదు. సో యూటిలైజ్ చేసుకొని లీవ్స్ని నేనేం చేసుకోవచ్చు? క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకోవచ్చు. చేసుకోవచ్చు అయితే ఎస్ అయితే ఏంటి, చేసుకోకూడదు సార్ నో అయితే ఏంటి? క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకోవచ్చు అయితే దాన్ని అక్యూములేటింగ్ పెయిడ్ లీవ్స్ అంటాం. ఏమంటాం? accumulating. No sir, option of carry forward is not there, therefore we call it as non accumulating. If it is accumulating, future ki మీరు carry forward చేసుకోవచ్చుగా. చేసుకుంటూ ఉన్నారు carry forward, బట్ మీరు కంపెనీ నుంచి రిజైన్ చేస్తున్నారు మా. రిజైన్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ క్యారీ ఫార్వర్డ్ లీవ్స్ ని మీరు యూజ్ చేసుకుంటారా? నో. లీవ్స్ ని యూజ్ చేసుకోకుండా ఎన్కాష్ చేసుకునే ఆప్షన్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రెసిగ్నేషన్ మీకు ఉంటే దాన్ని మనం వెస్టింగ్ అంటాం. ఆ ఎన్కాష్ చేసుకునే ఆప్షన్ లేకపోతే నాన్ వెస్టింగ్ అంటాం. సో టోటల్గా పెయిడ్ లీవ్స్ కరెంట్ ఇయర్ యూటిలైజ్ చేసుకుంటే నో ట్రీట్మెంట్. కరెంట్ ఇయరే మనం ఏం చేస్తాం? ఎక్స్పెన్స్ బుక్ చేసుకుంటాం. లేదు సార్ యూటిలైజ్ చేసుకోలేదు, క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకోవచ్చు. క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఉందా? ఎస్, దేర్ ఫర్ ఇట్ ఈస్ అక్యూములేటింగ్. లేదు సార్ క్యారీ ఫార్వర్డ్, దేర్ ఫర్ ఇట్ ఈస్ నాన్ అక్యూములేటింగ్. క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఉంది, అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రెసిగ్నేషన్ మిగిలి ఉన్న లీవ్స్ ని మీరు ఎన్కాష్ చేసుకోవచ్చు. దాన్నే లీవ్ ఎన్కాష్మెంట్ అంటాం సాలరీస్ హెడ్ లో. లీవ్స్ కి బదులు మీరు క్యాష్ తీసుకోవచ్చు. అలాంటి ఆప్షన్ మీకు కంపెనీ ఇస్తే దట్ ఈస్ వెస్టింగ్. లేదు సార్ ఆప్షన్ లేదు, నాన్ వెస్టింగ్. ఓకే. నౌ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అక్యూములేటింగ్ పెయిడ్ లీవ్స్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే తెలిసిపోతుంది. మా ఎస్టిమేటెడ్ కాస్ట్ బేస్డ్ లోనే కదా మనం బుక్ చేసుకునేది, ఎస్టిమేటెడ్ కాస్టే కదా. ఎస్, కమ్ లుక్ అట్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. A Limited has 100 employees. Each employee is entitled to 10 days sick leave each year. Every year వాళ్ళకి ఎన్ని లీవ్స్ ఇస్తారుమా? 10 days. ఆ లీవ్స్లో వాళ్ళకి పేమెంట్ ఇస్తున్నాంగా.
కంపెనీ ఖచ్చితంగా ఆ లీవ్స్కి పేమెంట్ చేస్తుంది. అన్యూజ్డ్ సిక్ లీవ్ ఈస్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఫర్ 1 year. క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఆప్షన్ ఈస్ దేర్. అక్యుములేటింగే కదా, ఎన్ని ఇయర్స్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకోవచ్చు? 1 year. An employee avails the carry forward leave only if the current year's entitlement falls short of the leave he or she requires. What do you mean by that thing, ma? What is your entitlement for current year? 10 leaves కదా. ఫస్ట్ కరెంట్ ఇయర్ మీరు ఎలిజిబుల్ అయిన 10 లీవ్స్ని యూజ్ చేసుకున్న తర్వాతే క్యారీ ఫార్వర్డ్ వచ్చిన లీవ్స్ని మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అది దాని మీనింగ్. ఫస్ట్ ఏ లీవ్స్ని యూజ్ చేసుకోవాలి? కరెంట్ ఇయర్ ఎంటైటిల్మెంట్. తర్వాత ఏ లీవ్స్ని? క్యారీ ఫార్వర్డ్. ఏ మెథడ్ ఇది? ఏ బేసిస్ ఇది? లిఫో బేసిస్. సో నార్మల్లీ ఇన్ జనరల్ ఆల్సో బయట లిఫో బేసిసే ఫాలో అవుతారు. ఫస్ట్ కరెంట్ ఇయర్ ఎంటైటిల్మెంట్స్, తర్వాత క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఎంటైటిల్మెంట్. క్లియరా? సో ఇక్కడ కూడా అదే ఫాలో అవుతున్నారు. On December 31st, 2020, the average unused sick leave is 2 days per employee. అంతే కదా? 2 days per employee. The management, based on experience, estimates that in the year 2021, only 10% of the employees will use 1 day from their carry forward leave and the rest of the employees will not require more than 10 days leaves. ఏం చెప్తున్నాడు మా? మేనేజ్మెంట్స్ ఎస్టిమేటింగ్. ఎస్టిమేట్ చేస్తేనే కదా మనం ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్స్ బుక్ చేసుకోగలం. బేస్డ్ ఆన్ ఎస్టిమేటెడ్ కాస్ట్ ఓన్లీ కదా. సో దే ఆర్ ఎస్టిమేటింగ్. ఏమని ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నారంటే ఓన్లీ 10% ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీ విల్ యూస్ 1 day ఫ్రమ్ దేర్ క్యారీ ఫార్వర్డెడ్ లీవ్స్. టోటల్ హౌ మెనీ ఎంప్లాయీస్ మా? 100. వాళ్ళకి ఎన్ని లీవ్స్ ఉన్నాయి? క్యారీ ఫార్వర్డ్ 2 leaves క్యారీ ఫార్వర్డ్. బట్ ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్ ఏం ఎస్టిమేట్ చేస్తుంది? ఈ 100లో 10% మాత్రమే ఈ 2 days లో కూడా 1 day యూజ్ చేస్తారు అని. అంతే కదా? 100లో 10% అంటే 10 employees will use 1 leave అంటే 10 leaves. They'll use 10 leaves. ఇప్పుడు ఆ 10 leavesకి కూడా మనం ఎక్స్పెండిచర్ బుక్ చేసుకోవాలి. అంతే. వాళ్ళు ఎంతకైతే యూజ్ చేస్తారో అంతకే మనం ఏం చేయాలి? ఎక్స్పెండిచర్ బుక్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అండ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీస్ విల్ నాట్ రిక్వైర్ మోర్ దెన్ 10 days. అంటే ఏంటి మా? వాళ్ళకి కరెంట్ ఇయర్ ఎంటైటిల్మెంట్స్ చాలు, క్యారీ ఫార్వర్డ్ వచ్చిన అవసరం లేదు. సో కరెంట్ ఇయర్ ఎంటైటిల్మెంట్ ఎంత? 10 days. ఆ లీవ్స్ వాళ్ళకి చాలు. యావరేజ్ పేమెంట్ పర్ ఎంప్లాయీ పర్ డే ఇస్ 100. హౌ విల్ యూ ట్రీట్ దిస్? ఒక ఎంప్లాయీకి ఎంత ఇస్తారంట పర్ డే? 100. సో ఫ్యూచర్లో వాడు ఎన్ని లీవ్స్ని, వీళ్ళందరూ కలిసి ఎన్ని లీవ్స్ని ఎంటైటిల్ చేసుకుంటున్నారు? 10 కదా. ఎన్ని లీవ్స్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నారు? 10 కదా. సో 10 leavesని యూజ్ చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి బేస్డ్ ఆన్ ఎస్టిమేషన్ మనం ఇప్పుడు ఎంతమందికి కాస్ట్ బుక్ చేసుకుంటే చాలు? ఆ 10 leavesకి బుక్ చేసుకుంటే చాలు. 10 leaves into 100, 1000. బుక్ చేసుకోవడానికి ఎంట్రీ ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్సెస్ పే చేసామా? వీఆర్ జస్ట్ బుకింగ్ దట్ టు అవుట్ స్టాండింగ్ ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్స్. సో ఎక్స్పెన్స్ బుక్ చేస్తున్నాం 1000, పే చేయట్లేదు కాబట్టి లయబిలిటీ కూడా అవుట్ స్టాండింగ్ ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్స్ 1000. సో లయబిలిటీ ప్రొవైడ్ ఫర్ 1000, ఎక్స్పెన్స్ కూడా 1000. Clear? Yes, that is what estimate means. In case of non-accumulating paid leaves, non-accumulating అంటే ఏంటమ్మా? క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఆప్షనే లేదు. ఈ ఇయర్లోనే ల్యాప్స్ అయిపోతాయి యూటిలైజ్ చేసుకోకుండా ఉంటే. బట్ కొన్నిసార్లు కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయంటే ఈ ఇయర్లో ఎలాగో ల్యాప్స్ అవుతున్నాయి కదా, నువ్వు యూటిలైజ్ చేసుకోవట్లేదు, కంపెనీ కోసం నువ్వు వర్క్ చేస్తున్నావు కాబట్టి మీకు నేను మనీ పే చేస్తానని చెప్తూ ఉంటాయి. ఓకే, ఎన్నైతే అన్యూటిలైజ్డ్ లీవ్స్ ఉన్నాయో కంపెనీ ఆ అన్యూటిలైజ్డ్ లీవ్స్కి మనీ పే చేస్తాను అని చెప్తుంది. మంచి కంపెనీస్ ఇవన్నీ. అలాంటి కంపెనీస్ చూస్ చేసుకోండి మీరు. ఓకే, నేనే. ఎగ్జాంపుల్ 4. ఫర్ నాన్ అక్యుములేటింగ్, మిస్టర్ ఎక్స్ ఈస్ అన్ ఎంప్లాయీ ఆఫ్ ABC Limited. His annual salary is 15 lakhs. The company follows a 300 days working policy. As per the policy of the company, Mr. X is entitled to a leave of 10 days. So, వాళ్ళు ఎన్ని లీవ్స్కి ఎంటైటిల్ మా? 10 days for 2021. He, however, utilizes 8 days leave. ఎన్ని యూజ్ చేసుకున్నాడు? ఇంకెన్ని వాడు యూజ్ చేసుకోవచ్చు? 2 days. The unutilized leaves are not allowed to be carry forward. Carry forward option ఉందా? No. But are still, settled by way of payment to the employee. మంచి కంపెనీ. సో యూజ్ చేసుకోలేదు కాబట్టి పే చేస్తున్నాం. So compute the total employee benefit expenses of ABC Limited in respect of Mr. X. So 15 lakhs ఎలాగో పే చేస్తుంది, అంతే కదా. వాడు ఎక్స్ట్రాగా వర్క్ చేస్తున్న 2 daysకి కూడా పే చేయాలిగా. పర్ డేకి ఎంత? 15 lakhs డివైడెడ్ బై 300 అంటే 5000. ఫర్ 2 days ఎంత పే చేయాలి?
10,000. So per day it is 5,000. For 2 days it is paying extra 10,000. So total expenses entamma? 15 lakh 10,000. Clear? Yes. So e treatment important ante. Accumulating, non-accumulating. One more concept is there, that is nothing but bonus from the profits. Bonus sharing plan. ఈ బోనస్ షేరింగ్ ప్లాన్ ఏంటంటే కంపెనీకి వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ని షేర్ చేస్తూ ఉంటుంది. కానీ బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం కదా మనం అట్ ద ఇయర్ ఎండ్. బ్యాలెన్స్ షీట్ అండ్ P&L ఫైనలైజ్ చేసేటప్పుడు 31st మార్చ్కి ఫైనలైజ్ చేస్తామా? చేయలేం కదా. సో ప్రాఫిట్స్ తర్వాత ఎస్టిమేట్స్ చేస్తాం, తర్వాత ప్రాఫిట్స్ని మనం ఎస్టిమేట్ చేసుకుంటాం. బట్ ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ని మనం P&L లో రాయాలంటే ప్రాఫిట్స్ ఎంత వస్తాయో ముందుగానే ఎస్టిమేట్ చేసి రాయాలిగా. సో ఇది కూడా ఎస్టిమేటెడ్ బేసిస్లోనే ఉంటుంది. క్లియరా? ప్రాఫిట్ షేరింగ్ కూడా ఏ బేసిస్ మీద? ఎస్టిమేటెడ్ కాస్ట్ బేసిస్. సో ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏదైనా ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నాము అంటే అది సెట్ అయిన అమౌంట్? నో. సెట్ అయిన కాదు అంటే ప్రొవిజనే కదా క్రియేట్ చేసేది. సో దేర్ ఫర్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బోనస్ అకౌంట్. క్లియరా? సో ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్సెస్ టు ప్రొవిజన్. అది సెట్ అయిన అయితే అవుట్ స్టాండింగ్ అంటాం, సెట్ అయిన కాకపోతే ప్రొవిజన్. Example 4. Considering the following information, number of employees 150 unnaru, employees turnover 6%. What do you mean by this? Joining and relieving 6% undi. Okay, ఇప్పుడు 150 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారనుకోండి. టర్నోవర్ అంటే లాస్ట్ ఇయర్కి ఈ ఇయర్కి 6% ఎంప్లాయీస్ వెళ్ళిపోతారు, ఒక 6% ఎంప్లాయీస్ జాయిన్ అవుతారు. దట్ ఈస్ వాట్ ద టర్నోవర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్. బోనస్ పెయిడ్ టు ఈచ్ ఎంప్లాయీ లాస్ట్ ఇయర్ ఈస్ 1 lakh. లాస్ట్ ఇయర్ ఎంత పే చేసాం? 1 lakh. ఇంక్రీస్ ఇన్ బోనస్ రేట్ డ్యూ టు ఇన్ఫ్లేషన్ యాజ్ పర్ ద కంపెనీస్ రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ 7%. సో ఎంత ఇంక్రీస్ ఉంది మా? 7%. సో ఈ ఇయర్ కానీ బోనస్ పే చేస్తే ఎంత పే చేయాలి? 1,07,000 పర్ ఎంప్లాయీ పే చేయాలి. డిటర్మైన్ ద లయబిలిటీ అండ్ ఎక్స్పెన్స్ టు బి రికగ్నైజ్డ్. ఎలా డిటర్మైన్ చేయాలి? బేస్డ్ ఆన్ ఎస్టిమేషనే కదా. ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు కంపెనీలో? లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఎంతమంది ఉన్నారు? నార్మల్గా అయితే 150. బట్ లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఎంతమంది ఉన్నారు? ఈ ఇయర్లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి కూడా ఈ ఇయర్ పిలిచి బోనస్ ఇస్తామా? నో. లాస్ట్ ఇయర్ ఉన్న వాళ్ళకే బోనస్ ఇస్తాం. సో లాస్ట్ ఇయర్ ఎంతమంది ఉన్నారు మనకి కంపెనీలో? ఇప్పుడు టర్న్ ఓవర్ 6% కదా. సో లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఎంతమంది? 94%. దట్ ఈస్ 141. అంతే. ఈ 141కి మనం 1 lakh ఇస్తాం ప్లస్ ఇన్ఫ్లేషన్ 7%, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హౌ మచ్ మా? 141 into 1,07,000. 1,50,87,000. So employee benefit expense to provision for bonus account 1,50,87,000. Clear? Yes. Yes, the above distribution, a bonus distribute చేస్తున్నాం కదా, అది డివిడెండ్ కాదుమా. ప్రాఫిట్లో షేర్ ఇస్తున్నాం అంతే, డివిడెండ్ కాదు. క్లియరా? బేస్డ్ ఆన్ సమ్ కన్స్ట్రక్టివ్ ఆబ్లిగేషన్ అలాంటివి బోనస్ ఇస్తూ ఉంటాం. అలా అని చెప్పి అది డివిడెండ్గా తీసుకోకూడదు మనం. క్లియరా? అండ్ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ దిస్ చాప్టర్, పోస్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ బెనిఫిట్స్. సో అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఇప్పటి వరకు మనం చూసింది ఇదిగోండి, ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఉంది కదా, నాట్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఎగ్జాంపుల్ 3. 100 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, ఫ్యూచర్కి కాస్ట్ ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ వన్ సార్ట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్లో అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే. అండ్ పోస్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ బెనిఫిట్స్ నుంచి ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ఫైండింగ్ అవుట్ యాక్చువల్ రిటర్న్ మా. యాక్చువల్ రిటర్న్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది, అది అడుగుతారు. అడిగితే లాస్ట్ అటెంప్ట్లో అదే ఇచ్చారు. నో లాస్ట్ అటెంప్ట్లో 2 మార్క్స్కి ఒక బిట్ అడిగారు. ద ఎగ్జాక్ట్ బిట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దిస్. ఎస్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ 4. దట్ ఎగ్జాంపుల్ 4 ఎగ్జాక్ట్ బిట్ 2 మార్క్స్కి ఇచ్చారు అది. ఓకే. సో ఈ అటెంప్ట్లో క్వశ్చన్ అడిగితే యాక్చువల్ రిటర్న్ మీద క్వశ్చన్ అడగచ్చుమా. ఓకే. ఎస్, అదేంటో చూద్దాం. జస్ట్ సీ హియర్. పోస్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ బెనిఫిట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ వాట్? ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ద బెనిఫిట్స్ విచ్ ఆర్ పెయిడ్ బై కంపెనీ టు ఇట్స్ ఎంప్లాయీస్ లైక్ గ్రాట్యుటీ, పెన్షన్, ప్రావిడెంట్ ఫండ్, పోస్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ మెడికల్ కేర్, post employment life insurance and other retirement benefits. These were generally divided into 2 types, that are benefit plan and contribution plan. Contribution plan ఏంటి సార్? అట్ ఎ గ్లాన్స్ చెప్పాలి అంటే ఎంప్లాయర్ ఆబ్లిగేషన్ ఎక్కడి వరకు ఉంటుందంటే ఆ ప్లాన్కి కంట్రిబ్యూట్ చేసేంత వరకే. వన్స్ కంట్రిబ్యూషన్
ఎంప్లాయర్కి ఇంకా ఏ ఆబ్లిగేషన్ ఉండదు. వన్స్ కంట్రిబ్యూటెడ్ ఎంప్లాయర్కి ఇంకా ఆబ్లిగేషనే ఉండదు. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు డిఫైన్డ్ బెనిఫిట్ ప్లాన్, see here, it is nothing but here benefit in total is defined. Employer is responsible till the benefit is paid. Till the benefit is paid అంటే లాస్ట్ వరకు వాడి ఏంటి రెస్పాన్సిబిలిటీయే కదా, ఆబ్లిగేషనే కదా. సో ఇన్ ద మీన్ వైల్ కొన్ని రిస్క్స్ కూడా ఉంటాయి, యాక్చురియల్ రిస్క్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిస్క్ అని. ఆ రెండు కూడా ఎంప్లాయరే బేర్ చేస్తాడు. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు డిఫైన్డ్ కంట్రిబ్యూషన్ ప్లాన్, ఎంప్లాయర్కి దిస్ టైప్ ఆఫ్ రిస్క్ ఉండదు. సార్ ఏంటి యాక్చురియల్ రిస్క్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిస్క్ అంటే, గ్రాట్యుటీ, పెన్షన్, ప్రావిడెంట్ ఫండ్స్ లేదా గ్రాట్యుటీ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఈ పోస్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ బెనిఫిట్ దట్టు డిఫైన్డ్ బెనిఫిట్ ప్లాన్లో గ్రాట్యుటీ సాలరీస్లో మీరు చూస్తే 5 years కంటిన్యూస్ సర్వీస్ ఉంటే గ్రాట్యుటీ పే చేస్తామని చెప్తున్నారు. బట్ ఎంత పే చేయాలి సార్ ఆఫ్టర్ 5 years తెలుస్తుందా? క్యాలిక్యులేట్ చేయాలిగా. ఎస్, అది ఎవరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? యాక్చురీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాడు కంపెనీ బదులు. సో యాక్చురీ దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే దట్ క్యాలిక్యులేషన్ సర్టైన్ గా ఉంటుందా? ఎస్టిమేట్ బేస్ చేసుకుని వాడు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాడా? ఎస్టిమేట్స్ బేస్ చేసుకుని. దట్ యాక్చురియల్ వాల్యుయేషన్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఎస్టిమేషన్. వాడు 5 lakhs చెప్పాడు, మనకి 5 lakhs పే చేయాలి సార్ మీరు అని చెప్పాడు. సో 5 lakhs పే చేయాలి కాబట్టి మనం ఏం చేసాం, ఆ 5 lakhs ని డిస్కౌంట్ చేసుకొని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్స్ బుక్ చేసుకుంటూ ఉన్నాం. బట్ యాక్చువల్గా ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్స్ చేంజ్ అయ్యి, ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ చేంజ్ అయ్యి 7 lakhs పే చేయాల్సి వచ్చింది వాడికి. మనం ఎంత పే చేయాలనుకున్నాం వాడు, బట్ ఎంత పే చేయాల్సి వస్తుంది? 7 lakhs. వాడు ఎంప్లాయీ నా దగ్గరికి వచ్చి నాకు 7 lakhs పే చేయండి అని అడిగితే, నో యాక్చువల్లీ నాకు 5 lakhs చెప్పాడు, అంతకుమించి నేను పే చేయను, వీళ్ళు యాక్చువల్లీ అడగని చెప్తామా? Employer has to bear that risk of extra 2 lakhs also. That is what actuarial risk. Okay. So actuarial risk, gratuity మీరు 5 years తర్వాత పే చేయాలని చెప్తున్నారు. లయబిలిటీయే కదా. Why can't you create an asset for that liability? ఇప్పుడే ఒక అసెట్ క్రియేట్ చేసుకుంటే ఆ లయబిలిటీ పే చేయడానికి ఈ అసెట్ యూస్ అవుతుంది కదా. దట్ ఈస్ వాట్ ప్లాన్ అసెట్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడం అంటారు దాన్ని. ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నాం ఈ ఆబ్లిగేషన్ కోసం. మనం ఏమనుకున్నాం, మనం చేసే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆ 5 lakhs పే చేయడానికి యూస్ అవుతాయిలే అనుకున్నాం. అక్కడ 5 lakhs లేకపోగా 1 lakh ఉంది ఇన్వెస్ట్మెంట్స్లో. అంత దరిద్రంగా ఇన్వెస్ట్ చేసాం మనం. మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ నాలెడ్జ్ అంత ఉందన్నమాట మనకి. అన్ని రిస్కే. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఎంప్లాయర్ అడిగితే, నో నీకు పే చేయడానికి నేను ఇన్వెస్ట్ చేశాను, నీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇప్పుడు 1 lakh ఉన్నాయి, ఆ 1 lakh తీసుకెళ్ళిపో అని చెప్తే ఊరుకుంటాడా? గట్టికి కొడతాడు. సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలమ్మా, ఆ రిస్క్ని ఎంప్లాయరే బేర్ చేయాలి. ఆ ఎక్స్ట్రా 4 lakhs మనమే పే చేయాలి. ఎస్ ఆర్ నో? దట్ ఈస్ వాట్ ద రిస్క్ టు ఎంప్లాయర్. యాక్చురియల్ రిస్క్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిస్క్ రెండు ఎవరు బేర్ చేస్తారు? ఎంప్లాయరే బేర్ చేయాలి. క్లియరా? ఎస్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు డిఫైన్డ్ కంట్రిబ్యూషన్ ప్లాన్, నో, ఎంప్లాయర్ అక్కడ బేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఏదైతే ప్లాన్ ఉందో ఆ ప్లాన్ విల్ బేర్ దట్. లైక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఆ కంట్రిబ్యూట్ చేసినంత వరకే ఎంప్లాయర్ కంట్రిబ్యూషన్ ఆర్ లయబిలిటీ ఉంటుంది. వన్స్ కంట్రిబ్యూటెడ్, ఆ తర్వాత ఆ ఫండ్లో ఎంత మనీ ఉండేది వాడికి సంబంధం లేదు. ఆ ఫండ్ అండ్ ఎంప్లాయీ విల్ డీల్ విత్ దాట్. క్లియరా? బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు డిఫైన్డ్ బెనిఫిట్ ప్లాన్, యాక్చురియల్ రిస్క్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిస్క్ విల్ బి బోర్న్ బై ఎంప్లాయర్. సో యాక్చురియల్ కేసులో రిస్క్ ఎంప్లాయరే బేర్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి మనం 5 years తర్వాత 5 lakhs పే చేయాలనుకున్నాం. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో ప్రజెంట్ వాల్యూ ఎంత అనేది ప్రజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ డిఫైన్డ్ బెనిఫిట్ ఆబ్లిగేషన్. ఇక్కడ బెనిఫిట్ ఎంత పే చేయాలి? గ్రాట్యుటీ ముందుగానే డిఫైన్ చేస్తున్నాం 5 lakhs. డిఫైన్డ్ బెనిఫిట్ ఆబ్లిగేషన్ ముందుగానే డిఫైన్ చేసి బెనిఫిట్ క్రియేట్ చేసిన ఆబ్లిగేషన్ అది. బట్ దాన్ని ప్రజెంట్ వాల్యూకి తీసుకొస్తున్నాంగా, దాన్నే ప్రజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ డిఫైన్డ్ బెనిఫిట్ ఆబ్లిగేషన్ అంటున్నాం. ప్రజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ డిఫైన్డ్ బెనిఫిట్ ఆబ్లిగేషన్. సార్ ఈ ప్రజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ డిఫైన్డ్ బెనిఫిట్ ఆబ్లిగేషన్ ఫ్యూచర్లో ఆబ్లిగేషన్గా మారుతుందిగా. ఇప్పుడు కూడా ఆబ్లిగేషనే, ఫ్యూచర్లో ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఒక 5 lakhs వరకు వస్తుంది గ్రాట్యుటీ. ఆ 5 lakhsని మీట్ అవ్వడానికి మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు. ప్లాన్ అసెట్స్ అంటాం. ఇప్పుడే ప్లాన్ చేసి ఫ్యూచర్లో ఈ ఆబ్లిగేషన్ పే చేయడానికి ఇప్పుడే మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేస్తున్నారు. ప్లాన్ చేసి ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ మనం దాని ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనము, ప్లాన్ అసెట్స్ అంటాం. టు క్యాటర్ దట్ ఆబ్లిగేషన్, కంపెనీ విల్ స్టార్ట్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ప్లాన్ అసెట్స్. సార్ నేను పే చేయాల్సిన ఆబ్లిగేషన్ 5 lakhs, నా ప్లాన్ అసెట్స్లో ఉంది 4 lakhs. సర్ప్లసా డెఫిసిటా? పే చేయాల్సింది 5 lakhs, ప్లాన్ అసెట్స్లో ఉంది 4 lakhs. సర్ప్లసా డెఫిసిటా? డెఫిసిట్. అంతే కదా. బ్యాలెన్స్ షీట్లో నెట్ ప్రెజెంటేషన్ చేయొచ్చు, లైక్ డిటి అండ్ డిటిఎల్. ఆఫ్ సెట్టింగ్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ స్టాండర్డ్ ఇస్ అలవింగ్ యూ. నెట్ డిఫైన్డ్ బెనిఫిట్ ఆబ్లిగేషన్ అని చెప్పి 1 lakh రాసేయచ్చు. ఓకే, దాన్నే సర్ప్లస్ ఆర్ డెఫిసిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అంటారు. నా ఆబ్లిగేషన్ 5 lakhs.
సర్ప్లస్ ప్లాన్ అసెట్స్ ఏమో 7 lakhs ఉన్నాయి. సర్ప్లస్ ఆర్ డెఫిసిటా? సర్ప్లస్ ఈస్ దేర్. క్లియరా? సో దట్ ఈస్ వాట్ ఫైండింగ్ అవుట్ సర్ప్లస్ ఆర్ డెఫిసిట్. ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ present value of defined benefit obligation and plan asset is surplus or deficit. So after determining surplus or deficit, adjustments relating to asset ceiling to arrive at the net defined benefits asset or liability. Asset ceiling ante em leduma, see here, the value of asset cannot be presented more than by this limit. Where to present that value? In balance sheet. Plan asset అని ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా. ఈ ప్లాన్ అసెట్ మీకు సర్ప్లస్ ఉంటే, సపోజ్ ఫెయిర్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్లాన్ అసెట్స్ సే 10 lakhs, మీరు పే చేయాల్సిన డిఫైన్డ్ బెనిఫిట్ ఆబ్లిగేషన్స్ సే 7 lakhs. సర్ప్లసా డెఫిసిటా? సర్ప్లసే కదా. సర్ప్లస్ ఆఫ్ 3 lakhs ఇస్తారు. ఈ 3 lakh మీకు అసెట్టే కదా. 3 lakhs మీరు అసెట్ అని చెప్పి, లేదా ఈ 3 lakhs మీకు మిగిలిపోయాయి, ఈ ఇయర్ ఇంకా అవసరం లేదని చెప్పి తీసుకెళ్ళిపోయే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? తీసుకొని మళ్ళీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ లో వేసుకునే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? ఖచ్చితంగా ఉంది. అందుకే అసెట్ సీలింగ్ అనేది ఒకటి తీసుకొచ్చారు. అసెట్ సీలింగ్ ఏం చెప్తుందంటే, ఈ 3 lakhs మీరు బెనిఫిట్స్ పే చేసిన తర్వాత మిగిలిపోయిన ప్రాఫిట్ అని చెప్పి P&L లో తీసుకెళ్ళిపోవడానికి లేదు. సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ అసెట్స్ యూ నీడ్ టు ప్రజెంట్ ఇన్ బ్యాలెన్స్ షీట్. నేను ఒక సీలింగ్ లిమిట్ పెడుతున్నాను, లైక్ 2 lakhs సీలింగ్ లిమిట్. బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఖచ్చితంగా ఈ 2 lakhs చూపించాలి. 1 lakh తీసుకెళ్ళిపో పర్లేదు సార్, ఎందుకు ఈ 2 lakhs అలాగే ఉంచాలి? నెక్స్ట్ ఇయర్లో మళ్ళీ ఆబ్లిగేషన్ వస్తే మీరు మళ్ళీ పే చేయాల్సి వస్తుంది కదా. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్లో మళ్ళీ క్రియేట్ చేసుకోవడం ఎందుకు? ఆల్రెడీ ఇలా మెయింటైన్ చేయి. అసెట్ సీలింగ్ ఒకటి పెట్టుకో. క్లియరా? సో అలా మెయింటైన్ చేపిస్తుంది ఈ అసెట్ సీలింగ్. అంతకంటే ఎక్కువ కూడా వద్దు, అవసరం లేదు, తీసుకెళ్ళిపో. సో అసెట్ సీలింగ్ ఎంతైతే బ్యాలెన్స్ షీట్లో ప్రజెంట్ చేయాలో అసెట్ సీలింగ్ చెప్పేస్తుంది. మిగతా అయినా మీరు తీసుకెళ్ళిపోవచ్చుగా. డెఫినెట్లీ యూ కెన్ టేక్ బ్యాక్ దట్. క్లియరా? ఎస్. So that is nothing but fair value of plan assets 10 lakhs minus present value of defined benefit obligation 7 lakhs surplus 3 lakhs asset ceiling 2 lakhs net defined benefit asset or liability 1 lakh. Assets తీసుకెళ్ళి బ్యాలెన్స్ షీట్లో చూపిస్తారు, అండ్ నెట్ మనం తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు. దట్స్ నథింగ్, యూ కెన్ టేక్ బ్యాక్ దట్. See this example. Consider the following information provided by Z Limited. Present value of defined benefit obligation is 15 lakhs. Assets ఎంత ఉన్నాయి? 15 lakhs 22,000. అసెట్ సీలింగ్ ఎంత? 19,000. అంతే కదా. సో సర్ప్లస్ బెనిఫిట్ డెఫిసిటా మీకు అక్కడ? ప్లాన్ అసెట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 15,22,000. ఆబ్లిగేషన్ ఎంత ఉంది? 15 lakhs. ఆబ్లిగేషన్, అసెట్స్ ఏమో 15,22,000. సర్ప్లసేగా 22,000. మొత్తం తీసుకెళ్ళిపోవచ్చా? అసెట్ సీలింగ్ ఈస్ దర్ 19. సో లోవర్ ఆఫ్ ద అబోవ్ 19 lakhs or 19,000 is surplus to be treated as net defined asset under non-current asset in balance sheet. ఈ 19 ఏదైతే అసెట్ సీలింగ్ ఉందో, ఆ అసెట్ సీలింగ్ 19 నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ లో మీరు చూపించాలి. ఓవర్ ద పీరియడ్ మీరు అక్కడ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు. సార్ వాట్ అబౌట్ దిస్ 3,000 సార్? యూ కెన్ టేక్ బ్యాక్. యూ కెన్ టేక్ బ్యాక్. క్లియరా? ఎస్. సో లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ యాక్చువల్ రిటర్న్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేది. జస్ట్ సీ హియర్. Imagine this is plan asset account ma. ఏంటిది? ప్లాన్ అసెట్ అకౌంట్. ఈ ప్లాన్ అసెట్ అకౌంట్ లో ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉంటే ఎక్కడ వేస్తాం? డెబిట్ సైడేగా. సో డెబిట్ సైడ్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. టు బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్. క్రెడిట్ సైడ్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుందిగా. క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ బై బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్. డ్యూరింగ్ దేర్ కంట్రిబ్యూషన్స్ చేసాం మా ప్లాన్ అసెట్కి. ఎంట్రీ ఏంటి? ప్లాన్ అసెట్ టు బ్యాంక్, అంతేగా. సో టు బ్యాంక్. లేదా సార్ డ్యూరింగ్ దేర్ ప్లాన్ అసెట్స్ నుంచి విత్ డ్రా చేశాను, బ్యాంక్ టు ప్లాన్ అసెట్టేగా. సో బై బ్యాంక్, అంతే కదా. ఓపెనింగ్ ఉంది, క్లోజింగ్ ఉంది, డ్యూరింగ్ ది ఇయర్ కంట్రిబ్యూషన్స్ ఉన్నాయి, డ్యూరింగ్ ది ఇయర్ విత్ డ్రావల్స్ ఉన్నాయి. బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ ఏదైనా ఉంటే that is nothing but your actual return. Actual return. Let's see this example here. Fair market value of plan assets ఎంతమ్మా? అది ఓపెనింగా క్లోజింగా? సో బిగినింగ్ 2 lakhs ఉన్నాయి. ఫెయిర్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్లాన్ అసెట్స్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఎంతమ్మా? 2,85,000. ఎంప్లాయర్స్ కంట్రిబ్యూషన్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ 70,000. బెనిఫిట్స్ పెయిడ్ 50,000. కంట్రిబ్యూషన్ ఎటువైపు వస్తుంది? డెబిట్ సైడేగా.
70,000. విత్డ్రాల్స్ ఎటువైపు వస్తాయి? బెనిఫిట్స్ పేడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ విత్డ్రాల్ మా, ఎటువైపు వస్తుంది? 50,000. వాట్ ఈస్ ద బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్? ఇటువైపు డెబిట్ సైడ్ 65. దిస్ 65 ఈస్ వాట్? యాక్చువల్ రిటర్న్. సార్ యాక్చువల్ రిటర్న్ అంటే ఏంటి? ఈ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ లో ప్లాన్ అసెట్స్ ఉన్నాయా? డ్యూరింగ్ దేర్ కంట్రిబ్యూషన్స్ ఉన్నాయా? ప్లాన్ అసెట్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ మీద, కంట్రిబ్యూషన్ మీద, ఆ రెండు మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసిన అసెట్సే కదా, దాని మీద మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసి వచ్చిన రిటర్న్ అన్నమాట. ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ అంటాం దీన్ని. ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్. క్లియరా? ఎస్, దట్ ఈస్ వాట్ ద వే టు ఫైండ్ అవుట్ యాక్చువల్ రిటర్న్. సో వాడు ఒక ఫార్మాట్ ఇచ్చాడు, యూ కెన్ ఫాలో దిస్ ఫార్మాట్ ఆర్ యూ కెన్ ఫాలో జస్ట్ దిస్ జర్నల్, లెడ్జర్ అకౌంట్ ఆల్సో. లెడ్జర్ అకౌంట్ ఫాలో అయినా నో వరీస్, ఈ ఫార్మాట్ ఫాలో అయినా నో వరీస్. వాడు ఫార్మాట్ ఫాలో అయ్యి చేంజ్ ఇన్ ప్లాన్ అసెట్స్, క్లోజింగ్ మైనస్ ఓపెనింగ్ లేదా ఓపెనింగ్ మైనస్ క్లోజింగ్ ఫస్ట్లోనే రాశాడు మా. ఓపెనింగ్ ప్లాన్ అసెట్స్ 2,85,000, క్లోజింగ్ 2 lakhs. మనం ఎట్లాగో అదే చేస్తున్నాం కదా. సీ హియర్ ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్. వాడు ఒక ఫార్మాట్లో వేశాడు, లెడ్జర్ అకౌంట్ వేయకుండా. క్లియర్? వాడి ఫార్మాట్ మనం ఫాలో అవ్వాలి అంటే ఇంకొక ఫార్మాట్ చెప్తాను చూడండి. జస్ట్ ఎస్, ఐల్ షో యూ హియర్. ఓపెనింగ్ fair value of plan assets plus contributions minus benefits paid. అల్టిమేట్ గా మీకు ఒక క్లోజింగ్ ఉంటుంది కదా, క్లోజింగ్ ఫెయిర్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్లాన్ అసెట్స్ అని. ఓపెనింగ్ ఫెయిర్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్లాన్ అసెట్స్ ఎంత మన క్వశ్చన్ ప్రకారం? 2 lakhs ఉంది. కంట్రిబ్యూషన్స్ ఎంత? 70,000. బెనిఫిట్స్ పెయిడ్ ఎంత? 50,000. క్లోజింగ్ ఎంత? 2,85,000. సో ఇక్కడ వరకు బ్యాలెన్స్ ఎంతమ్మా? 2,20,000 కదా. సో 2,20,000, 2,85,000. డిఫరెన్స్ ఏంటి? 65. ఈ 65 యాక్చువల్ రిటర్న్. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ ద వే టు ఫైండ్ అవుట్ యాక్చువల్ రిటర్న్. సో దాట్స్ ఇట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు IND AS 19. అండ్ లాస్ట్ స్టాండర్డ్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్. సో పర్ షేర్ ఎర్నింగ్ ఫర్ ఏ షేర్ హోల్డర్ ఎంత అనేది దిస్ స్టాండర్డ్. దిస్ స్టాండర్డ్ ఈస్ బేసికలీ ఏ డిస్క్లోజర్ స్టాండర్డ్ మా. అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఎక్కడ ఉండదు, జస్ట్ కంప్యూటేషన్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఎక్కడ కూడా ఈ స్టాండర్డ్లో మనం ఎంట్రీస్ అనేవి పాస్ చేయము, జస్ట్ కంప్యూటేషన్. సో వై కంప్యూటేషన్? టు ఎవాల్యుయేట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. సో దిస్ EPS is a measure of performance of the company. Higher the EPS in the current year when compared to previous year indicates growth. Last year na EPS 10, current year na EPS 20. Growth is there, right? Yes, it is. Helps to compare performance between entities in the same industry, different reporting periods of the same entity also. That is nothing but current year, previous year is there. Previous year my EPS is 80, current year it is 100. Comparison చేసుకున్నప్పుడు performance కదా కంపేర్ చేస్తుంది. Yes, it is useful there. And when it comes to Airtel Limited and Jio Limited, last year Airtel Limited EPS is 80, current year EPS is 100. In between entities of the same industry or in between same company, current year, previous year, EPS compare చేయడానికి యూస్ అవుతుంది. Okay, so there were two types of EPSs, basic EPS, diluted EPS. Basic EPS is nothing but profit or loss attributable to ordinary equity shareholders divided by VANS. Nothing but weighted average number of equity shares, that is ordinary equity shares. So how to calculate this numerator part, which is nothing but profit or loss attributable to ordinary equity shares? EBIT, earnings before interest and tax minus interest will give you profit before tax, minus tax will give you profit after tax or net profit or profit for the year. ఎస్టర్డే క్లాస్లో మాట్లాడాం, క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్స్ మాట్లాడుకునేటప్పుడు నెట్ ప్రాఫిట్ అని ఇస్తే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఆర్ ప్రాఫిట్ ఫర్ ద ఇయర్ ఆర్ ఫర్ ద పీరియడ్ అని. దాట్స్ ఇట్. మన కంపెనీలో ఇంకా ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఉండి వాళ్ళకి మనం డివిడెండ్స్ కానీ డిక్లేర్ చేస్తే ఆఫ్టర్ రెడ్యూసింగ్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ ద ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అవైలబుల్ టు ఆర్డినరీ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. సో ఆ ప్రాఫిట్ ని తీసుకొని వి విల్ డివైడ్ దాట్ బై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. వాట్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్? వెయిటెడ్ యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్, VANS. ఓకే, yes, see here, what are weighted average number of equity shares, sir? Which are nothing but it means number of ordinary shares are adjusted by time factor. నాకు ఆర్డినరీ షేర్స్ నేను మిడిల్ ఆఫ్ ద ఇయర్ లో ఇష్యూ చేసుకున్నాను. సో ఆ షేర్స్ మీ దగ్గర ఎంత, ఎన్ని మంత్స్ ఉన్నాయి? సో EPS క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఈక్వలెంట్ షేర్స్ తీసుకోవాలి. సార్ నో, ఆ 6 months కి
12 months కి ఈక్వలెంట్ షేర్స్ ఎన్ని డివైడెడ్ ఇంటూ 6 డివైడెడ్ బై 12 అంతే. ఓకే, అది వెయిటేజ్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టైం ఫ్యాక్టర్. దట్ ఈస్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఫర్ విచ్ షేర్స్ ఆర్ అవుట్ స్టాండింగ్ యాజ్ పర్ ద ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఇన్ ఏ ఇయర్. లైక్ సి హియర్, నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అవుట్ స్టాండింగ్ అట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ తీసుకున్నాం. వెయిటెడ్ యావరేజ్ లో కొన్ని పార్ట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఫ్రెష్ ఇష్యూ ఉంటుంది, బైబ్యాక్ ఉంటుంది. బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ కొన్ని షేర్స్ ఉన్నాయి. ఫ్రెష్ ఇష్యూ జరిగితే దానికి వేన్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? సి హియర్, నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందిగా, టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఎంత ఇంక్రీజ్ చేయాలి? దట్ ఈస్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇష్యూడ్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఆర్ మంత్స్ డివైడెడ్ బై 365 ఆర్ 12. సరే ఏంటివి? రిమైనింగ్ పీరియడ్ ఇంకెంత ఉంది? అంతే కదా, 6 months తర్వాత మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం ఫ్రెష్ ఇష్యూ. సో ఇంకా రిమైనింగ్ పీరియడ్ ఎంత? 6 months. 6 డివైడెడ్ బై 12. లేదా బైబ్యాక్ చేసాం, షేర్స్ బాట్ బ్యాక్, షేర్స్ బాట్ బ్యాక్. బైబ్యాక్ చేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ బైబ్యాక్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ డివైడెడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ మంత్స్ డివైడెడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మంత్స్. ఈ బైబ్యాక్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తామా, రెడ్యూస్ చేస్తామా? రెడ్యూస్ హియర్. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ ద ఫార్మాట్ మా. వెయిన్స్ లో ఫ్రెష్ ఇష్యూ వస్తే ఎలాగా, బైబ్యాక్ ఉంటే ఎలాగా. బైబ్యాక్ వీ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ దట్. ఓకే, దట్ ఈస్ సమ్ బేసిక్ థింగ్. దీంట్లో కొన్ని స్పెషల్ కేసెస్ ఉన్నాయి. వెయిన్స్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఇన్ ఫాలోయింగ్ స్పెషల్ కేసెస్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కేస్ ఇస్ పార్ట్లీ పెయిడ్ షేర్స్. పార్ట్లీ పెయిడ్ షేర్స్ ఉంటే దాన్ని మనం ఫుల్లీ పెయిడ్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈక్వివలెంట్ షేర్స్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి. సరే ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాము? లైక్ నా దగ్గర 100 షేర్స్ ఉన్నాయి, పార్ట్లీ పెయిడ్ 8 రూపీసే పార్ట్లీ పెయిడ్. సో వీళ్ళ దగ్గర నుంచి నేను ఎంత క్యాపిటల్ తీసుకున్నాను? 800 కదా, ఎస్ ఆర్ నో? ఒకవేళ ఈ 800 ఫుల్లీ పేడ్ అప్ షేర్స్ అయితే ఎన్ని షేర్స్ వస్తాయి? దట్ ఈస్ డివైడెడ్ బై 10 విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 80 షేర్సే. సో పార్ట్లీ పేడ్ షేర్స్ ని నేను ఫుల్లీ పేడ్ షేర్స్ కి ఈక్వలెంట్ చేసుకొని ఈ షేర్స్ తీసుకుంటాను. పార్ట్లీ పేడ్ 100 ఉన్నా ఫుల్లీ పేడ్ కి ఎన్ని షేర్స్ ఈక్వలెంట్? 80 ఈక్వలెంట్. అది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఇఫ్ షేర్స్ ఆర్ పార్ట్లీ పేడ్ అప్ దెన్ మల్టిప్లై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ బై partly paid up value, that is 8 divided by issue price 10. 800 divided by 10 in Wayne's calculation. That is the first calculation, first special case. Next special case is bonus issue. So bonus issue lo theory content మొత్తం పక్కన పెడితే the thing is that మనం bonus adjustment factor ఒకటి కనుక్కోవాలి. bonus adjustment factor. Calculate bonus adjustment factor first. bonus adjustment factor చేసిన తర్వాత multiply number of shares outstanding before date of bonus issue by bonus adjustment factor in Wayne's calculation. Denominator లో ఏదైతే మనం Wayne's calculate చేస్తున్నామో ఆ denominator లో number of shares ని bonus adjustment factor తో multiply చేస్తున్నాం అంతే. క్లియరా? ఎస్. సార్ అసలు బోనస్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1 plus bonus ratio. If bonus ratio is 1:2, 1:4, make it 1:4. If bonus issue is 1:4, therefore bonus adjustment factor is 1 plus 1/4. Therefore 5/4 is your bonus adjustment factor. ఈ ఫ్యాక్టర్ ని తీసుకెళ్లి మనం Wayne's క్యాలిక్యులేషన్ లో చూపిస్తాం. Wayne's క్యాలిక్యులేషన్ లో అవుట్ స్టాండింగ్ షేర్స్ కి మల్టిప్లై చేస్తాం అంతే. క్లియరా? సార్ హౌ టు మల్టిప్లై? ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఈజీ ఎగ్జాంపుల్. అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్ మా, see here, this third point. Previous year EPS is also restated by multiplying number of shares by bonus adjustment factor in Wayne's calculation of the previous year. Whenever there is bonus issue, current year కాదు, ప్రీవియస్ ఇయర్ కూడా రీస్టేట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఆ బోనస్ ఎలిమెంట్ మనం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనీ కలెక్ట్ చేయట్లేదు, ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇస్తున్నాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాళ్ళ రిజర్వ్స్ ని మనం బిగినింగ్ నుంచే యూజ్ చేసుకుంటున్నాం, అంతే కదా. సో అందుకే బోనస్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఆర్ బోనస్ బిగినింగ్ నుంచి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అదంతా చెప్పుకోకుండా డైరెక్ట్ గా బోనస్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ తో చూసేస్తున్నాం మనం. సో ఎలాగో ఆ రిజర్వ్స్ అన్ని బిగినింగ్ నుంచి ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రీవియస్ ఇయర్ కూడా ఆ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయని చెప్పి మనం ప్రీవియస్ ఇయర్స్ కూడా రీస్టేట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకేనా? ఎస్. సో లెట్ us see this example. C Limited had 10 lakh ordinary shares outstanding as on 1/4/2020. సో బిగినింగ్ లో వాళ్ళ దగ్గర ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయమ్మా? 10 lakhs. On 1/1/2021 it is showed 2 ordinary shares bonus for each share outstanding. Ratio is 1:2 kada? Yes. On 31st December 2020, profit for the year 2019-20 was 9 lakhs. Profit for 2020-21 was 30 lakhs.
Calculate basic EPS for the year 2021 and adjusted EPS for the year 1920. 1920 is your previous year. 2021 is your current year. So 1920 is there. 2021 is there. What is the earnings in 1920? What are the earnings? Wait. Earnings in 1920 were 9 lakhs. Earnings in 2021 were 30 lakhs. So 9 lakhs. Here it is 30 lakhs. Number of shares in 1920 were 10 lakhs. So beginning 10 lakhs were there. The same number of shares will be there in this year also. But in 2021, what's happening there? Bonus issue is happening. For for every 2 shares they are issuing 1 share. Therefore, number of bonus shares 5 lakhs kada. Total shares after bonus issue 15 lakhs. Antena? Yes. See here. Calculate basic EPS for the year 2021 and adjusted EPS for the year 1920. So basic EPS calculate చేయాలంటే మనకు కావాల్సింది ఏంటి? Veins calculation is important. So 2021 లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్పండి 1920 లో బేసిక్ EPS ఎంత? 9 lakhs divided by 10 lakhs number of shares కదా, will give you 0.90 అంతే కదా. That is basic EPS. When it comes to 2021 earnings ఎంతమా? 30 lakhs divided by veins ఉండాలి. But how to calculate these veins? ఫ్రెష్ ఇష్యూ ఉందిగా, ఎన్ని ఉన్నాయి? ఫ్రెష్ ఇష్యూ కాదు, బిగినింగ్ లో షేర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఎన్ని ఉన్నాయి? 10 lakhs. ఎస్, 10 lakhs షేర్స్ ని ఇంటూ వాట్ ఈస్ బోనస్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్? 1:2 కదా. ఫర్ ఎవ్రీ 2 shares 1 bonus shares. సో 1 + 1/2 will give you what is that? ఆన్సర్ చెప్తున్నారా? 3/2. ఏంటమ్మా 2:1? Yes, 2:1. Sorry for that. They are issuing what must see here. It issued 2 ordinary shares bonus for each share outstanding. The ratio is 2:1. If it is 2:1, 1 + 2/1. Therefore, it is 3/1. The bonus adjustment factor is 3/1. If you multiply that bonus adjustment factor in this veins, that is 3/1, your veins will be 30 lakhs. Earnings are 30 lakhs, veins 30 lakhs. Therefore, 1 EPS. Okay. You have to find out restated EPS kada for last year. What is the earnings ma? What are the earnings last year? 9 lakhs. Restated EPS కనుక్కోవాలి అంటే లాస్ట్ ఇయర్ కూడా మనం ఏం చేయాలి? నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇంటూ బోనస్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ కదా, ఎంత? 3/1 is equal to 9/30 lakhs will give you what? 0.33. Clear? 3? Only 3. Okay, only 0.3. So last year's EPS, normal EPS 90, current year's normal EPS 1, last year's restated EPS 0.3. That's it. Okay na? So bonus unte directly calculate bonus adjustment factor and in veins calculation multiply చేసేయండి. సో కరెంట్ ఇయర్ EPS వస్తుంది. లాస్ట్ ఇయర్ EPS ఎంతో కనుక్కోండి, దాన్ని మళ్ళీ రీస్టేట్ చేయండి, అంతే. క్లియరా? ఎస్. this ఎస్, ఇదే ఆన్సర్. ఎంత చిన్నగా ఉందో చూడండి. 1 0.3. కరెంట్ ఇయర్ EPS 1, రీస్టేటెడ్ EPS 0.3. Now, rights issue. Another special case with respect to EPS. Rights issue. In case of rights issue, shares are issued to existing shareholders at a price below the current market price of the share. So main ga veins calculation మనం ఎలా చేస్తామంటే, see here, number of shares, equity shares outstanding before right issue into right adjustment factor. So మనకి ఇక్కడ right adjustment factor is important. బోనస్ లో బోనస్ adjustment factor, rights లో right adjustment factor. The formula is number of equity shares
outstanding before right issue into right adjustment factor into number of months till the date of right issue divided by 12. రైట్ ఇష్యూ నేను ఫస్ట్ జూన్ నా ఇష్యూ చేస్తున్నాను. ఎస్ ఆర్ నో? సో రైట్ ఇష్యూ డేట్కి ఎన్ని మంత్స్ వచ్చాయి? 31st మార్చ్ నుంచి 2 మంత్సేగా, ఏప్రిల్ మే 2 మంత్సే కదా. సో టిల్ ద డేట్ ఆఫ్ రైట్ ఇష్యూ 2 months divided by 12. So number of shares outstanding before right issue into right adjustment factor into number of months till the date of right issue divided by 12 plus total number of shares after right issue into remaining months divided by 12. So number of months after the date of right issue, that is nothing but remaining months kada, divided by 12. Overall ga manam 12 months ni ikkada consider చేస్తున్నాం. బట్ బిఫోర్ రైట్ ఇష్యూ, ఆఫ్టర్ రైట్ ఇష్యూ చూస్తున్నాం. బిఫోర్ రైట్ ఇష్యూ ఎన్ని షేర్స్ అయితే ఉన్నాయో దానికి మాత్రమే మనం రైట్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అడ్జస్ట్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ రైట్ ఇష్యూ అవసరం లేదు. ఎందుకు సార్? ఆటోమేటిక్గా బోనస్ ఎలిమెంట్ అడ్జస్ట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూడలేం, డైరెక్ట్గా ఫార్ములా యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్ మా వెయిన్స్ క్యాలిక్యులేషన్లో? నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ బిఫోర్ రైట్ ఇష్యూ ఇంటూ రైట్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ మంత్స్ టిల్ ద డేట్ ఆఫ్ రైట్ ఇష్యూ డివైడెడ్ బై 12 months ప్లస్ total number of shares after right issue into remaining months divided by 12. ఈ రైట్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటి సార్? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కమ్ రైట్ ప్రైస్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ రైట్ ప్రైస్. ఆల్రెడీ మనం వాల్యూ ఆఫ్ రైట్ అని ఒకటి చూసాం, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్? కమ్ రైట్ ప్రైస్ మైనస్ ఎక్స్ రైట్ ప్రైస్. హియర్ ఇట్ ఈస్ కమ్ రైట్ ప్రైస్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ రైట్ ప్రైస్. కమ్ రైట్ ప్రైస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్? కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్, అంతే కదా. ఎక్స్ రైట్ ప్రైస్ ఈస్ వాట్? ఆఫ్టర్ రైట్ ఇష్యూ ఉండే మార్కెట్ ప్రైస్. సరే, ఎక్కడ ఎలా తెలుస్తుంది? వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ బై యూసింగ్ ఏ ఫార్ములా, థియరిటికల్ ఎక్స్ రైట్ ప్రైస్. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ థియరిటికల్ ఎక్స్ రైట్ ప్రైస్? నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ బిఫోర్ రైట్ ఇష్యూ ఇంటూ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ రైట్ షేర్స్ ఇంటూ రైట్ ఇష్యూ ప్రైస్ డివైడెడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఆఫ్టర్ రైట్ ఇష్యూ. అంతే కదా. సీ హియర్, కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మార్కెట్ ప్రైస్ బిఫోర్ రైట్ ఇష్యూ. ఎక్స్ రైట్ ప్రైస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్టర్ రైట్ ఇష్యూ. హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ఎక్స్ రైట్ ప్రైస్? Which is nothing but number of shares before right issue into current market price plus number of right shares into right issue price divided by number of shares before right issue plus number of right shares. Nothing but total number of shares after right issue kada. Yes, అర్థమవుతుందా? నార్మల్లీ రైట్ ఇష్యూ ఇస్ మేడ్ ఎట్ డిస్కౌంట్ ఓన్లీ. డిస్కౌంట్కే చేస్తాం. మార్కెట్ ప్రైస్ 20 ఉందనుకోండి, మన రైట్ ఇష్యూ చేసేది 15. దిస్ ఈస్ వాట్ రైట్ ఇష్యూ ప్రైస్. దిస్ ఈస్ వాట్ కమ్ రైట్ ప్రైస్. Okay, come right price is 20, right issue price is 15. Face value is 10 ma. Face value is 10. ఇది above face value or at face value issue చేయొచ్చు, బట్ బిలో మార్కెట్ ప్రైస్ ఇష్యూ చేస్తారు. ఎందుకు అలా ఇష్యూ చేస్తేనే వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారు కాబట్టి. ఓకే, ఎస్. సో సీ దిస్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. X Limited supplied the following information. Net profit for the year. So Y Limited supplied the following information. Net profit for the year 1920 is 10 lakhs. Net profit for the year 2021 is 15 lakhs. So 2 years information ఇచ్చారు. ఎందుకు మా 2 years ఇచ్చారు? ఇక్కడ కూడా రీస్టేట్మెంట్ అవసరం. బోనస్ అండ్ రైట్స్ లో రీస్టేట్మెంట్ అవసరం. సో టర్మ్స్ రైట్ ఇష్యూ, నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ప్రేయర్ రైట్ ఇష్యూ ఇస్ 5 lakhs. టర్మ్స్ ఆఫ్ రైట్ ఇష్యూ 1 new share for every 4 shares held. సో రైట్ ఇష్యూ ప్రైస్ ఇస్ 20. డేట్ ఆఫ్ రైట్ ఇష్యూ ఇస్ 1st July 2020. సో రైట్స్ ఇష్యూ రేషియో ఎంత? For every 4 shares, you will be getting 1 share. What is the right issue price? What is that? 20. What is the market price? See here. Fair value of 1 ordinary shares immediately prior to right was 25. Current market price is 25. Right issue price is 20. Number of right shares before right issue. Sorry, number of shares before right issue. 5 lakhs ega. Number of right shares 1 lakh. ఎలా వచ్చింది అది? 5 lakhs divided by 4 into 1 kada. Yes, for every 4 shares 1 right share. Therefore 1,25,000 is the right shares. Calculate theoretical X right price. 24 elama. See, number of shares before right issue, that is 5 lakhs into current market price plus number of right shares 1,25,000 into right issue price divided by total number of shares after right issue, that is 5 lakhs plus 2 lakhs, which is 1,25,000, which will give you 24. That is theoretical X right price. What is come right price?
25 కదా క్వశ్చన్ లో. సో దేర్ ఫర్ రైట్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 25 డివైడెడ్ బై 24 విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1.04. ఇప్పుడు వేన్స్ క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా చేయాలి మా? నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ బిఫోర్ రైట్ ఇష్యూ ఎన్ని? 5 lakhs కదా, ఇంటూ రైట్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 1.04 ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ మంత్స్ టిల్ ద డేట్ ఆఫ్ రైట్ ఇష్యూ ఎంత? 3 months అయినా. ఎప్పుడు రైట్ ఇష్యూ జరుగుతుంది? 1st July. సో మార్చ్, ఏప్రిల్, మే, జూన్ 3 months కదా. సో టిల్ ద డేట్ ఆఫ్ రైట్ ఇష్యూ 3/12 అంతే కదా. ఎర్నింగ్స్ నార్మలే 15 lakhs ఎర్నింగ్స్ 2021 లో. సో ఎర్నింగ్స్ డివైడెడ్ బై ఈ ఫార్ములా మనం అప్లై చేస్తున్నాం. సో ఫార్ములాలో ఫస్ట్ పార్ట్ ప్లస్ కి ముందు బిఫోర్ రైట్ ఇష్యూ ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయి 5 lakhs ఇంటూ రైట్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ టిల్ ద డేట్ ఆఫ్ రైట్ ఇష్యూ ఎన్ని మంత్స్ డివైడెడ్ బై టోటల్ మంత్స్ ప్లస్ తర్వాత ఏంటి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇంక్లూడింగ్ రైట్ షేర్స్ విచ్ ఆర్ నథింగ్ బట్ వాట్ 5 lakhs plus 1,25,000 which are 6,25,000 into remaining months 9 months kada divided by 12 will give you 2.50. that is what basic EPS. మా రీస్టేటెడ్ అంటే ఏంటి? లాస్ట్ ఇయర్ కి వెళ్ళండి, ఎన్ని ఎర్నింగ్స్ ఉన్నాయి? 10 lakhs ఎర్నింగ్సా? ఎస్. లాస్ట్ ఇయర్ లో ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయి? 5 lakhs ఇంటూ రైట్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్. సో 10 lakhs divided by 5 lakhs into right adjustment factor 1.04 will give you 1.92. that's it. So restated EPS with respect to right issue. Clear? సో వెయిన్స్ లో మనం చూసింది నార్మల్ గా పార్ట్లీ పేడ్ ఉంటే ఎలా చేయాలి, అండ్ బోనస్ ఇష్యూ ఉంటే ఎలా చేయాలి, రైట్స్ ఇష్యూ ఉంటే ఎలా చేయాలి, ఫ్రెష్ ఇష్యూ ఉంటే టైం ఫ్యాక్టర్ ఎలా యూజ్ చేయాలి, బైబ్యాక్ ఉంటే ఎలా యూజ్ చేయాలి, అంతే కదా. ఎస్, ఈ కేసెసే వస్తాయి మాక్సిమం, ఇవే వస్తే ఎగ్జామ్ లో. అండ్ when it comes to diluted EPS, ఏంటి మా diluted EPS? నార్మల్గా నా EPS 10, డ్యూ టు సమ్ రీజన్ అది 9 అయిపోయింది, తగ్గిపోయింది కదా, డైల్యూషన్ ఈస్ దేర్. ఆ రీజన్ ఏంటి సార్ అంటే పొటెన్షియల్ ఈక్విటీ షేర్స్. ఏంటది? పొటెన్షియల్ ఈక్విటీ షేర్స్. ఫ్యూచర్ లో ఈక్విటీ షేర్స్ ఎక్కువ అయితే ఆల్రెడీ నాకున్న EPS తగ్గిపోతుందా లేదా? ఎస్. కానీ ఇప్పుడు లేవది, ఫ్యూచర్ లో ఇంక్రీజ్ అవుతాయి షేర్స్. ఫ్యూచర్ లో పొటెన్షియల్ ఉంది కొన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కి. అలా పొటెన్షియల్ ఉన్న ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏంటివిమా? కన్వర్టబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. లైక్ diluted EPS means reduction in basic EPS calculated on the assumption that the potential equity shares are issued. So potential equity shares include convertible preference, convertible debentures, options or warrants, contingent shares. So conversion మీకు తెలుసు, ఆప్షన్స్ అండ్ వారెంట్స్ అంటే ఫ్యూచర్ లో వాళ్ళకి ఆ రైట్ ఉంది, షేర్స్ తీసుకునే రైట్. నిన్న దాట్ ఈ షాప్స్ కూడా ఆప్షన్సే. అదర్ ఆప్షన్స్ విల్ బి దేర్, లైక్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో షేర్ వారెంట్స్ అని చదివాం కదా, దాట్ వారెంట్ ఇస్ ఆల్సో వారెంట్ హియర్. అది కూడా ఫ్యూచర్ లో షేర్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది కదా. ఎస్. సో డైల్యూటెడ్ ఈపీఎస్ ఇస్ నథింగ్. కంటింజెంట్ షేర్స్ అంటే ఏం లేమా, ఫ్యూచర్ లో మనం ఒకరికి ప్రామిస్ చేసాం, నీ బిజినెస్ కానీ బాగా పర్ఫామ్ చేస్తే నీకు నేను ఇన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తాను అని. సో ఆ షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందిగా. వాడు పర్ఫామ్ చేస్తాడా చేయడా మనకు తెలియదు కదా, దేర్ఫోర్ ఇట్ ఈస్ కంటింజెంట్ షేర్స్. ఓకే. సో డిఈపిఎస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆల్రెడీ మనం BEPS లో బేసిక్ EPS లో క్యాలిక్యులేట్ చేసింది ఏంటి? ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఆర్డినరీ షేర్ హోల్డర్స్ డివైడెడ్ బై వేన్స్. ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఆర్డినరీ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ డివైడెడ్ బై వేన్స్. ఇప్పుడు విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ డైల్యూషన్ మనకి ఏం జరుగుతుంది మా? న్యూమరేటర్ లో కానీ డినామినేటర్ లో కానీ కొన్ని చేంజెస్ రావాలి, అప్పుడే డైల్యూషన్ అవుతుంది. సో అడ్జస్ట్మెంట్ డ్యూ టు పొటెన్షియల్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఇన్ numerator and adjustment due to potential equity shares in denominator. So denominator lo number of shares increase ayyayi due to this potential equity shares, and numerator lo edaina increase unda, earnings lo avi convert avadam valla edaina increase unda anedi chudali. Increase untunduma. Let us take an example with respect to debentures. Convertible debentures ఒకసారి వాళ్ళు కన్వర్ట్ అయిపోతే వాళ్ళకి ఫ్యూచర్ లో ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలా? ఆ ఇంట్రెస్ట్ పే చేయొద్దు అంటే మనకి ఇన్కమ్ కదా. సో న్యూమరేటర్ లో ఆ ఇన్కమ్ ఇంక్రీస్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్. మా ఇంట్రెస్ట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామా ఆఫ్టర్ ట్యాక్సా? ఎందుకు ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్? P&L లో ప్రాఫిట్ ని కనుక్కోవడానికి ఈ ఇంట్రెస్ట్ ని మనం యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి. ఎస్ ఆర్ నో? ఇట్ ఈస్ ఎ చార్జ్ అగైన్స్ట్ ప్రాఫిట్.
ఏదైతే ఛార్జ్ అగైన్స్ట్ ప్రాఫిట్ ఉంటుందో ఇన్కమ్ మనం ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ తీసుకుంటూ ఉంటాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎర్నింగ్స్ తీసుకుంది ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ కాబట్టి న్యూమరేటర్లో. ఆల్రెడీ న్యూమరేటర్లో ఉన్న ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్సే కదా, ఆ ఫార్మాట్ చూసాం కదా, ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ తీసుకున్నాం. ఈ ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఆఫ్టర్ ట్యాక్సే తీసుకోవాలి, సిన్స్ ఇట్ ఈస్ వాట్ ఛార్జ్ అగైన్స్ట్ ప్రాఫిట్స్. సో డిబెంచర్స్ వల్ల మీకు ఎంత ఇంట్రెస్ట్ సేవ్ అయింది, దట్ ఈస్ వాట్ యువర్ ఇన్కమ్, డివైడెడ్ బై డిబెంచర్స్ వల్ల ఎన్ని షేర్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి, దట్ ఈస్ వాట్ యువర్ డినామినేటర్ ఇంక్రీస్ మా. న్యూమరేటర్లో ఎంత చేంజ్ వచ్చింది, డినామినేటర్లో ఎంత చేంజ్ వచ్చింది, ఆ రెండు చూస్తే దట్ ఈస్ వాట్ యువర్ చేంజ్ డ్యూ టు ఆర్ అడ్జస్ట్మెంట్ డ్యూ టు దిస్ పొటెన్షియల్ ఈక్విటీ షేర్స్. ఫ్రమ్ డేట్ ఉంటుంది, టు డేట్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ దిస్ ఫ్రమ్ డేట్? ఇయర్ బిగినింగ్ ఆర్ ఇష్యూ డేట్ ఆఫ్ కన్వర్టబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ఐ మీన్ ఆ టైం ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది చూసారా, ఎన్ని మంత్స్ తీసుకోవాలి అని. ఫ్రమ్ డేట్ టు డేట్. ఫ్రమ్ ఇయర్ బిగినింగ్ ఆర్ ఇష్యూ డేట్ ఆఫ్ కన్వర్టబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ టు ఇయర్ ఎండ్ ఆర్ కన్వర్షన్ డేట్. ఇష్యూ నుంచి లేదా బిగినింగ్ నుంచి టు కన్వర్షన్ దాకా లేదా ఎండ్ వరకు. సార్ ఈ రెండ్కి కన్వర్ట్ అవ్వలేదు, టేక్ ఈ రెండ్ డేట్. సార్ ఈ రెండు లోపలే కన్వర్ట్ అయింది, టేక్ దట్ కన్వర్షన్ date. That is what from date and to date. Let us see this example ma. Consider the following information given by F Limited. Net profit for the year ended 31st March 2021 is 86,50,000. Paid up capital 25 lakh ordinary shares of 10 each. 1 lakh 10% debentures of 100 each were issued on 31st September 31st, 30th September 2020. Tax rate is 10%. Conversion rate, okay, 30%. Conversion rate is 10 ordinary shares for each debenture. Calculate diluted EPS. So normally what is the formula for basic EPS ma? Earnings divided by variance kada. Ikkada earnings enta 86,50,000 divided by ordinary shares ennu unnai 25 lakhs. సో డ్యూ టు దిస్ కన్వర్షన్ న్యూమరేటర్లో డినామినేటర్లో ఏదైనా చేంజ్ వస్తుందా చూడాలి. న్యూమరేటర్లో ఏం చేంజ్ వస్తుంది, వాళ్ళకి మనం పే చేయకుండా ఉండే ఇంట్రెస్టే కదా. సో కన్వర్టబుల్ డిబెంచర్స్ ఉన్నారు. ఎప్పుడు ఇష్యూ డేట్? సో ఫ్రమ్ డేట్ ఇక్కడి నుంచే తీసుకోవచ్చుగా. టు డేట్ ఏంటి? టు డేట్ ఈ రెండ్ డేట్ ఆర్ కన్వర్షన్ డేట్, ఇంకా కన్వర్ట్ అవ్వలేదు బట్ ఈ రెండ్ డేట్ తీసుకోవచ్చు. సో ఎన్ని మంత్స్? 6 months కదా. సో 6 months ఈజ్ ద వెయిటెడ్ ఫ్యాక్టర్. సో న్యూమరేటర్లో ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కడ ఎన్ని మంత్స్కి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? 6 monthsకే. సో 1 lakh into 100 will give you 1 crore. So interest is which is nothing but 10 lakhs. But 6 monthsకి ఎన్ని lakhs? 5 lakhs ఇంట్రెస్ట్ సేవ్ అవుతుంది. సో ఇంట్రెస్ట్ 5 lakhs. ఈ 5 lakhs డైరెక్ట్గా వేయాలా? ఆఫ్టర్ ట్యాక్సే కదా. సో మైనస్ 30% ట్యాక్స్ డివైడెడ్ బై 25 lakhs. అండ్ డ్యూ టు దిస్ కన్వర్షన్ ఎన్ని షేర్స్ వస్తున్నాయి మనకి? ఎన్ని షేర్స్ వస్తున్నాయమ్మా? 1 share is converted into 10 shares. Sorry, 1 debenture will be converted into 10 shares kada. So 1 lakh debentures will be converted into 10 lakh. But adjustment enti? Time adjustment factor 6 months kada. 6 divided by 12 will give you 5 lakhs. Therefore numerator lo 86,50,000 plus 3,50,000 divided by 25 lakhs plus 5 lakhs will give you 90 lakhs divided by 30 lakhs which is nothing but 3. ante kada. Yes, normal ga basic EPS ento cheppandi ma ikkada. Ee case lo basic EPS nothing but 86,50,000 divided by 25 lakhs 3.46. basic is 3.46. dilution తగ్గిపోయింది గా 3 కి. 3.46 ఉన్నది 3 కి వచ్చేసింది due to conversion. Clear ah? That is what dilution means. So that's it. 3 per share. Options and warrants ma. See here one more last and final point. Options and warrants. Options and warrants issue చేస్తే న్యూమరేటర్లో ఏదైనా చేంజ్ ఉంటుందా? న్యూమరేటర్లో చేంజ్ ఉండదు. వాళ్ళ వల్ల మీకు ఇంక్రీస్ అయ్యే ఇన్కమ్ ఏమి ఉండదు. బట్ డినామినేటర్లో నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ విల్ ఇంక్రీస్ కదా. డెఫినెట్లీ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ విల్ ఇంక్రీస్. అలాంటి షేర్స్ ఎన్ని ఇంక్రీస్ అవుతాయి సార్? జస్ట్ సీ దిస్ ఫార్ములా. Number of shares under option into market price is not NP ma, MP, market price.
మార్కెట్ ప్రైస్ మైనస్ ఎక్సర్సైజ్ ప్రైస్ డివైడెడ్ బై మార్కెట్ ప్రైస్. సో నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అండర్ ఆప్షన్ అంటే మీరు ఎన్ని షేర్స్ ఇస్తున్నారో ఆ ఆప్షన్లో ఇంటూ మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత ఉంది, మీరు డిస్కౌంట్కి ఇష్యూ చేస్తున్నారు. మార్కెట్ ప్రైస్ 20 ఉంది, డిస్కౌంట్కి 15కి ఇష్యూ చేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ వాట్ ఎక్సర్సైజ్ ప్రైస్. ఈ షాప్లో అదే చూసాం కదా, మార్కెట్ ప్రైస్ ఎక్సర్సైజ్ ప్రైస్, మార్కెట్ ప్రైస్ ఈస్ ఫేర్ వాల్యూ అని, ఎక్సర్సైజ్ ప్రైస్ ఈస్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ అని. ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దస్ టూ థింగ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ అని. దానికే కదా మనం అక్కడ ఎక్స్పెన్సెస్ బుక్ చేసుకున్నాము. ఎస్, సీ హియర్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అండర్ ద ఆప్షన్స్ ఇంటూ మార్కెట్ ప్రైస్ మైనస్ ఎక్సర్సైజ్ ప్రైస్ divided by market price from the beginning of grant date to year end or exercise date. Same thing, beginning లేదా grant date, ending లేదా exercise date, from 1 to date. Factor adjust చేయాలి కదా, time factor. Yes, example 4 చూడండి, you'll be getting clarity on this. E Limited had 10 lakh ordinary shares outstanding on 1/4/2020. Profit for the year 2021 was 24 lakhs. Average fair value per share during the year 2021 was fair value is what ma 20. E Limited has given share options to its employees 2 lakh shares at option price of 15. What is this 15? Exercise price. Calculate basic EPS and diluted EPS. First of all, tell me what is basic EPS. What are the profits ma? 24 lakhs divided by ordinary shares 10 lakhs, which is nothing but 2.4. So 24 lakhs divided by 10 lakhs, 24 divided by 10 plus what ma? Numerator ఏదైనా ఇంక్రీస్ ఉన్న ఆప్షన్స్ వల్ల 0, బట్ డినామినేటర్ లో yes there is a change. ఆ చేంజ్ ఎలా కనుక్కోవాలి? నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అండర్ ద ఆప్షన్, ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయి? 2 lakh షేర్స్ ఇంటూ మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత 20 మైనస్ ఎక్సర్సైజ్ ప్రైస్ 15 divided by market price 20 will give you what? What is that? 15,000. 50,000. Therefore denominator ki 50,000 shares add cheyandi. So 24 lakhs divided by 10 lakh 50,000 shares will give you 2.285. Normal ga 2.4 is the EPS. Due to this options reduce it to 2.285. That is nothing but diluted EPS. Clear? So what is the formula? Number of shares under the option into market price minus exercise price divided by market price. That's it. So 2.85 వీడు 2.9 రౌండ్ ఆఫ్ చేశాడు. డోంట్ రౌండ్ ఇట్ ఆఫ్. ఎగ్జామ్లో ఈపీఎస్కి వచ్చేటప్పుడు రౌండ్ ఆఫ్ చేయొద్దు. మ్యాక్సిమం 4 డెసిమల్స్ తీసుకోండి. మ్యాక్సిమం 4 డెసిమల్స్. ఓకే, ఎందుకంటే డైల్యూషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు దే ఆర్ వెరీ స్ట్రిక్ట్ మా. when it comes to ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్ నిర్దాక్షిణ్యంగా కొట్టేస్తున్నాడు. ఇందాక మనకి ఇప్పుడు 2.285 వచ్చింది. 2.285ని 29 చేస్తే కొట్టేస్తున్నాడు ఖచ్చితంగా. 2.289ని 2.29 చేసినా కొట్టేస్తున్నాడు. సో మ్యాక్సిమం 3 to 4 డెసిమల్స్ మెయింటైన్ చేయండి మా. ఈపీఎస్లో మాత్రమే ఇది అప్లికబుల్. ఈపీఎస్లో మాత్రమే కాదు, మ్యాక్సిమం ఎక్కడైనా డెసిమల్స్లో వస్తే 3 డెసిమల్స్ తీసుకోండి. క్లియరా? ఎస్, దాట్స్ ఇట్. కంటింజెన్స్ ఏం లేదు మా. కంటింజెంట్ షేర్ ఫ్యూచర్లో ఇస్తామో లేదో తెలియదు. అవి ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా న్యూమరేటర్ విల్ రిమైన్ సేమ్. డినామినేటర్ కొంచెం చేంజ్ అవుతుంది నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇష్యూ చేసే దాని మీద. దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఈపీఎస్ ఫర్ యూ. డైల్యూషన్ ఆర్ బేసిక్. బేసిక్లో చూసింది బోనస్ అండ్ రైట్స్ ఇష్యూ ఇంపార్టెంట్, అండ్ డైల్యూషన్లో డిబెంచర్ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్. వన్ మోర్ థింగ్, కన్వర్టబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఉన్నాయి. డినామినేటర్లో ట్యాక్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాలా వద్దా? చేయకూడదు. వై? బికాస్ ఇట్ ఈస్ అన్ అప్రోప్రియేషన్. ఓకే, అప్రోప్రియేషన్ ట్యాక్స్ తర్వాత క్లియర్ చేస్తాం, ఇంట్రెస్ట్ మాత్రం ట్యాక్స్ బిఫోర్, అందుకని ట్యాక్స్ రెడ్యూస్ చేస్తాం. ఓకే, ఎస్, దట్స్ ఇట్ మా. సో ప్రొవిజన్ మా, జస్ట్ సీ హియర్, ప్రొవిజన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ లయబిలిటీ ఆఫ్ అన్సర్టైన్ అమౌంట్ ఆర్ టైమింగ్. ప్రొవిజన్ అంటే ఏంటి? లయబిలిటీ ఆఫ్ అన్సర్టైన్ అమౌంట్ ఆర్ టైమింగ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సర్టైన్, ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేసుకునే అవసరమే ఉండదు. క్లియరా? సర్టైన్ కాదు కాబట్టి ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ప్రొవిజన్ రికగ్నిషన్ క్రైటీరియాస్ 2 ఉంటాయి. ఎప్పుడు 2 or 3 ఉంటాయి. ఎప్పుడు నేను ప్రొవిజన్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ డు మీన్ బై లయబిలిటీ మా? లయబిలిటీ ఈస్ ఎ ప్రెజెంట్ ఆబ్లిగేషన్ బేస్డ్ ఆన్ పాస్ట్ ఈవెంట్ ఫ్రమ్ విచ్ economic resource of the entities will be outflow and it is probable.
ఖచ్చితంగా అవుట్లో ఉంటుంది ప్రాబబుల్ అని. మీరు చూడాల్సిన వర్డింగ్స్ ఏంటంటే ప్రాబబుల్, పాసిబుల్, రిమోట్, సర్టైన్. ప్రాబబుల్ అంటే ఏంటిమా? మోర్ దెన్ 50% ఛాన్స్. పాసిబుల్ అంటే ఏంటి? లెస్ దాన్ 50% ఛాన్స్. రిమోట్ అంటే ఏంటి? లెస్ దెన్ 5% ఛాన్స్. సర్టైన్ అంటే ఏంటి? మోర్ దెన్ 95% ఛాన్స్, అప్రాక్సిమేట్లీ 100% ఛాన్స్. ఓకే, ఒక లయబిలిటీ ప్రాబబుల్ అయితే ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే సార్, అది ప్రాబబుల్ కాదు, పాసిబుల్, కంటింజెంట్ లయబిలిటీ క్రియేట్ చేస్తాం. సార్ అది రిమోట్, కంటింజెంట్ లయబిలిటీని డిస్క్లోజ్ చేస్తాం, క్రియేట్ చేస్తామా? డిస్క్లోజ్ చేస్తాం. సార్ అది రిమోట్, పట్టించుకోం. సార్ సర్టైన్, లయబిలిటీ క్రియేట్ చేస్తాం. లయబిలిటీ సర్టైన్ అయితే డైరెక్ట్ లయబిలిటీ క్రియేట్ చేస్తాం కదా. సార్ అది సర్టైన్ కాదు, ప్రాబబుల్, ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేస్తాం. సార్ అది ప్రాబబుల్ కాదు, పాసిబుల్, కంటింజెంట్ అనుకొని డిస్క్లోజ్ చేయండి నోట్స్ టు అకౌంట్స్ లో. సార్ రిమోట్, డిస్క్లోజర్ కూడా అవసరం లేదు. క్లియరా? ఎస్. సో 3 కేసెస్ ఉన్నాయి మనకి. అంటే ఎంత ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయాలి అనేది. ప్రొవిజన్ డెఫినెట్లీ విల్ బి క్రియేటెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ఎస్టిమేషన్ మా. ఓకే, ఎస్టిమేషన్ బేస్ చేసుకునే క్రియేట్ చేస్తాం ప్రొవిజన్. అది దేని మీదైనా సరే. అసెట్ కి మనం ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్ అన్నాం కదా, ఆ ప్రొవిజన్ ఇక్కడ కవర్ అవ్వదు. ఎందుకు సార్? దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ అసెట్. దిస్ ప్రొవిజన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ టెలింగ్ యూ దట్ ఐఎమ్ ఎన్ లయబిలిటీ. ఆమె లయబిలిటీ. సో లయబిలిటీస్ మీద క్రియేట్ చేసే ప్రొవిజన్ ని ఇక్కడ డీల్ చేస్తాం. క్లియరా? ఎస్. వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ దాట్ ఈ ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆనరస్ కాంట్రాక్ట్ అని ఒకటి ఉంటుంది. వాట్ యు మీన్ బై ఆనరస్ కాంట్రాక్ట్? డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు ఆనర్ దట్. అన్అవాయిడబుల్ కాంట్రాక్ట్. ఆనరస్ కాంట్రాక్ట్ లో కాస్ట్ ఫర్ కంప్లీటింగ్ దాట్ కాంట్రాక్ట్ ఇస్ మోర్ దెన్ ద బెనిఫిట్స్ దట్ యు విల్ గెట్. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, బిఫోర్ ఆనరస్ కాంట్రాక్ట్ ఫ్యూచర్ లాసెస్ కోసం ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయరు. ఎందుకు సార్? అవాయిడబుల్ కాబట్టి. బిజినెస్ చేయకుండా ఉండిపోవచ్చు కదా. సో అవాయిడబుల్ కాబట్టి ప్రొవిజన్ అవసరం లేదు. గెటింగ్ ఇట్? హియర్ ఆనరస్ కాంట్రాక్ట్ లో సార్ మీరు ఇంకర్ అయ్యే కాస్ట్ 20 lakhs, బట్ మీకు వచ్చే బెనిఫిట్ 15 lakhs. ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కాంట్రాక్ట్ ఒప్పుకున్నారు. ఆ కన్స్ట్రక్షన్ కాంట్రాక్ట్ కంప్లీట్ చేయాలంటే మీకు 20 lakhs కాస్ట్ అవుతుంది, బట్ మీకు రెవెన్యూ రికగ్నిషన్ మాత్రం ఓన్లీ 15 lakhs వస్తుంది. మీ లాస్ ఎంత? 5 lakhs. అంతే కదా సార్. దీన్ని అవాయిడ్ చేసి వెళ్ళిపోదామంటే చేయకూడదు. ఆనరస్ కాంట్రాక్ట్ కాబట్టి, అన్అవాయిడబుల్ కాబట్టి. ఎందుకు సార్? ఎందుకంటే ఈ కాంట్రాక్ట్ లో మీకు పెనాల్టీ ఉంటుంది, పెనాల్టీ పే చేయాల్సి వస్తుంది. సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి సార్? పెనాల్టీ పే చేయాలా వద్దా చూసుకోవాలి. పెనాల్టీ మీకు 1 lakh ఉంది, పెనాల్టీ పే చేసేసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు కదా. ఎందుకు 5 lakhs ఇంకర్ అవ్వడం? గెటింగ్ ఇట్? సో పెనాల్టీ పే చేసి వెళ్ళిపోవచ్చు. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆనరస్ కాంట్రాక్ట్ మనం ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఏ అమౌంట్ కి ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం? లాస్ ఆర్ పెనాల్టీ, విచ్ ఎవర్ ఈస్ లోయర్. ఓకే, అండ్ రీస్ట్రక్చరింగ్, లైక్ కంపెనీని ఇంటర్నల్ రీకన్స్ట్రక్షన్ చేస్తూ ఉంటాం కదా. ఆ రీస్ట్రక్చరింగ్ లో కొన్నిసార్లు మనం బెనిఫిట్స్ అనౌన్స్ చేస్తూ ఉంటాం. టర్మినేషన్ బెనిఫిట్స్ ఎంప్లాయీస్ కిందక చూసాం. ఆ బెనిఫిట్స్ అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత దాట్ విల్ బి అవర్ కన్స్ట్రక్టివ్ ఆబ్లిగేషన్. ఖచ్చితంగా పే చేయాలి. పే చేయాలి అన్నప్పుడు ఎంత పే చేయాలి సార్? ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ ని తీసేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఎస్టిమేట్ చేసుకోండి. అవన్నీ ఎస్టిమేట్ చేసి క్రియేట్ చేసేదే లయబిలిటీ కదా. ఆ లయబిలిటీని ప్రొవిజన్ అంటున్నాం కదా ఎస్టిమేషన్ అంటే. సో రీస్ట్రక్చరింగ్ కేసులో కన్స్ట్రక్షన్ ఆబ్లిగేషన్ వస్తుంది కాబట్టి అక్కడ కూడా మీరు ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. అండ్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ రీఫర్బిష్మెంట్. సార్ నాట్ రీఫర్బిష్మెంట్ మా, రియంబర్స్మెంట్. రియంబర్స్మెంట్ అంటే ఏంటి? మీరు ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు, మీరు కట్టే లయబిలిటీ వేరే వాడు మీకు రియంబర్స్ చేస్తారు. ఒక పక్క లయబిలిటీ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, ఇంకొక పక్క రియంబర్స్మెంట్ ఉంది కదా, అసెట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. లయబిలిటీ అండ్ అసెట్ ఈ రెండు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. దట్స్ ఫైన్. క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఎలా డిస్క్లోజ్ చేయాలి? బ్యాలెన్స్ షీట్ లో సార్ లయబిలిటీ డిస్క్లోజ్ చేయాలి, అసెట్ డిస్క్లోజ్ చేయాలి. బట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో రెండు కంబైన్ చేసి డిస్క్లోజ్ చేసేయచ్చు. ఓకే, ఒక రియంబర్స్మెంట్ ని మీరు అసెట్ అని రాసుకోవాలంటున్నారు కదా. ఎప్పుడు రాసుకోవాలి? ఓన్లీ వెన్ దర్ ఈస్ సర్టినిటీ, వర్చువల్ సర్టినిటీ. 95% ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంటేనే దాన్ని మీరు అసెట్ గా రాసుకోండి, లేదంటే వద్దు. క్లియరా? అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్ దట్ ఇప్పటి వరకు ఎస్టిమేషన్ అంటున్నాను కదా. ఒక ప్రొవిజన్ ఎలా ఎస్టిమేట్ చేయాలంటే బెస్ట్ ఎస్టిమేట్ అంటాడు. బెస్ట్ ఎస్టిమేట్ బేస్డ్ ఆన్ ఛాన్సెస్. సార్ 2 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, హ్యాపెనింగ్ ఆర్ నాట్ హ్యాపెనింగ్. ఆర్ హ్యాపెనింగ్ లో కూడా 2 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. 70% ఛాన్స్ ఇస్ దేర్ యూ విల్ బి గెటింగ్ లయబిలిటీ ఆఫ్ 10 lakhs. 30% ఛాన్స్ ఇస్ దేర్ దట్ యూ విల్ బి గెటింగ్ ఎ లయబిలిటీ ఆఫ్ 1 lakh. ఇక్కడ దేనికి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంది మా? 7 lakhs కదా.
దీనికే మీరు ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేసుకోండి, మోర్ లైక్లీ అవుట్పుట్. లేదు సార్ 3 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, దట్ ఈస్ 75% ఛాన్స్ ఇస్ దేర్ దట్ యూ విల్ బి గెటింగ్ 10 lakhs, 10% ఛాన్స్ ఇస్ దేర్ దట్ యూ విల్ బి గెటింగ్ a liability of 5 lakhs, and no, 15% chance is there that you will be getting a liability of 20 lakhs. ఇదన్నమాట లైబిలిటీ. 3 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఎలా మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? బేస్డ్ ఆన్ వెయిటేజ్ ఆఫ్ దట్ ప్రాబబిలిటీ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ క్రియేట్ చేసుకోండి. వాట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ హియర్? 10 lakhs లైబిలిటీ ఉంది కదా, దాని వెయిట్ ఎంత? 0.75 ఇంటూ 0.75. 5 lakhs ఉంది కదా, దీని వెయిట్ ఎంత? 0.10. 20 lakhs ఉంది కదా, దీని వెయిట్ ఎంత? 0.15. సో టోటల్ ఎంతమ్మా? 11 lakhs. 11 lakhs. So total 11 lakhs. This 11 lakhs is your expected value. ఈ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూకి మీరు ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ వాట్ యువర్ బెస్ట్ ఎస్టిమేట్. ఒకవేళ ఈ బెస్ట్ ఎస్టిమేట్ దీంట్లో ఉన్న మోర్ లైక్లీ అవుట్కమ్కి ఈక్వల్ ఆర్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ అయింది అనుకోండి, ఆ మోర్ లైక్లీ అవుట్కమ్కి మీరు ఏం చేయాలమ్మా? ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ 11 lakhs ఉందిగా, ఈ 11 lakhs 10 lakhsకి అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వలా? మీన్ అమౌంట్స్ డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి, 1 lakh డిఫరెన్స్ ఉంది. మీ జడ్జిమెంట్తో అది ఈక్వల్ కాదు సార్, అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ కాదు అనుకున్నారు అనుకోండి, సో యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ప్రొవిజన్ ఫర్ దిస్ 11 lakhs ఓన్లీ. ఓకే సార్, లేదు సార్ ఇక్కడ నాకు 10,95,000 ఉంది, అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వలే కదా. అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ అన్నప్పుడు యూ గో ఫర్ దట్ మోర్ లైక్లీ అవుట్కమ్ and create provision for this 10,95,000. So best estimate based on estimations ma. ఇన్ని ఎస్టిమేషన్స్ ఉన్నాయి, మీకు 3 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ప్రాబబిలిటీ. ఈ 3 ఛాన్సెస్ చూడండి, 3 ఛాన్సెస్ నుంచి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఒకటి ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, ఈవి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ. సో ఈ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూకి మీరు ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి నార్మల్గా. ఇంకొక ఆప్షన్ మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఈ మోస్ట్ లైక్లీ అవుట్కమ్ ఆఫ్ 75%కి ఈక్వల్గా ఉందా లేదా చూడండి. అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్గా ఉన్నా పర్లేదు, ఈక్వల్గా ఉంటే క్రియేట్ ప్రొవిజన్ ఫర్ దిస్ మోర్ లైక్లీ అవుట్కమ్. లేదు సార్ ఈక్వల్గా లేదు, క్రియేట్ ప్రొవిజన్ ఫర్ దిస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ. దాట్స్ ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడమ్మా, అకౌంట్స్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్, నెక్స్ట్ చాప్టర్. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్? బ్యాంకింగ్ మీన్స్ accepting deposits for the purpose of lending. So the main business of banking is taking deposits from the public, and whatever the deposits they have accepted, those deposits are given in the form of loans and advances. So what is the major asset for the bank? If you see in case of any business, the major asset will be fixed asset or current assets. But in case of banking companies, what is the major asset? The major asset is loans and advances. What is the major asset? Loans and advances. And what is their major liability? Deposits is their major liability. If you see the balance sheet of a bank, the major asset is loans and advances. The major liability is deposits. So on these loans and advances, they are going to get some interest income. So the major asset is loans and advances, and the major income for the bank is what is the major income, amma? Interest is the major income for the bank. What is the major income for a trading entity? Sale of goods is the major income. But in case of a banking company, what is the major income? Interest is their major income. And this interest is to be recognized by the banking company by following certain provisions of the Banking Regulation Act and also RBI guidelines. So out of these loans and advances, the term loans will be there. So similarly, bills purchased and discounted, the bank is going to purchase the bills from their customers. On these purchased bills, they are going to earn some discounting charges. So these are also bills purchased and discounting is also a kind of loan given by the banking company. Suppose the bank is going to purchase the bill, 10,000 bill, A draws a bill on B. The bill value is 10,000 and A is going to discount the bill with the bank. The bank is going to give 9,700 to Mr. A. After 3 months, how much amount is going to be collected by the bank? 10,000. So actually it is a kind of loan given by the bank. Today what is the outflow for the bank? 9,700. And what is the inflow after 3 months?
So along with interest, they are collecting this amount or not. So it is a kind of loan given by the bank. So on these bills purchased and discounted also, they are going to get some income in the form of discounting charges. Avuna? Similarly, overdrafts. Overdraft is a facility. Overdraft is a facility which is provided by the banks. On these overdrafts also, they are going to get the interest income. So what is the major income for the banking company? Interest. And what is the major expense for the banking company? Deposit is a liability. On these deposits, they have to pay. So the major expense for the banking company is also interest. The major income for the banking company is also interest. The major asset for the banking company is loans and advances, and the major liability for the banking company is deposits. So there are certain rules we have to follow in case of income recognition. So income is to be recognized on by following which concept? Prudence concept. A concept. So the loans and advances given by the banking company, here we are going to classify them into two types. So what are the two types of loans and advances? And one is performing asset, which asset? And another one is non-performing asset. What is a performing asset? A performing asset is an asset in respect of which the banking company is regularly receiving the installments or interest amounts on these loans and advances. Suppose the banking company has given a loan to their customer. What is the entry they will write? Loan to customer account debit to cash. On this loan, what they have given, they are regularly receiving the interest amounts or installment amounts. Then such kind of loans are called as performing assets. In case of performing assets, the interest will be recognized as per accrual basis. Which basis? That means irrespective of whether the interest is received or not, by the end of the year, if the right to receive the interest is established by the banking company, then they can recognize the interest. Suppose in the current year, they have received interest of 11 months and 1 month interest is still receivable. What is the entry they will write in their books of accounts? Cash to interest for 11 months. And what is the entry for interest receivable? Interest receivable account debit to interest account. So even though 11 months interest is received in the current year, the bank is going to recognize the interest income for how many months? 12 months. Based on what concept? Accrual concept. So based on accrual concept only, they have to recognize the interest in case of what kind of loans? Performing assets. So there are some loans and advances which are classified as non-performing assets. What are non-performing assets? Non-performing assets are those assets in respect of which the banking company is not in a position to receive the installments or interest on regular basis, or where the interest or installment is overdue or outstanding for a period exceeding more than or equal to 90 days. In that case, the loans and advances is treated as a performing asset or non-performing asset. First of all, loan given by the bank is a asset for them. So this asset we are going to classify as performing and non-performing. So if it is a non-performing asset, then the interest will be recognized as per what basis? Cash basis. What basis? That means in the current year, the customer has given 10 months interest only, or only 4 months, 6 months interest only, and balance 6 months he is not paying any interest. Suppose at the beginning of the year, we have given the loan to the customer. What is the entry? Loan to customer account debit to cash. This loan is a asset for the banking company. On this loan, the customer is regular in making the payment of interest for up to first 6 months, and in the next 6 months he is not making any payment of interest, and he is not making any payment of installment also. So on the balance sheet date, what is the overdue or outstanding period? Every month he is required to make the payment of interest. So up to 30th June he is up to 30th September he is regularly paying the interest. From October onwards, he is not making the payment of interest. That means the interest is October month interest is overdue. Antena overdue for October month interest. Actually, it is to be paid by the end of October month. It is not paid by the end of November, December, January, February, and balance sheet date March also. That means the interest is overdue for more than 90 days or not. If the interest is overdue for more than 90 days, it is called as non-performing asset. In respect of non-performing asset, the banking company will recognize the interest as per cash basis. So what is the entry when the interest is received? Cash to interest. And this interest they will write for only how many months? But the customer has used the loan amount for how many months?
12 months. Even though customer has used the loan amount for 12 months, interest we are recognizing only for, so here the interest we are recognizing as per what basis? Cash basis. What basis? For the remaining 6 months interest, we are not going to recognize the interest. Here we are going to recognize the interest by writing an entry that is a loan account debit. We have given loan to the customer. This interest is received or receivable. But even though, still it is receivable, so it will be added to the loan which is given to the customer. We have given 1 lakh loan to the customer. How much loan, amma? On this 1 lakh, he has already given how many months of interest? 6 months. So for the remaining 6 months of interest, we are going to write an entry that is loan account debit to interest suspense. Which account? Loan account debit to interest suspense. So interest suspense means it is a dummy account which is not actually recognized as the interest of the current year. Antena? So in the next year, out of these 6 months, suppose the customer has given 3 months interest. How many months interest? Then what is the entry? When the interest is received from the customer, that means out of the 1 lakh loan amount, we have already added how many months of interest? 6 months interest, let us assume as 6,000. Now the customer is giving how many months of interest? When the interest is received, what is the entry? This cash account debit and this outstanding interest is to be cancelled. The outstanding interest is debited to loan account and it is not yet recognized as the income. It is recognized in a dummy account. Antena? Now it is to be treated as cash to loan. Antena? Whatever the loan we have debited, out of that loan amount, interest amount is also included. That amount we are receiving now. Cash to loan, how much value? 3,000. Out of how much amount you have received, that much amount is cancelled from the interest suspense and it is transferred to interest account. What is the entry? Entry we have to consider interest suspense account debit to interest account. How many months of interest? 3 months of interest. And then still how many months of interest is there? That interest customer is not at all paying and it is treated as a bad debt. Okay, now? So if it is treated as bad debt, what is the entry? Just reverse the entry what you have written for the interest which is not yet received. Antena? What is the entry we have written for the interest receivable? Loan to interest suspense. When it is not going to be received, what is the entry? Just reverse the entry, interest suspense account debit to loan account. Okay, now? This is the treatment we have to follow in case of recognition of interest by the banking company. Okay, now? So first of all, the banking company will see whether the loan given is a performing asset or non-performing asset. If it is a performing asset, they will recognize the interest on accrual basis. If it is a non-performing asset, they will recognize the interest on cash basis. Okay, now? So based on this, we are having CRD 1. So let us consider a problem based on the income recognition. So what is the entry for the interest which is receivable in respect of a non-performing asset? Loan account debit to interest suspense. In the next year when the interest gets received, in our example, what is the interest receivable? Amma? When interest is received for 3,000, what is the entry? Interest suspense to interest. So the out of the suspense account, we are converting it as a actual income. And what is the amount of interest which is converted as bad debt? That means the customer is not paying the loan amount and also the outstanding amount interest of 3,000. So that 3,000, for that 3,000, what is the entry? Interest suspense to loan account. So if you split this entry into 2 separate entries, what are the 2 entries? Interest suspense to interest, interest suspense to loan account. Antena? Okay. So here the banking company is having different kind of assets. Amma. They are having term loans. What is the total term loans? What is the total term loans? The term loans value we don't know, but on the total term loans, they are getting an interest of how much value? The banking company is having different kind of assets. Amma. What is the major asset for the banking company? Loans and in these loans and advances, what are the different assets under term loans, bills purchased and discounted, and overdraft accounts. All these are the assets for the banking company. Out of these accounts, some accounts may be performing, some accounts may be non-performing. Performing means regularly they are receiving the interest. Okay, now? So the banking company is having some of the assets, term loans, cash credits, and bills purchased and discounted. And these assets are what kind of assets? That means on these loan accounts, the customers are regularly paying the interest amount to the banking company. So what about non-performing?
Here the interest or installment is overdue. Overdue for how many months? More than 90 days or 3 months, then only we are going to call it as a non-performing asset. On performing asset, what is the interest as per accrual basis? Interest, what is the difference between interest earned and interest received? Interest earned is as per what basis? Accrual basis. Interest received is as per what basis? Cash basis. Avuna? So now, what is the interest the banking company should recognize in respect of these performing assets and non-performing assets? In case of performing assets, they have to consider the cash basis, accrual basis. So in respect of these performing assets, they have to recognize the interest on what basis, amma? In respect of these non-performing assets, they have to recognize the interest as per accrual basis, cash basis, cash basis. So what is the total interest to be recognized by the banking company? 120 plus 750 plus 150, 1020. 1020 is the interest to be recognized as per. In case of performing assets, as per what basis? Accrual basis. And 5 plus 12 plus 20. So 37 is the interest to be recognized as per cash basis in respect of non-performing assets. What is the total interest they will recognize? 1057 is the interest they will recognize. So that is the total interest that will be recognized by the banking company. And one more question is given. In the public exam, actually this kind of question was once given for 4 to 5 marks. These kind of questions will be tested. And next, coming to B point, already in the loan ledger of the bank, an unsecured balance of 1 lakh in the customer in the account of Mr. X, whose financial condition is reported to be as bad and doubtful. Bad and doubtful, and that means this customer is regularly making the payment of installments or NPA. NPA, it is a non-performing asset. So what is the entry you might have written in your books of accounts when the loan was given? When the loan is given to the customer in the year 11-12, antena? What is the entry when the loan is given to customer? Loan to customer or merchant account debit to cash. How much is the loan we have given? 1 lakh. What is the loan we have given? And this customer is not making the installments properly. So thereby this account is classified as a non-performing asset. So next year, interest accrued on that account is how much value? Interest accrued on that account is how much value? 10,000 on 1st July 2012. So the bank accepted a dividend of how much value, amma? In the year 11-12, how much interest is accrued on this 1 lakh? How much interest is accrued? 10,000 is the interest accrued in the last year. If the interest is accrued, then what is the entry you will write in case of a non-performing asset? Interest receivable to interest, లేదా loan account debit to interest suspense. Whatever the amount receivable that is added to the loan account and it is recognized in a separate account called as interest suspense account. Antena? Now what are the amounts receivable from the customer? Loan amount, principal amount 1 lakh and interest amount 10,000. In the next year, this customer became as a insolvent, and how much amount the banking company is realizing? 75% of the amount they are receiving in the next year. Avuna? What is the entry for this principal amount realized 75%? When loan is repaid by the customer, the banking company is receiving cash. So what is the entry? Cash account debit to loan to customer. Cash account debit to loan to customer. How much? 75,000. Then what about remaining 25? When remaining 25 is not received by the banking company, it is a bad debt. Antena? What is the entry, amma? Bad debts account debit. So we are talking about the principal portion only, not about the interest portion. Avuna? Out of principal portion, how much amount is received? 75. How much amount is receivable? The 25 is converted as bad debt. What is the entry for bad debt? Bad debt account debit to customer. Here, who is your customer? Loan to customer is the amount receivable. So bad debt account debit to loan to customer. With this, what is gets cancelled, amma? Principal amount is cancelled. Antena? Out of principal amount, how much amount is received? 75% received and 25% not received. What about this interest? When interest is received in the next year, that means out of this amount receivable of loan amount 10,000, how much you are receiving? 7,500 you are receiving. What is the entry for out of the interest amount which is due in the loan account which is received in the next year? Cash to loan. Loan account is having debit balance. This is a principal portion. Now we are talking about interest portion. Out of total interest due, how much amount is received?
When interest of 7,500 is received, that much amount of interest is cancelled from the interest suspense and it is converted to interest account. So what is the next entry? Interest suspense account debit to interest account. How much, Amma? How much you are receiving? 7,500 we have received. That much amount is transferred to P&L account as my income. Antena? Interest suspense is a actual interest, actual income or dummy income? It is a dummy income. When it will be converted as actual income? As and when it is received. Okay, now in the next year, what is the amount which is still receivable? 2,500. For the 2,500 we are receiving or not receiving? Just reverse the entry what you have written in the last year for the interest which is not yet received. So what is the entry? Interest suspense account debit to loan account. Antena? How much value? 2,500. Next, whatever the income you have recognized, that income is closed and transferred to P&L account. So what is the closing entry? Interest account debit to P&L account. How much amount? 7,500. Now how much amount is transferred to P&L? 7,500. This is as per cash basis or accrual basis? Cash basis. Okay, na? So like this we are going to recognize the income in case of banking company. So based on the type of asset. If it is a performing asset, accrual basis. If it is a non-performing asset, cash basis. Next. So when you have make the when the goods are sold on credit basis, what is the entry? When the goods are sold on credit basis, what is the entry? Debtors account debit to sales. Out of these debtors, maybe some part of the debtors may be converted as expected as bad debts. For expected bad debts, what you are required to create? Provision. What is the entry for creating provision? Suppose out of this 1 lakh worth of debtors, we are expecting 5% of the amount is expected as bad debts. What is the entry for bad debts? If it is confirmed as bad debt to debtor. If it is expected as bad debt, P&L account debit to provision for bad debt. Avuna? So in the same way, the banking company is also required to create the provision in respect of the loans what they have given to the customer. What is the entry they will write when the loan is given? Loan to customer account debit to cash. But all the customers may not be good customers. Some customers may be treated as bad, or they may be the interest or installment in respect of these customers may be overdue for more than 90 days. In that case, those type of loan accounts are classified as non-performing assets. In case of non-performing assets, the banking companies are required to create some provision. Okay, now why provision is to be created? In respect of the future expected losses. So out of the loans given by the banking company also, the banking company is required to create the provision. So what is the loans and advances is the major asset of the banking company. So out of these loans and advances, we are going to classify them into two types. What are the two types? Performing assets. The performing assets are also called as standard assets. Assets amma? Performing assets are standard assets. And what are the other assets ante? Non-performing assets. Assets. So after performing and standard assets, we can classify the non-performing assets into again three categories. What are the three categories ante? Substandard assets. Assets. Substandard assets. Next one, doubtful assets. And next one, loss assets. Which assets? Loss assets. What are substandard assets? A substandard asset is an asset which after becoming as NPA up to a period of 1 year, it is treated as substandard asset. That means we have given a loan to a customer on 1/4/2020 and up to 30th September he is regularly making the payment of installments. Antena? So up to 30th September 2020 he is regularly making the payment of installments. From which date he is making the defaults? 31st October 2020 he has not paid the interest. 31st November 20 is not paid the interest, and up to 31st March 2021 he has not paid the interest. So that means this interest actual due date is 31st October. By after 31st October, how many months are lapsed? November, December, January, February, March. That means 5 months. That means we are not receiving any interest or installment in respect of this loan account for a period up to more than 90 days on the balance sheet date. So this asset is called as when this asset is called as non-performing asset,
If it is overdue for 90 days. Actually, it is overdue due data. 31st October is a due date. After this due date, the loan account should be overdue for how many days? 90 days. That means overdue for 90 days means November, December, January. On 31st January 2021, this loan account is treated as non-performing asset. On 31st January 2021, this loan account is treated as non-performing asset, and up to a period of 1 year, this asset is classified as a substandard asset. Asset. So after 31st January 21, what is the immediate balance sheet date? 31st March 2021. On 31st March 2021, already this asset became as a non-performing asset, and after becoming as non-performing asset, up to a period of 1 year, this asset is called as substandard asset. Asset. So on this balance sheet date, what kind of asset it is? Substandard asset. Asset. So this 1 year period will lapse on what date? 31st January 2022. Once 12 months has expired after becoming as NPA, this asset will convert into doubtful asset. Asset. So on what date this asset is becoming as a doubtful asset? 31st January 2022. On this date, this asset is becoming as a doubtful asset. Once after entering into a doubtful category, up to a period of 1 year, it is called as D1 category. Which category? D1. So that means up to 31st January 2022 to 31st January 2023, this asset is classified as D1 category. A category? D1. What is D1? After entering into doubtful category, up to a period of 1 year, it is classified as D1 category. Sir, what is the need for making all these classifications? Why? Because the RBI is going to give so different rates of provisions to be created in respect of different kind of assets. If it is under doubtful category, it is more risky. And then if it is under substandard category, it is somewhat less risky. And in case of performing assets, there is a negligible risk. There are some more assets are also called as loss assets. What are loss assets? Which are confirmed as bad debt by the either RBI inspectors or banking companies. So such kind of assets are called as loss assets. Okay. So after entering into substandard category, up to a period of 1 year, it will be under what category, Amma? First, after the due date, up to a period of 3 months, it is to be treated as a performing asset only. After lapse of 3 months, it is treated as NPA. Once after becoming as NPA, up to a period of 1 year, substandard. After crossing the substandard category, then it is classified as doubtful asset, and after entering into doubtful category, up to a period of 1 year, it is called as D1 category. And 2 to 3 years. How many years? 2 to 3 years. And in the second year, after entering into doubtful category, in the second year and in the third year, it is called as D2 category. A category? D2. After entering into the doubtful category, after 3 years, it is called as D3 category. A category? But in all the problems, you are not required to make this classification. They will give you what kind of asset it is. Whether it is D1 or D2 or D3, they will give you. You have to remember the percentages. Okay, no? So after entering into the doubtful category, after 3 years, it is called as after entering into doubtful category, up to a period of 1 year, it is D1. 2 to 3 years, it is D2. After 3 years, it is D3. So, and there is one more asset called as loss asset. Asset. So loss assets means these are the assets which are confirmed as bad debts by the either RBI inspectors or banking company or internal auditors or statutory auditors. So these persons will confirm these amounts are not going to be recoverable. You can treat them as a bad debts. So in case of bad debts, how much provision is required to be created? 100%. How much provision? 100%. So first of all, in order to create the provision, first we should know what kind of asset it is. So the loans and advances are the major asset for the banking company. These assets are classified into two types. Entavi performing assets and non-performing assets. So performing assets are also called as standard assets. Non-performing assets are again subclassified into 3 types. What are the 3 types, Amma? Substandard assets, doubtful assets, loss assets. So again under doubtful category, we can classify them into 3 categories: D1, D2, D3. Now you have to remember the percentages which are given by RBI in respect of various types of loans. Suppose the banking company has given 1,000 lakhs of loans to their customers. How much loans?
Out of these 1000 lakhs loans given to the customers, 300 lakhs of loans are properly paying their installments on due dates. So these assets are called as standard assets or performing assets. So what is the provision we have to create in respect of performing assets? Suppose if the customer is a good customer, whether you will create the provision or not, generally we will not create the provision. But in case of banking companies, even though it is a performing asset or good loan, so still we are required to create some provision. How much provision we have to create? Suppose if this loan is given to agricultural sector, which sector? Agricultural sector, the percentage is 0.25 percentage. How much percentage, amma? If the loan is given to commercial and real estate sector, which sector? Commercial and real estate sector, the percentage applicable is 1%. And if it is others ante, other than these two sectors, if the banking company has given the loan and this loan is falling under what category? Performing assets category, then what is the percentage applicable ante? It is 0.4 percentage. What percentage? These are the percentages you have to remember. In the exam, they are going to give you out of this total loans given by the banking company, these loans are falling under standard category, these loans are falling under substandard, these loans are falling under D1, D2, D3 category. Like that, they will give you the information. And you have to remember these percentages and you have to apply these percentages on the outstanding loan values. And substandard assets. Substandard assets are again classified into, what are substandard, amma? After entering into the NPA category, up to a period of 1 year, they are called as which assets? If a loan account is falling under the substandard category, so if it is a unsecured loan, which loan? And if it is a secured loan. If it is a secured loan, so the percentage of provision to be created is 15%. How much percentage? And if it is a unsecured loan and if it is given to the infrastructure loan, which loan? In case of infrastructure loan, it is 20%. And if it is given for others, that means we have given the loan to a customer and the customer has given some security to the banking company at the time of taking the loan, and which is falling under what category? Substandard asset category. In that case, what is the percentage applicable? 15%. If the loan is falling under substandard category and which is a secured or unsecured, then what are the percentages, Amma? 20% for infrastructure loan and for others it is 25%. How much percentage? If a loan is falling under doubtful asset category, which category? So falling under doubtful category means what? Already it become as NPA, already it crossed the substandard asset category and it is available under what category? And that means the outstanding amount from the customer is outstanding from long back itself. Antena? For the first 3 months, it is called as performing assets. After 3 months, NPA. After becoming NPA up to a period of 1 year, substandard. After substandard category is crossed, it is called as doubtful. So under doubtful up to a period of 1 year, D1, 1 to 3 years, D2, more than 3 years, D3. So if it is a falling under doubtful category and also secured, then percentage is 25, 40, 100. What is the percentage? 25, 40, 100. Suppose if the loan given to the customer is falling under what category? Doubtful category. Under doubtful category, it is falling under D2 category. Which category? And it is a secured loan. That means the customer has given some security to the banking company. Now what is the percentage of provision we should apply? 40%. And if it is a unsecured, if it is a 100, 100, 100. That means 100% of the loan amount given to the customer is treated as a loss by the banking company and they should create the provision. So what is the entry for creating provision? P&L account debit to provision for bad debts. The same entry the banking company will also create. But in case of a normal business, the provision is estimated by the management. But in case of banking company, the provision is not estimated by the management. The RBI will prescribe the percentage of provision to be created. What are the percentages, Amma? Standard assets, if it is loan given to agri sector, 0.25, commercial and real estate sector, 1%, others aithe, if it is substandard asset and falling under secured category, 15%, unsecured and infrastructure loan, 20, others aithe, and falling under doubtful category, D1, D2, D3. If it is secured, percentages 25, 40, 100, unsecured 100, 100, 100. And if it is a loss asset ante, anyhow it is 100%.
So these are the percentages we have to remember. Let us solve a problem based on this provisioning norm sum. So CRD2. So standard assets and substandard assets. So the banking company has given different types of loans to their customers. If you add all these amounts, then you will get the total loans given by the banking company. Some loans are falling under what category? What is the meaning of standard? That means on this much value of loans, they are regularly receiving the installments or interest. So in respect of standard assets, what are the percentages I have given? 0.25, 1%, 0.4%. If it is nothing, if it is given to agri sector or commercial real estate sector or others, when nothing is given, assume that it is given for other sectors. If it is given for agri or commercial and real estate sector, then they will clearly mention that it is given for the agri sector. Okay, no? If nothing is mentioned, we have to treat it as given for other sectors. How much is the percentage applicable, amma? 0. Next, substandard asset. Asset. Under substandard, again we have classified into secured and unsecured. Whether it is secured or unsecured, when nothing is given, always make an assumption that no banking company will give the loan without a security. So it is to be treated as a secured or unsecured. Secured. Unsecured substandard asset, what is the percentage applicable? What is the percentage? 15%. Okay, no? Next, under doubtful category, doubtful for up to 1 year is called as D1. Doubtful for up to 2 years. Doubtful for up to 3 years. Still D2 only. 1 to 3 years is called as D2 category. More than 3 years only, we are going to call it as D3 category. So more than 3 years is called as D3 category. And loss assets, anyhow, you know the percentage. What is the percentage? 100%. And then now, what are the percentages applicable for doubtful category? It depends on whether it is secured or unsecured. When nothing is given, what is our assumption? So if it is secured, for D1 category, what is the percentage? For D2 category, 40%. For D3 category, it is 100%. These are the percentages we should apply in case of different kinds of loans and advances which the banking company is having. The banking company has given loans to different customers. Out of these loans given to the different customers, some customers are regularly making the payment of interest or installment, but some customers are not making the payment of installments. They are falling under what category? NPA category. Under NPA category, if it is substandard, somewhat less risk. If it is doubtful category, more risk. And if it is a D3 or loss asset, 100% of the loan is to be treated as a bad debt. Okay, now whether these percentages are changes from bank to bank, uniform from every bank. These are the percentages which are uniformly applied by every banking company. These are the percentages which are given by the RBI. Okay. Next. So creation of provision when there is a ECGC or DICGC guarantee. Creation of provision in case of ECGC or DICGC. Export Credit Guarantee Corporation and next Deposit Insurance Credit Guarantee Corporation. If these kind of entities are going to give the guarantee for any loan taken by the customer, to the extent of guarantee given by them, the banking company is not required to create any provision. Okay, now. So suppose to the customer we have given a loan of 100 lakhs. How much loan we have given? This customer, whatever the loan we have given to this customer, this loan is falling under substandard asset category. Which category? Why it is falling under substandard category? Maybe it is already becoming as NPA and falling under which category? Substandard asset category. And whatever the loan we have given to this customer, at the time of taking this loan, the customer has given some security or the customer has given some land and building as security, and the value of the security covered is, let us assume 40 lakhs. How much is the value? Now we have to reduce the value of security given by the customer. We have to reduce the value of security given by the customer. What is the value of security given by the customer? 40 lakhs. Now what is the unsecured portion? 60 lakhs. And then, so on this unsecured portion, now the ECGC or DICGC corporation is going to give the guarantee.
For the unsecured portion, we are going to give the guarantee. For how much amount they are giving the guarantee? Let us assume they are giving the guarantee for, so let us assume 60%. How much amount? Out of the total unsecured portion 60 lakhs, they are not giving the entire guarantee for 60 lakhs. Out of the unsecured portion, they are giving the guarantee for 60% of the net unsecured portion. That means what is the value of security given by them? 36 lakhs. So that means what is the value of loan which is not covered by any party security? 24 lakhs. This 24 lakhs is a unsecured portion. Which portion? Now, so bifurcate the loan given to the customer into 3 parts. So out of these 3 parts, 40 lakhs is the security covered by the customer. Avuna? And for how much value the security is covered by ECGC? 36 lakhs. For how much value no security is available? 24 lakhs. Now, for which amounts we are required to create the provision? For this 36 lakhs, no provision is required. Antena? Why? Because this ECGC or DACGC is a central government guaranteed corporations. So when these type of entities are giving the guarantee, the banking company is in safe zone only. For that much value of the security given by them, they are not required to create the provision. Then they are required to create the provision to the extent of, for this 24 also they have to create provision, and for this 40 also they are required to create the provision. Why? Because even it is falling under substandard category and secured or unsecured, we are required to create the provision or not. So here what is the provision we have to create? The provision we have to create depends on, so this 100 lakhs loan is falling under what category? Substandard asset category. A category? If it is falling under substandard asset category and also secured and unsecured. If it is secured, what is the percentage? 15%. If it is unsecured, what is the percentage? It is not an infrastructure loan, then we have to treat it as a loan given for others. Then what is the percentage, amma? 25%. And the percentage? So, అంటే ఇప్పుడు ఎంత ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయాలి? 40 lakhs మీద 15% అంటే ఎంతమ్మా? 6 lakhs ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయాలి. అలాగే అన్సెక్యూర్డ్ పోర్షన్ 24 lakhs మీద 25% అంటే 6 lakhs. 6 lakhs plus 6 lakhs అంటే ఈ కస్టమర్కి ఇచ్చిన టోటల్ లోన్ 100 lakhs మీద మనం ఎంత ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయాలి? 12 lakhsకి మనం ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకేనా? ఎప్పుడు ఇఫ్ ద లోన్ గివెన్ టు ద కస్టమర్ ఈజ్ సెక్యూర్డ్ బై ECGC ఆర్ DACGC. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? కస్టమర్ యొక్క అవుట్ స్టాండింగ్ లోన్ వాల్యూ తీసుకోవాలి. ఫ్రమ్ దిస్ అవుట్ స్టాండింగ్ లోన్ వాల్యూ వాట్ ఈస్ టు బి రిక్వైర్డ్ టు బి డిడక్టెడ్? సెక్యూరిటీ కవర్డ్ బై ది కస్టమర్. కస్టమర్ ఇచ్చిన సెక్యూరిటీ ఎంత కవర్ అవుతుంది అంటే సెక్యూరిటీ కవర్ అవ్వని అమౌంట్ ఎంత? ఇప్పుడు ECGC 40 lakhsకి సెక్యూరిటీ ఇచ్చిందని డైరెక్ట్గా అమౌంట్ చెప్తే 40 lakhs తీసేస్తాం, అంతేనా? కానీ ECGC మిగిలిన వాల్యూలో 60%కి సెక్యూరిటీ ఇచ్చిందని చెప్పాడు. సో ఇప్పుడు మిగిలిన 60% అంటే నేను టోటల్ 100 మీద 60% అప్లై చేయాలా, లేకపోతే మిగిలిన అన్సెక్యూర్డ్ పోర్షన్ మీద అప్లై చేయాలా? ఈ 60 మీద 60% అప్లై చేయాలి. 60 మీద 60% అంటే బ్యాలెన్స్ ఎంత? ఇప్పుడు ఈ 24 ఏంటి? టోటల్లీ అన్సెక్యూర్డ్, అవునా? ఈ 36 ఏంటి? సెక్యూర్డ్ బై ECGC. ఈ 40 ఏంటి? దిస్ ఈస్ ద సెక్యూరిటీ కవర్డ్ బై ద సెక్యూరిటీ గివెన్ బై ది కస్టమర్. ఇప్పుడు వేటికి ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయాలి? వీళ్ళు ఇచ్చిన గ్యారంటీకి ప్రొవిజన్ అవసరం లేదు. ఈ రెండింటికి ఏం చేయాలి? ఎంత క్రియేట్ చేయాలి? ఎంత క్రియేట్ చేయాలంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఈ లోన్ అనేది ఏ కేటగిరీలో ఉందనే దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఒకవేళ ఇది D1 కేటగిరీలో ఉంటే సెక్యూర్డ్ పోర్షన్ అయితేనేమో 25% క్రియేట్ చేయాలి, అన్సెక్యూర్డ్ పోర్షన్ అయితేనేమో 100% ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయాలి. ఒకవేళ ఇది D3 కేటగిరీలో ఉంటే సెక్యూర్డ్ అయినా అన్సెక్యూర్డ్ అయినా మొత్తం వాల్యూ మీద ఏం చేయాలి? 100% ప్రొవిజన్ అనేది మనం క్రియేట్ చేయాలి. ఓకేనా? సరే, ఒక ప్రాబ్లం చూడండి. అది కూడా ప్రాబ్లం నెంబర్ 4. ఎగ్జామ్లో రావడానికి ఛాన్స్ ఉన్న ప్రాబ్లం. సరే, టోటల్ ఈ బ్యాంకింగ్ కంపెనీ డిఫరెంట్ లోన్స్ ఇచ్చిందమ్మా. ఈ టోటల్ ఇచ్చిన లోన్స్లో డిఫరెంట్ లోన్స్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్లో ఉన్నాయని చెప్తున్నాడు. అందులో ఫస్ట్ లోన్ ఏంటి? స్టాండర్డ్ అసెట్స్ ఏనా? స్టాండర్డ్ అసెట్స్ అంటే ఈ లోన్కి సంబంధించి వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్లు ఇన్స్టాల్మెంట్స్ రెగ్యులర్గా రిసీవ్ అవుతున్నాయి అనే కదా. ఆ స్టాండర్డ్ అసెట్స్కి సంబంధించి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఇచ్చారు. ఈ టోటల్ స్టాండర్డ్ అసెట్స్ 7,500 lakhsలో 1,500 lakhs ఎవరికి ఇచ్చారంట? కమర్షియల్ అండ్ రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టర్. అంటే ఇంకా మిగిలిన 6,000 lakhs ఎవరికి ఇచ్చినట్టు? అదర్స్కి ఇచ్చినట్టు. అంటే ఇప్పుడు ఈ 7,500 lakhsలో 2 బైఫర్కేషన్స్ చేస్తాం. ఏంటవి? 1,500 ఏమో కమర్షియల్ అండ్ రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టర్, 6,000 ఏమో అదర్స్. కమర్షియల్ అండ్ రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టార్స్ అయితే పర్సంటేజ్, అదర్స్ అయితే
సో ఇప్పుడు ఈ 7,500లో ఎంత అమౌంట్కి ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్ అప్లై చేయాలో తెలిసింది కదా. నెక్స్ట్ సబ్ స్టాండర్డ్ అసెట్స్ ఎంత, 6,000 lakhs అంతేనా. సో ఇప్పుడు ఈ 6,000 lakhsలో ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి పాయింట్ నెంబర్ 2లో ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఈ 6,000 lakhsలో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారో చూడండి. అవుట్ ఆఫ్ ది 6,000 lakhs సబ్ స్టాండర్డ్ అసెట్స్ హౌ మచ్ వాల్యూ, అవుట్ ఆఫ్ 6,000 lakhs సబ్ స్టాండర్డ్ అసెట్స్ 2,000 lakhs ఆర్ 2,000 lakhs ఏంటంట అన్సెక్యూర్డ్ అంట. సో టోటల్ సబ్ స్టాండర్డ్ అసెట్ కేటగిరీలో ఉందంత, అందులో అన్సెక్యూర్డ్ ఎంత, అన్సెక్యూర్డ్. అలాగే అన్సెక్యూర్డ్ 2,000 అంటే సెక్యూర్డ్ 4,000 అనేనా సార్? అలా ఇవ్వలేదు కదా సార్, ఇవ్వకపోయినా అదే తీసుకోవాలి, ఓకేనా. సో అన్సెక్యూర్డ్ 2,000 అంటే సెక్యూర్డ్ ఎంత 4,000. ఈ అన్సెక్యూర్డ్లో మళ్ళీ బైఫర్కేషన్ ఇచ్చాడు. ఈ అన్సెక్యూర్డ్లో ఇచ్చిన బైఫర్కేషన్ ఏంటి, 500 lakhs ఎవరికి ఇచ్చారు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లోన్కి ఇచ్చారు. 500 lakhs ఎవరికి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లోన్. అంటే దీని మీద పర్సంటేజ్ ఎంత, 20%. అంటే 1,500 ఎవరికి ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ పర్సంటేజ్ ఎంత, 25%. అలాగే ఈ 4,000 lakhsకి పర్సంటేజ్ ఎంత, సబ్ స్టాండర్డ్ అసెట్ అయ్యుండి సెక్యూర్డ్ అయితే పర్సంటేజ్ ఎంతమ్మా, 15%. అంటే వాట్ ఆర్ ద పర్సంటేజెస్ అంటే 15%, 20%, 25%. సో ఇప్పుడు ఇవే పర్సంటేజెస్ అక్కడ అప్లై చేసి ఉంటారు చూడండి. సబ్ స్టాండర్డ్ అసెట్స్ కేసులో సెక్యూర్డ్ 4,000 మీద ఎంత, 15%. అన్సెక్యూర్డ్ అయ్యుండి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లోన్ అయితే 20%, అన్సెక్యూర్డ్ అయ్యుండి అదర్స్ అయితే 25%. స్టాండర్డ్ అసెట్స్లో కమర్షియల్ అండ్ రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టర్ అయితే, అదర్స్ అయితే. సో ఇలా స్టాండర్డ్ అండ్ సబ్ స్టాండర్డ్ అసెట్స్ కేటగిరీ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చారు, డౌట్ఫుల్ అసెట్స్ అయినా ఇచ్చింది. వాట్ ఆర్ ద డౌట్ఫుల్ అసెట్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్, డౌట్ఫుల్ ఫర్ అప్ టు 1 year అని ఎంత ఇచ్చారు, డౌట్ఫుల్ ఫర్ అప్ టు 1 year అని ఎంత ఇచ్చారు. సో ఇవి ఫుల్లీ సెక్యూర్డ్ అని చెప్పాడా లేదా, మరి ఫుల్లీ సెక్యూర్డ్ అంటే పర్సంటేజ్ ఎంతమ్మా. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ 1,200 మీద డైరెక్ట్గా 25% వేయచ్చు, అంతేనా. డౌట్ఫుల్ అని చెప్పేసి 1 to 3 years ఇచ్చారంటే అది D2 కేటగిరీ. D2 కేటగిరీ మళ్ళీ ఫుల్లీ సెక్యూర్డ్ అంటే పర్సంటేజ్ ఎంత, 40%, అంతేనా. ఇప్పుడు D3 మోర్ దాన్ 3 years అంటే, కానీ ఇక్కడ దీనికి రిలేటెడ్ కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు. సో టోటల్ D3లో ఉన్నది ఎంత, D3 కేటగిరీలో ఉన్న టోటల్ లోన్స్ ఎంత, 900. ఈ 900కి సంబంధించి బైఫర్కేషన్ ఇచ్చారు చూడండి. ఏంటది, డౌట్ఫుల్ ఫర్ మోర్ దాన్ 3 years ఇంక్లూడ్స్ 400 lakhs విచ్ ఈస్ కవర్డ్ బై 50% ఆఫ్ ఈసీజీసీ గ్యారంటీ అండ్ వాల్యూ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ విచ్ ఈస్. అంటే ఈ 900 lakhsలో ఒక 400 lakhs వర్త్ ఉన్న లోన్కి ఎవరి గ్యారంటీ కవర్ అయిందంట, అంటే ఇంకో 500 lakhsకి ఈసీజీసీ గ్యారంటీ లేదనే కదా. ఇప్పుడు ఇదే కేటగిరీ D3లో సెక్యూర్డ్ అయినా అన్సెక్యూర్డ్ అయినా టోటల్ 100% ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయాలి. కానీ ఒకవేళ ఈసీజీసీ గ్యారంటీ ఉంటే దానికి ప్రొవిజన్ అవసరం లేదని చెప్పాం. ఇప్పుడు ఈ 400లో ఫస్ట్ కస్టమర్ కవర్ చేసిన గ్యారంటీ ఎంత, 150 అయినా. 400లో 150 పోతే ఏంటి 250. ఇది కస్టమర్ సెక్యూరిటీ పోగా మిగిలిన అన్సెక్యూర్డ్లోనే. దీంట్లో 50%కి ఎవరు గ్యారంటీ ఇచ్చారు, వాట్ ఈస్ ద గ్యారంటీ గివెన్ బై ఈసీజీసీ. 250లో 50% అప్లై చేయాలి, అంటే 125, అంతేనా. ఇప్పుడు ఈ 125కి ఏం అవసరం లేదు, అంటే ఇంకా మిగిలిన 125కి అసలు ఎవరు సెక్యూరిటీ లేదనే కదా. అంటే ఇప్పుడు ఈ 400ని 3 కేటగిరీస్ కింద డివైడ్ చేస్తే అందులో 150 కస్టమర్ ఇచ్చిన సెక్యూరిటీ, 125 ఈసీజీసీ సెక్యూరిటీ, ఇంకో 125 అసలు ఎవరి గ్యారంటీ లేదు. ఇప్పుడు ఈసీజీసీ ఇచ్చిన గ్యారంటీకి ప్రొవిజన్ అవసరం లేదు. మిగిలిన ఈ 150కి 125కి ఏం చేయాలి, ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయాలి. సో ఇది సెక్యూర్డ్ అయినా సరే D3 కేటగిరీలో ఉంది కాబట్టి, ఏ కేటగిరీ, ఇక్కడ 100%, ఇక్కడ 100%. అంటే టోటల్ ఇక్కడ 150 into 100% అంటే 150, 125 into 100% అంటే టోటల్ 275కి ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఒక 500కి ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయాలి. అంటే మొత్తం 775కి మనం ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయాలి. ఏ అసెట్స్కి, D3 కేటగిరీలో ఉన్న 900 lakhsలో ఎందుకు నువ్వు 775కి ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేసావు, ఇంకో 125 ఎందుకు వదిలేసావు. దానికి ఎవరి గ్యారంటీ కవర్ అయింది, ఈసీజీసీ గ్యారంటీ కవర్ అయింది. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ 775కి నేను ఏం చేయాలి, ప్రొవిజన్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. ఒక 500 ఇంకొక 275 రెండు కలిపితే ఈ 500 ఏంటమ్మా, అసలు ఈసీజీసీ గ్యారంటీ కవర్ అవ్వని సెక్యూరిటీ, అది దానికి 100% క్రియేట్ చేస్తాం. ఈసీజీసీ గ్యారంటీ 400లో ఎంత కవర్ అయింది, 125 కవర్ అయింది. అంటే 275కి కవర్ అవ్వలేదనే కదా, దానికి ఏం క్రియేట్ చేయాలి, ప్రొవిజన్. అండ్ లాస్ అసెట్స్కి ఎంత క్రియేట్ చేయాలి. ఇలా మనం ప్రొవిజనింగ్ నామ్స్ అనేవి అప్లై చేయాలి, ఓకేనా.
సరే నెక్స్ట్ one more important area in this banking companies, that is treatment of స్పెషల్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఈ స్పెషల్ ట్రాన్సాక్షన్స్లో ఫస్ట్ వన్ రిబేట్ ఆన్ బిల్స్ డిస్కౌంటెడ్. ఏంటి? సో ఒకసారి ఎగ్జామ్లో అడిగిన ఏరియా ఇది. సో ఇప్పుడు మనకి బ్యాంకింగ్, ఇన్సూరెన్స్, ఎలక్ట్రిసిటీ ఈ మూడింటి యొక్క వెయిటేజ్ వచ్చేసి 10 to 12 మార్క్స్ అడుగుతారు. ఓకేనా? సో అందులో ఫ్రీక్వెంట్గా అడిగేది బ్యాంకింగ్, ఇన్సూరెన్స్. ఓకేనా? రేర్గా అడిగేది ఎలక్ట్రిసిటీ. మన రీసెంట్ ఎగ్జామ్లో ఎలక్ట్రిసిటీ అడిగాడు కాబట్టి నెక్స్ట్ అటెంప్ట్లో అడగడానికి ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉన్న ఏరియా ఏదర్ బ్యాంకింగ్ ఆర్ ఇన్సూరెన్స్. ఓకేనా? అంటే నేను కవర్ చేయనని కాదు, బట్ ఉన్న టైంలో అది కవర్ అవ్వదు నాకు తెలిసి. ఓకేనా? అయ్యో ఏమైందమ్మా? సరే నెక్స్ట్ రిబేట్ ఆన్ బిల్స్ డిస్కౌంటెడ్. ఏంటి? రిబేట్ ఆన్ బిల్స్ డిస్కౌంటెడ్. సపోజ్ ఏ డ్రాస్ ఏ బిల్ ఆన్ బి ఆన్ 1st March 2020. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ అమ్మా? 31st March 2020 అన్న. ఇప్పుడు 10,000 బిల్లు ఏ బి మీద రాస్తాడు అండ్ ఏ వెళ్ళి ఆ బిల్లుని బ్యాంక్లో డిస్కౌంట్ చేస్తాడు. అండ్ ద బ్యాంక్ హ్యాస్ గివెన్ 9,700 యాజ్ ద అమౌంట్ టు మిస్టర్ ఏ అండ్ 300 ఈస్ టు బీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద డిస్కౌంటింగ్ ఛార్జెస్ బై దమ్. నౌ వీఆర్ రైటింగ్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ఏబిలో బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ చాప్టర్లో నేర్చుకున్నారు. అవునా? వీఆర్ రైటింగ్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బ్యాంక్. వాట్ ఈస్ ద ఎంట్రీ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బ్యాంక్ అమ్మ? When the bill is discounted by the bank, bills purchased under discounted account debit. ఈ బిల్స్ పర్చేజ్డ్ అండ్ డిస్కౌంటెడ్ అనేది బ్యాంకింగ్ కంపెనీకి ఏంటి? అసెట్. ఏంటిది? ఎంత వాల్యూ ఉన్న అసెట్ నీకు వచ్చింది అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ జస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ బిల్స్ రిసీవబుల్. అంతేనా? ఎంత వాల్యూ ఉన్న బిల్ వచ్చింది? 10,000. ఇప్పుడు టు కస్టమర్ ఏ లేదా కస్టమర్ ఏకి మనం ఎంత అమౌంట్ సెటిల్మెంట్ చేస్తాం? వాడికి క్యాష్లో ఇస్తే 2 బ్యాంక్ అని రాస్తాం, లేదా 2 క్యాష్ అని రాస్తాం, లేదా 2 కస్టమర్ ఏ అకౌంట్ అని చెప్పేసి వాడి బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఎంత అమౌంట్ క్రెడిట్ చేయాలి? ఇంకొక 300. దట్ ఈస్ ద డిస్కౌంటింగ్ ఛార్జెస్ ఈజ్ ద బ్యాంక్ ఇన్కమ్. అంతేనా? 2 డిస్కౌంట్ అని ఎంత రాస్తాం? 300. కానీ ఈ 300 మొత్తం కరెంట్ ఇయర్లో బ్యాంక్ ఇన్కమ్ కాదు. ఎందుకని? ఈ బిల్లు మీరు డిస్కౌంట్ చేసింది డిస్కౌంట్ చేసింది ఏ డేట్న? 1st March. ఇది 3 months బిల్ అనుకోండి. ఎన్ని మంత్స్ బిల్లు అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్కి ఎన్ని మంత్స్ ఎక్స్పైర్ అయింది? 1 month ఎక్స్పైర్ అయింది. అంటే ఈ టోటల్ డిస్కౌంటింగ్ ఛార్జెస్లో 1 month నీ కరెంట్ ఇయర్ ఇన్కమ్గా ట్రీట్ చేయాలి, 2 monthsని నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇన్కమ్గా ట్రీట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇన్కమ్ ఇయర్లోనే వస్తే దాన్నే కదా ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అంటాం. వాట్ ఈస్ ద ఎంట్రీ ఫర్ అడ్జస్ట్మెంట్? ఎంట్రీ ఫర్ ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్. ఇన్కమ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అని రాస్తాం. వాట్ ఈస్ ద ఇన్కమ్ ఫర్ ది బ్యాంక్ అమ్మ? డిస్కౌంట్. ఇప్పుడు ఈ డిస్కౌంట్లో ఎంత డిస్కౌంట్ క్యాన్సిల్ చేయాలి? ఈ డిస్కౌంట్లో ఎంత డిస్కౌంట్ క్యాన్సిల్ చేయాలి? డిస్కౌంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రిబేట్ ఆన్ బిల్స్ డిస్కౌంటెడ్ అంటాం. ఏమంటాం? రిబేట్ ఆన్ బిల్స్ డిస్కౌంటెడ్. ఎంత? 200. ఈ 200 ఏం చేయాలి? కరెంట్ ఇయర్ ఇన్కమ్లో నుంచి క్యాన్సిల్ చేయాలి. ఇన్కమ్ తగ్గాలంటే డెబిట్ చేయాలి. రిబేట్ ఆన్ బిల్స్ డిస్కౌంటెడ్ అకౌంట్ అనేది ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది అంటే హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిస్కౌంట్ ఈస్ క్లోజ్డ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు కరెంట్ ఇయర్ P&L. ఇప్పుడు డిస్కౌంట్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఇక్కడ ఎంత ఉందమ్మా? 300. ఎంత క్యాన్సిల్ అయిపోయింది అంటే ఎంత ఉంది? దిస్ 100 ఈస్ క్లోజ్డ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L యాజ్ ద ఇన్కమ్ ఆఫ్ ది బ్యాంకింగ్ కంపెనీ. అవునా? సో అంటే వాట్ ఈస్ ద క్లోజింగ్ ఎంట్రీ? డిస్కౌంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L అకౌంట్ అని రాస్తాం. అంతేనా? ఎంత? 100. ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్ వాట్ ఎవర్ ద ఎంట్రీ వీ హ్యావ్ రిటర్న్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఇయర్ విల్ గెట్స్ రివర్స్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్. అంతేనా? ఈ ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ నెక్స్ట్ ఇయర్లో క్యాన్సిల్ అయిపోయి నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇన్కమ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇన్కమ్ అవ్వాలి అంటే లాస్ట్ ఇయర్ రాసిన ఎంట్రీని ఏం చేయాలి? రివర్స్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద రివర్స్ ఎంట్రీ? రిబేట్ ఆన్ బిల్స్ డిస్కౌంటెడ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డిస్కౌంట్ అకౌంట్ అని రాస్తాం. అంటే ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ని క్యాన్సిల్ చేసి ఏం చేస్తాం? మళ్ళీ ఇన్కమ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తాం. అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్లో ఇన్కమ్గా ఎంత రాయాలి? 200. సో ఈ కంటిన్యూస్గా ఈ ప్రాసెస్ అనేది కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు కరెంట్ ఇయర్లో మనం ఏం చేయాలి అంటే కొన్ని బిల్స్ ఆల్రెడీ బ్యాంకింగ్ కంపెనీ ఏం చేసి ఉంటుంది? డిస్కౌంట్ చేస్తుంటుంది. ఈ డిస్కౌంట్ చేసిన బిల్స్ యొక్క డ్యూ డేట్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయి? కరెంట్ ఇయర్ ఎండింగ్కి ఎండ్ అయిపోయి ఉంటాయా? నెక్స్ట్ ఇయర్లో ఫాలో అయ్యి ఉంటాయా? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇయర్లో ఎన్ని డేస్కి సంబంధించిన సో ఇన్కమ్ అయితే రిలేట్ అయ్యిందో దాన్ని నేను కరెంట్ ఇయర్లో చేంజ్ చేయాలి, క్యాన్సిల్ చేయాలి. సో అంటే క్యాన్సిల్ చేయాలంటే ఎంట్రీ డిస్కౌంట్ అనే ఇన్కమ్ని తగ్గించాలి. రిబేట్ ఆన్ బిల్స్ డిస్కౌంటెడ్ అనే అకౌంట్లో నేను ఏం చేయాలి? క్రెడిట్ చేయాలి. అంతేనా? సో దానికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంటే ఇక్కడ మనం ఫాలో అవుతాం. సరే, ఇప్పుడు దానికి రిలేటెడ్ ఒక క్వశ్చన్ చూడండి. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ది బ్యాంక్ అమ్మ? ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్లో బిల్స్ డిస్కౌంటెడ్ ఎంత? 10,000. కస్టమర్కి ఇచ్చిన అమౌంట్ ఎంత? డిస్కౌంట్ అనే ఇన్కమ్ ఎంత రాసేసావు? కానీ ఈ 300 కరెంట్ ఇయర్ ఇన్కమా, అందులో 100 కరెంట్ ఇయర్ ఇన్కమా? అంటే ఎంత క్యాన్సిల్ చేయాలి? సో వాట్ ఈస్ ద క్యాన్సిలేషన్ ఎంట్రీ?
డిస్కౌంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రిబేట్ ఆన్ బిల్స్ డిస్కౌంటెడ్, అంతేనా? నెక్స్ట్ హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిస్కౌంట్ ఈస్ క్లోజ్డ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు బిల్ ఇన్కమ్ 100. సో అంటే డిస్కౌంట్ ఆన్ బిల్స్ డిస్కౌంటెడ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L ఎంత 100. ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్ దిస్ ఎంట్రీ వాట్ వీ హ్యావ్ రిటర్న్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఇయర్ విల్ గెట్స్ రివర్స్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్, అంతేనా? సో అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్లో దాన్ని ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ కింద క్యాన్సిల్ చేసి ఏం చేస్తున్నాం, మళ్ళీ ఇన్కమ్గా మన అకౌంట్లో మన బుక్స్లో మనం క్రెడిట్ చేస్తున్నాం, ఓకేనా? సరే, దానికి రిలేటెడ్ CRD ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది చూడండి. కరెంట్ ఇయర్లో మనం డిస్కౌంట్ చేసిన బిల్స్ ఎంత? 51,50,000. సో రిబేట్ ఆన్ బిల్స్ డిస్కౌంటెడ్ అని చెప్పేసి కరెంట్ ఇయర్ ఎండింగ్కి ఎంత ఇచ్చారు? ఇది కరెంట్ ఇయర్ ఎండింగా ఇయర్ బిగినింగా? వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ ఇయర్ ఎండింగ్ అంటే కరెంట్ ఇయర్ ఈస్ 1670, అంతేనా? ఇప్పుడు 31st March 2016 అంటే అది ఇయర్ బిగినింగే కదా. ఇయర్ బిగినింగ్కి ఆల్రెడీ లాస్ట్ ఇయర్లో కరెంట్ ఇయర్ ఇన్కమ్ అని చెప్పేసి లాస్ట్ ఇయర్లో డిస్కౌంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రిబేట్ ఆన్ బిల్స్ డిస్కౌంట్ అని లాస్ట్ ఇయర్లో ఎంత రాశారు? 30,000. ఇప్పుడు ఈ 30,501 లాస్ట్ ఇయర్లో రాసింది కరెంట్ ఇయర్లో ఏమవుతుంది? రివర్స్ అవుతుంది, ఇన్కమ్ అవుతుంది. అంటే దీనికి ఎంట్రీ అని రాయాలి, రిబేట్ ఆన్ బిల్స్ డిస్కౌంటెడ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డిస్కౌంట్ ఆన్ బిల్స్ డిస్కౌంటెడ్ అని చెప్పేసి ఇన్కమ్గా రాస్తాం. కరెంట్ ఇయర్లో ఎంత వాల్యూ ఆఫ్ బిల్స్ నువ్వు డిస్కౌంట్ చేసావు? 51,50,000 ఉన్న బిల్స్ నువ్వు డిస్కౌంట్ చేస్తే నీకు డిస్కౌంట్ ఇన్కమ్ ఎంత వచ్చింది? అంటే కరెంట్ ఇయర్లో మీరు డిస్కౌంట్ చేసిన బిల్స్కి మీరు రాసిన ఎంట్రీ ఏంటి? బిల్స్ పర్చేజ్డ్ అండ్ డిస్కౌంటెడ్ అకౌంట్ డెబిట్ ఎంత? 51,50,000 టు కస్టమర్స్కి కొంత అమౌంట్ ఇచ్చి ఉండం, కొంత అమౌంట్ మన డిస్కౌంట్ ఇన్కమ్గా రికగ్నైజ్ చేసాం. వాట్ ఈస్ ద ఇన్కమ్ వీ హ్యావ్ రికగ్నైజ్డ్? ఓకే, ఇప్పుడు ఈ 1,45,500 అనేది నా టోటల్ కరెంట్ ఇయర్ ఇన్కమ్ అవ్వాలంటే నేను డిస్కౌంట్ చేసుకున్న బిల్స్ అన్నిటి యొక్క డ్యూ డేట్స్ ఇయర్ లోపే ఎండ్ అయిపోయి ఉండాలి, అంతేనా? కానీ ఇప్పుడు కొన్ని బిల్స్ యొక్క డ్యూ డేట్స్ ఇంకా ఎండ్ అవ్వలేదని చెప్పేసి కింద మీకు ఒక టేబుల్లో చెప్తాడు, అవునా? సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ బిల్లు డ్రా చేసింది ఎప్పుడు? 13th January. దీని డ్యూ డేట్ ఎప్పుడు? దీని టర్మ్ 4 months ఏనా? సో ఇప్పుడు దాని టర్మ్ 4 months అయినప్పుడు సో దాని డ్యూ డేట్ కనుక్కోవాలంటే హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద డ్యూ డేట్ ఆఫ్ బిల్ ఆల్రెడీ మీరు బిల్స్లో నేర్చుకున్నారు కదా. ఆ బిల్లు డ్రా చేసిన డేట్ నుంచి ఎన్ని మంత్స్ యాడ్ చేయాలి? 4 months యాడ్ చేయాలి, అంతేనా? 4 months అంటే February 13, March, April, May. May 13కి 3 గ్రేస్ డేస్ యాడ్ చేస్తే 16th May. 16th May 2017 అంటే 31st March 2016 తర్వాతే కదా ఉంది. అంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇయర్లో ఎన్ని డేస్ ఉన్నాయి? అంటే ఇప్పుడు ఈ 7,50,000 వర్త్ ఉన్న బిల్లుకి సంబంధించి సో దాని డ్యూ డేట్ అనేది కరెంట్ ఇయర్లోనే ఎక్స్పైర్ అయిందా, నెక్స్ట్ ఇయర్లో ఎక్స్పైర్ అవుతుందా? దీని మీద మనం డిస్కౌంటింగ్ ఛార్జెస్ ఎంత కలెక్ట్ చేసాం? ఇప్పుడు ఈ 12% అనేది 1 yearకి మనం కలెక్ట్ చేసింది, అంతేనా? 12% అనేది 1 yearకి అయితే 4 monthsకి సంబంధించిన ఇన్కమ్ నువ్వు ఆల్రెడీ రాసేసావు. ఈ 4 monthsలో ఒక 46 days కరెంట్ ఇయర్లో ఉన్నాయా, నెక్స్ట్ ఇయర్లో ఉన్నాయా? అంటే ఇప్పుడు ఒక 46 daysకి సంబంధించిన ఇన్కమ్ని నేను ఏం చేయాలి? కరెంట్ ఇయర్ ఇన్కమ్లోంచి క్యాన్సిల్ చేయాలి, అంతేనా? ఇప్పుడు ఆ క్యాలిక్యులేషన్ అయినా ఇక్కడ మనం చేసింది ఎంతమ్మా? 7,50,000 into 12% అంటే ఏంటి? 90,000. 1 year డిస్కౌంట్. అది ఎన్ని ఇయర్ డిస్కౌంట్స్ అది? కానీ మనం కరెంట్ ఇయర్లో సో 46 daysకి సంబంధించిన డిస్కౌంటింగ్ ఛార్జెస్ ఈ ఇయర్వా నెక్స్ట్ ఇయర్వా? నెక్స్ట్ ఇయర్. అంటే ఎంత? సో ఫస్ట్ 90,000 ఇంటూ 90,000 ఇంటూ 4 months. కరెంట్ ఇయర్లో బిల్లు టర్మ్ ఎంతమ్మా? 4 months. సో ఈ 90,000 అనేది ఎలా వచ్చింది? 7,50,000 ఇంటూ 12% వేస్తేనేనా? ఇది 1 year డిస్కౌంటింగ్ ఛార్జెస్. కానీ బిల్ టర్మ్ 4 months కదా. అంటే 4 months ఇన్కమ్ మనం ఆల్రెడీ ఏం చేసాం? రాసేసి ఉంటాం. కానీ అందులో 46 daysకి సంబంధించిన అమౌంట్ ఏ ఇయర్ది? నెక్స్ట్ ఇయర్. కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ 46 daysకి సంబంధించిన అమౌంట్ని ఏం చేయాలి? క్యాన్సిల్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు మీకు ఒక అమౌంట్ వస్తుంది. ఈ అమౌంట్ ఎన్ని మంత్స్ది? 4 monthsది. సో ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం అంటే 4 months అంటే 120 daysేనా? 120 daysలో 46 daysకి సంబంధించిన అమౌంట్ ఏ ఇయర్ది? నెక్స్ట్ ఇయర్ది. దాన్ని ఏం చేయాలి? క్యాన్సిల్ చేయాలి. లేదా ఫస్ట్ 1 year డిస్కౌంటింగ్ ఛార్జెస్ కనుక్కోండి. ఎంత? 1 year డిస్కౌంటింగ్ ఛార్జెస్ 90,000 అయితే నెక్స్ట్ ఇయర్లో 46 days ఉన్నాయి కాబట్టి 46 daysకి సంబంధించిన ఇన్కమ్ ఏం చేయాలి? మనం ఆల్రెడీ రికగ్నైజ్ చేసిన ఇన్కమ్లో నుంచి ఏం చేయాలి? క్యాన్సిల్ చేయాలి. ఎంత వచ్చింది? 11,342. అలా ఇంకొక బిల్లు రాసాం. ఎన్ని బిల్స్ ఉన్నాయి అలా? ఈ బిల్లు రాసింది ఎప్పుడు? 17th February. దీని టర్మ్ ఎంత? అంటే ఇప్పుడు డ్యూ డేట్ ఎప్పుడు వస్తుంది? మార్చి, ఏప్రిల్, మే. మే 17కి 3 గ్రేస్ డేస్ యాడ్ చేస్తే 20th మేనేనా? అంటే 31st March నుంచి 20th May కంటే 50 days అయినా ఉంది. ఇప్పుడు 50 daysకి సంబంధించిన ఇన్కమ్ని ఏం చేయాలి? కరెంట్ ఇయర్ ఇన్కమ్లో నుంచి క్యాన్సిల్ చేయాలి. అసలు నేను కరెంట్ ఇయర్లో డిస్కౌంట్ ఇన్కమ్ అని ఎంత రాసా?
1,45,000. ఇదంతా కరెంట్ ఇయర్దేనా? ఇందులో ఇంకా ఎక్స్పైర్ అవ్వాల్సిన బిల్స్ ఉన్నాయా? ఇందులో ఇంకా ఎక్స్పైర్ అవ్వాల్సిన బిల్స్కి రిలేటెడ్ ఇన్కమ్ కూడా ఉంది. ఇప్పుడు దాన్నే కదా క్యాన్సిల్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బిల్కి సంబంధించి సపరేట్ ఎంట్రీ రాయకుండా ముందు అన్నిటికీ సంబంధించి ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ ఎంత ఉందో క్యాలిక్యులేట్ చేసి దానికి ఒకే సింగిల్ కాంపౌండ్ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ థర్డ్ బిల్ రాసింది ఎప్పుడు? 6th March. డ్యూ డేట్ ఎప్పుడు? 4 months యాడ్ చేయాలి, అంతేనా? సో 6th Marchకి 4 months అంటే ఏప్రిల్, మే, జూన్, జూలై. జూలై 6thకి ఎన్ని మంత్స్? 4 months. జూలై 6thకి ఎన్ని గ్రేస్ డేస్ యాడ్ చేయాలి? అంటే జూలై 9th అంటే ఎన్ని డేస్ ఉన్నాయి బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ నుంచి? 100 days. ఈ 100 daysకి రిలేటెడ్ అమౌంట్ ఏం చేయాలి? క్యాన్సిల్ చేయాలి. అలాగే నెక్స్ట్ దాంట్లో కూడా 100 ఎన్ని డేస్కి సంబంధించిన అమౌంట్ అమ్మా? 49 daysకి రిలేటెడ్ అమౌంట్ క్యాన్సిల్ చేయాలి. అంటే నీ కరెంట్ ఇయర్ డిస్కౌంటింగ్ ఛార్జెస్ 1,45,500లో నెక్స్ట్ ఇయర్ అమౌంట్ ఎంత ఉంది? 34,301 ఉంది. ఎంత ఉంది? వాట్ ఈస్ ద ఎంట్రీ ఫర్ దిస్ 34,301? డిస్కౌంట్ ఇన్కమ్లోంచి క్యాన్సిల్ చేయాలా లేదా? అంటే ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? డిస్కౌంట్ ఆన్ బిల్స్ డిస్కౌంటెడ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రిబేట్ ఆన్ బిల్స్ డిస్కౌంటెడ్ అని చెప్పేసి ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. అదేనా మనం రాసే ఎంట్రీ? ఓకే. లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ అయిన రిబేట్ అమౌంట్ ఎంత? వాట్ ఈస్ ద ఎంట్రీ ఫర్ దట్? రిబేట్ ఆన్ బిల్స్ డిస్కౌంటెడ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డిస్కౌంట్ అకౌంట్. అంటే దీన్ని కరెంట్ ఇయర్ ఇన్కమ్గా రాసాం. కరెంట్ ఇయర్లో డిస్కౌంట్ చేసిన బిల్స్కి సంబంధించి డిస్కౌంట్ అకౌంట్ ఎంతతో క్రెడిట్ చేసాం? 1,45,500. దీనికి ఆల్రెడీ ఎంట్రీ రాశారా? ఇప్పుడు రాయాలా? ఆల్రెడీ రాసేసారు. ఓకేనా? ఈ రాసిన అమౌంట్ అంతా కూడా ఇందులో నెక్స్ట్ ఇయర్కి సంబంధించిన అమౌంట్ ఉంది. ఇందులో నెక్స్ట్ ఇయర్కి సంబంధించిన అమౌంట్ ఎంత? 34,301. దీనికి ఎంట్రీ ఏంటి? డిస్కౌంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రిబేట్ ఆన్ బిల్స్ డిస్కౌంటెడేనా? అంటే ఇప్పుడు మీరు కరెంట్ ఇయర్లో ఆల్రెడీ డిస్కౌంట్ ఇన్కమ్గా ఎంత క్రెడిట్ చేశారు? 1,45,500 క్రెడిట్ చేశారు, అంతేనా? ఇందులో ఏ ఇయర్ ఇన్కమ్ ఉంది? నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇన్కమ్ ఎంత ఉంది? 34,301 ఉంది. అలాగే నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి, లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ అయిన అమౌంట్ ఎంత ఉంది? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇయర్లో ఉన్న అమౌంట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి ఇప్పుడు ఈ అకౌంట్ డెబిట్ చేసామంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ఇన్కమ్ పెంచినట్ట, తగ్గించినట్ట? రెడ్యూస్ చేసినట్టు. ఈ అకౌంట్ ఇక్కడ మళ్ళీ క్రెడిట్ చేసామంటే ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ చేసినట్టే కదా. అంటే ఇప్పుడు ఈ 30,501 ఏం చేయాలి? యాడ్ చేయాలి. అప్పుడు టోటల్ ఇన్కమ్ టు బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L అకౌంట్ ఎంతో వస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ టు బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L? అంటే ఇప్పుడు మిమ్మల్ని కరెంట్ ఇయర్లో 2 అకౌంట్స్ ఏమని అడుగుతాడు. ఏంటంటే అవి డిస్కౌంట్ ఆన్ బిల్స్ డిస్కౌంటెడ్ అకౌంట్ ఒకటి, అలాగే నెక్స్ట్ రిబేట్ ఆన్ బిల్స్ డిస్కౌంటెడ్ అకౌంట్ ఏమని అడుగుతాడు. ఈ ఎంట్రీస్ని బేస్ చేసుకొని మీరు లెజర్ పోస్టింగ్ ఇస్తారు కదా. ఓకే, అజంప్షన్. నెక్స్ట్ ఈ బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్ చాప్టర్లో లాస్ట్ ఏరియా ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ ఏ బ్యాంకింగ్ కంపెనీ ఏంటి? సో హియర్ వైల్ ప్రిపేరింగ్ ద ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ ఏ బ్యాంకింగ్ కంపెనీ వీఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు ఫాలో Schedule 3. సో ఎందుకంటే Schedule 3 సో ఏ కంపెనీస్కి అప్లై అవ్వదని చెప్పాం. ఏ కంపెనీస్కైనా ఒక స్పెసిఫిక్ యాక్ట్ ఆర్ రెగ్యులేషన్స్ అంటూ అప్లై అయితే అక్కడ Schedule 3 ఫాలో అవ్వమని చెప్పాం. సో ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్ వాళ్ళ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్లో చెప్పినట్టుగానే ప్రిపేర్ చేయాలి. ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్ కంపెనీ యొక్క బ్యాలెన్స్ షీట్ ఫార్మాట్ ఇది. బ్యాంకింగ్ కంపెనీలో ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ బ్యాలెన్స్ షీట్. బ్యాలెన్స్ షీట్లో హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ నాట్ నోట్ నెంబర్, హియర్ ఇట్ ఈస్ షెడ్యూల్ నెంబర్. ఏ నెంబర్? సరే, ఇగ్నోర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎందుకంటే ఎగ్జామ్లో రాదు. ఓకేనా? బ్యాలెన్స్ షీట్లో మొత్తం ఎన్ని షెడ్యూల్స్ ఉంటాయి? 12 షెడ్యూల్స్ ఉంటాయి. ఎన్ని షెడ్యూల్స్? 12 షెడ్యూల్స్. అండ్ ద షెడ్యూల్ నెంబర్ 13 ఈస్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ P&L అకౌంట్. ఇప్పుడు P&Lలో వాట్ ఆర్ ద ఇన్కమ్స్ ఇన్ ద Schedule 3? రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ అండ్ అదర్ ఇన్కమ్. ఇక్కడ రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్ అంటే వాట్ ఈస్ ద రెగ్యులర్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ ఏ బ్యాంకింగ్ కంపెనీ? గివింగ్ ఆఫ్ లోన్సే కదా. దాని మీద వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ వీళ్ళకి ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ అండ్ అదర్ ఇన్కమ్ రెండు ఉంటాయి. ఓకేనా? ఇంట్రెస్ట్ అండ్ అంటే లోన్స్ ఇవ్వడం ద్వారా లేదా మన ఓడి అమౌంట్స్ ద్వారా మనకు వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్లు ఏమన్నా ఉంటే అవన్నీ కూడా ఏమవుతాయి? ఇంట్రెస్ట్ అండ్ అనే షెడ్యూల్లో రాసుకోవాలి. అదర్ ఇన్కమ్స్ అంటే ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ని ఎక్స్చేంజ్ చేసినందుకు లేదా గ్యారంటీ సర్వీసెస్ ఇచ్చినందుకు మీరు కమిషన్ ఆర్ బ్రోకరేజ్ ఛార్జ్ చేస్తారు. అవి కూడా బ్యాంకుకి ఏమవుతాయి? ఇన్కమ్సే అవుతాయి. అవి ఏ హెడ్లో రాయాలి? అదర్ ఇన్కమ్లో రాయాలి. వాట్ ఈస్ ద షెడ్యూల్ నెంబర్ ఫర్ ఇంట్రెస్ట్ అమ్మ? 13. వాట్ ఈస్ ద షెడ్యూల్ నెంబర్ ఫర్ అదర్ ఇన్కమ్? 14. అలాగే వాట్ ఈస్ ద మేజర్ ఎక్స్పెన్స్ ఫర్ ది బ్యాంక్ అమ్మ? సో వాట్ ఈస్ ద వాట్ ఈస్ ద షెడ్యూల్ నెంబర్ ఫర్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్? 15. అండ్ ఇంట్రెస్ట్ దేని మీద పే చేస్తాం? ఆర్బీఐ నుంచి మనం లోన్స్ తీసుకుంటాం, పబ్లిక్ నుంచి డిపాజిట్స్ తీసుకుంటాం, కరెంట్ అకౌంట్ డిపాజిట్స్, సేవింగ్స్ అకౌంట్ డిపాజిట్స్, వీటన్నిటి మీద బ్యాంక్ ఏం కట్టాలి? ఇంట్రెస్ట్. ఇప్పుడు ఆ ఇంట్రెస్ట్ బ్యాంక్ ఏమవుతుంది? ఎక్స్పెన్స్. దాన్ని షెడ్యూల్ నెంబర్ 15లో చూపించాలి. ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్కి షెడ్యూల్
60. అలాగే ఆర్బీఐ నామ్స్ ప్రకారం మీ దగ్గర ఉన్న టోటల్ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్లో అందులో స్టాండర్డ్ సబ్ స్టాండర్డ్ అసెట్స్ని బేస్ చేసుకుని ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయాలని చెప్పాం. ఆ ప్రొవిజన్స్ అన్నిటిని ఒక సెపరేట్ హెడ్ ద్వారా డిస్క్లోజ్ చేయాలి. సో దానికి షెడ్యూల్ నెంబర్ లేదు, డైరెక్ట్గా హెడ్డే మనం డైరెక్ట్గా తీసుకుంటాం వితౌట్ ఎనీ హ్యావింగ్ షెడ్యూల్ నెంబర్. అంటే వాట్ ఆర్ ద ఇన్కమ్స్ అమ్మ? ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్, అదర్ ఇన్కమ్. వాట్ ఆర్ ఎక్స్పెన్సెస్? ఇంట్రెస్ట్, ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్, ప్రొవిజన్స్ అండ్ కంటింజెన్సీస్. ఈ టోటల్ ఆఫ్ ఇన్కమ్స్ నుంచి టోటల్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్ తీసేస్తే వచ్చేదాన్ని ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఫర్ ద పీరియడ్ అంటాం. దీనికి ఆల్రెడీ ఉన్న ఓపెనింగ్ P&L అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఏం చేయాలి? యాడ్ చేయాలి. అప్పుడు టోటల్ అవైలబుల్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది. ఈ టోటల్ అవైలబుల్ ప్రాఫిట్లో నుంచి అప్రాప్రియేషన్స్ లెస్ చేయాలి. ఏం లెస్ చేయాలి? ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ ప్రకారం క్వశ్చన్లో వాడు ఏమి ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా మీకు వచ్చిన ప్రాఫిట్లో కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్లోంచి 25% ఆఫ్ ది ప్రాఫిట్ ఏం చేయాలి? స్టాట్యూటరీ రిజర్వ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఏ రిజర్వ్? ఇది కంపల్సరీ మ్యాండేటరీ. క్వశ్చన్లో వాడు చెప్పకపోయినా సరే చేయాల్సిందే. సో అంటే ఇప్పుడు కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్లో రిజర్వ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం, అదర్ రిజర్వ్స్ ఏమన్నా ఉంటే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. డివిడెండ్ ఏమన్నా బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ డిక్లేర్ చేస్తుంటే దాన్ని కూడా ఏం చేయాలి? లెస్ చేయాలి. అండ్ మిగిలిన ప్రాఫిట్ని తీసుకెళ్ళి అక్కడ యాడ్ చేయాలి. బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉన్న రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్లో మనం డిస్క్లోజ్ చేయాలి. సో బట్ ఎగ్జామ్లో P&L అకౌంట్ మీద క్వశ్చన్ రావడానికి ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది, బట్ అది కూడా రేర్ కేసెస్లో. బట్ వన్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ గివెన్ బేస్డ్ ఆన్ ద P&L అకౌంట్. బ్యాలెన్స్ షీట్ మీద ఒకటే ప్రాబ్లం ఉంటుంది స్టడీ మెటీరియల్లో, 99.99% రాదు. ఓకేనా? ఆ 0.11%. సరే సరే. ఇంట్రెస్ట్ అండ్ డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ అని చెప్పేసి ఎంత ఇచ్చాడు? 20,30,000. ఇది ఏ షెడ్యూల్లో రాయాలి? షెడ్యూల్ నెంబర్ 13నేనా? బట్ రాసేటప్పుడు ఏమన్నా అడ్జస్ట్మెంట్ ఉందా లేదా చెక్ చేయాలి. అవునా? సో జనరల్గా ఇంట్రెస్ట్కి సంబంధించి ఇంట్రెస్ట్ అండ్ డిస్కౌంట్ ఏనైనా ఇచ్చింది? ఇంట్రెస్ట్ అండ్ డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ అనేనా ఇచ్చింది? అంటే బ్యాంక్కి రెగ్యులర్ ఆపరేషన్ ఏంటి? లోన్స్ ఇవ్వడం, బిల్స్ డిస్కౌంట్ చేయడం. ఈ బిల్స్ డిస్కౌంట్ చేయడం ద్వారా వచ్చే డిస్కౌంట్ ఇన్కమ్ వాళ్ళకి ఇన్కమే అవుతుంది. అలాగే ఇంట్రెస్ట్ కూడా వాళ్ళకి ఇన్కమే అవుతుంది. ఇది వాళ్ళ రెవెన్యూ వాళ్ళ రెగ్యులర్ బిజినెస్ ఆపరేషన్ ద్వారా వచ్చే అమౌంట్ కాబట్టి దీన్ని షెడ్యూల్ నెంబర్ 13లో రాయాలి. ఎక్కడ రాయాలి? ఇప్పుడు ఈ డిస్కౌంటింగ్ ఛార్జెస్లో నెక్స్ట్ ఇయర్కి సంబంధించిన అన్ఎక్స్పైర్డ్ బిల్స్ ఏమన్నా ఉంటే వాటికి సంబంధించిన దాన్ని రిబేట్ ఆన్ బిల్స్ డిస్కౌంటెడ్ అంటాం. ఏమంటాం? అంటే ఇప్పుడు ఈ కరెంట్ ఇయర్ డిస్కౌంట్ ఇన్కమ్లో నెక్స్ట్ ఇయర్కి సంబంధించిన ఇన్కమ్ కొంత ఉందంట. అవునా? అది ఎక్కడ ఇచ్చాడు? పాయింట్ నెంబర్ బిలో ఇచ్చాడు. ఎంత అది? అంటే ఇప్పుడు మీ టోటల్ 20,30,000 కరెంట్ ఇయర్ ఇన్కమేనా? అందులో 7,500 నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇన్కమా? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇన్కమ్ కరెంట్ ఇయర్ ఇన్కమ్లో ఇంక్లూడ్ అయ్యింటే దాన్ని ఏం చేయాలి? అంటే వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ ఇయర్ ఇన్కమ్ అమ్మ? 20,22,500. దట్ ఈస్ ద కరెంట్ ఇయర్ ఇన్కమ్ విచ్ ఈస్ టు బి షోన్ ఇన్ విచ్ షెడ్యూల్? షెడ్యూల్ నెంబర్ 30. ఇంట్రెస్ట్ పెయిడ్ ఆన్ డిపాజిట్స్. పెయిడ్ అంటున్నాడంటే అది ఎక్స్పెన్సా ఇన్కమా? ఎక్స్పెన్స్ కాబట్టి ఎక్స్పెన్సెస్లో ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెండెడ్ ఈజ్ షెడ్యూల్ నెంబర్ 50. ఇక్కడ ఎక్స్పెండెడ్ అంటున్నాడా పెయిడ్ అంటున్నాడా? ఎక్స్పెండెడ్కి పెయిడ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఎక్స్పెండెడ్ అంటే అక్రూవల్ బేసిస్, పెయిడ్ అంటే క్యాష్ బేసిస్. హియర్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో వాట్ బేసిస్ అమ్మా? ఒకవేళ ఆల్రెడీ మీ దగ్గర నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ ఏమన్నా ఉంటే వాటికి ఏం ఫాలో అవుతారు? క్యాష్ బేసిస్. బట్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ అయితే కంపల్సరీగా అక్రూవల్ బేసిస్ ఫాలో అవ్వాలి. సరే. ఇంట్రెస్ట్ పెయిడ్ ఆన్ డిపాజిట్స్ ఏ షెడ్యూల్? షెడ్యూల్ నెంబర్ 15. సో అలాగే ఇష్యూడ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్డ్ క్యాపిటల్ ఏ షెడ్యూల్? ఇది బ్యాలెన్స్ షీట్ ఐటమ్, P&Lలో రాయకూడదు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ శాలరీస్ అండ్ అలవెన్సెస్. ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్స్ అంటే షెడ్యూల్ నెంబర్ 16ఏనా? డైరెక్టర్ ఫీ అండ్ అలవెన్స్ 16. రేట్స్ అండ్ ట్యాక్సెస్ 16. పోస్టేజ్ అండ్ టెలిగ్రామ్ 16. రిజర్వ్స్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఐటమ్ అంతేనా? కమిషన్ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ బ్రోకరేజ్. కమిషన్ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ బ్రోకరేజ్ అంటే ఇది ఇన్కమా ఎక్స్పెన్సా? బ్యాంక్కి వచ్చే ఇన్కమ్ అది. ఓకేనా? కమిషన్ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ బ్రోకరేజ్ అంటే ఏంటి? బ్యాంకులు ఎవరికి కమిషన్ పే చేయరు. వేరియస్ సర్వీసెస్ ఇచ్చినందుకు వాళ్ళే ఏం చేస్తారు? కమిషను, ఎక్స్చేంజ్, బ్రోకరేజ్ ఛార్జెస్ వాళ్ళు కలెక్ట్ చేస్తారు. సో అంటే ఇప్పుడు ఇది అదర్ ఇన్కమ్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది? అదర్ ఇన్కమ్. అదర్ ఇన్కమ్ షెడ్యూల్ 14. రెంట్ రిసీవ్డ్, ప్రాఫిట్ అండ్ సేల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ 14. ఈ మూడు కూడా షెడ్యూల్ నెంబర్ 14లో వస్తాయి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ డిప్రిసియేషన్ 16. ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్స్, అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ 16. ఆడిట్ ఫీ 16. స్టేషనరీ అండ్ ప్రింటింగ్ 16. ఇవన్నీ కూడా ఏ షెడ్యూల్లో రాయాలి? 16లో రాయాలి. అండ్ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్స్లో ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్ అని ఎంత ఇచ్చారు? ఈ 2 lakhs మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలా, వాళ్ళే క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇచ్చారా? ఒక్కొక్కసారి మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. అలాంటప్పుడు మీకు అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాడు. అంటే బ్యాంకింగ్ కంపెనీ పైన ఇచ్చిన లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్లో సో స్టాండర్డ్ అసెట్స్ ఎంత ఉన్నాయి, సబ్ స్టాండర్డ్ ఎంత ఉన్నాయి, సో D1 ఎంత ఉన్నాయి, D2 ఎంత ఉన్నాయి అని చెప్తాడు. వీటన్నిటిని బేస్ చేసుకొని పర్సంటేజ్లు అప్లై చేసి నేనేం కనుక్కోవాలి? ప్రొవిజన్ ఎంత కనుక్కోవాలి. ఆ ప్రొవిజన్ మనం కనుక్కోవాలా? ఇక్కడ వాడే ఇచ్చాడా? వాడే ఇచ్చినప్పుడు ప్రొవిజన్స్ ఏ హెడ్లో రాయాలి?
ప్రొవిజన్స్ అండ్ కంటింజెన్సీస్ అని ఉంది కదా, ఆ హెడ్లో మనం కన్సిడర్ చేయాలి. సో అలాగే ప్రొవిజన్ ఫర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎంత? ప్రొవైడ్ 3,50,000 ఫర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. వాట్ ఈస్ ద ఎంట్రీ ఫర్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ అమ్మా? కరెంట్ ట్యాక్స్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ అని రాస్తారా లేదా? సో అంటే వాట్ ఈస్ ద టోటల్ ప్రొవిజన్స్ అంటే 2 lakhs ప్లస్ 3,50,000, టోటల్ ప్రొవిజన్స్ ఎంత? 5,50,000. అండ్ డైరెక్టర్స్ డిసైడ్ టు డిక్లేర్ హౌ మచ్ డివిడెండ్. ఇక్కడ AS4 ప్రకారం యాక్చువల్గా అయితే ఫైనల్ డివిడెండ్ ఏం చేయకూడదు, అడ్జస్ట్ చేయకూడదు. కానీ ఇది ఇంటరిమ్ డివిడెండ్ అనుకొని ఇక్కడ ఏం చేస్తారు, అడ్జస్ట్ చేయండి. అంటే ముందు కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ కనుక్కున్న తర్వాత ఫైనల్గా ఏం చేయాలి, డివిడెండ్ అనేది మనం లెస్ చేయాలి. ఓకేనా? షెడ్యూల్ నెంబర్ 13లో ఎంత వచ్చింది? 20,22,500. ఓన్లీ ఐటమ్ ఇన్ ద షెడ్యూల్ నెంబర్ 13 ఏంటి? ఇంట్రెస్ట్ అండ్ డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్. షెడ్యూల్ నెంబర్ 14లో ఎన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి? 3 ఐటమ్స్. ఏంటవి? 90, 30, 95. 3 యాడ్ చేస్తే 215 2,15,000. షెడ్యూల్ నెంబర్ 15లో వచ్చిన ఐటమ్స్ ఏంటి? ఇంట్రెస్ట్ పెయిడ్ అండ్ డిపాజిట్స్ ఎంతమ్మా? 12,02,000. అదొకటే కదా. నెక్స్ట్ షెడ్యూల్ నెంబర్ 16లో మల్టిపుల్ ఐటమ్స్ వచ్చినాయి, అవన్నీ యాడ్ చేస్తే ఎగ్జాక్ట్గా ఈ అమౌంట్సే వస్తుంది, నన్ను నమ్మండి. ఓకేనా? సో ప్రొవిజన్స్ అండ్ కంటింజెన్సీస్ ఎంత? 5,50,000. సో దిస్ ఈస్ ద టోటల్ ఆఫ్ యువర్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద టోటల్ ఆఫ్ యువర్ ఇన్కమ్స్. ఇన్కమ్స్ మైనస్ ఎక్స్పెన్సెస్ విల్ గివ్ యూ ప్రాఫిట్. వెరీ గుడ్. సో ఈ ప్రాఫిట్లో నుంచి ఏం లెస్ చేయాలి? స్టాట్యూటరీ రిజర్వ్స్కి కంపల్సరీగా ఎంత ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? 25%. అండ్ డివిడెండ్ ఎంత పే చేయాలి? 10%. 10% దేని మీద? ప్రాఫిట్లో నుంచా పెయిడప్ క్యాపిటల్ మీద? వాట్ ఈస్ దర్ పెయిడప్ క్యాపిటల్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. అవునా? సో ఇష్యూడ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్డ్ క్యాపిటల్ ఎంత? 5 lakhs మీద 10% అంటే ఇది మన P&L అకౌంట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్. ఓకే, అయిపోయింది. అకౌంట్స్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్. ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ అనేది ఇద్దరు పార్టీస్ మధ్య ఎంటర్ అయిన ఒక అగ్రిమెంటేనా? హూ ఆర్ ద 2 parties అమ్మా? ఇన్సూరర్ అండ్ ఇన్సూర్డ్. ఇన్సూర్డ్ అంటే ద పర్సన్ హూ హెస్ టేకెన్ ద పాలసీ, అండ్ ఇన్సూర్డ్ అంటే ఇన్సూరర్ అంటే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. సో ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరి మధ్య మనం ఒక కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయితే దాన్ని మనం జనరల్గా ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్ అంటాం. జనరల్గా హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ పాలసీస్ ఆర్ దేర్ అంటే 2 types. ఏంటవి? లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్ అండ్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్. సో లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్ అనేవి సో హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి సంబంధించిన పర్సనల్ లైఫ్ మీద తీసుకున్నాయి. జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్ అనేవి ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ వస్తాయని చెప్పేసి, లేదా ట్రాన్సిట్లో ఉన్న గూడ్స్ లాస్ అవుతాయని చెప్పేసి, లేదా హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్లు కావచ్చు, వెహికల్ ఇన్సూరెన్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఏ కేటగిరీలో వస్తాయి? జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కేటగిరీ కిందకు వస్తాయి. ఈ చాప్టర్లో ఒక లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ యొక్క ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ యొక్క ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో నేర్చుకుంటాం. ఓకేనా? సో లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్లో టూ టైప్స్ ఉంటాయి. ఎండోమెంట్ పాలసీ, హోల్ లైఫ్ పాలసీ. ఎండోమెంట్ పాలసీ అంటే here the insured or the policy holder obtains a specified sum in the event of obtaining a specified age. అంటే నేను 60 years తర్వాత నా పాలసీ అమౌంట్ మెచ్యూర్ అవుతుంది. 60 years దాకా నువ్వు బతుకుంటే నీకే వస్తుంది. ఒకవేళ నువ్వు చనిపోతే నీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఆ పాలసీ అమౌంట్ వస్తుంది. అలాంటి పాలసీస్ని ఏమంటాం? ఎండోమెంట్ పాలసీస్ అంటాం. హోల్ లైఫ్ పాలసీస్, నీ లైఫ్ అంతా కడతానే ఉంటావు, మరి ఆ అమౌంట్ ఎవరి కోసం? నీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కోసం. అలాంటి పాలసీస్ని ఏమంటాం? హోల్ లైఫ్ పాలసీస్ అంటాం. ఓకేనా? అండ్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్లో సో అదర్ దాన్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్నే జనరల్గా జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్ అంటాం. ఈ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్కి సంబంధించి ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే మొత్తం 3 statements మనం ప్రిపేర్ చేయాలి. ఏంటవి? రెవెన్యూ అకౌంట్, P&L అకౌంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్. ఓకేనా? సో రెవెన్యూ అకౌంట్ అనేది వాళ్ళ రెగ్యులర్ బిజినెస్ ఆపరేషన్ ద్వారా వచ్చిన ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ కనుక్కోవడానికి ప్రిపేర్ చేసేది. సో ఇప్పుడు ఒక రెగ్యులర్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ యొక్క రెగ్యులర్గా వాళ్ళకి వచ్చే ఇన్కమ్ ఏంటమ్మా? ప్రీమియం. వాళ్ళకి మేజర్గా అయ్యే ఎక్స్పెన్స్ ఏంటి? క్లెయిమ్స్. ఏంటి? క్లెయిమ్స్. అలాగే వాళ్ళకి మేజర్గా అయ్యే ఇంకొక ఎక్స్పెన్స్ ఏంటి అంటే కమిషన్. ఈ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ హోల్డర్ నుంచి ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవాలంటే మధ్యలో మీడియేటర్స్ ఉంటారు. ఆ మీడియేటర్స్కి మనం ఏం పే చేయాలి? కమిషన్ పే చేయాలి. ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్స్ అంటాం. ఆ ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్స్కి ఏం పే చేయాలి? కమిషన్. అండ్ ఫైనల్గా అదర్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏమన్నా ఉంటే ఇంకర్ అవుతాం. అంటే మొత్తం మన రెవెన్యూ అకౌంట్లో 4 schedules మనం ప్రిపేర్ చేయాలి. ఎన్ని షెడ్యూల్స్? ఈ P&L అకౌంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్ మీద మనకి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు. ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ రెవెన్యూ అకౌంట్. రెవెన్యూ అకౌంట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ టోటల్ హౌ మెనీ షెడ్యూల్స్? 4 schedules. వాట్ ఈస్ షెడ్యూల్ నెంబర్ 1? ఇప్పుడు సపోజ్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలో HDFC, ఎర్గో అని అలా డిఫరెంట్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ఉంటాయమ్మ. ఇవన్నీ కూడా జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్. అంటే వీళ్ళు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పాలసీస్ ఆఫర్ చేస్తారు. ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్ ఆఫర్ చేస్తారు, మెరైన్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్ ఆఫర్ చేస్తారు, వెహికల్ ఇన్సూరెన్స్లో ఆఫర్ చేస్తారు. ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పాలసీస్ ఉంటాయి జనరల్ ఇన్సూరెన్స్లో. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైప్ ఆఫ్ పాలసీ ద్వారా వాళ్ళకి ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ వచ్చిందా లేదా అనేది సెపరేట్గా వాళ్ళు ఏం చేయాలి? రెవెన్యూ అకౌంట్ ద్వారా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఏ అకౌంట్ ద్వారా?
ఒక కన్సైనర్కి డిఫరెంట్ కన్సైనీస్ ఉంటే డిఫరెంట్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్స్ వేయాలా లేదా? మీకు కన్సైన్మెంట్ లేదనుకుంటా ఫౌండేషన్లో, ఉందా? ఓకే. సో ఇప్పుడు ఎలా అయితే డిఫరెంట్ కన్సైన్మెంట్స్ నుంచి మనకి ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ వచ్చిందో తెలుసుకోవడానికి కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ వేస్తామో, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైప్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ నుంచి మనకి ఎంత ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ వచ్చిందో తెలుసుకోవాలంటే రెవెన్యూ అకౌంట్ వేయాలి. సో ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్ రెవెన్యూ అకౌంట్ అంటాం, మెరైన్ ఇన్సూరెన్స్ రెవెన్యూ అకౌంట్ అంటాం, అదర్ పాలసీస్కి సంబంధించిన రెవెన్యూ అకౌంట్ అంటాం. ఈ రెవెన్యూ అకౌంట్లో వచ్చిన ప్రాఫిట్లన్నీ ఎక్కడికి వెళ్తాయి? P&L అకౌంట్కి వెళ్తాయి. ఎక్కడికి వెళ్తాయి అంటే రెవెన్యూ అకౌంట్ అనేది ఏంటి? టోటల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ప్రాఫిటా, ఒక పర్టికులర్ పాలసీ వల్ల వచ్చిన ప్రాఫిటా? ఒక పర్టికులర్ పాలసీ వల్ల వచ్చిన ప్రాఫిట్ని రెవెన్యూ అకౌంట్ ద్వారా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. P&L అకౌంట్లో ఓవరాల్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. బట్ ఈ చాప్టర్లో మనం నేర్చుకునేది ఓన్లీ రెవెన్యూ అకౌంట్ మాత్రమే. P&L అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ మీద వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్. సరే, ప్రీమియమ్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద మేజర్ ఇన్కమ్ ఫర్ ది బ్యాంకింగ్ కంపెనీ. వాట్ ఈస్ ద షెడ్యూల్ నెంబర్ ఫర్ ప్రీమియం అండ్ 1? టోటల్ రెవెన్యూ అకౌంట్లో 4 షెడ్యూల్స్ వస్తాయి. ఎన్ని షెడ్యూల్స్? 4 షెడ్యూల్స్. షెడ్యూల్ నెంబర్ 1 ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ప్రీమియం, షెడ్యూల్ నెంబర్ 2 ఈజ్ రిలేటెడ్ టు క్లెయిమ్స్ అమ్మ, షెడ్యూల్ నెంబర్ 3 ఈజ్ రిలేటెడ్ టు కమిషన్ అండ్ షెడ్యూల్ నెంబర్ 4 ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. టోటల్ మన రెవెన్యూ అకౌంట్లో వచ్చే షెడ్యూల్స్ ఎన్ని? 4 షెడ్యూల్స్. షెడ్యూల్ నెంబర్ 1 ప్రీమియం, షెడ్యూల్ నెంబర్ 2 ఏంటి? క్లెయిమ్స్ ఇంకర్డ్. సో షెడ్యూల్ నెంబర్ 3 కమిషన్, షెడ్యూల్ నెంబర్ 4 ఇప్పుడు మీ మేజర్ ఇన్కమ్ ప్రీమియంలో నుంచి మీ ఎక్స్పెన్సెస్ క్లెయిమ్స్, కమిషన్, ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ లెస్ చేస్తే వచ్చేదాన్ని ప్రాఫిట్ అంటాం. ఏ ప్రాఫిట్? ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్. అలా ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్కి ఒక రెవెన్యూ అకౌంట్ వేస్తాం, మెరైన్ ఇన్సూరెన్స్కి ఒక రెవెన్యూ, అలాగే మిస్లినియస్ పాలసీస్కి ఒక రెవెన్యూ అకౌంట్ వేస్తాం. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రెవెన్యూ అకౌంట్లో వచ్చే ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ని సెపరేట్గా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ షెడ్యూల్ నెంబర్ 1లో ఫార్మాట్ ఎలా ఉంటుంది? సో దీంట్లో మొత్తం 3 ఐటమ్స్ ఉంటాయి. ఎన్ని ఐటమ్స్? ప్రీమియం ఎండ్ అంటాం. ప్రీమియం ఎండ్ అంటే ప్రీమియం ఎండ్కి రిసీవ్డ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ప్రీమియం ఎండ్ అంటే అక్రూవల్ బేసిస్, ప్రీమియం రిసీవ్డ్ అంటే క్యాష్ బేస్. We have to write the premiums in the revenue account as per accrual basis. ఏ బేసిస్? ఇప్పుడు ఈ ప్రీమియం ఎండ్లో డైరెక్ట్ బిజినెస్ నుంచి వచ్చిన ప్రీమియమ్స్ ఏమన్నా ఉంటే అవి తీసుకోవాలి, లేదా రీఇన్సూరెన్స్ యాక్సెప్టెడ్ అంటాం. ఏమంటాం? రీఇన్సూరెన్స్ యాక్సెప్టెడ్. అలాగే నెక్స్ట్ రీఇన్సూరెన్స్ సీడెడ్. ఏంటి? రీఇన్సూరెన్స్ సీడెడ్. సో రియా, రిక్. అవునా? డైరెక్ట్ బిజినెస్కి ఏం యాడ్ చేయాలి? రియా. అండ్ వాట్ ఈస్ టు బి డిడక్ట్ అమ్మ? రిక్. రీఇన్సూరెన్స్ సీడెడ్. ఓకే. డైరెక్ట్ బిజినెస్ అంటే ఒక ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి ఒక పాలసీ హోల్డర్కి మధ్య డైరెక్ట్గా ఏదన్నా కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అయితే దాన్ని ఏమంటాం? డైరెక్ట్ బిజినెస్ అంటాం. ఇప్పుడు ఈ పాలసీ హోల్డర్ నీకు ఏమిస్తాడు? ప్రీమియం ఇస్తాడు. ఏమిస్తాడు? ఇప్పుడు ఆ ప్రీమియం అనేది నాకు డైరెక్ట్గా పాలసీ హోల్డర్ నుంచి వచ్చిందా కాదా? సో కాబట్టి ఇప్పుడు దాన్ని ప్రీమియం రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ డైరెక్ట్ బిజినెస్ అంటాం. ఏమంటాం? ప్రీమియం రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ డైరెక్ట్ బిజినెస్. సో ఇప్పుడు కరెంట్ ఇయర్ నాకు ఇచ్చిందంతా కూడా అందులో కరెంట్ ఇయర్ ఉండాలని రూల్ ఏం లేదుగా. ఇందులో కరెంట్ ఇయర్కి సంబంధించి ఇంకా రావాల్సినవి ఉండొచ్చు. ఏముండొచ్చు? ప్రీమియం అనేది మనకి ఏంటమ్మా? ఇన్కమ్. కరెంట్ ఇయర్ కొంతమంది పాలసీ హోల్డర్స్ ఇచ్చారు, కొంతమంది పాలసీ హోల్డర్స్ ఇంకా ఇవ్వాల. వాళ్ళు ఇవ్వకపోయినా సరే అది కరెంట్ ఇయర్ ప్రీమియమా కాదా? సో కాబట్టి ఇప్పుడు అలాంటి క్లోజింగ్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఉంటే వాటిని ఏం చేయాలి? యాడ్ చేయాలి. సో నాకు ఆల్రెడీ ఇచ్చిన ఈ అమౌంట్లో లాస్ట్ ఇయర్ అవుట్ స్టాండింగ్ కూడా ఉండొచ్చుగా. అప్పుడు ఓపెనింగ్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఏమన్నా ఉంటే వాటిని ఏం చేయాలి? లెస్ చేయాలి. అంతేనా? ఈ 2 అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఎందుకు చేసాం? ఈ క్యాష్ బేసిస్లో ఉన్న ప్రీమియమ్స్ని ఏ బేసిస్లో కన్వర్ట్ చేయడానికి? అక్రూవల్ బేసిస్లో కన్వర్ట్ చేయడానికి. ఈ డైరెక్ట్ బిజినెస్ నుంచి వచ్చే ప్రీమియమ్స్ అన్ని ఎవరిస్తారు? పాలసీ హోల్డర్ ఇస్తాడు. ఎవరిస్తాడు? పాలసీ హోల్డర్. మరి రీఇన్సూరెన్స్ యాక్సెప్టెడ్ అంటే ఏంటి? అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ దిస్ ఈజ్ ఏ HDFC ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అండ్ SBI ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. ఇప్పుడు SBI ఏం చేసిందంటే ఒక పాలసీ హోల్డర్ నుంచి ఒక పాలసీ కలెక్ట్ చేసింది. ఇప్పుడు ఈ పాలసీ హోల్డర్ పాలసీ తీసుకుంది ఎవరి దగ్గర? కానీ ఈ పాలసీ హోల్డర్కి కవర్ అయిన రిస్క్ చాలా హ్యూజ్గా ఉంది. సపోజ్ అంబానీ లాంటి పర్సన్ వచ్చి ఈ కంపెనీ దగ్గర పాలసీ తీసుకున్నాడు. ఇప్పుడు వాడికి ఏదైనా డ్యామేజ్ జరిగితే ఈ కంపెనీ ఆరిపోయింది. అంతేనా? సో అలాంటప్పుడు ఒక సింగిల్ పర్సన్కి సంబంధించి మేజర్ రిస్క్ ఉన్నప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు ఏం చేస్తాయి అంటే వేరే కంపెనీతో షేర్ చేసుకుంటాయి. అంటే ఇప్పుడు వీడిచ్చిన టోటల్ ప్రీమియంని ఏం చేస్తారు? ఈ పాలసీ హోల్డర్ ఇచ్చిన ప్రీమియంలో కొంత ప్రీమియం తీసుకెళ్ళి ఏం చేస్తారు? వేరే కంపెనీకి మనం షేర్ చేస్తాం. అంటే ఇప్పుడు HDFC అనే కంపెనీకి వాళ్ళ పాలసీ హోల్డర్ నుంచి డైరెక్ట్గా కొంత ప్రీమియం వస్తుంది, వేరే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నుంచి కూడా ప్రీమియం వస్తుంది. అంతేనా? ఇప్పుడు వేరే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నుంచి ప్రీమియం వస్తే దాన్ని రీఇన్సూరెన్స్ యాక్సెప్టెడ్ అంటాం. ఏమంటాం? అంటే రీఇన్సూరెన్స్ అనేది పాలసీ హోల్డర్కి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి మధ్య జరిగేదా? ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి మధ్య జరిగేదా? మనం పాలసీని యాక్సెప్ట్ చేసామంటే రీఇన్సూరెన్స్ అంటే వేరే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నుంచి పాలసీ యాక్సెప్ట్ చేసామంటే వాళ్ళకి వచ్చిన ప్రీమియంలో కొంత ప్రీమియం నీకు వస్తుందని. అంతేనా? ఇక్కడ ఈ ప్రీమియం నీకు ఇన్ఫ్లో ఆర్ అవుట్ఫ్లో? ఈ ప్రీమియం అనేది నీకు ఇన్ఫ్లో ఆర్ అవుట్ఫ్లో? ఇన్ఫ్లో. ఎవరిచ్చారు? కస్టమర్. ఈ ప్రీమియం ఇన్ఫ్లో ఆర్ అవుట్ఫ్లో?
ఇన్ఫ్లో. ఇది ఎవరు ఇచ్చారు? వేరే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఇచ్చింది. అలాగే నీకు కూడా ఒక ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ ఒక బిగ్ కస్టమర్ వచ్చి తీసుకున్నప్పుడు నువ్వు కూడా వేరే వాళ్ళతో షేర్ చేసుకుంటావా లేదా? అలాంటప్పుడు నీకు వచ్చిన ప్రీమియంలో నువ్వు కొంత ప్రీమియం ఏం చేస్తావు? వేరే వాళ్ళకి షేర్ చేస్తావు. అప్పుడు ప్రీమియం నీకు ఇన్ఫ్లో ఆర్ అవుట్ఫ్లో? అవుట్ఫ్లో. కాబట్టి ఆ రీఇన్సూరెన్స్ సీడెడ్ కేసులో మనకి ప్రీమియం అనేది ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా? అవుట్ఫ్లో. సింపుల్గా ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి. డైరెక్ట్ బిజినెస్ ఇన్సూరెన్స్కి ఏం యాడ్ చేయాలి? రీఇన్సూరెన్స్ యాక్సెప్టెడ్ వల్ల వచ్చిన ప్రీమియం అయితే ఏం చేయాలి? యాడ్ చేయాలి. రీఇన్సూరెన్స్ సీడెడ్ వల్ల వచ్చిన ప్రీమియం అయితే లెస్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఇది మనకి ప్రీమియం ఇన్ఫ్లో కాదు, ఇక్కడ ఏంటి? అవుట్ఫ్లో. ఓకేనా? ఈ రీఇన్సూరెన్స్ యాక్సెప్టెడ్ కేసులో వేరే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నుంచి నీకు కొంత ప్రీమియం వచ్చి ఉంటుంది, అంతేనా? ప్రీమియం రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ కస్టమరా, ప్రీమియం రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ అదర్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ? ప్రీమియం రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ అదర్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. ఈ అదర్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఇచ్చిన అమౌంట్లో మేబీ లాస్ట్ ఇయర్ ఇవ్వాల్సిన అమౌంట్ ఇయర్ ఇచ్చి ఉండొచ్చుగా. దాన్ని ఏమంటాం? ఓపెనింగ్ అవుట్ స్టాండింగ్ అంటాం. ఏమంటాం? ఈ ఓపెనింగ్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఏం చేయాలి? లెస్ చేయాలి. క్లోజింగ్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఏం చేయాలి? ఎందుకు ఇవి చేయాలి? టు కన్వర్ట్ ద క్యాష్ బేసిస్ ఆఫ్ ప్రీమియమ్స్ ఇంటూ అక్రూవల్ బేసిస్. అవునా? సో ఇప్పుడు ఇవి ఏ ప్రీమియమ్స్? ఇవి ఏ ప్రీమియమ్స్? పాలసీ హోల్డర్ నుంచి డైరెక్ట్గా వచ్చినాయి. ఇవి ఏ ప్రీమియమ్స్? వేరే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నుంచి వచ్చినాయి. ఫస్ట్ ఏ బేసిస్లో రాసాం? వెయిట్లో కన్వర్ట్ చేసాం. అక్రూవల్ బేస్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే 2 అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేయాలి. ఏంటవి? క్లోజింగ్ అవుట్ స్టాండింగ్ అయితే యాడ్ చేయాలి, లేదా క్లోజింగ్ ప్రీమియం రిసీవబుల్ అనొచ్చు, లేదా ఓపెనింగ్ ప్రీమియం రిసీవబుల్ అనొచ్చు. క్లోజింగ్ రిసీవబుల్ ఏం చేయాలి? యాడ్ చేయాలి. ఓపెనింగ్ రిసీవబుల్ ఏం చేయాలి? లెస్ చేయాలి. అలాగే రీఇన్సూరెన్స్ సీడెడ్ అంటే నాకు పాలసీ హోల్డర్ ప్రీమియం ఇస్తే ఆ ప్రీమియంలో కొంత ప్రీమియం ఏం చేసాం? వేరే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి ఇచ్చాం. అంటే ఇప్పుడు నేను వేరే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి ప్రీమియం ఇచ్చా అంటే ఇన్ఫ్లో ఆర్ అవుట్ఫ్లో? కాబట్టి ఇప్పుడు ఇది రిసీవ్డా పెయిడా? ఈ పెయిడ్ అనేది ఏ బేసిస్లో ఉంటుంది? క్యాష్ బేసిస్. క్లోజింగ్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఏం చేయాలమ్మా? యాడ్ చేయాలి. ఓపెనింగ్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఏం చేయాలి? లెస్ చేయాలి. దేనికోసం? టు కన్వర్ట్ ద క్యాష్ బేసిస్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఇంటూ వాట్ బేసిస్? అక్రూవల్ బేసిస్. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ప్రీమియం అండ్ యాజ్ పర్ షెడ్యూల్ నెంబర్ 1. ఏంటి? షెడ్యూల్ 1 అనేది దేనికి సంబంధించి? ప్రీమియంకి సంబంధించి. ప్రీమియం ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి ఎలా వస్తుంది? డైరెక్ట్గా పాలసీ హోల్డర్ నుంచి వస్తే దాన్ని డైరెక్ట్ బిజినెస్ అంటాం. వేరే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నుంచి వస్తే రీఇన్సూరెన్స్ యాక్సెప్టెడ్ అంటాం. వేరే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి మనం ఇస్తే రీఇన్సూరెన్స్ సీడెడ్ అంటాం. అవునా? సో ఇప్పుడు డైరెక్ట్ బిజినెస్ నుంచి వచ్చిన ప్రీమియంకి ఏం యాడ్ చేయాలి? రీఇన్సూరెన్స్ యాక్సెప్టెడ్ యాడ్ చేయాలి. ఏం లెస్ చేయాలి? రీఇన్సూరెన్స్ సీడెడ్ అయితే లెస్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు ఈ అడ్జస్ట్మెంట్స్ అన్నీ చేస్తే వచ్చేదాన్ని నెట్ ప్రీమియం అంటాం. ఏమంటాం? సో ఇప్పుడు దీంట్లో రావాల్సిన సబ్స్క్రిప్షన్స్ చూసామే కానీ రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ చూడలేదుగా, అంతేనా? సో ఇప్పుడు రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అంటే కొంతమంది నెక్స్ట్ ఇయర్ ప్రీమియం అంతా కూడా ఈ ఇయర్లోనే కడతారు. సో ఇప్పుడు అలాంటి ప్రీమియం మీకు ఏదైనా రిసీవ్ అయి ఉంటే దాన్ని కూడా ఏం చేయాల్సి వస్తుంది? లెస్ చేయాల్సి వస్తుంది. బట్ ఈ పాయింట్స్ ఎక్కడ మనకి ప్రాబ్లమ్స్లో రావు. ఓకేనా? ఓన్లీ ఓపెనింగ్ అవుట్ స్టాండింగ్, క్లోజింగ్ అవుట్ స్టాండింగ్ మాత్రమే వస్తాయి. సో ఇప్పుడు ఈ ఓపెనింగ్ అవుట్ స్టాండింగ్, క్లోజింగ్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఏం చేయాలి? రిసీవ్ అయిన ప్రీమియంకి అడ్జస్ట్ చేస్తే అవి ఏ బేసిస్ నుంచి ఏ బేసిస్ కన్వర్ట్ అవుతాయి? క్యాష్ బేసిస్ నుంచి అక్రూవల్ బేసిస్ కన్వర్ట్ అవుతాయి. అంటే వాట్ ఈస్ ద మేజర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫర్ ది ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఇన్ దేర్ రెవెన్యూ అకౌంట్? ప్రీమియం. ఈ ప్రీమియం అనేది మనం ఏం చేయాలి? షెడ్యూల్ నెంబర్ 1లో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఈ షెడ్యూల్ నెంబర్ 1లో క్యాలిక్యులేట్ చేసే అమౌంట్ ఏ బేసిస్లో ఉండాలి? అక్రూవల్ బేసిస్లో ఉండాలి. వన్స్ ఇలా అక్రూవల్ బేసిస్లో మీరు రెవెన్యూ రాస్తారు. అలాగే నెక్స్ట్ క్లెయిమ్స్. ఏంటి? క్లెయిమ్స్ కూడా సేమ్ అమ్మా. షెడ్యూల్ నెంబర్ 2. ఎంత? షెడ్యూల్ నెంబర్ 2. వాట్ ఈస్ షెడ్యూల్ నెంబర్ 2? క్లెయిమ్స్ పెయిడా, క్లెయిమ్స్ ఇంకర్డా? క్లెయిమ్స్ పెయిడ్కి క్లెయిమ్స్ ఇంకర్డ్కి డిఫరెన్స్? క్లెయిమ్స్ పెయిడ్ అంటే క్యాష్ బేసిస్, క్లెయిమ్స్ ఇంకర్డ్ అంటే అక్రూవల్ బేస్. ఇప్పుడు ఈ క్లెయిమ్స్ ఇంకర్డ్లో మళ్ళీ డైరెక్ట్ బిజినెస్లో అంటే డైరెక్ట్గా నీ పాలసీ హోల్డర్కి నువ్వు పే చేసిన క్లెయిమ్స్ ఏమన్నా ఉంటే దాన్ని డైరెక్ట్ బిజినెస్ అంటాం. అంతేనా? సో ఇప్పుడు మరి వేరే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ, ఇందాక మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ హెచ్డిఎఫ్సి కదా, ఇప్పుడు ఎస్బీఐ అనేది వేరే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. ఇప్పుడు ఈ వేరే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళ పాలసీ హోల్డర్ ఇచ్చిన ప్రీమియంలో నీకు కొంత ప్రీమియం ఇస్తే రేపు ఈ పాలసీ హోల్డర్కి ఏదైనా డ్యామేజ్ జరిగితే క్లెయిమ్ వీళ్ళు ఒక్కళ్ళే పే చేయాలా? నువ్వు కూడా కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలా? అంటే నువ్వు ఎందుకు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నావు? వాడు ఇచ్చిన ప్రీమియం నేను యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు మరి వాడికి డ్యామేజ్ జరిగినప్పుడు నేను కూడా కొంత క్లెయిమ్ పే చేయాలా లేదా? అంటే ఇప్పుడు పేమెంట్ అనేది 2 రకాలుగా జరుగుతుంది. ఒకటి నా పాలసీ హోల్డర్కి డైరెక్ట్గా చేయటం, అంతేనా? ఇంకోటి వేరే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నుంచి నేను ప్రీమియం యాక్సెప్ట్ చేశాను కాబట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళకి నేనేం పే చేయాలి? క్లెయిమ్స్ అమౌంట్ పే చేయాలి. డైరెక్ట్ బిజినెస్ మీద పే చేసిన ప్రీమియం అమౌంట్ అంతా ఫస్ట్ తీసుకుంటాం, అంతేనా? ఈ డైరెక్ట్ బిజినెస్లో నువ్వు ప్రీమియం పే చేసేది ఎవరికి? డైరెక్ట్ బిజినెస్లో ప్రీమియం పే చేసేది ఎవరికి? వేరే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకా, పాలసీ హోల్డర్కా?
ఈ పాలసీ హోల్డర్కి పే చేసిన అమౌంట్ తీసుకోవాల్సింది అక్రూవల్ బేసిసా? ఇది పే చేసిన అమౌంట్ అంటే క్యాష్ బేసిస్. దీన్ని అక్రూవల్ బేసిస్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఓపెనింగ్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఏం చేయాలి? లెస్ చేయాలి. క్లోజింగ్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఏం చేయాలి? యాడ్ చేయాలి. ఈ రెండు అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేస్తే ఏమైంది? పే చేసిన క్లెయిమ్స్ అక్రూవల్ బేసిస్లో కన్వర్ట్ అవుతాయి. ఏ బేసిస్? అక్రూవల్ బేసిస్. దీనికి ఏం యాడ్ చేయాలి? రియా. ఏంటి రియా అంటే? రీఇన్సూరెన్స్ యాక్సెప్టెడ్. రీఇన్సూరెన్స్ యాక్సెప్టెడ్ అంటే ఇంతకుముందు వీళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం బిజినెస్ని యాక్సెప్ట్ చేసాం. ఆ బిజినెస్ని యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు వీళ్ళు కొంత ప్రీమియం మనతో షేర్ చేసుకున్నారా లేదా? మరి పాలసీ హోల్డర్కి డ్యామేజ్ జరిగినప్పుడు మనం కూడా కొంత క్లెయిమ్ ఇవ్వాలా లేదా? ఇక్కడ క్లెయిమ్ ఎవరికి ఇచ్చావు? పాలసీ హోల్డర్కి ఇచ్చావు. ఇక్కడ క్లెయిమ్ ఎవరికి ఇవ్వాలి? వేరే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి ఇవ్వాలి. ఈ రెండు నీకు అవుట్ఫ్లోసా? ఇప్పుడు ఈ అవుట్ఫ్లోస్లో నుంచి నీకు ఏదన్నా ఇన్ఫ్లో వస్తే దాన్ని ఏం చేయాలి? లెస్ చేయాలి. ఇన్ఫ్లో దేని వల్ల వస్తుంది అంటే రీఇన్సూరెన్స్ సీడెడ్ వల్ల వస్తుంది. దేని వల్ల వస్తుంది? సో కాబట్టి రీఇన్సూరెన్స్ సీడెడ్ ఏమన్నా ఉంటే వాటిని ఏం చేయాలి? లెస్ చేయాలి. ఏం చేయాలి? లెస్ చేయాలి. డైరెక్ట్ బిజినెస్లో క్లెయిమ్స్ ఎవరికి కడతావు? పాలసీ హోల్డర్. రీఇన్సూరెన్స్ యాక్సెప్టెడ్లో క్లెయిమ్స్ కడతావు ఎవరికి? వేరే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. ఇక్కడ పే చేసిన అమౌంట్ వేరే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి ఎంత కట్టామో చూసి దానికి ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్ అవుట్ స్టాండింగ్ అడ్జస్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? అక్రూవల్ బేసిస్ ఎంతో వస్తుంది. ఏ బేసిస్? ఇప్పుడు రీఇన్సూరెన్స్ సీడెడ్ అంటే నీ దగ్గరకు ఒక పాలసీ హోల్డర్ వచ్చాడు, వీడికి రిస్క్ ఎక్కువ ఉందని చెప్పేసి నువ్వేం చేసావు? వేరే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి కొంత ప్రీమియం ఇచ్చావు. రేపు వీడికి ఏదైనా డ్యామేజ్ జరిగితే క్లెయిమ్ మొత్తం నువ్వే కడతావా? వేరే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నుంచి కొంత అమౌంట్ వస్తుందా? అంటే ఇప్పుడు నీ క్లెయిమ్ అనేది ఇన్ఫ్లో ఆర్ అవుట్ఫ్లో? ఇన్ఫ్లో. అంటే ఇప్పుడు నా టోటల్ అవుట్ఫ్లో నుంచి ఇప్పుడు నాకు వచ్చే ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ క్లెయిమ్ నేను ఏం చేయాలి? లెస్ చేయాలి. దాన్ని ఏమంటాం? రీఇన్సూరెన్స్ సీడెడ్. సింపుల్గా ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి. రీఇన్సూరెన్స్ యాక్సెప్టెడ్ అయితే రియానే ఏం చేయాలి? యాడ్ చేయాలి. రీఇన్సూరెన్స్ సీడెడ్ అయితే లెస్ చేయాలి. ఓకేనా? రీఇన్సూరెన్స్ సీడెడ్ కేసులో క్లెయిమ్స్ పెయిడా, క్లెయిమ్స్ రిసీవ్డా? క్లెయిమ్స్ రిసీవ్డ్. ఇక్కడ ఎందుకని? వేరే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నుంచి మనకు వస్తాయి. ఓకేనా? క్లెయిమ్స్ రిసీవ్డ్. కానీ ఇది ఏ బేసిస్? రిసీవ్డ్ అనేది ఏ బేసిస్ అమ్మా? క్యాష్ బే. అక్రూవల్ బేస్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఓపెనింగ్ రిసీవబుల్ ఏమన్నా ఉంటే ఏం చేయాలి? యాడ్ చేయాలి. సారీ, లెస్ చేయాలి. క్లోజింగ్ రిసీవబుల్ ఏమన్నా ఉంటే ఏం చేయాలి? యాడ్ చేయాలి. అప్పుడు మనకి ఏమొస్తాయి? అక్రూవల్ బేసిస్ ఆఫ్ క్లెయిమ్స్ ఎంతో వస్తాయి. ఇప్పుడు ఈ మూడింటిని అడ్జస్ట్ చేస్తే వచ్చేదే నెట్ క్లెయిమ్స్. ఏంటి? ఇవి మన రెవెన్యూ అకౌంట్లో మనం కన్సిడర్ చేయాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ షెడ్యూల్ నెంబర్ 3? కమిషన్. వాట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ ఎక్స్పెన్స్ ఫర్ ది ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ? ఒకటి క్లెయిమ్స్ అయితే ఇంకోటి కమిషన్. కమిషన్ ఎవరికి ఇవ్వాలి? ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళ ఏజెంట్స్కి ఇవ్వాలి. ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ రన్ అవుతున్నాయి అంటేనే మెయిన్ రీజన్ ఏజెంట్స్ వల్ల. మరి ఏజెంట్స్ బిజినెస్ తీసుకొచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఏం పే చేయాలి? మరి ఆ కమిషన్ అనేది వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది. ఈ కమిషన్కి కూడా ట్రీట్మెంట్ ఏంటి అంటే సేమ్ అమ్మ. ఏంటది? డైరెక్ట్ బిజినెస్. అంటే డైరెక్ట్గా ఒక ఏజెంట్ నీకే బిజినెస్ తీసుకొచ్చాడు. ఆ డైరెక్ట్ బిజినెస్ మీద పే చేసేదాన్నే కమిషన్ ఆన్ డైరెక్ట్ బిజినెస్ అంటాం. రీఇన్సూరెన్స్ యాక్సెప్టెడ్ అంటే ఎస్బీఐకి ఒక పాలసీ వచ్చింది. ఎవరు తీసుకున్నారు? ఒక పాలసీ హోల్డర్ వచ్చి ఎస్బీఐ దగ్గర తీసుకున్నాడు. ఇప్పుడు ఎస్బీఐకి ఈ పాలసీ రావడానికి రీజన్ ఎవరు? వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఒక ఏజెంట్. అంతేనా? సో ఇప్పుడు ఈ ఏజెంట్కి ఎస్బీఐ కమిషన్ కట్టాలా లేదా? ఇప్పుడు వీళ్ళకి కట్టే కమిషన్ సో మనం కొంత కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలి. ఎందుకంటే వీళ్ళకి వచ్చిన ఎస్బీఐ వాళ్ళకి వచ్చిన ప్రీమియంలో కొంత ప్రీమియం నీకు ఇస్తున్నారా లేదా? సో కాబట్టి ఈ ఏజెంట్కి పే చేసే కమిషన్లో కూడా నువ్వు కూడా ఏం చేయాలి? కొంత కమిషన్ నువ్వు కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు నేను కమిషన్ 2 రకాలుగా కడతా. ఒకటి, ఏజెంట్ నాకే డైరెక్ట్గా బిజినెస్ తెచ్చినందుకు, లేదా వేరే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నుంచి బిజినెస్ వచ్చినందుకు. అంతేనా? సో అంటే ఇక్కడ కూడా సేమ్ ట్రీట్మెంట్. డైరెక్ట్ బిజినెస్కి ఏం యాడ్ చేయాలి? రీఇన్సూరెన్స్ యాక్సెప్టెడ్ యాడ్ చేయాలి. ఏం లెస్ చేయాలి? రీఇన్సూరెన్స్ సీడెడ్ అయితే లెస్ చేయాలి. ఓకేనా? ఇలా షెడ్యూల్ నెంబర్ 1, 2, 3 ఓన్లీ ఒక షెడ్యూల్ ప్రిపేర్ చేయండి అని చెప్పేసి మీకు 5 to 7 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అడగవచ్చు. ఓకేనా? సరే, వాటికి రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం. ఎలా ఉంటాయి క్వశ్చన్స్? ఓకే, ఏ బిజినెస్ అమ్మా ఇది? డైరెక్ట్ బిజినెస్. చూడండి, డైరెక్ట్ బిజినెస్లో ఏం జరిగితే రీఇన్సూరెన్స్ యాక్సెప్టెడ్లో కూడా అదే జరుగుతుంది. అంతేనా? డైరెక్ట్ బిజినెస్లో ప్రీమియం అయితే నువ్వేం చేసావు? ప్రీమియం రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ డైరెక్ట్ బిజినెస్ అంటే ఈ ప్రీమియం నీకు ఎవరు ఇచ్చారు? కస్టమర్ ఇచ్చాడు. రీఇన్సూరెన్స్ యాక్సెప్టెడ్లో ప్రీమియం ఎవరు ఇస్తారు? వేరే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఇస్తుందని చెప్పాం. అంటే ఈ రెండిట్లో ఇక్కడ మెయిన్ బిజినెస్లో ఇన్ఫ్లో అయితే అక్కడ కూడా ఇన్ఫ్లోనే అవుతుంది. అంతేనా? డైరెక్ట్ బిజినెస్లో ప్రీమియం నీకు ఎవరిస్తారు? పాలసీ హోల్డర్ ఇస్తాడు. రీఇన్సూరెన్స్ యాక్సెప్టెడ్లో వేరే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నీకు ఏమిస్తుంది? ప్రీమియం అమౌంట్ పే చేస్తుంది. అంతేనా? సో అంటే ఈ రెండింటి కేసులో ప్రీమియం నాకేంటి? ఇన్ఫ్లో. ఏంటి ఇక్కడ ప్రీమియం రిసీవ్డ్ అని నా చెప్పింది?
డైరెక్ట్ బిజినెస్ నుంచి వచ్చిన ప్రీమియం ఎంత అంటే ఇప్పుడు మనం షెడ్యూల్ నెంబర్ 1 షెడ్యూల్ నెంబర్ 2 ప్రిపేర్ చేయమని అడుగుతాడు. వాట్ ఈస్ షెడ్యూల్ నెంబర్ 1? ప్రీమియం రిసీవ్డా, ప్రీమియం ఎర్న్డా? ప్రీమియం ఎర్న్డ్ అంటే అందులో మొత్తం 3 ఐటమ్స్ ఉంటాయని చెప్పాం. ఏంటవి? డైరెక్ట్ బిజినెస్, రీఇన్సూరెన్స్ యాక్సెప్టెడ్, రీఇన్సూరెన్స్ సీడెడ్. డైరెక్ట్ బిజినెస్లో ప్రీమియం రిసీవ్ అవుతుంది, రీఇన్సూరెన్స్ యాక్సెప్టెడ్లో ప్రీమియం రిసీవ్ అవుతుంది. కానీ రీఇన్సూరెన్స్ సీడెడ్లో ప్రీమియం రిసీవ్ అవుతుందా, పే చేస్తాం అంతేనా? సో అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇచ్చిన రీఇన్సూరెన్స్ అనేది రిసీవ్డా, సీడెడా, యాక్సెప్టెడా? ఇది రిసీవ్డ్ అని చెప్తున్నాడు కదమ్మా. రీఇన్సూరెన్స్ మీద రిసీవ్ అయిన ప్రీమియం అంటే ఇది రీఇన్సూరెన్స్ సీడెడా, రీఇన్సూరెన్స్ యాక్సెప్టెడా? రీఇన్సూరెన్స్ యాక్సెప్టెడ్. అది ఏంటది? ఇవన్నీ కూడా రియాకి సంబంధించిన అడ్జస్ట్మెంట్స్ అంతేనా? ఇవన్నీ ప్రీమియం రిసీవ్డ్ అంటున్నాడా, పెయిడ్ అంటున్నాడు? పేమెంట్ చేసేది రీఇన్సూరెన్స్ సీడెడ్లోనే కదా. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఇవేం చేయాలి, లెస్ చేయాలి. ఇవేం చేయాలి, యాడ్ చేయాలి. ముందు ఫస్ట్ వాటిని అక్రూవల్ బేసిస్లో కన్వర్ట్ చేసి ఎడిషను సబ్స్ట్రాక్షన్ చేయాలి అంతేనా? ఫస్ట్ డైరెక్ట్ బిజినెస్ ద్వారా నీకు పాలసీ హోల్డర్ ఇచ్చిందంత. సో డైరెక్ట్గా పాలసీ హోల్డర్ ఇచ్చిందంతమ్మా 92 lakhs. ఈ 92 lakhsలో ఇయర్ ఎండింగ్లో రావాల్సిన ప్రీమియమ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా? ప్రీమియం రిసీవబుల్ ఆన్ క్లోజింగ్ డేట్ అని ఎంత ఇచ్చాడు? ఇవి రిసీవ్ అయినా అవ్వకపోయినా కరెంట్ ఏరియా కాదా? సో కాబట్టి ఇప్పుడు వీటిని ఏం చేయాలి, యాడ్ చేయాలి. ఎంత? సో అలాగే లాస్ట్ ఇయర్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఉన్నాయంటే మేబీ అవి కరెంట్ ఇయర్ రిసీవ్ అయిన ప్రీమియమ్స్లో ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ 4,59,000 ఏం చేయాలి, లెస్ చేయాలి. ఏం చేసాం ఇప్పుడు? క్లోజింగ్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఏం చేసాం? క్లోజింగ్ అవుట్ స్టాండింగ్ యాడ్ చేసాం. ఓపెనింగ్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఏం చేసాం? అప్పుడు డైరెక్ట్ బిజినెస్ నుంచి అక్రూవల్ బేసిస్ ఆఫ్ ప్రీమియమ్స్ ఎంత వస్తాయి. నెక్స్ట్ రీఇన్సూరెన్స్ యాక్సెప్టెడ్ అయినా, రీఇన్సూరెన్స్ యాక్సెప్టెడ్ వల్ల నీకు వచ్చిన ప్రీమియం ఎంత? ఈ 7,86,000కి 2 అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేయాలి. ఏంటవి? క్లోజింగ్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఏం చేయాలి, యాడ్ చేయాలి. ఓపెనింగ్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఏం చేయాలి, లెస్ చేయాలి. అంటే 33 యాడ్ చేయాలి, 37 లెస్ చేయాలి. సో యాడ్ 33, రెడ్యూస్ 37 అంతేనా? అప్పుడు రీఇన్సూరెన్స్ యాక్సెప్టెడ్ అంటే వేరే ఇన్సూరెన్స్ నుంచి నీకు వచ్చిన ప్రీమియమ్స్ అక్రూవల్ బేసిస్ ప్రకారం ఎంతో తెలుస్తాయి అంతేనా? రీఇన్సూరెన్స్ సీడెడ్ అంటే మనకి ప్రీమియం వస్తుందా, మనం ప్రీమియం పే చేయాలి. మనం ప్రీమియం ఎవరికి పే చేయాలి, వేరే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి పే చేయాలి. సో ఇప్పుడు వాళ్ళకి పే చేసిన ప్రీమియం ఎంత? ఈ పే చేసిన అమౌంట్లో మేబీ లాస్ట్ ఇయర్ అవుట్ స్టాండింగ్ అమౌంట్ కూడా ఉండొచ్చా లేదా? సో ఓపెనింగ్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఏమన్నా ఉంటే ఏం చేయాలి, లెస్ చేయాలి. ఏం చేయాలి, ఎంత ఓపెనింగ్ అవుట్ స్టాండింగ్? 28,000. ఎంతమ్మా? క్లోజింగ్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఎంత? 20,000. ఈ అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేస్తే రీఇన్సూరెన్స్ సీడెడ్ ఎంత వస్తుంది? ఇప్పుడు ఈ వచ్చిన అమౌంట్కి ఈ అమౌంట్ యాడ్ చేయండి. ఈ ఫైనల్గా వచ్చిన అమౌంట్లోంచి ఈ అమౌంట్ లెస్ చేస్తే నెట్ ప్రీమియం ఎండ్ ఎంత వస్తుంది? అది మన షెడ్యూల్ నెంబర్ 1 అవునా? షెడ్యూల్ నెంబర్ 2 దేనికి సంబంధించి? ఓకే, క్లెయిమ్స్ అనేవి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి ఇన్కమా, ఎక్స్పెన్సా? ఇక్కడ క్లెయిమ్స్ పెయిడ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ బిజినెస్ అంటున్నాడు. డైరెక్ట్ బిజినెస్ అంటే ఈ క్లెయిమ్స్ అన్ని ఎవరికి కట్టావు? పాలసీ హోల్డర్ కట్టావు. రీఇన్సూరెన్స్లో కట్టే పాలసీస్ ఎవరికి? రీఇన్సూరెన్స్లో కట్టే క్లెయిమ్స్ వేరే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ కట్టాయి. అంటే ఇవి రెండు నాకు అవుట్ఫ్లోసేనా? కాబట్టి ఇవి రెండింటిని నేను ఏం చేయాలి, యాడ్ చేయాలి. దాంట్లో వేరే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నుంచి వచ్చిన క్లెయిమ్స్ ఏమన్నా ఉంటే ఏం చేయాలి, లెస్ చేయాలి. అలా యాడ్ ఆర్ లెస్ చేసే ముందు ఫస్ట్ వాటిని దేంట్లో కన్వర్ట్ చేయాలి, అక్రూవల్ బేస్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. అక్రూవల్ బేస్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే క్లోజింగ్ అవుట్ స్టాండింగ్ యాడ్ చేయాలి, ఓపెనింగ్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఏం చేయాలి, లెస్ చేయాలి. అప్పుడు మనకి అక్రూవల్ బేసిస్ ఎంత వస్తాయి. ఓకేనా? సరే, నెక్స్ట్ ప్రొవిజన్ ఫర్ అన్ఎక్స్పైర్డ్ రిస్క్ రిజర్వ్. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి? ప్రొవిజన్ ఫర్ అన్ఎక్స్పైర్డ్ రిస్క్ రిజర్వ్. సో అంటే వన్స్ మీరు నెట్ ప్రీమియం క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత హౌ కెన్ యూ క్యాలిక్యులేట్ ద నెట్ ప్రీమియం అమ్మా? డైరెక్ట్ బిజినెస్ నుంచి వచ్చిన ప్రీమియంకి రీఇన్సూరెన్స్ యాక్సెప్టెడ్ ఏం చేయాలి, యాడ్ చేయాలి. రీఇన్సూరెన్స్ సీడెడ్ వల్ల వచ్చిన అమౌంట్ ఏం చేయాలి, లెస్ చేయాలి. అప్పుడు మీకు ఏమొస్తాయి, ఆ నెట్ ప్రీమియమ్స్ వస్తాయి. సో అంటే ఇప్పుడు ఈ నెట్ ప్రీమియమ్స్ అన్నీ కూడా ఏ ఇయర్కి సంబంధించినాయి, కరెంట్ ఇయర్కి సంబంధించినాయి. ఇక్కడ ప్రీమియం అని చెప్పేసి రెవెన్యూ అకౌంట్లో రాస్తారు. ఇక్కడ మీరు ప్రీమియం అని రాస్తారు అంటే అది కరెంట్ ఇయర్కి సంబంధించిందనే కదా. సో అంటే అక్రూవల్ బేసిస్ ప్రకారం ప్రీమియమ్స్ అని ఇక్కడ ఎంతైతే రాశారో, బట్ ఈ ప్రీమియంకి సంబంధించి నీకు ఇంకా రిస్క్ ఎక్స్పైర్ అవ్వాలా. ఎందుకంటే ఈ ప్రీమియమ్స్ డిఫరెంట్ పాలసీ హోల్డర్స్ ఇచ్చుంటారు. అందులో ఒక పాలసీ హోల్డర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ 31st March అయితే ఒక పాలసీ హోల్డర్ వచ్చి 1st January పాలసీ తీసుకుని ఉండొచ్చు. అంటే వాడికి సంబంధించిన పాలసీ ఎప్పుడు ఎక్స్పైర్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ ఇయర్లో 1st January ఎక్స్పైర్ అవుతుంది. అంటే కరెంట్ ఇయర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్లో వాడికి సంబంధించి నేను ఇన్కమ్ 3 months రాసుంటా. ఎన్ని మంత్స్ది రాసుంటా? 12 months ప్రీమియం కట్టి ఉండొచ్చు. కానీ నేను రాసిన ప్రీమియం
3 మంత్స్దే రాసుంటా, మిగిలిన ప్రీమియంనే ప్రీమియం రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్గా లెస్ చేసి ఉంటావు. అంటే నువ్వు అక్రూవల్ బేసిస్ ప్రకారమే ఇన్కమ్గా రాసావు. ఇన్కమ్ అయితే 3 మంత్స్ రాసావు, కానీ ఈ ఇన్కమ్కి ఇంకా రిస్క్ అయితే ఉంది నీకు. ఇది ఎర్న్ చేసావా, ఇంకా దానికి రిస్క్ ఉందా? ఇంకా రిస్క్ ఉంది. రిస్క్ ఎప్పటిదాకా ఉంటుంది? నెక్స్ట్ ఇయర్ 1 January midnight 12 o'clock దాకా ఉంటుంది, అంతేనా? సో ఇప్పుడు ఆ పర్టికులర్ డేట్ దాకా మనకి రిస్క్ అయితే ఎక్స్పైర్ అవ్వలేదు, కానీ ఇన్కమ్ అయితే మనం రికగ్నైజ్ చేసాం. ఇప్పుడు నీకు రాసిన ఇన్కంలో కొంత అమౌంట్కి రిస్క్ ఉంది అంటే దానికి నేను ఏం క్రియేట్ చేయాలి? ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయాలి. సపోజ్ మీరు ఇక్కడ సేల్స్ అని రాస్తారు. ఈ సేల్స్లో క్యాష్ సేల్స్కి ఏమన్నా రిస్క్ ఉంటుందా? క్రెడిట్ సేల్స్కి కొంత రిస్క్ ఉంటుంది. ఈ క్రెడిట్ సేల్స్కి ఉన్న రిస్క్ ఏంటి? అందులో కొంత అమౌంట్ డెటార్ ఇవ్వచ్చు, ఇవ్వకపోవచ్చు. మరి ఎంత అమౌంట్ ఇవ్వడో ఎస్టిమేట్ చేసి ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేస్తున్నారా లేదా? మరి అలాగే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ కూడా ప్రీమియం అనే ఇన్కమ్ రాసినప్పుడు ఈ ఇన్కమ్ అనేది మీరు 3 months ఇన్కమే రాశారు, కరెంట్ ఇయర్ ఇన్కమ్ 3 monthsదే రాశారు, కానీ అది ఇంకా మీరు ఎర్న్ చేయాల. అంటే ఎర్న్ చేసినట్టు రాశారే కానీ దానికి ఇంకా ఏం ఎక్స్పైర్ అవ్వాలా? రిస్క్ ఎక్స్పైర్ అవ్వాలా. ఎందుకని రిస్క్ ఎక్స్పైర్ అవ్వాలా? ఆ పాలసీ పీరియడ్ అనేది కరెంట్ ఇయర్లో ఎక్స్పైర్ అవుతుందా, నెక్స్ట్ ఇయర్లో ఎక్స్పైర్ అవుతుందా? అంటే ఇంకా మనకి రిస్క్ అనేది ఉంది కాబట్టి మీరు ఆల్రెడీ రికగ్నైజ్ చేసిన ఇన్కమ్కి ఏదన్నా రిస్క్ ఉంటే దానికి మీరు ఏం క్రియేట్ చేయాలి? ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయాలి. అందుకని ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయమని IRDA రెగ్యులేషన్స్ చెప్తాయి. ఏ రెగ్యులేషన్స్? ఇప్పుడు ఈ IRDA రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారం ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్ బిజినెస్ అయితే, ఏ బిజినెస్ అంటే కరెంట్ ఇయర్లో నువ్వు ఎంతైతే ప్రీమియంగా రాసావో అందులో 50% ఆఫ్ ది అమౌంట్కి ప్రొవిజన్ రాయాలి. ఎంత అమౌంట్? 50%. అదే మెరైన్ ఇన్సూరెన్స్ అయితే నువ్వు ప్రీమియంగా రాసిన అమౌంట్లో 100% ఆఫ్ ది అమౌంట్కి ఏం చేయాలి? ప్రొవిజన్ అనేది రికగ్నైజ్ చేయాలి. సపోజ్ నేను ప్రీమియం రూపంలో 10,000 రాశాను. ఎంత రాసాం? ఒకవేళ ఇది ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్ బిజినెస్ అయితే ప్రొవిజన్ ఫర్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ రిస్క్ రిజర్వ్ అని ఎంత రాయాలి? 5,000 రాయాలి. ఓకేనా? ఈ 5,000 నేను ఏం చేయాలి? ఆ నెట్ ప్రీమియం అండ్ అని షెడ్యూల్ నెంబర్ 1లో క్యాలిక్యులేట్ చేశారు చూసారా? ఆ 10,000 వచ్చిన తర్వాత దాంట్లో నుంచి ప్రొవిజన్ ఫర్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ రిస్క్ అని ఎంత రాయాలి? 50% రాయాలి. 10,000లో 50% అంటే ఇప్పుడు ఇలాంటి ప్రొవిజన్ లాస్ట్ ఇయర్లో కూడా రాస్తుంటారుగా. ఆ లాస్ట్ ఇయర్ రాసిన ప్రొవిజన్ ఇయర్ రివర్స్ అవుతుంది, అంతేనా? వాట్ ఈస్ ద ఎంట్రీ ఫర్ రివర్సల్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్? ప్రొవిజన్ ఫర్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ రిస్క్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రెవెన్యూ అకౌంట్ అని రాస్తాం. ఏమని రాస్తాం? అంటే ఇప్పుడు కరెంట్ ఇయర్ ఏం క్రియేట్ చేయాలి? కరెంట్ ఇయర్ ప్రీమియంకి ఏం క్రియేట్ చేయాలి? ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయాలి. ఇలాగే లాస్ట్ ఇయర్ రెవెన్యూ అకౌంట్లో ఏం క్రియేట్ చేస్తుంటాం? ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేస్తుంటాం. ఈ ప్రొవిజన్లో మీకు వచ్చిన లాసెస్ని సెటప్ చేసిన తర్వాత ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్ ఏదన్నా ఉంటే దాన్ని నెక్స్ట్ ఇయర్లో ఏం చేయాలి? రివర్స్ చేయాలి. రివర్స్లో ప్రొవిజన్ అంటే ఇక్కడ యాడ్ చేయటమేనా? అంటే లాస్ట్ ఇయర్ క్లోజింగ్ ప్రొవిజనే కరెంట్ ఇయర్కి ఏమవుతుంది? ఓపెనింగ్ ప్రొవిజన్. ఆ ఓపెనింగ్ ప్రొవిజన్ని కరెంట్ ఇయర్ ప్రీమియంకి ఏం చేయాలి? యాడ్ చేయాలి. క్లోజింగ్ ప్రొవిజన్ని కరెంట్ ఇయర్ ప్రీమియంలోంచి ఏం చేయాలి? లెస్ చేయాలి. సపోజ్ కరెంట్ ఇయర్ ప్రీమియం ఆఫ్టర్ షెడ్యూల్ నెంబర్ 1 ఈజ్ 10,000 అనుకోండి. ఎంత? లాస్ట్ ఇయర్ మీరు ప్రొవిజన్ ఫర్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ రిస్క్ రిజర్వ్ అని 4,500 క్రియేట్ చేశారు, అవునా? కరెంట్ ఇయర్ ప్రీమియంలో ఎంత అమౌంట్ నేను ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయాలి? ఇది ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్ బిజినెస్ అయితే ఎంత పర్సెంటేజ్ క్రియేట్ చేయాలి? 50%. 10,000లో 50% అంటే ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి? 5,000 క్రియేట్ చేసి 4,500 ఆల్రెడీ వచ్చిన ప్రీమియంకి యాడ్ చేస్తే బెటరా? ఈ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ రాస్తే బెటరా? ఈ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ రాస్తే బెటర్ కదా. సో కాబట్టి దాన్ని చేంజ్ ఇన్ ప్రొవిజన్ ఫర్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ రిస్క్ రిజర్వ్ అంటాం. ఏమంటాం? సో అంటే ఇప్పుడు డెబిట్ సైడ్ క్రెడిట్ సైడ్ ఎంత అమౌంట్ రాస్తే సరిపోద్ది? ఈ రెండు అమౌంట్స్ రాయకుండా నెట్గా డెబిట్ సైడ్ 500 రాస్తే సరిపోద్దా? అంటే కరెంట్ ఇయర్ క్రియేట్ చేయాల్సిన ప్రొవిజన్ ఎంత? 5,000. లాస్ట్ ఇయర్ క్రియేట్ చేసిన ప్రొవిజన్ ఎంత? 4,500. ఈ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్సే దీన్నే మనం ప్రొవిజన్ ఫర్ అన్ఎక్స్పైర్డ్ రిస్క్ రిజర్వ్ అంటాం. ఏమంటాం? ప్రొవిజన్ ఫర్ అన్ఎక్స్పైర్డ్ రిస్క్ రిజర్వ్. సరే, దానికి సంబంధించి క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది చూడండి. ఒక ప్రాబ్లం చూడండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్ కేసులో ఇక్కడ 3 ఇన్సూరెన్స్ బిజినెస్లు ఉన్నాయి ఈ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి. వాట్ ఈస్ ద 3 types ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ బిజినెస్లు అమ్మా? ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్, మెరైన్ ఇన్సూరెన్స్ అండ్ మిస్సిలినియస్ ఇన్సూరెన్స్. ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్లో డైరెక్ట్గా పాలసీస్ ఇష్యూ చేయడం వల్ల ప్రీమియం డైరెక్ట్గా పాలసీ హోల్డర్ నుంచి ఎంత వచ్చింది? 125. ఈ పాలసీ ఎవరి నుంచి వచ్చింది? ఈ పాలసీ ఎవరి నుంచి వచ్చింది? పాలసీ హోల్డర్ నుంచి వచ్చింది. అంటే ఇది డైరెక్ట్ బిజినెస్ అని చెప్పొచ్చా? నెక్స్ట్, ప్రీమియం కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ అదర్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ అంటే ఇది రియానేనా? సో అంటే ఇప్పుడు ఈ 125కి ఏం యాడ్ చేయాలి? 12.5 యాడ్ చేయాలి, అంతేనా? నెక్స్ట్, ప్రీమియం పెయిడ్ అంటే మనం వేరే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి కట్టామనే కదా. ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలి? లెస్ చేయాలి. సో అప్పుడు మనకి కరెంట్ ఇయర్లో మనం నెట్ ప్రీమియం ఎంత వస్తుంది? ఎంతమ్మా నెట్ ప్రీమియం? 121. వాట్ ఈస్ దిస్ 121? దిస్ ఈస్ ద నెట్ ప్రీమియం అండ్ యాజ్ పర్ షెడ్యూల్ 1 ఏనా? ఇప్పుడు దీని మీద కరెంట్ ఇయర్ నేను ఎంత ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయాలి? ఇదే బిజినెస్,
ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్ బిజినెస్ అయితే ఐఆర్డీఏ రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారం 50% క్రియేట్ చేయాలి. 121లో 50% అంటే ఈ 60.5కి నేను ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద ఎంట్రీ ఫర్ క్రియేటింగ్ ప్రొవిజన్? P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ అన్ఎక్స్పైర్డ్ రిస్క్ రిజర్వ్ అని చెప్పేసి ఎంత రాయాలి? 60.5. ఇలాగే లాస్ట్ ఇయర్లో ఈ ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్ బిజినెస్కి నేను ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేశానని చెప్పాడా లేదా? లాస్ట్ ఇయర్లో ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్ బిజినెస్కి ఎంత ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేసావు? 55. అంటే ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేసిన ప్రొవిజన్ని కరెంట్ ఇయర్లో ఏం చేయాలి? రివర్స్ చేయాలి. కరెంట్ ఇయర్ ప్రొవిజన్ ఎంత క్రియేట్ చేయాలి? 60.5. అంటే ఇప్పుడు మీ రెవెన్యూ అకౌంట్లో క్రియేట్ చేయాల్సింది ఎంత? 60.5. రివర్స్ చేయాల్సింది ఎంత? 55. అంటే నెట్గా ఎంత అమౌంట్కి ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేస్తే సరిపోయేది? 12.5. ఆ 5.5 ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్కి సంబంధించి మనం ఎంత ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయాలనేది ఇక్కడ రాసాం. హౌ యు ఆర్ గెట్టింగ్ దిస్ 5.5? కరెంట్ ఇయర్ క్రియేట్ చేయాల్సిన 60.5లో నుంచి లాస్ట్ ఇయర్ ఆల్రెడీ ఉన్న ప్రొవిజన్ని రివర్స్ చేసింది ఎంతమ్మా? 55. అంటే నెట్గా ఎంత అమౌంట్? 5.5. సేమ్ అదేవిధంగా మెరైన్ ఇన్సూరెన్స్ బిజినెస్ చూడండి, క్లోజ్ చేద్దాం. మెరైన్ ఇన్సూరెన్స్ బిజినెస్ కేసులో డైరెక్ట్గా పాలసీ హోల్డర్ ఇచ్చిన ప్రీమియం ఎంత? వేరే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నుంచి ఎంత వచ్చింది? ఇదేం చేయాలి? యాడ్ చేయాలి. సో వేరే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి మనం పే చేసింది ఎంత? -21.5. అంటే వాట్ ఈస్ యువర్ నెట్ ప్రీమియం? 53. అంటే దిస్ ఈజ్ ద నెట్ ప్రీమియం. ఐఆర్డీఏ రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారం 100% ఆఫ్ ది ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయాలి. అంటే ఎంతకు ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయాలి? 53. రివర్స్ చేయాల్సిన ప్రొవిజన్ ఎంత? లాస్ట్ ఇయర్ క్రియేట్ చేసిన ప్రొవిజన్ ఇయర్లో రివర్స్ చేయాలి. రివర్స్ చేయాల్సిందేమో 52.5, క్రియేట్ చేయాల్సిందేమో 53. అంటే అడిషనల్గా ఎంత క్రియేట్ చేయాలి? 0.5కే ఇక్కడ ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఓకేనా? సరే, మిగిలింది లాస్ట్ కాలం మీరు చూసుకుంటారు కదా. మిస్లీనియస్ అంటే హియర్ ఆల్సో హౌ మచ్ పర్సంటేజ్? 50%. ఫైర్ అండ్ అదర్ ఇన్సూరెన్స్ బిజినెస్లో అయితే 50%, మెరైన్ ఇన్సూరెన్స్ బిజినెస్ అయితే 100%. ఓకే.